ශ්‍රී ලංකාව දැයි දකුණු ශ්‍රී ලංකාවේ අගනගරය ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණ රසක් ගෙන ක්‍රීඩා පිටියක්. ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැන කතා කරද්දී අපට අමතක කරන්න බෑ ශ්‍රී ලංකා වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය. මම හිතන්නේ වසර 112කට වඩා පැරණි මේ සංගමේ වත්මන් සභාපතිතුමන් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. වෙනදා එකතු වෙන්නේ කොළඹ ඉඳලා අද එකතු වෙන්නේ ගාල්ලේ ඉඳලා. අයිබෝන් නලින්. අයිබෝන් බොහොම ස්තුතියි. නලින් දැන් මේ මුල්ම වතාවට දැන් අපි මේ 112කට පැරණි ඉතිහාස තියෙන වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට පමණයි දෙවුනේ වෙන්නේ තරඟ සංවිධානය. ඒක මම අනිවාර්යයෙන්ම හැමදාම කියන දෙයක්. දැන් මේ වගේ තරඟාවලියක් කොළඹින් පිට පවත්වන්න තීරණය වුණේ මොකද? අපි වසර ගණනාවක් තිස්සේ තරඟාවලිය ආරම්භ කළා තියෙනවා. අපි තරඟ සංවිධානය කළා තියෙනවා. ඒ තරඟාවලිය සංවිධානය කරේ කොළඹ සහ තරඟ පැවැත්වුවේ කොළඹ සහ කොළඹ අවට. සම්පූර්ණයෙන්ම තරඟාවලිය පැවැත්වුවේ කොළඹ. ඉතින් මට ඕන කළ තිබ්බා දැනට අපි මේ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමයේ ඉතාමත්ම දියුණු ස්ථානයකට පැමිණලා තියෙනවා. මං හිතුවා මේ ස්ථානයෙන් අපි පොඩ්ඩක් ඔබට යන්න ඕනේ කියලා. මොකද වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය කියලා කියන්නේ මේ ලංකාවේ කොළඹ නගරයට පමණ සීමා වුණු සංගමයක් නෙමෙයි. මේක මුළු ලංකාවේම ප්‍රසිද්ධ සංගමයක්. එතකොට අපි පිට පළාත් වලටත් අපේ මේ සේවය පිළිබඳ ප්‍රචාරයක් අපි ලබා දිය යුතුයි. අපි මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරනවා කියලා. ඒකයි මට හිතුනේ ගාල්ල නගරයට ඉස්සෙල්ලාම පිටපත පළාතකට වගේ ගාල්ල නගරයේ තරඟාවලියක් සංවිධානය කරන්න. ඇතර මම මේ තරඟාවලිය මොකක්ද කියලා මං කිව්වෙත් නැහැ. හඳුනලා දුන්නෙත් නැහැ. මම හිතන්නේ නලින් තමයි එයා හඳුන්වා දෙන්නේ. මේ අද පැවැත්වෙන තරඟාවලිය මොන වගේ තරඟාවලියද සැකවින් කතා කරොත්. ඔව්. අපි මේ තරඟාවලිය එක දවසකින් නිමා කරන්න තීරණය කරා යම් යම් ප්‍රායෝගික දුෂ්කරතා නිසා. ඒක නිසා අපි කණ්ඩායම් 9කට මේක අපි සීමා කරා. මේ කණ්ඩායම් 9 මුලින් අපි මේ ආරම්භ කරන්න සූදානම් කරේ බැංකු අතර ඉන්ටර් බැංක් ක්‍රිකට් ටූර්නමන්ට් එකක් විදියට. නමුත් අපි බැංකු වලින් අපිට බැංකු 3කින් තමයි අපිට ප්‍රතිචාර සතුරායක ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක ව්‍යාප්ත කරා මූල්‍ය ආයතනට. බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන කියන අංශයට තමයි මේ තරඟාවලිය යොමු වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි අන්තර් බැංකු සහ අන්තර් මූල්‍ය ආයතන මේ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අද දිනේදී සුවිශේෂී දස්කම් දක්වන සය සමාජික ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් හැටියට පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් මෙම තරඟාවලියට අපි දන්නවා වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රැසක් සහභාගී වෙනවා. අපි ඒ ඉතිහාසය ගැන කතා කරොත් වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමයේ ඒ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් බිහි කරපු ආයතන තෝතැන්නක්. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කළ යුතුමයි. විශේෂයෙන්ම අපේ තියෙනවා ඒ කාණ්ඩයේ ඉඳලම ABCDEFG කියන කාණ්ඩ දක්වා තරඟාවලිය පැවැත්වෙනවා. තරඟ 700කට අධික සංඛ්‍යාවක වසරකට අපි සංවිධානය කරනවා. විශේෂයෙන්ම A සහ B ඒ කාණ්ඩවලට සම්බන්ධ වෙන ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් තමයි මේ තරඟාවලියට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඇතරම අපි කතා කරොත් මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සහ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය අතර බොහොම අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයකුත් තියෙනවා. ඒකත් කියව යුතුමයි අපි. ඇත්තට අපි මූල්‍යමය වශයෙන් අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙලාවදී අපි බොහෝ වෙලාවට අපිට කතා කරන්න තියෙන එකම ආයතනය මොකද අපි පාලනය කරන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ඕන්න අපිට ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම ඉතාමත්ම සතුටුදායක අන්දමින් ප්‍රචාර දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට ලොකු ශක්තියක් ධෛර්යයක් අපේ ඉදිරි ගමන යන්න.
අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නවා ශමිසිල්ලා තමයි දැනට වත්මන් සභාපතිවරයාට කටයුතු කරන්නේ. ඒක මේ ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් ආයතනය මේ සජීවී විකාශනයක් ගෙනෙනවා. මේ තරඟ සජීවීව ගෙනීමේදී කොයි වගේ දෙයක්ද ඔබ හිතන්නේ මේකෙන් ලැබෙන වාසි අවාසි මොනවාද? ඔව් ඇත්තටම අපි මම සභාපතිවර වශයෙන් කටයුතු බාරගත්තට පස්සේ මම ආරම්භ කරා අලුත්ම කමිටුවක්. ඒක තමයි ඩිජිටල් ඇන්ඩ් ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි කියන කමිටු එක. ඒ කමිටු එකට මම දුන්නා දැන් අපි මේ ඉන්න ඔබ්බෙන් අපි පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා තාක්ෂණය කියන පැත්තට අපි යොමු වෙන්න ඕනේ. ඒ තාක්ෂණය අනුසාරයෙන් අපේ මේ සංගමයට විශාල ප්‍රචාරයක් අපි ප්‍රසිද්ධියක් ලබා ගත යුතුයි කියලා. ඕන්න ඇත්තටම ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේක. අනිවාර්යයෙන්ම අපි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා තරඟාවලියේ සාර්ථකත්වයට පත් වෙනට කියලා. ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් ආයතනය ගැන කතා කරද්දී අපිට අමතක කරන්න බැරි නම් කීපයක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ සුපිරි ක්‍රීඩකෙක් ඉන්නවා ඒ රොෂාන් මහනාම. ඉතින් අපි ඒ කණ්ඩායම සමගින් අද ඔබත් එක්ක දවස පුරා රැඳී ඉන්නවා. ඉතින් වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා සංගමේ අන්තර් බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන තරඟාවලියේ ආරම්භය සඳහා සියල්ල සූදානම්. බොහොම ස්තුතියි නලින් ඔබට. බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව දුන්නට. ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරු මිතුරනි ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ සිට අද ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟාවලියක් හැරෙන්න අපට හඳුනන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය ගැන කතා කරද්දී වසර 112ක් තිස්සේ මේ වෙළඳ සේවා ශාස්ත්‍රයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට අනගි සේවාවක් ඉටු කරපු ආයතනයක් හැටියට වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය දීර්ඝ ඉතිහාසයකට නෑකම් කියනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ තරඟාවලියට පමණක් දෙවනි වන්නේ එහෙනම් එහෙම කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද අපි විශේෂයෙන්ම මේ තරඟාවලිය ගැන කතා කරද්දී වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් බැංකු සහ මූල්‍ය සමාගම් අතර පැවැත්වෙන සය සමාජික ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2023 MCA Inaugural Bank Finance Six-a-side Tournament 2023. ඉතින් අපි මේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ සිට කතා කරද්දී අද කණ්ඩායම් සහභාගී වෙනවා CDB ආයතනය, LB Finance ආයතනය පළමු තරගය. ඒ අනතුරුව ප්‍රථම ඉනිම නිමා වුවාම Orient Finance කණ්ඩායම සහ Union Bank කණ්ඩායම දෙවනි තරගය. ඒ තරග දෙකම නිමා වුවාම People's Leasing කණ්ඩායම සහ Commercial Bank කණ්ඩායම අතර තරගයත් ඒට සමගාමීව HNB සහ CDB ආයතන බැංකුව අතර තරගයක් පැවැත්වෙනවා. එතකොට තරග දෙකක් සම්පූර්ණයි. ඉන් අනතුරුව විශේෂයෙන්ම Assetline Finance සහ Orient Finance කණ්ඩායම අතර තරගය. ඉන් අනතුරුව LOLC සහ People's Leasing අතර තරගය. LB Finance HNB අතර තරගය. Union Bank සහ Assetline Finance අතර තරගය. Commercial Bank සහ LOLC කණ්ඩායම් අතර තරගය. මෙම තරගාවලිය ගැන කතා කරද්දී ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය ගැන කතා කරද්දී අපි විශේෂයෙන්ම ඕලන්ද කොටුපවර ඉතාමත්
පෞරාණික කොටු පවරක් හැටියට අපිට කියන්න පුළුවන් සාඩම්බරෙන් එතමත් නැගී සිටින විලාසය ඒකම අපි විශේෂයෙන්ම ගාලු පුරවරේ පුරාවිද්‍යා වටිනාකම ඒකම සමනල පාලම අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරද්දී උණුවටුන සංචාරක නිකේතන ඒ සොඳුරු වෙරළ තීරය හික්කඩුව වෙරළ තීරය ඉතින් අපි තවත් ඉස්සරහට ගියොත් හබරදුව මිරිස්ස මාතර හම්බන්තොට තංගල්ල කතරගම පූජනීය නගරය ඉතින් මේ ගැන කතා කරද්දී ගාලු පුරවරය පසු කරන හැමතෙම නෙත ගැටෙන ස්ථාන තමයි ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය හැබැයි හයිවේ එකේ ගියොත් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ හොඳයි අද තරගාවලියේ කණ්ඩායම් කොටස් තුනකට පෙළගස්වා තිබෙනවා A කොටසෙන් CDB LB Finance HNB B කොටසින් Orient Finance Union Bank සහ Assetline Finance ඒකම C කොටසේ People's Leasing Finance සමාගම සහ Commercial බැංකුවත් ඒකම LOLC ආයතනයක්. ඉතින් අපි මේ ගැන කතා කරද්දී මේ මුල් වැටේ තරග ලීග් ක්‍රමයටයි පැවැත්වෙන්නේ. එක කණ්ඩායමකට තරග දෙකක් තිබෙනවා. ඒ හින්දා පළවෙනි තරගයේ පරාජයටපත් වුණත් පසුතැවෙන්න එපා. මොකද අවසන් වටේට තෝරා බේරා ගන්නේ පළවෙනි ස්ථාන දිනා ගන්නා කණ්ඩායම් 3 සහ ඉන් අනතුරුව දෙවන ස්ථානයේ හොඳම කණ්ඩායම තමයි තෝරා ගන්නට තිබෙන්නේ. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම I must allow my good friend Ashley Ratnayaka to describe this tournament and the location. Good morning, Ashley. Good morning, Sena, and a very good morning to all our viewers. Yes, you are just tuning in on the devices that you have in front of you. Maybe a TV, maybe a laptop, maybe a iPad, whatever that you're using. Yes, you'll be listening to all the live streams that will be coming ball by ball as we provide you the live coverage from the Galle International Cricket Stadium. And you perhaps might even have a mobile phone in your hand, whichever the device that you have. Hold on to it tightly. And yes, we are in for a swashbuckling day here. And there is 9 teams that have come in today to compete with each other. And each of these 9 teams, which are represented by both the bank and the finance companies of Sri Lanka, and they will be knocking on each other in this inaugural bank finance 6-a-side cricket tournament conducted by the Mercantile Cricket Association that have been promoting cricket in this country for the last 112 years. Yes, and the 43rd president, Mr. Nalin Wickramasinghe, has spearheaded, and for the first time, the Mercantile Cricket Association has taken cricket out of Colombo and into the regions, and here they are conducting this tournament from this picturesque, beautiful Galle International Cricket Stadium. Well, the teams are out there warming up, and we will very soon have the first 2 teams going into the middle. That will be CDB, and they'll be locking horns with LB Finance. And Group A consists of CDB, LB Finance, and HMB. And then there is in Group B, Orient Finance, Union Bank, Assetline Finance. And then Group C will be joining, and they will be represented by People's Leasing Finance, Commercial Bank, and LOLC. Well, Sena, there's something you forgot to tell. This tournament will be conducted in the same rules and regulations of the Hong Kong Sixers, which means every wide, no ball will result in 6 runs being given to the opposing side. That's true, Ashley. අතවශ්‍යයෙන්ම අපි කතා කරොත් හොංකොං සය සමාජික තරඟාවලියට සමගාමීව ඒ තරඟ කොන්දේසි පැවැත්වෙන්නේ. එතෙන්දී අපි කතා කරනවා නම් අර ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් වයිට් පන්දුව සහ නෝබෝල් පන්දුවට ලකුණු 6ක් ලැබෙනවා. ඉනිමේ අවසන් පන්දුව පමණක් නීති අනුකූල පන්දුවක් යවනතුරු යවිය යුතුයි. ඒකම අතිරේක පන්දුවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉනිමේ අනිත් පන්දු වලට පන්දු 6 පමණයි නියමිත වෙන්නේ යවන්නට. no ball white ball වලට ලකුණු 6 දුන්නාට පස්සේ අමතර පන්දුව. There's no extra ball in that over other than the 6 penalty runs for every no ball and a white. Absolutely. And in addition to that, the 30-yard circle has been advanced 25 yards. That is only for the affected only for the wicket keeper. Wicket keeper who is keeping wicket in a particular match, he can't stand more than 25 yards away. Other than that, no 30-yard circle like one-day matches or T20. So that is just to keep all your viewers informed as to the rules and conditions that will be applicable for this tournament. And we will have 9 teams who locking horns with each other. And each of these teams consists of national players and also players who are knocking on the doors to get into the national side as well. So we are in for a rollicking day of cricket. Some young, wonderful cricketers out here, and they'll be battling with each other. And we certainly will see the ball and the bat will be contested in very, very strongly, evenly.
in this wonderful six-a-side cricket tournament that is being conducted for the first time in Galle, outside Colombo, by the Mercantile Cricket Association. This is the Mercantile Cricket Association's inaugural bank finance six-a-side cricket tournament. Well, ඒකම අපි ලෝදුයි තවත් දෙයක් තියෙනවා. පිටිකරුවෙක් ලකුණු 31 සීමාවට පැමිණි පසු ඔහු ඒ ඉනිමය නිමා කළ යුතුයි නොදවුණු ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට. ඔහුට නැවතත් ක්‍රීඩාපිට එන්න අවකාශ තිබෙන්නේ සියලුම ක්‍රීඩකින් දැවි ගියාට පස්සේ එමෙත අවසන් පිටිකරුවා දැවි ගියාට පස්සේ අර රිටයර් වෙච්ච පිළිවෙලට එන්න ඕන. ඒකත් හොංකොං සික්සර්ස් වල තරග කොගන්දේසියක්. හොඳයි මුල්ම තරගය. CDB සහ LB ෆයිනෑන්ස් CDB කණ්ඩායම කාසිය වාසිය දිනාගෙන මුලින්ම පන්දු රකින්නවා. හොඳයි ප්‍රථම පන්දුවටම ස්කෝර් කට් පහරකින් ලකුණක් එකතු වෙනවා. ආදී අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි මෙම වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් YouTube නාලිකාව ඔස්සේ මේ තරගාවලිය සජීවීව ගෙන එන්නට ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් ආයතනය තමගේ දායකත්වය ලබා දී තිබෙනවා. 2020 රෝෂාන් මහනාම කවුරුත් නම කිව්ව පමණින් දන්න ලෝකසලානේ අමතක නොවන උඩපන්දුවරක් ගත් ක්‍රීඩකයා ලොන් ඔන් කලාපයේ සිට ඒකම දක්ෂ කවර් ෆීල්ඩර් කෙනෙක් පොයින්ට් ෆීල්ඩර් කෙනෙක් ඒකම දක්ෂ පිටිකරුවෙකුට අමතරව දක්ෂ තරඟ තීරකවරයෙක්. ඉතින් රෝෂාන් මහනාම බොහොම හොඳ වැදගත් චරිතයකින් හිබි මහත්මයෙක්. අපි ගැන මතක් කළේම ඔහු ක්‍රීඩා කරද්දී මම විනිශ්චය කරා. ඉතින් ඔහු කවදාවත් වැරදි අවුට්ටයක් දුන්නත් hina වෙලා නැරෙන්න මොකුත් කියන්නේ. ඒ තමයි වැදගත්කම. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා මහතුරුම ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් මෙම රෝෂාන් මහනාමගේ සංකල්පයක් අනුව මේ ක්‍රිකට් පමණක් නොවේ ක්‍රීඩා බොහොමයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් කරණය කිරීමේ අරමුණ ඇතුව තමයි මෙය ආරම්භ කළ දෙන්නේ. අපි අද උදෑසන අපි උදෑසන 4:00 අපි එක යනවා මහත්තයා මතකයි. ඉතින් අපි මේව ගැන කතා කරද්දී සෑහෙන දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. අපි නම් ටික පස්සේ විටින් විට ඔබට කියන්නම්. තමත් ක්‍රියාත්මක ගන්නේ ඉනි මේ ප්‍රථම පන්දුවරේ පන්දු 3ක් යවා තිබෙනවා. ඒකම ප්‍රථම කඩුල්ල දැවි යනවා. ප්‍රථම කඩුල්ල හැටියට ලක්ෂාන් රොඩ්රිගෝගේ ඉනිම නිමා වෙනවා. උඩ පන්දුවරක් ගන්නවා කල් රකින්න ක්‍රීඩකයා. හොඳයි. To describe that dismissal Ashley. ප්‍රථම කඩුල්ල දෙවියද්දී ලකුණු 8යි. ඒකම අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරද්දී මේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය ශ්‍රී ලංකාවේ ජයග්‍රහණයන් රැසකටම දායක වී තිබෙනවා. මේ ක්‍රීඩා පිටිය ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම ජයග්‍රහී ප්‍රතිශතය වැඩිම ක්‍රීඩා පිටිය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය. ඉතින් වෙළඳසේවා ක්‍රීඩා සංගමය මේ තරගාවලිය කොළඹින් පිටට ගෙන එන්නට ඒ දැක්වූ සංවිධායකත්වය ගැන විශේෂ ප්‍රණාමයක් නලින් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු ඒ කණ්ඩායමට පුද කළ යුතුයි. හොඳයි ඊළඟ පන්දුව පස්වෙනි පන්දුව ඒ පන්දුවාරේ හොඳයි මෙවරත් කෙටි පන්දුවක් ස්කෝර් පහරක් කෙසේ වෙතත් ඉදමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ලකුණු 4යි. ඒ ලකුණු 4 සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 12ක් දක්වා ඉහළ යනවා. ඒ තමයි ප්‍රථම පන්දුවාරේ නිමාව. රෝද 4ක වාහනයක් ගන්න. Assetline leasing සහ loan දෙකෙන් කැමති එකක් තෝරගන්න. අමතන්න 0114 700 එහෙනම් දැන Assetline ඇවිත් බලන්න.
දෙවන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාපිටියේ ක්‍රීඩා මණ්ඩපාන්තයේ සිට. ඉතින් මේ තරගාවලිය ගැන කතා කරද්දී අපි පුන කියන්නේ වෙළඳ ක්‍රීඩා සංගමේ මුල්ම වතාවට අවුරුදු 112ක ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹින් පිටට තරගාවලියක් ගෙනියන්නට රුවන් සිරි සූදානම් වන මොහොත පන්දුවීම සඳහා ලකුණු 12යි කඩුළු 1යි ප්‍රථම පන්දුවාරය නිමයි. තරම පහතින් පන්දුව යොමු වන්නේ පුල් පහරකට උත්සාහය දරුවා සාර්ථක නැහැ. කඩුගන ක්‍රීඩකයා හරි කාර්යයක් ගත්තෙත් නැහැ. එක ලකුණක් අතිරේක ලකුණ සමගින් දැන් ලකුණු 13යි. So Sports Intel founded by Roshan Mahanam and most certainly very, very committed to promote cricket. And here they are now joining hands with Mercantile Cricket Association in making this live coverage throughout Sri Lanka in this inaugural bank finance six-a-side cricket tournament. තවත් ලකුණු 4ක් along on the scene එකතු වෙද්දී දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 18යි. 18යි මේ යවන්නේ දෙවන පන්දුවාරේ පන්දු 3ක් යවා නිමයි. CDV කණ්ඩායම පන්දුවේම සඳහා තෝරාගත්තේ වාසිය දිනාගෙන සීමාන් ඉදිරියට පැන ට්‍රයි පහර ඩීප් මිඩ් එක දෙසින් එක ලකුණයි. ඒ ලකුණ සමගින් දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 19යි. Good anticipation by the batsman on that occasion, waiting for that short pitch delivery, coming down the track, advancing it to the pitch of the delivery and then hammering it down towards the mid-wicket region, but straight to the field out there. Well, Sena, looking at the strategy that has been employed by CDB, it's very strange that they have opened the bowling with spinners with so much of grass, and they're certainly, you can see the ball is sliding through very fast and quick and keeping low on the surface as well, but still opting for spinners. But they're bowling well, actually, despite of choosing spinners, because they thought this wicket will help them, because fast bowlers could be hit more than the spinners wicket like this. Chaturanga Kumari, the new batsman, it should be a wide. 6 runs to the total. Lakuna Hayak. Yes, most certainly the bowlers have to keep it extremely tight here. Line and length has to be very good, and they have to be very, very disciplined as well. Looking for your own car? Customized leasing and loans from Assetline. Call us now on 0114 700 100. එහෙනම් තම Assetline ඇවිත් බලන්න. මොනවාද තරඟ විනිශ්චය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිසුරුවන්ගේ සංගමේ පළමු පෙළ විනිසුරුවන් කීපවලක් යුතු වෙනවා. සමන් මොහන්, AMCV කුමාර, චන්දන ඩිසිල්වා, නුවන් වික්‍රමසිංහ. ඔවුන් ගාලු දිස්ත්‍රික් විශේෂයෙන්ම ගාලු ප්‍රදේශයේ දකුණු පළාත් විනිසුරු සංගමයට අනුබද්ධිත විනිසුරුවන්. තවත් ලකුණක්. So CDB winning the toss, inviting LB Finance to take first slice of the wicket. They got to 26 for the loss of 1 wicket. And this is a third over in progress. A few changes to the field. The bowler comes from the far end, and this is way down the offside. That certainly is a wide, so 6 more runs.
Yes, viewers, you will be watching why the umpire is holding his hands up every time a wide is being bowled, because every wide and no ball is 6 runs. This is the rules and regulations that this tournament is being conducted, and that's the rules and regulations which is applicable for these Hong Kong Sixers. It's the same rules and regulations that is being applied for this tournament as well. තවත් ලකුණු හතරක් third man දෙසින් පන්දු යොමු කරමින් එකතු කරගන්නවා සමගම දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු It's 35 for the loss of 1 wicket. So Sena, the margin of error is very minimally as far as the bowlers are concerned. They have to be very disciplined, bowl wicket to wicket. Anything slightly outside the off stump will be certainly steered on the offside. Anything short will be pulled, it will be cut, and anything full will be taken on a half volley and driven on either side of the wicket as well. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම මේ සය සමාජික තරඟවල වයිඩ් සහ නෝ බෝල් පන්දු ඉතාමත් තදින් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් හොඳින් ඉන්න සහ ඉලක්කය හොඳින් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. පන්දු යැවීමේදී අපි හැමදාමත් කියන්නේ පායින්න පැත්තෙන් අනිවාර්යයෙන්ම යන හැම පන්දුවම මොන one day cricket T20 හරි සය සමාජික වුණත් කෙලිම වයිඩ් තමයි. ඉතින් මේ ඒ නීතිය ඒ කොන්දේසියමටත් ඇප්ලයි වෙනවා. හොඳයි. ඉහළින් ඉදිරියට පැමිණ ඉහළින්ම පන්දු යොමු කරන්නේ long on දෙසින් ඒ අතර වාරයේදී එක ලකුණක් පමණයි. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 37යි. කඩුළු 1යි. ඉනි මේ තුන්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. So wide yawning gaps both on the on and the off side of the field. There's only a deep extra cover on the off side and a deep mid off. That's a long off. As next delivery taken on the full there, or is it a short pitch delivery on the back foot, punched on the back foot. Good looking shot, timed it well, got the placement right, and about 20 yards to the left of the long off fielder, down to the boundary it goes for 4 runs. පන්දු අර 3යි ලකුණු 41යි පන්දර පහර දෙන LB ෆයිනෑන්ස් කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම සය සමාජික ක්‍රිකට් තරඟවලක පන්දු අර 5ක් පමණයි එක ඉනිමකට අයත් වන්නේ. ඔව් ඉහළින්ම මේ පන්දුව දිවීමට අවශ්‍ය නැ කෙලින්ම ලකුණු 6ක් ඩීප් මිඩ් විකට් දෙසින් සංඥාව විනිශ්චයකාරවරයාගෙන්. Well, we said the margin of error is very little as far as the bowler is concerned. Anything that is dropped short, which provide the little bit of width, and the batsman will certainly will make merry. And there we saw that short pitch delivery, the batsman rocking onto the back foot and connecting it well, timing it well, and the ball soaring over the mid-wicket region for 6 runs. සුපුන්ගේ මීළඟ පහර ඉහළින්ම එල්ල වෙනවා විශේෂයෙන්ම එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසින් දෙවෙනි ලකුණත් ලබා ගැනීමට සූදානම් ලකුණු 2යි CDB කණ්ඩායම සමගින් LB ෆයිනෑන්ස් කණ්ඩායමයි මුල්ම තරගයට සහභාගී වන්නේ. ඉන් අනතුරුව ප්‍රථම ඉනිමනීම අවහාම Orient ෆයිනෑන්ස් කණ්ඩායම යූනියන් බැංකු කණ්ඩායමේ ප්‍රථම ඉනිම ආරම්භ කරනවා ඇති. Well, Sena, we were earlier talking about the founder of Sports Intel, and Sports Intel is providing this live coverage here, and both on the Mercantile Cricket Association website as well as the Sports Intel's live coverage site as well for all the cricket crazy viewers of Sri Lanka. Well, Roshan Mahanam unfortunately is not in Sri Lanka, I'm told, so he is with the with the PUSL, that's in Pakistan, and officiating and playing a big role there as well. Perhaps he's watching us. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම මෙම ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටර්ලා එතන ක්‍රිකට් පමණක් නොවේ අනිකුත් ක්‍රීඩා වෙනුවෙනුත් මේ ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එක පාවිච්චි කරන්නට පහසුකම් සලසනවා. අපි දන්නවා තරඟාවලිය සංවිධානය කිරීමේදී ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. අපි දන්නවා ඩ්‍රෝ එක දැම්මත් වැරදි හොයනවා. මොනවා කරත් තරඟයක් පැවැත්වීමේ අතරමාරි පොඩම හරි වරද්දක් කතා කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ඩිජිටල් කරණය කිරීමෙන් පසු ඒව අඩු වෙනවා. මොකද අපි හැම විටම සාධාරණීය
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන මහත්වරණ ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ විනය තමයි ඉතාමත් වැදගත් කොටස. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පළවෙනි නීතිය තමයි නායකයාට ගරු කිරීම, සිසු ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කිරීම, ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කිරීම, විනිසුරු තීරණ වලට ගරු කිරීම සහ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය සහ පාරම්පරික ගතානුගතික ලක්ෂණ වලට ගරු කිරීම. Well, you're certainly right, Sen. And then also the leadership that is provided for Sports Intel. Well, it is evident here, looking at the staff here, the kind of discipline, I'm sure, which has been brought into Sports Intel as an organization by Roshan Mahanam himself. A thorough gentleman and most certainly world known for his conduct, his discipline, and then his commitment to the game. And then also, even after he left the game as a match referee, serving the ICC for more than 14 years as one of the premier most international match referees. අපි විශේෂයෙන්ම ඇෂ්ලි කතා කරද්දී අපි දන්නවා මේකටම රොෂාන් අපි අතර වරි තරම් හතරවෙනි පන්දු වරේ නිමයි ලකුණු Looking for your own car? Customized leasing and loans from Assetline. Call us now on 0114 700 100. එහෙනම් දැන Assetline ඇවිත් බලන්න. So the penultimate over just starting from the far end, from the goal 14, the first delivery, a pitched up delivery driven down towards the long off region and batsman crossing over for a single. Well, the batsmen have not been able to get some of the placement right here, Senaga. What happens is, even that was a fuller delivery, almost taken on virtually at a full length delivery, but driven straight to the long off fielder down on the boundary line. අතරම පන්දු පිටිකරණයේදී ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඇෂ්ලි කියන්නේ ඔය ඇෂ්ලි දක්ෂ කළුරක් ඉන්න එකේ කාලේ කමෙලන් සර්කිට්ස් ගම හිටපු සභාපතිවරයා. අපි ගැනත් කතා කළ යුතුයි. ඒකම තවත් ලකුණු දෙකක් එකතු වෙනවා දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව. So a few changes been done in the field. The mid wicket fielder being sent a little bit squarer, now almost at square leg, and the long on fielder standing a little wide as well, but yawning gaps with only 5 fielders in addition to the bowler, only 6 members from the bowling side. This is a 6-a-side tournament, so there's plenty of runs on the ground. All what the batter has to do is get some bat onto the ball, and there is runs. The placement is also very important. අපි හැමදේම කියන්නේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පන්දු රකින්නන් ඉන්නේ දැන් 6 දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරන 4 දෙනා ඉන්නේ. මොකද කළු රකින්න සහ අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් පන්දු යවන්න හැරෙනකොට 4 දෙනයි. ඔය 4 දෙනාට මුළු ක්‍රීඩා පිටියම ආවරණය කිරීම තමයි කළ යුත්තේ. නමුත් කළ හැක්කේ සීමිත ප්‍රමාණයක් පමණයි. තවත් ලකුණු 4ක් ස්වීපර් කවර් දෙසින් එකතු වෙනවා. දැන් 59ක් හැටියටයි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ. Yeah, that time the batsman making little room for himself, opening his broad shoulders there and moving onto the onside, making little room for himself, as I said earlier, and certainly connecting that shot very well and down towards the extra cover region, and picks up 4 runs. So 59 for 1. 5th over in progress. Going at almost 10 runs and over. චතුරංග 17ක් සුපුන් 21ක්. තවත් ඉහළින්ම පන්දුව දක්ෂ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා නම් රැකගත්තා. ඔව් අද විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දුවක්. අපි විශේෂයෙන්ම කතා කළ යුතුයි ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා යාර 20ක් පමණ දෙවෙත් ඉතින් අස්වරකවේ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. සමගම සුපුන් මදුශංකගේ නිමනිමාව නෙමෙයි මේ ආකාරයෙන්. Well, most certainly that was a brilliant catch indeed by the long off fielder, and I certainly saw the ball being hit in the air. Came quickly in, the ball was dipping on him, sliding across, making sure that he had his hands very well covered, eyes on the ball, and as he hit the ground, making sure his hands were not hitting the ground, otherwise the ball would have popped out. He certainly had his body weight behind and slid on the ground there and holding on to that catch gleefully. And there we see LB Finance losing their second wicket.
60 for the loss of 2. ලකුණු 60යි ගල්ලු 2යි. So good intentions of LB Finance comes to an end after their 6 overs have been completed, and the innings has completed as well for the loss of 2 wickets, 61 on the board. So setting a target of something like around 10 runs plus for CDB. And when they come back after the second match, the first innings is closed. It will be CDB who will come back into finish his game. That's the first game between CDB and LB Finance. So LB Finance closing their innings after the end of 6 overs at 61 for the loss of 2 wickets. So now we see Orient Finance and Union Bank taking the field. So they'll be looking for 61 to win the match. Yes. So second match, Sena, and that's Orient Finance and Union Bank. And I believe Orient Finance have won the toss and have opted to field, and it'll be Union Bank who will be going out. The two openers are out there in the middle, going on to face the bowling of Orient Finance. So Union Bank is out there, and they will be fielding, having won the toss, and it will be Orient Finance who will be facing the music as far as batting is concerned. Correct. ප්‍රථම තරගයේ ප්‍රථම ඉනිම නිමාවේදී ලකුණු 60ක් ලබා ගත්තා CDB කණ්ඩායමට එරෙහිව LB Finance කණ්ඩායම CDB කණ්ඩායම ලකුණු 61ක් ලබා ගත යුතු ජයග්‍රහණය සඳහා දැන් දෙවන තරගයේ ප්‍රථම ඉනිම Orient Finance සහ Union Bank කණ්ඩායම අතර Union Bank මුලින්ම පන්දු යැවීමටයි තීරණය කර තිබෙන්නේ. So Union Bank captain making a few changes, setting his field there, having a chat with the bowler. There is a deep mid wicket on the boundary line, a deep extra cover, long off, long on, which is two positions which all the teams will make sure. Of course, they're standing quite wide there. And on the boundary line, පන්දු රකින්නන්ගේ සීමාවන් ගැන නැත්නම් ස්ථාන ගැන කතා කිරීමේදී පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන් කල්ලු රකින්න සහ පන්දු යවන්නට අමතරව 4 දෙනෙක් පමණයි. එක ඉනිමකට පන්දු අර 5යි. එහිදී ඩීප් මිඩ් විකට් ඊට අමතරව ලොං ඔන් ලොං ඔෆ් සහ ස්වීපර් කවර් පමණයි රඳවා තිබෙන්නේ. තර්ඩ් මෑන් සහ ෆයින් ලෙග් කලාප කිසිම ආරක්ෂාවක් නැහැ. කෙසේතත් ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්න ආරම්භක පිටිකරුවා ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම. So there we see Orient Finance, unlike the first match where CDB employed their spinners, it has gone in for their medium pace bowler. And then there we see the first delivery, holding it back, making sure he hits the deck hard and getting the ball to skid through. And all what the batsman can do is just get his bat down in time and taking a quick single. So Union Bank certainly seems to have taken a good look at the wicket and the conditions here prevailing in the Galle International Cricket Stadium. Wonderful picturesque test venue which has brought many a glory for Sri Lanka, as Sena mentioned earlier. The highest amount of test wins have been recorded here in this international stadium. Well, we have witnessed it, haven't we, Sena? When Sri Lanka played with Australia, with England, and most certainly putting them to the sword. Muralidharan running riot as well. And then 800 wicket. 800 wicket was recorded here as well. Absolutely. Unfortunately, can you remember Kumar Sangakkara was not out on 199 because of the error in on the scoreboard? Absolutely. So the Galle Esplanade looking absolutely glorious. The Dutch fort right in front of us, the clock tower. And we also see lots of spectators up there as well. And we see on the road lots of people who are walking by as usual.
any game which is played here in the Galle International Stadium attracts lots of spectators, and we see many of them flocking to the ground as well. Taking a look at this tournament, the first inaugural, if not the inaugural, MCA Bank Finance Exercise Tournament being conducted by the Mercantile Cricket Association, a tournament being conducted outside Colombo for the first time by the MCA. Actually, when you say inaugural, this will be continued annually. Absolutely. The plans are that they will continue this annually. They'll fix a particular time frame of a month, of a year, of the year, and during that period, this tournament will be conducted. හොඳයි අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරද්දී මේ ආරම්භක තරඟාවලිය හැටියට සඳහන් කරද්දී මේ වර්ෂයක් තිස්සේ පවතින ප්‍රථම පන්දුවාරේ නිමයි ලකුණු 3යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවි නැහැ. පිටිකරුවා ඉන්න ලබාගෙන තමගේ ස්ථානය සැලුටන් කරගන්නවා. Chandrapal. චන්ද්‍රපෝල් මතකයට එනවා ඇෂ්ලි. චන්ද්‍රපෝල් තමයි බීල් එක කරන් එතන මාක් එක දාගන්නවා. මොකද ඒක හොඳ ක්‍රමයක්. මම හිතන්නේ මොකද තනතිල්ලට ගොඩක් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ තමයි හොඳ ක්‍රියාවක්. හොඳ පන්දුවක් කෙලින්ම පන්දුව වදින්නේ කඩුල්ලේ. යනවා ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගන්නට යුනියන් බැංකුව කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. ප්‍රථම කඩුල්ල දෙවේදී ලකුණු 3යි කඩුළු 1යි. So Sena, going back to what I was saying at the beginning of this tournament, because there's a lot of grass on the wicket, and any bowler who hits the deck hard will find that he can skid the ball through, and that's what you saw there. The medium pacer bowling wicket to wicket, keeping the ball right up to the batsman, almost at Yorker length, and the batsman getting a trifle late in getting the bat down, and the ball skidding through and hitting the off stump. So if the bowlers keep it to a good line and length, and they make sure that they hit the deck hard, and they will certainly cause lots of problems to the batsman. ඇෂ්ලි කිව්වා කරෙන් මදවේග පන්දුව හරියටම ගුඩ් ලෙන්ත් එකේ පදිතවි පිටිකරුවගේ පිත්ත යටින් රින්ගා ගොස් කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදින්නේ. තමත් මේ තනතිල්ලේ වාසිදායක තත්ත්වයේ තමත් හොඳින් ප්‍රයෝජන ගන්නවා. ඔය හරියකරු දැන සිටියේ නැහැ. කොතනද පන්දුව පතිතවන්නේ කොයි ආකාරයෙන් තමයි ඒ පන්දුව ආවේ කියා. කෙලිම යෝක ලෙන්තේ නැත්නම් ගුඩ් ලෙන්ත් එකට වඩා පොඩ ඉස්සරහින් යෝක ලෙන්තේ පන්දුව පතවන්නේ. ඉතින් සාර්ථක පන්දුවක් හැරෙට කියන්නට පුළුවන්. ප්‍රථම කඩුල්ල දෙවේදී ලකුණු 3යි. There you see a similar delivery, this time slightly short of length, and allowing the batsman to get behind it and play it with a horizontal bat, gliding that ball down towards the point region. Well, of course, the fielders are spread far and wide, plenty of gaps, allowing the batsman to, if they get a little bit of bat on the ball, to pick up runs at will. But then singles and twos will not be enough in a tournament like this. It will be the boundaries that will count. අංජන පන්දුවන ක්‍රීඩකයා වයිට් පන්දුවක් යුදී අනිවාර්යෙන් වයිට් පන්දුවක් ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා. ඒ වයිට් පන්දුව සමගින් ඒකම කණ්ඩායමට දැන් ලකුණු 11ක් කෙරට ඉසටාන් වන්නේ. ලකුණු 11යි කඩුළු 1යි පන්දුවට පහර දෙන Orient Finance කණ්ඩායම. So Orient Finance perhaps not very comfortable at the moment. They have only picked up 11 runs already into the second over. They certainly will be want to up that run rate. Plenty of gaps out there in the field. And now we could see with the sun streaming down here at Galle International Stadium, the outfield is drying up fast. The ball is traveling quickly on the surface as well. But the wicket is where the problem is. And if the bowler puts it in the correct place, and he certainly can get a lot of assistance there, with a lot of grass on the wicket, the ball is certainly skidding through. අද දිනය ගැන කතා කරද්දී ඊයේ දිනේ අපි ක්‍රීඩා පිටියේ බාරව කටයුතු කරන මහතුරුදේ කතා කරද්දී අදදසම පවසා සිටියා. ඊයේ දිනේදී කිසිම ආකාරයෙන් අවුව පොඩ්ඩක්වත් වැටුන්නේ නැහැ.
වලාකුලින් ගහනව තිබුණේ ඊයේ කොළඹ ප්‍රදේශයේත් මම දැන් ලංකාවේ වැඩි ප්‍රදේශවල ඒ ආකාරයෙන්. ඉතින් අද දිනේදී ඊට වඩා තත්ත්වය වෙනස්. නමුත් වරින් වර තමයි හිරු අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. අර ඇෂ්ලි කියනවා වගේ තවත් හරි තැන පන්දුව පතිදන කරොත් වයිට් පන්දුවක් වෙනවා. තවත් ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා. ඒ Orient Finance කණ්ඩායමේ 20 වෙනි ලකුණ හැටියට ඇසටන් වන්නේ. ඒ අනුව පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු යැවීම පිළිබඳව අර ඩිසිප්ලින් බෝලිං කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. අර ඊටමත් පන්දුව යැවිය යුතු ස්ථානය පතිත කළ ස්ථානය වේගය සහ වේරියේෂන් නැත්නම් සංකලනය ඊටමත් වැදගත් ඇස්සේ. You're certainly right, Seneca. The margin of error is very, very small here. You got to make sure your line, your length is absolutely perfect. Sena, now you have been one of the premier most umpires in Sri Lanka, having umpired in international matches as well. In a tournament like this, what would be your advice to young bowlers here? We'll talk about that after this over. At the end of the second over, 21 forward. Well, Sena, back to the question. We are just about to start. What would be your advice to young bowlers? A lot of pressure on them because, as I said, margin of error is absolutely small. අතරම ඇෂ්ලි අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් ඇෂ්ලිගේ ප්‍රශ්නේ තමයි මෙවැනි තරගාවලියකදී කොයි ආකාරයෙන්ද පන්දු යවන්නන් පන්දු යැවිය යුත්තේ ලකුණු ලබා නොදී. අපි කතා කරොත් මෙවැනි තරගවලදී විශේෂයෙන්ම තනතිල්ල ඊතරම්ම සහයෝගයක් දක්වන්නේ පන්දු යවන්නට හෝ පන්දු යවන්නන්ට හෝ පිටිකරන. නමුත් තමන් කළ යුත්තේ හැම පන්දුවකම පහරක් එල්ල කිරීම. ඉතින් තවත් ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණු 6 සමගින් long on දෙසින් ලකුණු 27ක් දක්වා ඉහළනවා. ඒ ලකුණු 6 හර්ෂ ෆර්නෑන්ඩෝට හොඳයි. Orient Finance කණ්ඩායම පන්දු යවන්නන් කළ යුත්තේ අර ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් හරි ස්ථානවල පන්දුව පත් කර අනවශ්‍ය වේගයක් වේග පන්දු යන්නේ කරත් අනවශ්‍ය වේගය රඳවා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි තැන්වල පන්දුව පත් කිරීම සහ ඉලක්කය ඉතාමත් වැදගත්. අපි කියන line and length bowling තමයි ඉතාමත් වැදගත් ඕනම ක්‍රිකට් වල. නමුත් මෙතනදී ඊට වඩා වැදගත් ලකුණු ලබා නොදී පිටිකරුවන් ඇඳ බෙද තබා ගැනීම නැත්නම් අඩුවෙන් ලකුණු ලබා දීම. ඒවන් කළ යුත්තේ හරි තැන්වල පන්දුව පත් කිරීම වේග එකම පන්දු සංකලනය ඉතාමත් වැදගත්. පන්දු වල අපි කියන ඉංග්‍රීසියෙන් variations කියලා. ඉතින් එවැනි පන්දු යවන්නෙකුට ඉතාමත් හොඳින් මෙවැනි තරගයකට අපි තියෙන වෙලාව කඩු ලකුණු ලබා නොදීම. කඩු ලබා ගැනීම නෙමෙයි වැදගත් වන්නේ මෙවැනි තරගවල ලකුණු ලබා නොදීම. මොකද පන්දු අර සම්පූර්ණ දින පන්දු 30යි. නීති අනුකූල පන්දු කොහොමත් 30යි. නීති අනුකූල නොනොනත් 30යි. ඒ අන්තිම පන්දුව නෝ බෝල් හරි වයිඩ් ඇරුණොත් තමයි අන්න නීති අනුකූල පන්දුවක් යවනකම් යවන්න සිද්ධ වෙන්නේ. So both the batsmen now settling down, and Harsha Fernandez has got on to double figures as well with that 6 runs that he scored. Malinda bowling his fourth delivery. වත්මන් ලකුණු ලැබෙන විදාල වේගය 11.6 බිංදුවක් හැටියට සටහන් වන්නේ 11.63යි. මේ වේගින් පන්දු අර පහ නිමා කරොත් ලකුණු 58ක් ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. නමුත් ඒ නෙමෙයි ඉලක්කය විවුත්තේ අවශ්‍ය ලකුණු 75ක්වත් ලබා ගැනීම තමයි ඔවුන් කළ යුත්තේ. හොඳයි ඩ්‍රයිව් පහර ඒතරම් සාර්ථක නැහැ. පිටේ ඇතුල් කෙළවර දුණු පන්දුව වයිඩ් මිඩ් ඔන් දෙසට යොමු වනවා. සමගම එක ලකුණක් එකතු වෙනවා Orient Finance කණ්ඩායමේ. ඒ එකතු වන්නේ 32 වන ලකුණ. Well, we spoke about the bowlers, but at the same time, the pressure is on the batsmen as well because every run counts and they'll be looking at the boundaries. So what the batsman's mindset here is that they got to make sure that they look at every delivery, play it on merit, and make sure that they look at the gaps, have a very good understanding where the fielders are, get your placement right, and you play your shots. අතම ඇෂ් කියනකොටම දැන් අපි දැක්කා මේ පිටිකරුවා අබේ දීර ලොකු පහරකට ගියේ. නමුත් අවසානයේදී උනේ මොකද්ද? ඔහුගේ පාදයේ පන්දුව වදින්නේ අතිරේක ලකුණක් එකතු වෙනවා සමගම කොහොමද දැන් ලකුණු පන්දුවර 3ක් නෙමයි ලකුණු 33යි කඩුළු 1යි.
We are at the dawn of an astronomical digital metamorphosis. This is the new frontier in banking, where limits are a thing of the past. NDB Bank. The future is banking on us. Well, the fourth over is just about to begin, and I'm sure you viewers, you are enjoying yourself on this lazy Saturday morning, as you sit in front of your TV, perhaps looking at your mobile phone or your iPad, whatever the device that you're using, as you watch this live coverage being streamed to you live from the Galle International Cricket Stadium. And Sports Intel brings you this inaugural Bank Finance six-a-side cricket tournament conducted by the Mercantile Cricket Association, happening here in Galle. මේ තරගාවලිය සාර්ථක කරගන්න විශේෂ මතක කළ යුතුයි මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වත්මන් සභාපතිතුමන් ශම්මිසිල්ලා මහතා සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒකම ක්‍රීඩා පිටියේ භාරව කටයුතු කරන කළමනාකරු හර්ෂ මුණසිංහ මහතාත් අපි මතක් කළ යුතුයි. ඒකම ක්‍රීඩා පිටියේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය ඊයේ සවස් යාමේ සිට ඊයේ තරගාවලිය මේ පැවැත්වුණා ගාල් උපදේශයට සීමිතව. නමුත් ඔවුන් අද උදෑසන හරියටම තනතිල ලබා දුන්නා නියමිත වේලාවට. හොඳ පන්දුවක්. නමුත් සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ උත්සාහ දරුවේ දුනිල් අබේදීර ලොකු පහරකට. නමුත් මේක තමයි රෑෂ්ලි මුලින් කිව්වේ හැම පන්දුවකටම ලකුණක් ලබා ගැනීම තමයි වැදගත් වන්නේ. මොකද ලොකු පහරවල වලට ගිහිල්ලා පන්දුවක් අතහරින එක නෙමෙයි කළ යුත්තේ. හොඳයි මේවර ස්විච් හිට් එකක් කෙසේදත් පිටේ යාන්තම් වැදුණු පන්දුවක් බලමු. දැන් මෙවැනි අවස්ථාවකදී වයිට් පන්දුවක් සංඥා වෙන්නේ නැහැ. ලකුණු දෙකක් එකතු වෙනවා. මොකද පිටේ වැදී ගොස් තිබෙන්නේ. එඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Orient Finance කරන්න ලැබ ලකුණු 37යි කඩුළු 1යි. අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් මේ හතරවන පන්දුවර ක්‍රියාත්මක වන්නේ හර්ෂ ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 13ක්, ඩුනිල් අබේදීර ලකුණු 9ක්, ප්‍රගීත් දැන් පන්දු යවන්නේ තමගේ පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුවාරේ පස්වෙනි පන්දුව. Yes, it's Union Bank is doing quite a good job in holding back the rampaging batsman, as we see that delivery picked up from wide outs of the off stump and hammered down towards the mid-wicket region. And the batsman there, that's Harsha Fernando, picking up a single in the process. So Orient Finance perhaps feel that they are a little bit short on what they have got so far as far as runs are concerned. 38 for 1. This is the final delivery coming off on the fourth over. They perhaps will be feeling they're about 10 to 15 runs short. ඇශ්ලි අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරා දැන් ඔබ අපි අද කතා කරා රවි රත්නායක ගැන. රවි රත්නායක අවිශේෂයෙන්ම ඊට පෙර ආව පන්දුවර හතරක් නිමයි ලකුණු 40යි කල්ලු 1යි Orient Finance කණ්ඩායම. These days there are many problems, but there's also one simple solution. Reload without stepping out. Send money from one account to another and pay bills from wherever you are by downloading the NDB Neos app today. Works with any bank account for all your banking and payment needs in one simple app. NDB Bank. අපි රවි රත්නායක ගැන කතා කරමු. මම පාසල් දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන් උපදේශය තමයි රවි රත්නායක ශ්‍රී ලංකා නාම නියෝජනය කරන්න ආවේ අංක 11 පිටිකරුවා හැටියට. මේක බන්දවන්නේ කියලා. අවුරුදු නිමා කරේ ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට. ඉතින් මේක තමයි ඇස්ලි ඔබත් නාලන්ද කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා කල්ලු රැකලා මම හිතන්නේ ඔබ ආරම්භක පිටිකරුවා නෙමෙයි අංක 3ද? ආරම්භක පිටිකරුවා. ඔව්. ඉතින් ඔබ ආරම්භක පිටිකරුවෙක්. ඉතින් මේ ඒ ආරම්භක පිටිකරුවාගේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකලාපය කණ්ඩායමක පැවැත්මට නැත්නම් කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉතාමත් වැදගත්. ඒ ලබන පදනම ඉතාමත් වැදගත්. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ වුණත්, අන්තර් සමාජ මට්ටමේ වුණත්, පාසල් මට්ටමේ වුණත් ඒ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයන් තමයි ඉතාමත් වැදගත්. නැත්නම් පාර්ට්නර්ෂිප් ඔෆ් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන එක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් අවම වශයෙන් රඳවා ගැනීම තමයි වැදගත් වන්නේ. Well, you're certainly right, Sena. And most certainly Ravi Ratnayaka not only opened batting for Sri Lanka later on, he became the opening bowler and then he became the star performer as far as Sri Lanka is concerned also. We remember in Peshwa when he picked up 8 wickets, and in that match the first 8 wickets to fall of the Pakistani side, which consisted of
fantastic crickets like Javad Miandad, Moshin Khan. He picked up all those wickets and he had 8 for 53 at the end of that Pakistani innings. හොඳයි අපි අතීතයේ පොඩ මතක ගන්න මේ වර්තමාන ක්‍රීඩකයින්ට ඒවෙන් පාඩම් ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මොකද සමහර ක්‍රීඩකයෝ මම දන්නවා පාසල් මට්ටමේ වුණත් කණ්ඩායම 11ට එන්න බැරි වුණොත් තාත්තට ගිහිල්ලා කියලා තාත්තා ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කරනවා ඇයි මගේ පුතාට 11ට එන්න බැරි වුණේ. මම හිතන්නේ ඒ කරන එක එච්චර හොඳ වැඩ නෙමෙයි. ළමයාගේ මනසින් සෑහෙන වැටෙනවා ළමයා වගේ වෙලාවට. මොකද එහෙම වුණා නම් මට කීප දෙනෙක් වගේ අවස්ථා උදා වුණා මම අපි මොකද අර පැනල් වල ඉන්නවා හොඳම පිටිකරුවා තෝරන්න ලෝකෙම මේ ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂතම මේ ක්‍රීඩකයා පාසල් ක්‍රීඩකයා තෝරන තරගවලදී සමහර වෙලාවන මගේ පුතා මෙච්චර ගැහුවා ඇයි මම ඉතින් ඒ ගන්න ක්‍රමයක් තියෙන ඒ ක්‍රමයට ඇවිල්ලා නැහැ ඉතින් පුතාට ඔළුවට ඕවා දාන්න එපා කියලා පුතාට එන තැනක් නැති වෙනවා. නමුත් එවැනි ක්‍රීඩකයෙක් මම නම වකවනවා කියන්නේ අවසානයේදී ශ්‍රී ලංකාව කඩා නියෝජනය කරන හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මම කියන්නේ තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. මම කියන්නේ ඇෂ්ලි අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ පුතා බංකුවේ ඉන්නවා නම් ආඩම්බර වෙන්න ඕන. මොකද සනත් ජයසූරියත් මේ මාතර සර්විස් එකේ බංකුවේ හිටියා. මාවන්නත පොත වර්ල්ඩ් කප් එකේ වතුර ඇද්දා. ඉතින් බංකුවේ හිටියා. ඉතින් මම හිතන්නේ බංකුවේ ඉදීම නෙවෙයි වැදගත්. අනේ බංකුවේ ඉන්නකොට කල්පනා කරනවා මම කොහොමද කණ්ඩායමට එකතු වෙන්නේ? මගේ හැකියාවන් කොහොමද වර්ධනය කරගන්නේ? මගේ කැපවීම කොහොමද? ඉතින් ඒවා තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පමණක් නෙවෙයි ඕනම ක්‍රීඩාවට විතරක් නෙවෙයි ජීවිතය හැඩගස්ස ගන්නත් ඉතාමත් වැදගත්. Well, you're certainly right, Sena. So the final delivery coming up for the Orient Finance, they got to 49 for the loss of 1 wicket. And Harsha Fernando and Dunil Abedera most certainly doing what they can now. And the previous delivery, they had a switch hit and managed to get it down to the square leg region for 4 runs. And there we see the final delivery being hammered down towards the long off region. There's a misfield there. Now that cannot be permitted. So that was 4 runs being gifted by the Union Bank fielder out there on the long off boundary line. There we see, took his eyes off and a cardinal mistake, Sena. You got to keep your eyes on the ball. මේ සෑම ලකුණක්ම ඉතාමත් වැදගත් මෙවැනි තරගාවලිය වලදී මොකද අපි දන්නවා සය සමාජික තරගාවලියකදී එක වර්ධය කරන බල දැන් මේ ලකුණු 4න් සමහර විට කණ්ඩායමේ ඉරණම විසඳන්න පුළුවන්. නමුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හැටි මෙහෙමයි. Orient Finance කණ්ඩායම ලකුණු 53යි කඩලු එකක් පමණක් සටහන් වෙද්දී හොඳයි ඒ ආකාරයෙන් තමයි ලකුණු සටහන දැන් So we'll be going back to the second session of that first match that was played between CDB and LB Finance. LB Finance finishing their 5 overs at 60 for 2. So CDB has been set a target of 61 to win this match. 30 deliveries, 61. 30 legitimate deliveries. So Orient Finance, with the match which just concluded in the first half of that innings, perhaps will feel 53 was not enough, but they perhaps will take it as they come and as it comes, and they certainly were gifted a couple of extra runs as well off that misfield. There's a couple of wides at a ball which gave them about 12 runs additionally. So they got to 53 for the loss of 1 wicket at the end of their 5 overs. So we see now the second half of the first match of this inaugural MCA Bank Finance 6-a-side tournament being played at the Galle International Cricket Stadium. ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ප්‍රථම තරගයේ දෙවන ඉනිම ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම්. CDB කණ්ඩායම හාවායන ඉලක්කය ලකුණු 61යි ජයග්‍රහණය වෙනු. මේ තරගාවලියේ මේ පැවැත්වෙන්නේ A කොටසේ තරගයක් සහ B කොටසේ තරගයක්. දැන් මේ කොටසේ CDB, LB Finance, HNB නැත්නම් හැටන් නැෂනල් බැංකු කණ්ඩායම තරඟ වදිනවා. දැන් විශේෂයෙන්ම මේ ගැන කතා කරද්දී දැන් B කොටසේ Orient Finance සහ Union Bank කණ්ඩායම තරගයට සහභාගී වෙනවා. උන්ට තවත් තරග දෙකක් තිබෙනවා මේ කණ්ඩායම මේ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම තව එක තරගයක් බැගින් තිබෙනවා. Assetline Finance කණ්ඩායම සමග තරග වදින්නට ඒ ආකාරයෙන් තමයි පෙළ ගැස්ම. දැන් සියල්ල සූදානම් මේ බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන ක්‍රීඩකයින් මුල් පෙළේ ක්‍රීඩකයින් උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා. නමුත් ඔහුට රැකගත්තත් වැඩක් නෑ මොකද 6 සීමාවෙන් එළියේ ඉඳා. ප්‍රශ්න නෑ. ලකුණු 6යි ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම. Is a fielder make a valiant effort there, but he didn't realize that he had stepped out of the boundary line as he was stepping back. Yes, there we see him touching the ball outside the boundary line. Perhaps he should have stood inside
jumped up, should have been able to swat that ball inside the boundary line. He would have saved 5 runs, but not to be so. So CDB making a strong challenge and a good opening, picking up 6 runs of the first 2 deliveries. ඇශ්ලි කිවාකාරයෙන් අපි උඩ පන්දු ගැන කතා කිරීමේදී අපි දන්න හැමදාමත් හතරේ සීමාව සටහන් කර දෙමින් ලනුව පෑගුණොත් පන්දුව බිම වැටලා නැත්නම් ක්‍රීඩා පිටියට ලකුණු 6යි. ඔව් වෙන තවත් එවැනිම පහරක් ඉහළින්ම පන්දුව එල්ලවන්නේ තවත් ලකුණු 6ක් long on දෙසින් සාර්ථකයි. ප්‍රථම පන්දුවාරය තුලදී CDB කණ්ඩායම දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක්වන LB ෆයිනෑන්ස් කණ්ඩායමේ ආරම්භක පන්දු යවන්නා. Yeah, that was a well pitched up delivery onto the pans, onto the pads of the batsman there, and having a mighty swing at it, connecting it well, got his timing right, and the ball soaring into the mid-wicket region for 6 runs. තවත් ලකුණක් එකතු වෙනවා. දැන් ඒ සමගම ප්‍රථම පන්දුවාරය Sena, he was caught in the extra cover region, yes. එවර උඩ පන්දුවාරයක් ගන්නවා සමගම දෙවි යනවා. යන ප්‍රථම කඩුල්ල දෙවි යනවා. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව අපි මේ ඊළඟ පන්දුවාරයේදී කතා කරමු. Yes, so CDB making a strong challenge to that LB Finance's 60, and they're chasing 61 to win this match. They've got to 11 runs, and now unfortunately in the third delivery of the first over, and they have lost their first wicket. The batsman out there out for 7 runs, trying to clear the ball on the offside, not connecting it well, and the extra cover fielder, at the deep extra cover fielder, moving to his right about 10 yards and taking a very comfortable but a good, well-judged catch on the boundary line to dismiss the first wicket of CDB. So CDB has lost their first wicket. The total is 11 runs for the loss of 1 wicket. 3 deliveries have been completed in the first over. Target being 61. MCV කුමාර ප්‍රධාන විනිසුරු පසුපාදේ ට්‍රයි පහර මිඩෝන් සහ මිඩ් විකට් දෙසින් ලකුණක් එකතු වුණා. හඹාය ඉලක්කය ලකුණු 61යි ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් LB ෆයිනෑන්ස් කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 60ට පිළිතුරු වශයෙන් CDB කණ්ඩායම. The first over has come to an end, and CDB has picked up 12 runs in that first over, courtesy of that massive. Looking for your own car? Customized leasing and loans from Assetline. Call us now on 0114 700 100. එහෙනම් තම Assetline ඇවිත් බලන්න. We are at the dawn of an astronomical digital metamorphosis. This is the new frontier in banking, where limits are a thing of the past. NDB Bank. The future is banking on us. තමත් රමණීය ක්‍රීඩා පිටියක් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් මෙම ක්‍රීඩා පිටිය තමත් හොඳ තත්ත්වයක පවත්වාගෙන යනවා. අපි ඒ ගැනත් සේවක මණ්ඩලයට ප්‍රණාමය පුද කළ යුතුයි. සීමාන ඉදිරියට පැන ට්‍රයි පහර long off දෙසින් ලකුණක් එකතු වෙනවා. ඒ සමගම ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 61ක් ලබා ගත යුතුයි. So the goal is grenade, the majestic goal fort right in front of us, and quite lovely conditions out here for cricket. Hardly a breeze though. The flags are standing very still here around the ground. We see the Richmond College and the Mahinda College flags fluttering for the slight breeze as we are into the second half of the first match, the match between CDB and LB Finance. So LB Finance batting first, making 60 for the loss of 2 wickets. And now CDB chasing 61 to win this match. And in the second delivery of the second over, they got to 16 runs for the loss of 1 wicket. And second wicket. there we see the second wicket falling as well. Once again, a short pitch delivery. The batsman rocking onto the back foot there and trying to clear the mid-wicket boundary, but finding the fielder. Their well-judged catch,
The fielder out there at the deep mid wicket boundary, perhaps stepping about 10 yards to his front and taking a very well judged catch and keeping his eyes on the ball, making sure that he takes the ball very cleanly. දෙවියන පිටකරුවා මිෂන් සිල්වා උඩ පන්දුව රැග් ගන්නවා සමගම ඒ සමගම නොදෙවි ක්‍රීඩා කරන්නේ චානක රුවන්සිරි තමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. සුපුන් මදුශංක තමගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක ලකුණු 17යි කඩුළු 2යි සාමාන්‍ය හැටියට සටහන් වන්නේ 11.3යි 7ක් හැටියට චානක රුවන්සිරි තමත් ලකුණු නැහැ එක පන්දුවයි එකම සුපුන් දෙවිගේ පිටකරුවා. So CDB requiring another 44 runs in 21 deliveries. Quite gettable, looking at the conditions, quite dry now. The sun streaming down here at the Galle International Stadium. So it's Nimanda Subasinghe who is coming into the middle now, the right-hander. And he will be facing Supun, who is bowling from the Galle City end. එහෙලින්ම පන්දුවේ එල්ලවන්නේ කෙලින්ම ලකුණු 6ක් පිටිකරුවා සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර සමගින් ලකුණු 6යි අපි විශේෂයෙන්ම මේ අලුත් තරඟ කොන්දේසියක් තිබෙනවා. ඒක නීතියක් හැටියට නීතිගත වුණේ ඒක ඔක්තෝබර් 1 වෙනි දින ක්‍රියාත්මක වුණා ශ්‍රී ලංකාවේ. පිටිකරුවෙක් උඩ පන්දුවක් දීලා දෙවි ගියොත් අලුත් පිටිකරුවා පැමිණිය යුත්තේ ඒ පිටිකරුවා මුලින් සිටි අන්තයට. ඒ කියන්නේ ක්‍රොස් කරාද නැද්ද කියලා දැන් අපි බලන්න ඕනේ අම්පයර්ස් හැටියට. මොකද හරි අමාරුයි ඔක සමහරවිට අපිට පැටලෙනවා. කැච් එක ක්ලීන් අල්ලනවද බලන්න ඕන. රූපවාහිනිය තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මේ ලකුණ ගන්නකොට දෙපැත්ත මාරුණාද බලන්න ඕන. ඒ වගේ ප්‍රශ්න දැන් මේ ප්‍රශ්නෙත් පොඩ්ඩක් විසඳලා දෙනවා මිනිස්සුන්ට පොඩි සහයක් තියෙනවා. හොඳයි තුන්වන කඩුල්ල හැටියට දැවියන්නේ ඒ සමගින්ම ලකුණු 23 දී. So 23 for 2, CDB. Nimanda scoring that massive 6 of the very first delivery he faced. He is now shaping once again for a big shot. And this time hit along the ground, down towards the long on region. Perhaps the ball not coming up to him at the level that he expected the batsman. Yet managing to hit it down towards the long on region and picking up 2 runs in the process. So 25 for 2. So CDB requiring a further 36 runs in 19 deliveries to win this match. The second half of the first match in this in the league stage of this MCA inaugural bank finance 6-a-side cricket tournament being played here at the Galle International Cricket Stadium. And this time wide outside the off stump. If he allowed that ball to go through, that certainly would have been a wide. So Supun getting a little bit of spin on that occasion, dropping the ball short, and the ball spinning way outside the off stump, and the batsman having to reach at it. And there we see 2 overs have been completed, 26 for 2. An exciting start. An exciting journey. An exceptional group of established brands coming together to expand our expertise for exponential growth. For you, our community and country. We are Jana Shakti Group. පන්දුවාර දෙකක් නිමා වී තිබෙන්නේ. දැන් ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ 61ක් පමණයි. විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා සංගමය ගැන අපි පුන පුනා කියද්දී විදායක කමිටුව ගැන සඳහන් නොකළොත් ලොකු වරදක්. හොඳ පන්දුවක්. කෙසේද ඩ්‍රයිව් පහරකට යන්නේ පිත්තේද ශරීරයේද වේදනාවක් බලමු. කෙලින්ම තීරණයක් ලබා දුන්නාද මොකක්ද උනේ අපිට හිතා ගන්න. Given out LBW Sena. That certainly was crashing into the middle stump, no question about that as we watch the replays there. කෙලින්ම පසුපාදයේ පන්දුව වදින්නේ. යනවා කඩුල්ල මොවා කිරීමේ වරද හසුවීමෙන් දැවි යනවා තුන්වන කඩුල්ල. වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා සංගමය ගැන කතා කරද්දී අපි වත්මන් විදායක කමිටුව මතක් කළ යුතුයි. නලින් වික්‍රමසිංහ සභාපතිතුමන් ඒකම මහේෂ් ඩියල්විස් ජ්‍යෙෂ්ඨ උපසභාපතිතුමන් මේ පුනරූපණය ඔබදුටුවේ සමගම මෙන්න නැවතත් පාදේ පසුපාදයේ වදින ඉල්ලීම කරන කෙලින්ම අම්පයර්ස් කෝල් විය හැකි. ඒකම තුෂාන් අමර
සූර්ය සමග ශිරෝෂ ගුණතිලක උපසභාපතිවරුන් හැටියට කටයුතු කරනවා. තරින්ද්‍ර කළුපෙරම ප්‍රධාන ලේකම්, අචින්ත හේවනායක භාණ්ඩාගාරික, රොහන් සෝමවංශ උප භාණ්ඩාගාරික හැටියටත්, ලක්මාල් ඩිසිල්වා තරංග සංවිධායක කමිටු සභාපති හැටියටත්, පුණ්‍යකාන්ත අබේගුණසේකර, දුමින්ද පින්ටෝ, හසිත දසනායක, අජිත් සියඹලා පිටිය සමග සජිත් අතපත්තු විධායක කමිටුව නියෝජනය කරනවා. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් කතා කරද්දී අපිට විල්මට් ජයසිංහවත් අමතක කරන්න බෑ. මේ සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයා හැටියට වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා සංගම වසර ගණනාවක් තිස්සේ ක්‍රීඩකයෙකුට කටයුතු කරා. ਉਹ දැන් පරිපාලනයට සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. ඉතින් සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඒකම අපි සුජීව ප්‍රසාද් එකම චාමර ඒ කණ්ඩායමත් මතක් කළ යුතුයි. එකම තවත් ගෑන් ළමයි තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා මම නම් මතක නැහැ. Yes, as we come back to the match in progress, Madhushan on that occasion playing a switch hit there very intelligently and getting that ball down towards the deep fine leg region and picking up 4 runs. So the score moves to 30. They require a further 31 in 16 deliveries. Chaturanga into the attack. චතුරංගට මම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ඔහුගේ ආදරණීය සහෝදරයන් කියන්නේ බබ්සි කියලා. සාන්ද ජෝසප් විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ. මම මතකයි ආනන්ද සහ සාන්ද ජෝසප් කණ්ඩායම අතර පැවැත්තරගේ මම විනිශ්චය කරේ. අවුරුදු 72කට පස්සේ ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම පූර්ණ පරාජයට පත් කරන්න හැකුණා. ඒ තරගයේදී මම දැන් මේ පන්දු යවන චතුරංග සෑයන හොඳින් ඔවුන් කඩළු 5කින් ඉනිම දෙකේදී මට මතක විදියට ලබා ගත්තා. ඒ වගේම දක්ෂ පන්දු යවන්නේ CCC කණ්ඩායම නියෝජනය කරේ. ඉතින් අවුරුදු 19 පාර සංජීතයේ හිටියා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි ඔවුන්ගේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරද්දී CDB ලකුණු 31යි කඩළු 3යි තවත් ලකුණු 30ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. හරියටම ඉනිමේ අඩක් නිමා වී තිබෙන්නේ 2.5 ඉවරයි. ලෙෆ්ට් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දුව නතර කරගන්නවා ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා. ඒ සමගින්ම ලකුණු 2යි 33යි චානක රුවන්සිරි ලකුණු 2යි මදුෂාන් ලකුණු 5යි. So both batsmen out there in the middle, Chanaka Ruwansiri and Madhushan, what will be going in their minds now? Use a long handle. They need to pick up a couple of quick boundaries now. They're into the final 2 deliveries of the third over. Not much to go. 28 runs required of just 14 deliveries. Still gettable, Sena, no doubt about that. But they got to have a couple of boundaries in this final 2 deliveries of this third over, for sure. පන්දු 14යි ලකුණු 28යි. එයයි ඉලක්කය. චතුරංග. හොඳ පන්දුවක් ආයි කෙලිම් පන්දුවර අපි අර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කියන්නේ හරස් පාරවල් ගහන්න එපා දරුවෝ කියලා. මොකද කෙලිම් ආපු පන්දුවට කෙලිම්ම දන නම එල්ල කරේ මිඩ් විකට් දෙසට. ඉතින් අර අපි දන්නවා මේ පිත්තේ පළල තින්නේ හරියටම අඟල් 4යි කාලයි. ඒ පිත්ත හරවලා පාරක් එල්ල කරනකොට පිත්තේ මූණතේ වදින්න තියෙන සම්භාවිතාවය හරි අඩුයි. ඔය කෙලිම් පාර එල්ල කරන සමහර ලකුණක් දැන් ලබා ගන්න තිබුණා. You're certainly right, Sen. And then also, much to the credit of Chaturanga, bowling wicket to wicket. They used to keeping the line right and certainly getting the length right and bowling wicket to wicket. That was a success there as far as the bowl is concerned. Not trying to do anything fancy, but unfortunately, Savin Gunasekara perhaps didn't read that ball right. He should have stayed on the crease. That was a pitched up delivery. Could have taken it on the half volley and driven to any side of the wicket. අනිවාර්යයෙන්ම ඇෂ්ලි කියනවාගේ ක්‍රීඩා පිටි ඕනම පැත්තට ගහන කෙලින් පන්දුවල පහර දුන්නා නම් අපි හැමදාමත් මේ පාසල් දරුවන් අද අපිත් එකතු වෙන නිවාඩු දෙන නිසා මේ කෙලින් එන පන්දුවට හරවා පහරවල් ගහන්න එපා ක්‍රොස් ෂොට් ගහන්න එපා කියලා කියනවා. ඒකම ස්වීප් පහරක් එල්ල කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම පන්දුවේ පතිතය තමන්ගේ ඔළුවේ තිබිය යුතුයි. කෙලින් එන පන්දුවට ස්වීප් පහරවල් එල්ල කිරීමේදී පිත්තේ වදින්න තියෙන සම්භාව්‍යතාවය 100යි නැත්නම් 2යි 98ක්ම තියෙන කකුලේ වදින සම්භාව්‍යතාවය. හොඳයි මේවර ඩ්‍රයිව් පහරක්. ඔය දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් තමයි චාමර සිල්වා. ඔහු තමයි මම දැකපු දක්ෂතම මේ ස්වීප් පහරවල් එල්ල කරන ක්‍රීඩකයා. හොඳයි පන්දු අර 3ක් නිමයි ලකුණු 34යි කල්ලු 4යි. Grand Park Arena. Train hard, win easy. The state-of-the-art, most modern indoor and outdoor sports complex for the champion who truly believes in the impossible.
So final 2 overs coming up in the CDB innings. They still require 29 runs of 27 runs of 12 deliveries. So tall task as far as CDB is concerned. They've already lost 3 wickets. And LB Finance seems to have everything under control as far as the bowling is concerned. Yes, the current run rate is 11.33. They have to go at 13.36. Need 27 runs of 12 deliveries. The batsman in the middle is Madhushan and then Savin Gunasekara. Madhushan has 5 to his credit. Savin, who just came in, has got 1 to his credit. So CDB 34 for 4. And they certainly are now facing the gauntlet, having to pick up a couple of quick boundaries in the first 2 deliveries of this over. එකම අලුත් නීතියක් තියෙනවා. ඒකත් කොන්දේසියකට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පන්දු යවන්නෙක් පන්දුව පිච් එකකට එළියෙන් පන්දුව යවුවොත් අපි දන්නවා අඩි 10 පල්ල පිච් එකේ තවත් ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ල වෙනවා. එතෙන්දී පිටිකරුවාට පාරක් එල්ල ගන්න අවසරය තියෙන්නේ එයා අඩි 10න් එහා පැත්තේ යනවා නම් පිත්ත හෝ ශරීරයේ කොටසක් තනතිල්ල මත තිබිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් අජීවී පන්දුව බවට සංඥා කරනවා. හැබැයි ඊට ඉස්සෙල්ලා පන්දුව පතිත උනේ ඒ අඩි 10න් එළිය නම් ඒක නෝ බෝල් පන්දුව බවට සංඥා කරනවා. ඒක තමයි අලුත්ම තරඟ කොන්දේසිය. ඒක හැම ක්‍රිකට් එකකටම ඇප්ලයි වෙනවා. නැත්නම් ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා සමගම දැන් අඹානි ඉලක්කය ලකුණු 61යි 39යි කඩලු 4යි තවත් පන්දු 10යි ලකුණු 22යි පන්දු ආරය ඇතුළතදී ලකුණු 13ක් දශම 2යි බිංදුවක් හැටියට ඇසරන පන්දු 10යි ලකුණු 22යි එක පන්දුවකට 2.2ක් ලබා ගත යුතුයි. Well, Madhushan certainly playing that reverse sweep there. Seems to have quite an array of strokes as far as Madhushan's cricketing abilities are concerned. He's got to 9 of just 3 deliveries and playing those unorthodox shots. He has brought him quite a lot of runs. 39 for 4 now. And they require run rate has gone up to 13.20. 22 runs off just 10 deliveries. That should be 4. There you see Sen at the fielder there slipping on the wet outfield as he collected that ball and just parried it into the playing area. You could see he was slipping and his foot was on the boundary line. Oh, certainly that should be 4 runs. But the umpires did not see that. So it should be only 1 run as far as the actual scoring is concerned. මෙවැනි අවස්ථාවකදී විශේෂයෙන්ම රූපවාහිනී මිනිසුරෙක් නැත්නම් ටීවී අම්පයර් නැත්නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඒ පන්දු රකින්නාගේ version එක නැත්නම් පන්දු රකින්නාගේ උත්තරය තමයි මිනිසුරන් හරියට දැක්කේ නැත්නම් ගන්න තිබෙන්නේ. ඒක තමයි ක්‍රිකට් සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය. ඒ නිසා අපි හැමදාමත් කියන්නේ ෆීල්ඩර්ස් version තමයි අම්පයර්ස් දැක්කේ නැත්නම් ගන්න තිබෙන්නේ. රූපවාහිනී මිනිසුරු නැතුණාට ඒක තමයි රූපවාහිනියෙන් නම් ලයින් ඩිවිෂන් කියලා රූපවාහිනී මිනිසුරු දාලා ඒ කැමරා කෝණ කීප එකේ මේක බලා ගන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි උන් සංඥාව ලබා දෙන්නේ runs ද නැත්නම් boundary කියලා. But then, Sena, that's where the difference comes in this gentleman's game. In the plain days that we played the game, if you had a doubt that you touched the boundary line, it is a fielder who will signal to the umpire and say, sir, that's a 4 or that's a 6 runs. But unfortunately, all those values have gone off now, eroded, and the game becoming so commercial as it is now, and the players certainly have lost some of those values. When we talk about the gentleman's game, it's Roshan Mahanam, who is the founder of Sports Intel, who's providing this live coverage to all our viewers at from this Galle International Cricket Stadium, and where we are bringing you the live coverage of this inaugural bank finance 6-day cricket tournament conducted by the Mercantile Cricket Association. You're viewing us right now on the Sports Intel website, and then in addition to that on the Mercantile Cricket Association website as well as YouTube. එලෙම පන්දුව එවර ස්වීප් කව දෙසින් එක ලකුණක් පමණයි. තවත් ඒ සමගම මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 43ක් දක්වා ඉහළ යද්දී දැන් 4 වෙනි පන්දු ආරේ නිමාව. You can now start a CDB iDeposit digital fixed deposit and experience a range of special benefits from CDB.
An exciting start. An exciting journey. An exceptional group of established brands coming together to expand our expertise for exponential growth. For you, our community and country. We are Jana Shakti Group. අවසන් පන්දු 6 අවසන් පන්දු වාරය අපි හැමදාමත් කියන්නේ අර මේ තරම් කොන්දේසිකන කතරපෙදී නේ මේ පන්දු වාරය යවන ක්‍රීඩකයාගේ මනස ඉතාමත් හොඳින් සකස් කරගත යුතුයි. අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් පීඩනයක් තමන්ගේ මනසට ඇතුල් නොකර ගත යුතුයි. පිටිකරුණොත් එහෙමයි පිටිකරුවන් හරියාකාරව පන්දු තෝරා බේරා පහරවල් එල්ල කිරීම කළ යුතුයි. ගහන්නම් වාලේ අර කනා පාරවල් අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් එවැනි පහරවල් වල යෑම නොකළ යුතුයි. ඉතින් තමයි තීරණාත්මක පන්දු 6. පායින්න පැත්තෙන් වයිට් පන්දුවක් පිටෙන් ලබා ගත යුතු ලකුණු 6 වයිට් පන්දුවකින් ලබා දෙනවා. එයano අපි කතා කර ඇෂ්ලිත් එක්ක මේ පන්දු වලදී අනිවාර්යෙන් අවම වශයෙන් 1-6 පහරක්වත් ලබා ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. නමුත් එය ලබා ගත්තේ නැහැ, ලබා දුන්නා. Absolutely. 12 runs required of 5 balls. Now this game has become more tilted towards CDB. Pressure on the bowler. Once again a wide. Yes, umpire is getting ready to signal. Yes, that's another wide. So 2 sixers being given by the bowling side. LB Finance. So Anupa Bandara, goodness me, the pressure on the young man is immense now. And the current run rate has dropped down to 9 runs now. They require only 6 runs in 4 deliveries now. ඕනම තරගයකදී ගත හැකි ඉලක්කයක දැන් ඕන් ඉන්නේ CDB කණ්ඩායම. ලකුණු 6ක් පමණයි දැන් අවශ්‍ය වන්නේ. 6 පහරවල් දෙකක් එල්ල කරේ නැහැ. 6 පහරවල් දෙකක් ලබා දුන්නා. වයිට් පන්දු දෙකක්. At the same time, Sena, if LB Finance can pick up a wicket here, that should make the difference. Not to be, and that's another boundary. Yes, that's 4 runs. Getting a top pitch there. The batsman tried to swing it down towards the mid-wicket region. Short pitch delivery. So Anupa Bandara getting it all wrong. 2 wides in the first 2 deliveries. And the third delivery, a short pitch delivery. A juicy bouncer. And all the batsman had to do was rock onto the back foot, get some bat onto it. And that's what he did. And the ball ballooning over the wicket-keeper's head down to the boundary line for 4 runs. So now... පන්දු 3යි ලකුණු 16ක් ඔහු ලබා දී දුන මේ වෙන විට අනුප බණ්ඩාර. දැන් ඉලක්කය පන්දු 3යි ලකුණු 2යි. මම හිතන්නේ ඕනම කණ්ඩායමකට ලබා ගත හැකි ලකුණු ඉලක්කයක වුන් ඉන්නේ. ඩ්‍රයිව් පාර කෙලගෙනවා මෙන්න ජයග්‍රාහී ලකුණ වාර්තා කර ගන්නවා. ඒ අනුව මේ අන්තර් බැංකු සහ මූල්‍ය සමාගම් අතර පැවැත්වෙන වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සාමාජික ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 2023 බැංක් ෆයිනෑන්ස් 6C මුල්ම ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්නේ CDB කණ්ඩායම. ඒ අනුව ලකුණු 63ක් ලබාගෙන ඔවුන් තරගය ජයග්‍රහණය කරනවා. ප්‍රථම තරගය නමුත් තවමත් ඉවර නැහැ. මොකද මේක ලීග් තරගාවලියක්. ඒක ගැන මතක තබා ගත යුතුයි. ඒ අනුව LB ෆයිනෑන්ස් කණ්ඩායම පසුතැවීමට ලක් නොවිය යුතුයි. දැන් ප්‍රථම තරගය නිමයි. ඒ අනුව දෙවන තරගයේ දෙවන ඉනිම ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන මොහොත Orient Finance කණ්ඩායම සහ Union බැංකු කණ්ඩායම. CDB කඩුළු එකක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කර ගන්නවා මේ MCA බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන සහ සමාජික තරගාවලිය. So there we see the LB Finance, 2 batsmen walking to the, I beg your pardon, LB Finance and CDB has completed their match now, and we are going to watch the second half of the Orient Finance and the Union Bank, with Orient Finance picking up 53 runs in their 5 overs, having been put into bat by the Union Bank skipper. So Union Bank, the 2 batsmen will come into the middle now, and they will be looking at scoring 54 runs in the 5 overs, allotted 5 overs, to if possible, win this match. That's the second match. The second half is just about to begin.
ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 54ක් ලබා ගත යුතුයි. ඒ Orient Finance කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාවට පිළිතුරු වශයෙන් යූනියන් බැංකු කණ්ඩායම දැන් සූදානම් මුල්ම පන්දුව පිළිගන්නට දකුණත් පිටිකරු තමගේ ඉන්න ලබා ගන්නවා. MCV කුමාර තරගය විනිශ්චය කරන මේ ටිරොන් පෙරරා අපේ දක්ෂ නිවේදකයෙක් හැටියට වසර ගණනාවක් තිස්සේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ආදරය කරන කෙනෙක්. අපි හැමදාමත් කතා කරන ඒක මේ ප්‍රසාද් හිටගෙන ඉන්නේ. ඊට පිටිපස්සේ තරංගාවලිය ගැන කතා කරද්දී අපි විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රධාන ලේකම් තරින්ද්‍ර කළුපෙරුම ඒකම තරංගාවලි සංවිධායක කමිටුවේ සභාපති ලක්මාල් ලිසිල්බා ඊට පෙර ඔබ දුටුවේ දැන් හම්බායන ඉලක්කය 54යි. So Orient Finance will have to bowl their heart out if they're going to contain the Union Bank batsman. Not much of a score to defend, 54. And the first two deliveries have already brought in 2 runs. Is it 3 runs? I think 2 runs. Yeah, the first delivery was hit towards extra cover region and the batsman picking up 1. And the second delivery played past the outstretched hands of the bowler on the follow through. Couldn't collect it, resulting in another single. තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා හම්බායන ඉලක්කය 54ට. දැන් අපි විශේෂයෙන්ම මේ බොහෝ කණ්ඩායම් උත්සාහ කරනවා තමන් මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙනවට වඩා පන්දු යවලා ඉලක්කය හඹා ගොස් ජයග්‍රහණය කිරීම. ඒ සමගම අපි කතා කරද්දී මේ සාය සමාජික තරඟාවලියන් නිසා අපි හැමදාමත් කියන්නේ පන්දු වර 5ක් පමණයි. ඒ පන්දු වර 5ේදී කළ හැකි හැමදේම කළ යුතුයි. පිටිකරුවන් සහ පන්දු යවන්නන්ට අමතරව විශේෂයෙන්ම පන්දු රකින්නන් තමගේ කාර්යභාරය 100%ක්ම ලබා දිය යුතුයි. Sena, what is important here is the cricket sense by both the batsman as far as the bowlers are concerned. The bowler has to make sure that he keep the ball to a good line and length, bowl wicket to wicket, and then take a very good look at the field, because the field is spread far and wide, that he got to make sure either that he keeps the ball right up to the batsman and does not bowl the short deliveries and also does not provide the width to the batsman. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඔවුන් මේ ඔබ කියන සමගම එයා කාර්යම තමයි 4 පාරක් එල්ල කරේ. හොඳින් ඉඩකඩ ලබා දිමුණු කලාපයක් හොදුටුවා මිඩ් විකට් සහ ලොං ඔන් කලාප අතර මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඒ 4 පාර එල්ලනවා. සමාන්වන් යුනියන් බැංකුව කණ්ඩායම ලකුණු 11යි ප්‍රථම පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව හරිත සූදානම් ප්‍රගීත් ඉතින් වයිට් පන්දුවක් ලකුණු 6ක් නොමිලේම ලබා දෙනවා. ඒ ලකුණු 6 මාන්සියක් වෙනට අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් එවැනි ලකුණු ලබා දීමෙන් අපදුට මීට පෙර තරගයේදීත් මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? මීට පෙර CDB LB ෆිනෑන්ස් තරගයේදීත් ඒ සමගම ප්‍රථම පන්දුවටමයි ලකුණු 17යි MCA Sixers බැංක් සහ ඒකම ෆයිනෑන්ස් කණ්ඩායම අතර යූනියන් බැංකුව ලකුණු 17යි ප්‍රථම පන්දුවටමයි. වට්සෝ ඔරලෝසුව ප්‍රධාන ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ ඉහළ මාලේ හරියටම වෙලා සටහන් වෙලා තියෙනවා. බොහොම කලාතුරකින් දක්ලා මෙන්නේ අපේ සමාජ අපේ ඕලන්ද ඔරලෝසු කන්නේ වෙලාවල් දෙකක් තියෙනවා. මම රටවල් දෙක වෙලාවල් පෙන්නේ. Yes. We remember giving a lot of history on this historic ground, Sena. We have been doing commentaries here on many occasions, looking at the majestic Dutch fort right in front of us. Now we see a southerly breeze across the grounds as well. There's a little bit of wind across the grounds, perhaps bringing a little bit of respite to the fielders out there. The sun streaming down. And, well, Union Bank requires a further 36 runs. They're off to a roaring start. They've got to 18 runs of 1.1 over that has been completed so far. The current run rate is 15.43, whereas the required run rate is only 9.93. So they are certainly have got out to a very good start, and they have been helped by some erratic bowling and perhaps a couple of misfields as well out there. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලකුණු 53 ලබා ගැනීමේදී අපි දුටු අවසන් පන්දුවේදී ලකුණු 4ක් ලබා දුන්න එක ලකුණක් ලබා දෙන්න තිබුණු අවස්ථාව
ඉතින් මෙහෙම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී මේ ආකාරයෙන් වැරදීම් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි එතකොට නායකයා කියන්නේ කවන්න ඊළඟ ගල්ල ගන්න කියලා. මිනිස්සුන්ට වැරදුනා නම් තමයි ඇස් පේන්නේ නැද්ද, කන් ඇහෙන්නේ නැද්ද? ගෙදරට ලිරවට හොඳ නැද්ද? ඉතින් මේව නෙවෙයි උත්තේ. අපි මම මුල්ලුත් කියන හැම විටම අපි මිනිස්සු හැටියට හැමදාමත් වරදින්න බෑ පිටම. නමුත් ඉඳලා වරදින්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ ජෙනුයින් මිස්ටේක් කියලා අපි දන්නවා. මට හොඳට මතකයි. හොඳ අමතක නොවෙන එකක් තමයි ලංකා ඩිසිල්ලා 102ක් ගහලා ඒ තරඟ වාරයේදී නායකත්වයේ ධර්මෙන් සිටියේ ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම 99 දී දුන්නා කෝඩ් බිහයින්ඩ් නැත්නම් කඩු රකින්න රගත් උඩපන්දුවක් 99යි මම අවුට් එක දුන්නට පස්සේ අන්තිමට මම දැනගත්තා ලංකාවේ hina වෙච්චර හරි ගියේ නෑ මම මැච් එක ඉවරලා ආවා ලංකා වැදුනද නැද්ද නෑ සර් යන්තම් මේ පෑඩ් එකෙත් බැට් එක වැදුනා ඊට පස්සේ බෝලෙත් පෑඩ් එක වැදුනා සද්ද දෙකක් ගියා මම ගෝ එක තමයි මා සද්දෙට තමයි දුන්නේ නෑ සර් ඒක ජෙනුයින් මිස්ටේක් එක අනික දැන් වැදගත්කම මහතුරුන්ගේ මම නැත්තම් වෙන කියනනම් 4 සීමා පහිනකම් බැලම යනවා ඔකද මේ නිවියුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කාටත් වැරදෙනවා මොකද සමහරට විනිශ්චයකාරවරයා වර්ධන 99 දී සමහරට උඩ පන්දුවක් ලකුණු බින්දුව අතහැරලා තිබුණා ඒක මතක නැහැ. ඉතින් මේක තමයි ක්‍රීඩාවේ හැටි. දැන් ලකුණු 23යි තවත් ලකුණු 4ක් 27යි. යූනියන් බැංකුව කණ්ඩායම දැන් හඹා යන ඉලක්කය ඕරියන්ට් ෆයිනෑන්ස් ලකුණු 53 සෑහෙන සාර්ථක ආකාරයෙන් හඹා යනවා. දැන් අවශ්‍ය ඉලක්කය 8.53යි. 14.73ක වේගයක් රඳවාගෙන. දුනිල පන්දු යන්නේ ප්‍රගීත් පෙරේරා එතන ප්‍රගීත් ගැන කියද්දි මට මතක් වෙන්නේ මේ යූනියන් බැංකුව ගන්න නියෝජනය ප්‍රගීත් රමුකල්ල ශ්‍රී ලංකාවේ ඔහු නාලන්ද ඔබගේ පාසලේ ප්‍රගීත් රමුකල්ල ශ්‍රී ලංකාවේ ICC පැනලේ නියෝජනය කරන අන්තිමටම ගිය විනිශ්චයකාරවරයා අපි ඒ ගැනත් මතක් කළ යුතුයි යූනියන් බැංකුව කණ්ඩායමටත් ආඩම්බරයක් එකම HNB කණ්ඩායමට ආඩම්බරයක් කුමාර ධර්මසේන අපි ඒ ගැනත් මතක් කළ යුතුයි ලෝකයේ හොඳම මිනිසුරුවා බවට අවස්ථා දෙකකදීපත් වුණා HNB කණ්ඩායම නියෝජනය කරේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම ඒකත් ඔයාගේ ඉස්කෝලේමයි නාලන්ද ආනන්ද අරයා නාලන්ද ඔව් දෙන්නම ඉතින් සහෝදර පාසල්නේ සහෝදරීන්ගේ සරණ කියලා කියන්නේ බ්‍රදර්ස් මොකද ඒක නේද බිග් මැච් එක කියන්නේ yes හොඳයි පන්දු වර 2යි ලකුණු 34යි කල්ලු නැහැ So the third over just about to begin. Union Bank chasing 53 to win has got to 34 in the first 2 overs, courtesy of some perhaps ill-disciplined bowling by the Orient Finance bowlers. A couple of wides and there are a couple of missed fields as well. A little bit of indecision by the fielders out in the field there, causing a few lapses, allowing the Union Bank to pick up a few additional runs as well. So they require another 19 runs now of just 17 deliveries. A walk in the park, Sena. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතාමත් පහසු ඉලක්කයක් යූනියන් බැංකුව කණ්ඩායම. මේ තරගාවලියේ ජයග්‍රහණයන් ඉතාමත් වැදගත්. මේක ලීග් ක්‍රමයටයි පළමු තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ පළමු වටය. ඔව් ආසන්න අවස්ථාවක් කඩුල්ලේ පන්දුව ගෑවි නොගෑවීමෙන්ම පිත්තේ වැදුණු පන්දුව බලමු පුනරූපණය. ලකුණු 35යි. අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය 7.13යි. So Harsha Fernando there. Bowling his right arm leg spinners, bowling a little square arm as well. Trying to keep it a very low trajectory, not allowing the batsman to get underneath the ball there so that he can loft him. Trying to bowl a little flatter and quicker through the air. Harsha Fernando seems to be bowling quite well within himself and given away only 2 runs so far in the first 3 deliveries, and now he has conceded a boundary. That was a tossed up delivery, and batsman certainly getting to the pitch of the delivery there, that is Malinda, and driving that ball gleefully, getting a thick outside edge, and of course there is no point fielder and the ball just running down towards the extra cover region boundary line.
and the score is now moving up to 40 for no loss. 2 more deliveries left in the third over, and certainly Union Bank making absolute mockery of this target of 53 runs. පන්දු 14න් ලකුණු 14යි ඒ 14 දැන් එක පන්දුවක් යවා හමාරයි ඒ සමගම ලකුණක් එකතු වුණා. දැන් පන්දු 13යි ලකුණු 13යි අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය එක පන්දුවකදී 6.46 කෙරෙඩ සටහන් වන්නේ. දැන් ලකුණු 40යි අර ලබා දුන් අතිරේක ලකුණු 4න් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන ගන්න නැහැ මට පේන විදිහට. මොකද අවසන් පන්දුවේදී අපි කිව්වා අතිරේක ලකුණු මිස් ෆීල්ඩ් එකකින් නැත්තම් පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක් නිසා ලකුණු 4ක් එකතු වුණා. නමුත් දැන් නම් ඒතර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද උන්ට දැන් තවත් පන්දු වාර දෙකක් සහ එක පන්දුවක් ඉතුරු තිබෙනවා. පන්දු 13ක් ලකුණු 13 ලබා ගැනීමට. හොඳයි. හර්ෂ. ඉහළින්මයි මෙවර පන්දුව එල්ලවන්නේ. පන්දු රකින්නන් ප්‍රේක්ෂකින් බවට පත් කරමින් පන්දුව කෙලින්ම 6 සීමාවෙන් එපිට පතිත වන්නේ. ඒ ලකුණු 6 සමගින් දැන් ලකුණු 53යි ලකුණු 47යි පන්දු අර 3ක් නිමයි. So only 7 runs required and then 12 deliveries left. තුන්වන පන්දු අර නිමයි ලකුණු 47යි කල්ලු නැහැ. Well, yes, then as you were saying, only 7 runs required, and Union Bank has more than 12 deliveries left for them to get these 7 runs. So that would be certainly a walk in the park as far as Union Bank is concerned. And Orient Finance, well, they perhaps will be ruined the fact they didn't get enough runs, set only a paltry target of 54 for the Union Bankers. And then, of course, their bowling has not been up to task. The fielding also have a few lapses as well, and allowing Union Bank so to take full advantage of the lapses and then get into a commanding lead in this match. Most certainly, this match will be more or less theirs for the taking. Yeah, there we see tossed up delivery. The batsman just walking down the track, taking it on the full and hammering it down towards the mid-off region. No cover there. Couple of bounces and the ball goes over the boundary line, and now only 3 runs left. Yes, 3 runs required in 11 balls. Is it going to be a 4 or is it going to be a 6? Sampath comes and bowls, and this time hammered down once again, taken on the full. But there is a fielder out there, a long off fielder, covering up well, making sure the run scoring is limited only to 1. But Union Bank has got to 52 in just 3.2 overs, now requiring only 1 run. සමගම ප්‍රථම කඩුල්ල දෙවියනවා ජයග්‍රහණය පිණිපිණී තිබියදී 52යි කඩුළු 1යි දෙවියන පිටිකරුවා මලින්ද ලකුණු 23ක් ලබා සිටියදී. Now Sena, that dismissal doesn't look good, isn't it? 1 run required, more than almost 9 deliveries left. There you are. And he goes up to play a shot, a big shot, which was not required. He could have just tapped the ball and taken that single and made sure that they wouldn't have lost any wickets in chasing down this total of 54. So loss of concentration and resulting the wicket. And Orient Finance perhaps will feel a little bit more comfortable that they have taken at least 1 wicket, with Union Bank chasing down the target. මොකද හැම පන්දුවක්ම ඊටමත් වටිනවා. මොකද මේ net run rate නැත්තම් සුද්ධ ලකුණු ලබාගෙන වේගය ගණනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මුල් වටේදී කණ්ඩායම් දෙකක් සම වුණොත් කවුද පළවෙනිය, දෙවෙනිය, තුන්වෙනිය වෙන්නේ තෝරා ගැනීම සඳහා. දෙවෙනි අවස්ථාවකදී මේ නැවතත් ටිරොන් පෙරේරා ඒකම නලින් වික්‍රමසිංහ සභාපතිතුමන් ප්‍රසාද් අමරසිංහ ඒකම අපිට පේනවා ඈතින් නිල් පාට ටී-ෂර්ට් එක ඇඳගෙන ලක්මාල් ඩිසිල්වා ටූර්නමන්ට් සෙක්‍රටරි නැත්නම් ටූර්නමන්ට් චෙයාමන් මෙන්න ජයග්‍රහී ලකුණ වාර්තා කරගන්නවා සමගම දැන් ඔවුන් ලකුණ සම්පූර්ණ කරා. ඔවුන් කළ යුතු තිබුණේ ලකුණු 4 ගියාද නැහැ. දැන් මෙතෙන්දී ලකුණ සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ ලකුණු 4ක් ගියත් ලකුණු 4 ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ජයග්‍රහණය කරාට පස්සේ පන්දුව අජීවී බවට පත් වෙනවා.
ඊට පස්සේ විනිශ්චයකාරවරු 4 සංඥා කරන්නෙත් නැහැ. ඥානාන්විත පිතිකරුවන් කලයොත් දෙවුන්ට මේ ලකුණු 3 වටිනවා. මොකද net run rate එක calculate කරද්දී උන් කලයුතු තිබුණේ අන්තයට ගිහිල්ලා සටහන් කරන්නද බලන් ඉන්නවා. 4 යනවද නැද්ද කියලා. ඒක තමයි මෙවැනි පොඩි අපි දන්නවා ෆයින් පොයින්ට්ස් කියලා මේවට කියන මෙන්න ලකුණු ලබාගත් ආකාරය. So 2 matches have been completed in this inaugural MCA Bank Finance tournament. 2 winners have been registered so far. The first was in the first match between CDB and LB Finance. LB Finance batting first, scoring 60 for the loss of 2 wickets in the allotted 5 overs. CDB chasing down that 62 and finally ending up at 63 for 1 with the 4.4 deliveries being completed. And they were the champions, or they were the winners of the first match. And now we have seen the second match coming to an end as well. The match between Orient Finance and Union Bank. Union Bank batting first, or the Orient Finance batting first, making 53 for the loss of 1 wicket. And Union Bank chasing down the 54 runs required to win the match in just 3.4 deliveries and ending the match at 54 for 1 and coming out on top of that second match. So now we see the third match just about to begin between People's Leasing and Commercial Bank. So it's Commercial Bank batting first. Having won the toss, electing to bat first. So it will be People's Leasing who will be bowling at the Commercial Bank. 2 batters out there in the middle. So typical field, say, na? Long off, long on, a deep extra cover, a deep mid wicket. Everybody utilizes the same fielding positions. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නා මෙවැනි තරඟවලදී අපි මුලින් කිව්ව ආකාරයෙන් පන්දු රකින්න 4 දෙනෙක් පමණයි කඩු රකින්න සම්බන්ධ වුණාට අමතරව පන්දු රකින්න හැකියාව තිබෙන්නේ නැත්නම් 6 දෙනෙක් පමණයි කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. එතනදී අපි හැම විටම කියන්නේ එක ක්‍රීඩකයෙකුට සෑහෙන කලාපයක් ආවරණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේ තරඟාවලියට සහභාගී වන අනෙකුත් කණ්ඩායම් වලින් තවත් කීපම හොඳ ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක්. So the 2 batsmen out in the middle is Samudya Jayalath and Chamila Bandara for People's Leasing. So it's Commercial Bank who has won the toss and invited People's Leasing to bat first. They've got 3 runs off the first 2 deliveries they have faced. And it's Gimhan who is opening the bowling for Commercial Bank. Bowling right arm over. The first 2 deliveries were quite tight, quite straight as well. Not allowing the batsman to open up and get those elusive boundaries. People's Leasing කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් සූදානම්ෙන් සිටිනවා. අපි හැම විටම මේ තරඟාවලියේ තවත් තරඟ උද්දේශයක් තිබෙනවා. තවත් lofted on drive පහර එවර යොමු වන්නේ deep mid එක දෙසින්. එවර ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. මේ තරඟ උද්දේශයක් ගැන කතා කරද්දී මම මතක් කරන්න හිටියේ. පිටිකරුවේ දෙවි ගියාට පස්සේ අනික් පිටිකරුවා 4 සීමාව තුලදී මාරුවේ යොදුයි. මොකද ඒ කාලේ ඉතුරු කර ගැනීම සඳහා තමයි මේ කොන්දේසිය තිබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා තරඟ කොන්දේසිය අනුව. ඉතින් මම හිතන්නේ විනිශ්චයකාර මහතුරු එච්චරම තදින්ම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා අර හැංගිලා ඉඳලා ඉර කබල අල්ල ගන්නවා වගේ. ඒකම අපි මේ මහා තරගයක් නිම වුණාට පස්සේ ගේට්ටුව ළඟ ඉඳලා ඔක්කොම චෙක් කරනවා වගේ මම හිතන්නේ ඒ වගේ දේවල් අපිට කතා කරන්න බෑ. මොකද නමුත් නීතියක් නම් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි උන්ගේ යුතුයකම. නමුත් කෙතරාමේ මහා තරග ඉවරලා ගේට්ටුවෙන් එළියට එනකොට දෙපැත්තම පරීක්ෂා කරනවා. ඉතින් People's Leasing ලකුණු 13යි. මම කිව්වේ නෑ කවුද පරීක්ෂා කරන්න කියලා. So Chamila Bandara on that last occasion hitting a glorious 6 and getting his foot movement right, getting to the pitch of the delivery and hitting that ball, and a lot of bottom hand in that shot and hitting it purposefully in the air and getting 6 runs. Here he's facing the next delivery. Once again, a premeditated shot and on the crease there and trying to loft it over the bowler's head and getting a thick outside edge.
The ball lobbying over his head, the wicketkeeper to walk a few steps and take a very comfortable catch. So people sneezing and losing their first wicket. Jayalath was looking good there. Out for 3. ප්‍රථම කඩොල්ල හැටියට සමුදය ජයලත්ගේ ඉනිමනිම වෙනවා ලකුණු 3කට දැන් පීපල්ස් ලීසින් කණ්ඩායම ලකුණු 13යි කඩොළු 1යි තමන් අපි මේ සිටින්නේ ප්‍රථම පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ලකුණු ළමනේ දල වේගය 15.6 බිංදුවක් හැට සටහන් වන්නේ මේ වේගයෙන් ගියොත් ලකුණු 78ට මෙන්න විශේෂයෙන්ම සංඥා කුළුණු කීපයක් දිස්සෙනවා ක්‍රීඩා පිරිනේ පිට මේ පොලිස් ස්ථානයේ ආසන්නයේ තමයි පිටා තිබෙන්නේ එකම ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පොළ අපි දන්නවා ගාලු පුරවරය ගැන කතා කිරීමේදී ඒකම පෙඩල් ස්විප් පාරක් එල්ල වෙනවා ලකුණු 4ක් ලොං ලෙග් දෙසින් ලකුණු 4 සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 17යි ප්‍රථම පන්දු වාරයේ නිමයි We are at the dawn of an astronomical digital metamorphosis. This is the new frontier in banking, where limits are a thing of the past. NDB Bank. The future is banking on us. So mixed results for People's Leasing. Got off to a good start. They've got to 17 runs, but they've also lost a wicket in that first over. So perhaps they did not want to lose that wicket. And certainly Commercial Bank perhaps feeling a little bit more comfortable. Though they have conceded 17 runs, they have clawed their way back in that first over to pick up a wicket as well. So the current run rate is 17 runs and over. And Commercial Bank bowlers will do well to contain the People's Leasing batsmen in the overs to come. Otherwise, the projected score would be something like in excess of 80. So the agility of the fielders will be tested to the maximum here as far as Commercial Bank as well as the rest of the fielders in all the teams that will be taking part in this tournament, because they are covering large areas. You could see the mid-wicket fielder out there responsible for almost about 30 yards, 40 yards to his left and about another 40 to 50 yards to his right. So all that area will be patrolled by the fielders. As we see the next delivery, the batsman going for a big hit there and not making any contact taken in by the wicket-keeper. No addition to the score. 18 runs has been scored in the first 8 deliveries. Now here we see the batsman coming down the wicket, taking that ball on the full, and that have been hammered down towards the mid-wicket region. Good-looking shot by Varuna. There we see connecting it well, getting his timing right, getting the placement right. And the ball soaring over the mid-wicket fielder's head. Over the boundary it goes for 6 runs. තමත් හොඳින් පිටිකරුවා පන්දුව තෝරා බේරාගත්තා. ෆුල් ටොස් පන්දුවකට පරිවර්තනය කරගත්තා. දැන් ලකුණු 25යි මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන පීපල්ස් ලීසින් කණ්ඩායම පන්දුව යවන්නේ ෂෙනාල්ගේ පන්දුව කෙසේ වෙතත් තවත් පන්දු එකක් ඉතුරු තිබෙනවා. දැන් මීළඟ තරගය ජයග්‍රහී CDB කණ්ඩායම සහ HNB කණ්ඩායම අතරයි. HNB CDB බැංකුවක් සහ මුල් ආයතනයක්. නෑ දෙකම බැංකුනේ. දෙකම බැංකු. ඔව්. CD බැංකුව HN බැංකුව. So People's Leasing, having been put into bat by Commercial Bank, has got to 31 for the loss of 1 wicket. Final delivery of the second over coming in now. Shenal Boteju have already conceded 14 runs. He comes and bowls, drops his shot, allows the batsman to get onto the back foot and hammer it down towards the mid-wicket region. But there is a fielder covering up well and limiting the score only to a single there. So 2 overs have been completed. People's Leasing 32 for the loss of 1 wicket. People's Leasing කණ්ඩායම සමගින් පන්දුවර 2යි ලකුණු 32යි කඩලු 1යි. These days there are many problems, but there's also one simple solution. Reload without stepping out. Send money from one account to another and pay bills from wherever you are by downloading the NDB Neos app today. Works with any bank account for all your banking and payment needs in one simple app. NDB Bank.
So third over, just about to begin. It's Kalhara who will be bowling from the far end, from the Dutch fort end, and bowling to Sumudu Jailat, who has got 5 runs. Has a wild swing at it, connects it well. Well, that ball was certainly there to be hit. Short, and then straying down on the onside. All what Samudya had to do was get some bat onto it and hitting that ball down towards the mid-wicket region, picking up 4 runs in the process. So 36 for 1. So people's leasing looking good at the moment. 13 deliveries have been bowled so far, and they have got to 36. ලකුණු 16.6 දෙකක දල වේගය රඳවගෙන පන්දුර පහර එල්ලගන්න සීමාන ඉදිරියට පැමිණ ලොෆ්ටඩ් ඩ්‍රයිව් පහර සමගින් ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරින් ලකුණු 4ක් ලොං ඔන් ක්‍රීඩකය රඳවා නැහැ. ඒ අවසරයෙන් වයිඩ් මිඩ් විකට් සහ ඒකම වයිඩ් ලොං ඕන් කලාපයේ ක්‍රීඩකය රඳවා තිබෙන්නේ. යන හොඳින් ඉඩකට තිබෙනවා පිටිකරුවාට පහරවල් වලට යන්නට පන්දියවන්නගේ හිසට ඉහළින් සහ ඒකම ලොං ඕන් කලාපය ඔස්සේ දෙමේ ක්‍රීඩා පිටියේ ලබන සතියන්තයේදී පැවැත්වෙනවා තවත් සුවිශේෂී තරගයක්. ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය සමගින් ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර මහා ක්‍රිකට් තරගය 16-17 දින දෙකේදී පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් මේ සතියේ අද සෙනසුරාදා එතරම්ම ජනකායක් තරගයක් නරඹන්න නැති වුණත් ලබන සෙනසුරාදා මේ ක්‍රීඩා පිටිය අතුරු සිදුරු නැතුව පිරියනවා. අපි ඒ ගැනත් විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි. තවත් ලකුණක් සහ ලකුණු දෙකක් එකතු වෙනවා. ඒකම මහින්ද විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රැසක් බිහි කරපු පාසල් දෙකක් හැරෙට අපිට අවිවාදයෙන්ම නම් ගන්න පුළුවන්. මම නම් කියන්න ගියොත් එහෙම එකක් හරි මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සෑහෙන ගණනක් ඉන්නවා. ඒකම LOLC විද්‍යාලය, විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය, ඒකම දේවපති රාජ විද්‍යාලය කාන්තා ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් සෑහෙන සේවාවක් කරනවා. දැන් අපි ගැන මතක් කළා යුතුයි. ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ මෙවර ස්වීප කවර් ක්‍රීඩකයාට රැක ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. ලකුණු 6ක් හැටියටයි ඒ සංඥාව ලබා දෙන්නේ විනිශ්චයකාරවරයා. ඒ ලකුණු 6 සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 49යි කල්ලු 1යි. තමත් හොඳින් ඒ පන්දුව තෝරා බේරාගෙන හොඳින් නිරකඩ සලසා දුන්නා. ඒ පන්දුවට පන්දු යව ක්‍රීඩකයා පිටින් කෙටි පන්දුවක් යොමු කරේ. යනුව සාර්ථක පහරක් කැරට ගන්නව ලබාගත හැකි උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඒ පන්දුවෙන් ලබන. ඊළඟ පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහරකට යන්නේ. නමුත් හරියාකාර පිටේ නොයදුණු පන්දුව කලරකින් අතර යද්දී තුන්වෙනි පන්දුව අරිනිමයි ලකුණු 49යි කඩළු 1යි පීපල්ස් ලීසින් කණ්ඩායම. Grand Park Arena. Train hard, win easy. The state-of-the-art, most modern indoor and outdoor sports complex for the champion who truly believes in the impossible. Forging ahead by the strength of our superior financial performance, customer base and operational excellence. Commercial Bank is proud to be named the strongest bank in Sri Lanka by the Asian Banker magazine. Commercial Bank, the most awarded bank in Sri Lanka. ඒකම ඇක්චුලි සන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය අසන්නේ තිබෙන දේවස්ථානය අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරද්දී ඒකම මේ දිනවල වැඩිපුරම ආරක්ෂා කළ යුතු ආයතන තමයි මේ තරඟවා තින්නේ. බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතනය දැනට තිබෙන තත්ත්වය අනුව අපි අනිවාර්යයෙන්ම ආරක්ෂා කර යුතු ආයතන. මොකද හිතන්නේ ඇක්චුලි Anivariyama Sena. And Rahula beginning the 4th over. The first delivery drops it short and allowing Samudya Jailat to get on the back foot, get underneath that and have a mighty heave at it. Connects it well, gets the timing right and clears the mid-wicket boundary easily, picking up 6 runs in the process. So 55 for 1. People's Leasing looking absolutely brilliant out there with the bat and picking runs at will. And here we see the next delivery, once again a short pitch delivery, and there's a misfield out there as well, adding salt to the wound there. The batsman not reading the bounce. Perhaps one would say that was a wicket bounce. The fielder not too sure whether he should go for the catch.
stopped in his tracks, and the ball falling short in front of him, taking a wicked turn off the bounce and eluding him and going down to the boundary for 4 runs. හොඳ පන්දුවක් නෙමේ වුණත් කෙටි පන්දුවක් පුල් පහරකට උත්සාහය පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. කළු රකින්නාට සෑහෙන මැරතන් රන් එකක් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. පන්දුව නතර කරගන්න නමුත් හැකියාවක් නැහැ. අතිරේක ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ කළු රකින්න ක්‍රීඩකයා හරියාකාරව දුටුවේ නැහැ පන්දුව තමයි වෙත කොයි ආකාරයෙන් දෙන්නේ. ඒකම රෑෂ් කිව්වාගේ ඊට පෙර පන්දු රකින්න ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපේ පන්දුව බිම පතේ වේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී බිම පත දාන පන්දුව පොඩක් වමට හරි දකුණට හරි යනවා. අර පන්දුවේ දෝලනයන් සමග පහර එල්ල කරද්දී දැන් මෙතනදී හරියාකාරව පන්දුව එන මාවත තෝරා බේරා ගත්තේ නැහැ. බිම් පත වෙලා 4 සීමාවට ගියා. අතේ වැදුණු පන්දුව. ඉහළින්මයි මෙවර පන්දුව ලොෆ්ටඩ් ඔන් රයි පහර. නමුත් තරම වේගයක් සහ කල්මැනීම සාර්ථක නැහැ. පන්දු රකින්නාගේ ඉදිරියේ පන්දුව පත් වෙනවා. සමගම ලකුණු එකක් සඳහා පැතිමාරු කරනවා. ලකුණු 64යි කල්ලු 1යි. වරුණ 19ක්. සමුද්දේ ජයලත් ලකුණු 29ක්. රාහුල පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 15ක්. මේ පන්දු හතර තුලදී ඔහු ලබා දී දෙන සෑහෙන පළබර පන්දුවාරයක් මේ පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායමට විශේෂයෙන්ම කොමර්ෂල් පීපල්ස් ලීසින් කණ්ඩායම දැන් පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නේ මීළඟ තරගය මුල්ලින්ම HNB සහ CDB අතර. දැන් CDB ප්‍රථම තරගයේ ජයග්‍රහණය කළ තිබෙන්නේ. ඔවුන් CDB කණ්ඩායම HNB පරාජයට පත් කරොත් CDB නියත වශයෙන්ම අවසන් වටේ සඳහා සුසුකම් ලබනවා. හොඳයි ඉහළින් මේ පන්දුව එල්ලවන්නේ. නමුත් පන්දු රකින්න නෙමෙයි අතිරේක ක්‍රීඩකයෙක් හිටියේ. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩකයා සීමාව තුලින් ගොස් මුලින්ම පන්දුව රැක ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. පන්දුවාර 3යි පන්දු 5යි ලකුණු 65යි කඩලු 1යි. මේ තරගාවලියේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් වාර්තා වෙන 71ක්. And we also see a batsman retiring having scored 31. So Sumudhu Jayalat has got to 35 of just 12 deliveries. And he has the highest score for a batsman. And also, according to the rules, the six-a-side rules of the Hong Kong Sixers, he has retired having scored 31. So he got to 35 with that boundary. So he retires now. So People's Leasing sitting pretty here. And they have got to 71 of just 4 overs. And sending the Commercial Bank bowlers on a leather hunt. We saw Rahula conceding as much as 20 runs in that over, the last over. And in the previous over, Kallahara giving away 17 runs. And that has enabled People's Bank to swell their score. They got to 71 for the loss of 1 wicket. So final over coming up. It's Subiddika who will be bowling for Commercial Bank. Let's see whether he will be able to control the People's Leasing batsman. ලියම කරන අවස්ථාවේදී උඩ පන්දු අරක් ගත්තා ගියා. නමුත් විනිශ්චයකාරවරයා නොදෙවන ක්‍රීඩා බඩ සංඥාව ලබා දුන්නේ. People's Leasing ලකුණු 71යි. සුබුද්ධි පන්දු යවන්නේ දැන් මේ පන්දුවට එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නවා සමගම දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව 73යි. කඩුළු 1යි. මේ තරගාවලියේ මේ දක්වා වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව People's Leasing සමාගමේ කණ්ඩායමෙන්. People's Leasing ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් පෙරමුණේ. ඔන්න කොමර්ෂල් බැංකුවට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරන ආකාරය. තවත් ලකුණු 4ක්. ලකුණු 6ක් ඉවර. ඔව් ලකුණු 6ක්. ඒ ලකුණු 6 සමගින් දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 79යි. කඩුළු 1යි. අප මේ සිටින්නේ අවසන් පන්දුවාරයේ මේ ඊළඟ තරගය HNB කණ්ඩායම සහ CDB කණ්ඩායම අතර අපි කිසිම විරාමයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. මේ තරග දිගින් දිගටම පවත්වනවා. ඇස්ට්‍රේපට දවල්ට ගන්න හම්බෙන්නේ කොහොමද? Well, you're certainly right, Sena. So Subudhi not learning there and erring on his length on that occasion, allowing the batsman to get under that and hit that ball over the mid-on region for a beautiful 6. So there we see People's Leasing certainly swelling their score. Another 6. So the third delivery and the fourth delivery both have disappeared. And there we see the second batsman also walking off, retiring, having scored 31. So this time it is Varuna. Am I right? Yes, it's Varuna who is retiring, having scored 34 of just 11 deliveries. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මේ තරගයේ මේ ඉනිමේදී ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක්ම ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වුණා 31 සීමාවට ලකුණු
31 සීමාවට ළඟාවීමෙන් අනතුරුව වරුණ ලකුණු 34ක් ලබාගෙන දැන් එක people leasing කණ්ඩායම දැන් 85යි කඩලු 1යි. So the current run rate being 18.21, the projected score will be something like in the range of 90 runs as far as People's Leasing is concerned. So this will certainly set a daunting task as far as Commercial Bank is concerned. They won the toss, remember, and elected to field first, and People's Leasing have certainly put them on leather hunt. First no ball is called by the umpire. පළමු no ball පන්දුව සංඥා කරනවා. එයිදිත් ලකුණු දැන් මේ අවසන් පන්දුව නිසා ඒ ලකුණු 6ට අමතරව දිවීමෙන් ලබාගත් ලකුණුත් ලැබෙනවා. ඊට අමතරව දැන් අතිරේක පන්දුවකුත් ලැබිය යුතු ඇෂ්ලි තරඟ කොන්දේසිය යන ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් අර හොංකොන් සික්සර්ස් වලට සමගාමීව තමයි ඒ තරඟ කොන්දේසිය වල පවත්වන්නේ. ඉතින් වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය ගැන කතා කරද්දී වසර 112ක් තිස්සේ මේ තරඟාවලිය අපි වෙදෙනා තිස්සෙලා මෙතන අපේ 100 කාලේ ඉඳලා මේක එන්නේ. මෙතන ඇෂ්ලි ශ්‍රී ලංකාවේ ඇෂ්ලි සභාපතිවරයාට සිටියා. මේ නලින් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා වත්මන් සභාපතිතුමන් තමත් කාර්යශූර කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන මේ හැම සභාපතිවරුම තමත් හොඳින් කටයුතු කරා. බොහොම සුවඳශීලීව කටයුතු කරා. අපි ඒ ගැන විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි. මේ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන තරඟ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අයනට පමණයි දෙවෙනි වන්නේ. මම පුන එය හැමදාමත් කියනවා. රේඩියෝ ටීවී ඕනම මේ YouTube ඕනම channel එක කතා කරොත් අපි ඒ ගැන ඔවුන්ට ප්‍රණාමය පුද කිරීමේ තමත් වගකීමෙන් කියන්නේ. මොකද ඇෂ්ලි ඔබ සභාපතිවරයාට මම හිතන්නේ ගොඩක් දේවල් කියන්න බෑ. ඔබේ කාලෙත් ඉතාමත් හොඳ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ගැන සුදුසුදෙන මොකද 1984 ඉඳලා අපේ ගුවන්තොටුපළ ගුවන් සේවා සමාගමක් සමාජිකත්වය දරනවා. මම තමයි මුලින්ම ඒ සමාජිකත්වයට ගිහිලා ආයුධම් කරේ. ඉතින් මම තමයි මුලින්ම කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරුවේ. ඉතින් තාමත් අපි සම්බන්ධතාවයේ ඒ ආකාරයෙන් පවත්වා ගන්නවා. ඒ සුවඳශීලීත්වය තාමත් පවත්වා ගන්නවා. අපේ ගුවන්තොටුපළ කණ්ඩායම මෙවර සී කොටසේ අවසන් මහා තරගයේදී පරාජයටපත් වුණා අනුශූරතාවය දින. අද මම තමයි පළමු ශූරතාවය දිනාගත්තේ මුල්ම තරගාවලිය සහභාගී වෙමින් ඒ අවුරුදු 20කට විතර ඉස්සෙල්ලා. So there we see the first half of the third match coming to an end. People Leasing being put into bat, scoring 98 for the loss of 1 wicket in their 5 overs. ලකුණු 98ක් කියන්නේ ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාව. එක පන්දුවරකට ලකුණු 20ක් කරලා වාගත යුතු හොඳයි. අපි මීළඟ ඉනිමස් සමග එකතු වෙනතුරු මද විරාමයක්. So the fourth match just about to begin, and this is a match between Hatton National Bank, the high-riding Hatton National Bank, one of the premier-most banks in the country, and they'll be locking horns with CDB Bank as well, and fielding a set of young cricketers, and they are also very much power in the banking sector, and certainly as far as cricket is concerned, Hatton National Bank and CDB right in the forefront of mercantile cricket. Hatton National Bank during certain stages Sena fielded as much as 3 teams in the Mercantile Premier, Mercantile A Division and the Mercantile B Division tournaments throughout the history of mercantile cricket. ක්‍රිස් ඔබේසේකර මහතා විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. මානව සම්පත් කල්පනාකාරතුමා හැටියට සෑහෙන පිරිසක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් රස්සාවල් ලබා දුන්නා. අපි ඒ ගැන අපි අගය කළ යුතුයි. දැන් උනත් HNB කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා දක්ෂ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජන ක්‍රීඩකයින්. ඉතින් මම මේ ආසනය පොඩක් ඉඩකට සලසනවා අපේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් වෙනුවෙන් ඇෂ්ලි සමගින් අපේ වත්මන් සභාපතිවරයාට කටයුතු කරන වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා සංගමේ නලින් වික්‍රමසිංහ මහතාට. හොඳයි ඇෂ්ලි, over to you. Thank you, Sena. Well, as we begin the fourth match, we have in the commentators panel the incumbent president of Mercantile Cricket Association, the chief architect of all these new things that are happening as far as mercantile cricket is concerned. And here we see for the first time in the history of mercantile cricket, a tournament being played outside Colombo, as the Mercantile Cricket Association has joined hands with Sports Intel in bringing this live coverage to all our cricket lovers throughout Sri Lanka.
in this inaugural Bank Finance six-a-side tournament. Nalin, just a quick question. Now, Mercantile Cricket plays a lot of cricket back home, and all those cricket are being played more or less in Colombo, which involves all the premier mercantile companies throughout Sri Lanka. What made you think that you should come out of Colombo and stage this tournament? Frankly speaking, Ashley, I think it's nice to give an answer to a person of your caliber, because you have been one of our greatest past presidents. And people of your caliber have done a tremendous improvements to MCA. As a result of that, when I took over MCA was on the top. So I decided now I should think about out of box and think differently. And as a result of that only, I wanted to do some significant things. One is this. This is organizing a cricket tournament in our station and in one of the test playing international grounds. So this is a rare opportunity for the mercantile sector, and they grabbed that opportunity with both hands, and now they are enjoying every minute. Well, I must say, the kind words most certainly, Nalin. And then, but in addition to that, you have also provided a live TV coverage, which certainly will etch in the hearts and minds of these young players who are taking part in this tournament. Yeah, exactly. Now, when I took over as the president, I wanted to introduce a special committee that is called the Digital and Information Technology Committee. And I wanted them to give the maximum publicity to MCA, Mercantile Cricket Association, because we need that, because we should not restrict to Colombo and in close to Colombo areas. We should go to every other corner of the country. That's why we wanted to introduce publicity through Facebook and social media and YouTube, everything, and they are doing a great job at the moment. So 5 deliveries have been completed in the first over in this fourth match between Hatton National Bank and CDB Bank. So CDB Bank batting first, they've got to 21, or Hatton National Bank has got to 21, and without losing a wicket, and certainly looking good to post a very sizable score as far as CDB is concerned. So Hatton National Bank certainly sending the CDB bowlers on a leather hunt. Nalin, well, talking about the digital medium of advertising, and then also the mediums that have been used now to propagate, be it sports, be it in the commercial field, all this information to the benefit of all the listeners, and then also people who are involved, be it sports or other fields. Now, digital medium is something MCA is now looking forward to take forward their message as far as the sport is concerned. Exactly. Now we are improving the YouTube channel also. Through the YouTube channel, we are promoting our events to the maximum level, and also website we have improved. Now concentrating about the previous situation and now present situation, there's a vast improvement. And also through social media, we are giving a lot of publicity to our events. So that's why I now see, now we are getting a lot of calls from other companies why we have not been invited for this tournament. And this type of thing, enthusiasm we have brought in because of these social media campaigns. Well, Nalin, I need to ask a very important question. We all know the involvement of Sports Intel and the brains behind and the involvement behind of some crucial people in making sure Sports Intel is very much a part and parcel of propagating the game of cricket and various other sports in Sri Lanka. Now, why Sports Intel? Yeah, in fact, they came forward and they had a number of discussions with us, and they wanted to partner with MCA and do a lot of new things, introduce new things to us. So we grabbed that opportunity with both hands, because my ideas are also same. To get the maximum from digital technology, and with the support of the digital committee, we initiated that. Well, talking about Sports Intel, we must talk a little about the founder, who is no stranger for Mercantile Cricket as well, Roshan Mahanama, whom I had the pleasure of knowing as a schoolboy cricketer, a club cricketer, and then of course watching him blossoming into one of the best cricketers Sri Lanka has produced internationally. And then in addition to that, he went on to become one of the most recognized
match referees of the ICC in the world, serving ICC for 14 years as one of the top-notch match referees. And then he's behind Intel. I'm sure that was also one of the reasons for you to choose, in addition to some of the other professionals that who are part and parcel of Sports Intel as well. Exactly. We always recognize the quality cricketers, quality personalities. That's one of the aims. One of the things the past presidents have given to us, to incumbent presidents like me. And now recently we invited Mr. Ranjan Madgulli, head of match referees, international recognized head of match referees, to open our floodlight project, because that's why we recognize the people who have done tremendous improvements and given good things to the development of the game. That's why we selected Sports Intel also, because the people who are behind this, they are doing a very honorable job. That's why. Well, you're certainly right. Coming back to the game, quickly a look there. Commercial Bank losing their second wicket. So CDB perhaps now maybe making a little bit of inroads as far as the Commercial Bank batting is concerned, picking up 2 wickets. We'll take a look at the score quickly. Yes, there we see 32 for the loss of 1 wicket. So Sandun Virakod is out there, and joining him is Nimanda. Yes, and the current run rate is 19.20, and if they go at this rate, the projected score will be something in excess of 96 runs. So coming back, Nalin, we all do understand social media plays a huge role. We know social media has become very much a part and parcel of be it cricket, be it everything else concerning our lives. Now we have lots of professionals who are part and parcel of Sports Intel. What is their involvement in promoting cricket of MCA? There are certain areas that we also lack in knowledge, because then they will guide on the correct track. So this is very important, because we that doesn't mean that we know everything. That we also I was a banker, and I know about a lot of things about banking and technology and this digital things. Actually, I am also not concerned a lot. So I also should get a lot of input from these type of people. So I think they are giving me the best. So we'll come back. 2 overs have been completed. National Bank has got to 33 for the loss of 1 wicket. The batsman in the middle is Sandun Virakodi on 2 and Chalan De Silva on 1. Very well played. Intention was very good. So dear viewers, you are watching this inaugural Bank Finance 6-a cricket tournament being conducted by Mercantile Cricket Association, and this live coverage which is coming to you all the way from the Galle International Stadium is coming via Sports Intel. And well, we are watching the first half of the 4th match, and the match between Hatton National Bank and CDB Bank. Hatton National Bank taking first lead of the wicket, have got to 33 for the loss of 1 wicket. The third over is just about to begin now, and CDB, well, they certainly will want to put some breaks as far as the Commercial Bank batting is concerned, or the Hatton National Bank batting is concerned, and they will now come up with a few strategies as well. A few changes in the field. The long on fielder is being a little bit, making him a little bit more square, walking towards the mid-wicket region, and the long off fielder virtually standing behind the bowler, and so perhaps the bowler will be bowling on the middle and leg line. There we see the first delivery on the onside has been swung down towards the square leg region. 2 runs, a good bit of fielding out here on the boundary line, and curtailing the score only to 2 runs. So 35 for 2, Hatton National Bank, and 2 wickets have gone down, and 2 deliveries of the third over has been completed as well. So Nali, coming back
to your relationship with Sports Intel. What is up next as far as MCA and Sports Intel is concerned? Exactly. Now, before that, actually, I just want to mention a certain important thing. I was so excited and happy to note about the enthusiasm shown by Chan, and we had several very cordial discussions, and because of the relationship established, I think as a result of that, this type of thing has taken place, and he has now introduced another new thing for the Cricket Academy, and with the introduction of that new system, definitely the player will get all the information about his mistakes, his weaknesses, his shortcomings, and he will have an opportunity to overcome all Player these things. analysis. And player analysis, exactly, right? In fact, not only the player but also his parents will come to know about what is lacking in our son, and definitely he will have a good relation with the coach, and he will make every effort to overcome this. So what you're saying, Nalin, is Sports Intel will not only be providing just a video coverage, but they will be looking at the statistics, they'll be looking at individual analysis of players, Exactly. the shortcomings, the strengths, the advantages, their capabilities, and they will record all this, and they will it will enable the coach, the player, and then also the association to analyze the player's capabilities as well. Exactly. So this is absolutely brilliant, speaks so much about what Sports Intel has to offer to the game, and I'm sure some of the viewers perhaps involves the Sri Lanka cricket authorities as well, and they too will certainly look at this, because this is a capability that Sports Intel is now bringing to the table to promote this game even more further and to make this game even more professional in the eyes of viewers as well as the players who are taking part. Exactly. Now I take this opportunity to inform the viewers and you and everybody that we are taking steps to take part in a tournament organized in the United Kingdom in July. So we will be putting two teams. One is under 15 and other one is under 19. So we'll be going to UK. They will be going to UK. Nali, we'll have to come back to that. 3 overs have been completed. Hat National Bank 44 for 2 at the end of 3 overs. Yeah. Yes, the fourth over is just about to begin, and Michane Silva will be operating from the goal city end, and he'll be bowling to Manelka de Silva. So Silva's bowling to Silvas, and Hat National Bank 44 for 2. Well, Nalin, you were saying something very interesting, that you're taking the MCA cricket overseas as well. Exactly. Yeah. So we at the request of Desert Cup in Dubai, so they are taking a lot of efforts in organizing this tournament, and they have requested only from our academy to put two teams, and being the most established cricket academy in Sri Lanka, we want to grab that opportunity with both hands. Now we will be going on July 16th. That is from July 16th to 2 weeks we will be staying there and taking part in this tournament. And after that, we definitely will become a board member of that council. They are going to inaugurate a council, and we will become a board member of that council. And in future, there will be a lot of opportunities, benefits to our young cricketers. So congratulations, best wishes, Nalin. So what will be the involvement of Sports Intel? Up to now, there's no involvement, but anyway, we are planning to discuss with them and in what way they are going to they can contribute in this contest. Thank you, Nalin. It has been an absolute pleasure to talk with you. We get back onto the game, so we wish you best and also the MCA. And at the same time, we wish that this relationship that you have built with Sports Intel will become even more stronger in the years to come. Thank you very much, Ashley, for this opportunity. Thank you very much. All the best. So, Hat National Bank has progressed to 47 for the loss of 2 wickets. 2 more deliveries left in the 4th over, the penultimate over. The current run rate is 12.82. The projected score at this rate will be 64. So Hat National Bank perhaps will be looking at 75 plus and Sena to make a match of this. ලේසි පාසු ඉලක්කයක් නමේ දෙන්න අපි අවමාශයෙන් HNB කණ්ඩායම ඔබ කිව්වා කරන 75ක්වත් ලකුණු සංඛ්‍යා ලබා දිය යුතුයි. අත වශයෙන්ම
වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය ගැන කතා කරද්දී අපි විශේෂයෙන්ම මේ ඔවුන්ගේ පැමිණීම ශතවර්ෂයකටත් අධිකයි. අවුරුදු 112 මේ 113 වන අවුරුද්ද. මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් ඒ කාලේ හිටපු සමාජිකව දැන් ජීවතුන් අතර නැහැ. මෙහිදී එක දෙයක් කියන්න ඕන සෙන් ශ්‍රී ලාංකිකෙක් හැටියට වෙළඳ සේවා සංගමේ පළවෙනි සභාපති අපේ චන්ද්‍ර ශාෆ්ට මහත්මයා. Double international, he played hockey for Sri Lanka as well as cricket for Sri Lanka. For Sri Lanka, not Sri Lanka, Ceylon. Ceylon. ඒ කාලේ අපේ රටේ නම තිබුණේ ලංකාව, දැන් ශ්‍රී ලංකාව. ලකුණු 49 කල්ල දෙක අපි චන්ද්‍ර ශාෆ්ට මහතා ගැන කතා කරද්දී අපි විශේෂයෙන්ම අපි අවංකවම ආඩම්බර යුතුයි ඔහුගේ ආයතනය එකවරක් ටෙස්ට් තරගාවලියක් අනුග්‍රහය දැක්වුවා. ඒකම තවත් එක් දින තරගාවලිය අනුග්‍රහය දැක්වුවා. ඒකම ඔහුගේ පුතුණන් දෙදෙනාත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩට සම්බන්ධයි. ඔහු අපි ඔහු ගැන කතා කරොත් ප්‍රකාශ් ශාෆ්ට and රමේෂ් ශාෆ්ට. ප්‍රකාශ් රමේෂ් එකවර ප්‍රකාශ් මහිතනේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයාට කටයුතු කරා. ඉතින් මම හිතනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට බොහොම ආදරය කරන එකම ඔවුන් ගැන කතා කරද්දී ටැමිල් යුනියන් ක්‍රීඩා සමාජය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකට ගෙනෙන්නට ඔවුන් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දී තිබෙනවා. දැන් මදුෂාන්ගෙන් පන්දුවක් යතරවාරයේදී ලකුණු එකක් සඳහා පාස් වෙන ඉඩකඩ HNB ලකුණු 56 කල්ලු 2යි. And Sena, what is interesting is to see the amount of wrist spinners who are playing in most of these tournaments. You can see Madhushan is also right arm leg spinner, and it's wonderful to see him coming and bowling the tossed up deliveries. Of course, he may go for a few runs, but at the same time, he always also has a chance of picking up a wicket at the same time as well. අතරශම අර ඔබ මුල්නුත් කිව්වා මේ වේග පන්දු යන උචිත තනතිල්ලක දඟ පන්දු වල තමයි යොදාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අර වේග පන්දු යන අපි දුටුවා සමහර අවස්ථාවලදී උන්ට පාලනයකින් තොරව පන්දු යවුවා. අපි හොඳින් දුටුවා මීට පෙර තරගයකදී මට මතක විදියට Orient Finance Union Bank තරගයේදී අවසන් පන්දු වාරයේදී වයිඩ් පන්දු දෙකක් යවුවා. අවසන් පන්දුවත් වයිඩ් යවුවා. ඉතින් වයිඩ් වලින්ම තමයි තරගය පරාජයටපත් වුණේ. දැන් CDB කණ්ඩායම සහ HNB කණ්ඩායම අතර තරගය මේ තරගය CDB ජයග්‍රහණය කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් තරග දෙකක් ජයග්‍රහණය කළා දෙවන වටේ සඳහා සුසුම ලබනවා. So that would be the target of CDB to win this match against Hat National Bank, which will make them qualify for the quarterfinals, and that's what the semifinals. So straight to the semifinals, and that's what their plan would be. And on the other hand, the party poopers HMB will certainly want to win this match and to swell their chances of qualifying for the semifinals as well. So there we see a little bit of a hesitant between the two runners, the batsman out there in the middle, resulting a run out. So I think it's Sandun Virakodi who was shaping pretty well. He got to 20 off just 10 deliveries. Or is it Manelka? It's Manelka, yes. So Manelka De Silva has been run out in the fifth delivery or the fourth delivery of the fifth over. So Hatton National Bank, a star-studded side, but therefore, so far, they have been able to get only 64 runs. So CDB doing quite well. ඇතරම මනෙල්ක ඩිසිල්ලා තමගේ දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීමේදී තමත් වේගෙන් කඩුල අතර දිව ගියේ නැහැ. ඒකම අපි දකිනවා මේ සඳුන් වීරක්කොඩි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවෙක්. ඒ හොඳ ලක්ෂණය තමයි පන්දු 10කදී ලකුණු 20 වෙනිදාට ලබාගෙන තිබෙනවා. කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු ඉහළ නංවන්නට නම් ඉතිරි පන්දු වාර කීපය නැත එක පන්දු පවණයි තිබෙන්නේ. ඒ පන්දුවේදී ලබාගත හැකි උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබාගත නැහැ 4යි. ලකුණු 4ක් පමණයි ලබාගත්තේ යනම ඉනිමනිමයි ලකුණු 65යි කඩලු 3 ලකුණු 69යි කඩලු 3යි පන්දු වාර 5 නිමා වෙද්දී ලකුණු 69ක් වුන් ලබාගෙන දැන් ජයග්‍රහී ඉලක්කය ලකුණු 70යි යනුව ජයග්‍රහණය සඳහා CDB කණ්ඩායමට ලකුණු 70ක් ලබාගත යුතුයි. You're right, Sena. So that is a result of the first half of the match, which was just concluded between Hatton National Bank and CDB. Hatton National Bank batting first, scoring 69 for 3 at the end of the allotted 5 overs. And now we will be going back into the third match, the second half of the third match.
the match between People's Leasing and Commercial Bank. So it will be Commercial Bank who will be now coming into the middle to bat, and they'll be chasing 98 runs to win this match. Tall score. ලොකු අභියෝගයක් විශාල අභියෝගයක් පන්දුවාර 5ක් තුළදී සාමාන්‍යයෙන් 19.9යි 5ක පමණ දලවේගය රඳවා ගැනීම කළ යුතුයි. බැරිත් නෑ. ඇයි 90ක් ගැහුවනම් මීට පෙර පන්දුවර පහර දුන්න කණ්ඩායම ඇයි අනික් කණ්ඩායමට බැරි? ලකුණු 98ක් දුන්නා නම් දැන් 98ක් ලබා ගන්නත් ඕනේ. අනිවාර්යයෙන් ඒක තමයි දැන් ඉලක්කය. 99 to win by Commercial Bank. But Commercial Bank also has a good side, Sena. I remember in the good old days, of course, Commercial Bank featured in the Mercantile A division, and they had a number of national players as well. But since of late, their cricket capabilities have diluted a little, and they have been more concentrating on the finances and the commercial field. That's what Commercial Bank is all about. But then they still have been continuing to play good cricket right throughout. මුල්ම පන්දුවටම වයිට් පන්දුවකින් ලකුණු 6ක්. ඉතින් දැන් ඔවුන්ගේ ඉලක්කය ලබා ගත යුතු ඉලක්කය තවත් ලකුණු 6කින් අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔය වගේ වයිට් දෙක නෝබල් එකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නෑ. මොකද 99ක් ගන්න ඕන. 99න් බේරලා තියෙන දැන්. So pressure on the bowler, Isuru Pereira. තවත් පොල් පහරක් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. 99න් බේරනවා මට පොඩි කතාවක් මතකුණා අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ. ඇසිලි මොට් විද්‍යාලයේ තරඟ කරේ අපේ හිටිය රාජා ෆර්නැන්ඩෝ කියලා සර් කෙනෙක් MIC ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා. උට පොඩි ගමනක් යනවා අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තේ යන්න දෙනවා අපේ හිටිය හොඳ පිටිකවරක ආනන්ද පෙර කියලා. උට කිව්වා අද මැච් එකේ ලකුණු 100ක් අනිවාර්යෙන් ගහන්න ඕන. හරි සර් මම කොහොම හරි කරන්නම් කිව්වා. මෑන් කොහොම හරි වැඩි ගහ ගන්න බැරි වුණා. සර් හැන්දෑවේ ආවා. ආනන්ද කීයක් ගැහුවද? 99න් බේරුනේ සර් කිව්වා 100. very good very good. බොහොම හොඳ. අන්නේම තමයි ඉන්නවා. කීයක් ගැහුවද? 1යි සර්. 99න් බේරලා තියෙනවා. හොඳයි. ලකුණු 10යි මේ වන විට ලකුණු 89ක් ලබා ගත යුතුයි ජයග්‍රහණය සඳහා. දැන් තවත් අඩු වෙනවා. හොඳයි. අවශ්‍ය කරන දල වේගය 19.92යි. පන්දු 27යි ලකුණු 87යි. Well, Sena, you were talking about some brilliant cricketers that were produced by Morutu Vidyalaya. There was one particular cricketer who scored 150 against Anand, Chandana Mahesh. And he's one of the match referees now. Brilliant batsman. Brilliant. He would have definitely played for Sri Lanka. Absolutely. So small in stature, but packs a punch. And in that innings of 150, I don't think the Anand bowlers ever faced onslaught like that. And then he went on to score brilliant 150 not out. But of course it was no decision match because Anand also scored a huge score of 350 odd runs in that match. But evenly contested, and Chandana Mahesh came on top. I still remember that innings. In fact, recently we were playing the Bandula Varnapura Memorial Trophy, and Chandana Mahesh and I both were playing together in that match. And I told you were captain in one side? I was captain in one side. I was telling all the others, this is what Chandana Mahesh did. 150 runs in just about 2 sessions. He just thrashed us all over the park. අනිවාර්යයෙන්ම අපි විශේෂයෙන්ම හිතන්නේ ඒ කාලේ ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව ඇත්තටම නියෝජනය කරන ක්‍රිකට් මටත් මතකයි හො අපි ඒතකොට පාසලේ අයින් වෙලා චන්දනමයි ක්‍රීඩා කරද්දි ඒ කාලේ අපිට එච්චර දැනුමක් තිබුණේ නැහැ මේ කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකාවට තෝරගන්නේ කොහොමද නමුත් ඔහු ක්‍රීඩා කළ යුතු තිබුණ ක්‍රීඩකෙක් ඉතින් මම හිතන්නේ පාසලේ නම පොඩ්ඩක් මදි වෙන්නේ නැති සමහර අවස්ථා දැන් නම් එහෙම නැහැ දැන් නම් ලංකාව පුරාම විසිරී ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථා දෙනවා උතුර දකුණ නැගෙනහිර බටහිර හැම තැනම ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථා දෙනවා ඉස්සර ඉතින් මම කියන්න කැමති නැහැ සීමිත පාසල් සංඛ්‍යාවට පමණයි ඒක සීමා වුණේ ඉතින් දැන් ඒ තීරීම් කමිටු ගැන කතා කරලා වැඩකුත් නැහැ ඒවා ඉවරයි ඉතිහාසයට එකතු වෙලා දැන් චන්දන මහේෂ්ට සෙල්ලම් කරන්නත් බෑ ක්‍රිකට් ඔය දැන් ඔය මේ පරණ ක්‍රීඩකයොත් දැන් ඇෂ්ලත් එක්ක ක්‍රීඩා කරත් ඇත්තටම ඔහු තරඟ තීරවේරයෙක් කියලා ඉතාමත් හොඳ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන වර්තමානයේදී ඔහු HNB කණ්ඩායම නියෝජනය කරා ශ්‍රී ලංකා වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා සංගමේ ඒ කොටසේ ප්‍රථම පන්දුවාරේ නිමයි ලකුණු 15යි කල්ලු නැහැ කොමර්ෂල් බැංකුව කණ්ඩායම Forging ahead by the strength of our superior financial performance, customer base, and operational excellence.
Commercial Bank is proud to be named the strongest bank in Sri Lanka by the Asian Banker magazine. Commercial Bank, the most awarded bank in Sri Lanka. Well, here's a second over just about to begin, and Commercial Bank chasing 99 to win have got 15 runs in the first over. So their run rate is quite good. They seem to have got off to a good start, and importantly, they have not lost a wicket as well. So second over just about to begin, and it will be Chamila who will be bowling from the city end. Here he is now, right arm over the wicket. And the first delivery has been hammered down towards the long off region. Batsman probably looking at 2. Yes, they do. And 2 more runs. So 17 on the score now for Commercial Bank. So they're giving it a good run and certainly being very competitive here as well. Sena, we were talking about some of these wonderful cricketers that we had in the past. Chandana Mahesh unfortunately couldn't make it to the national side. One of the other cricketers that come to my mind is Varuna Varaguda. Another brilliant cricketer during school time, during club time, but sadly he also didn't get opportunity to get into the Sri Lanka side. We'll be talking about some of these wonderful players as well. He went on to play with distinction for Hatton National Bank, and then of course, if I'm not mistaken, he's a Thursday night, Varuna Varaguda. I can't remember which school he's played, but he was absolutely a brilliant cricketer. Maybe DS. I'm not too sure. You could be right. මතකයේදී DS විය යුතුයි. වර්ණ වරාකොට ගැන කතා කිරීමේදී ඉතාමත් විනය ඉහළ මට්ටම තබාගෙන ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. අපි ඒ ගැන පුන කියව යුතුයි. කවදාවත් ක්‍රීඩා පිටියකදී විනිසුරයෙකුටවත් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙකුටවත් වචනයක්වත් කියන්නේ නැහැ. බොහොම ලස්සනට hina වෙලා යනවා. දැන් ඔහු තේරීම් කමිටු සමාජිකයෙකුට කටයුතු කරනවා. කනිෂ්ඨ තේරීම් කමිටුව වෙනුවෙන්. ඔහු දැන් උනත් හොඳ නිහඬ සේවයක් කරනවා. අපි දකිනවා සාහන ක්‍රීඩා පිටවල යනවා නන්දසේන, රෝහිත පෙරේරා, මේ එතකම රොයි ඩයස්, ඒකම අපේ රංජිත් මදුරුසිංහ ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම රංජන් පරණවිතාන මේ හැමෝම ගාමිණී වික්‍රමසිංහ අපි දකිනවා හුඟක් වෙලාවට මේ තරඟ පාසල් තරඟ නරඹනවා. ඒ තාමත් වැදගත්. මොකද මම හැමදාමත් කියන්නේ තරඟයන් නරඹල ක්‍රීඩකෙක් තෝරගන්න. පොත බලලා තෝරන්න එපා. මොකද මම හොඳම උදාහරණයක් කියනවා ඇෂ්ලි. මම එකවර කෝල්ස් එකේ තරඟයක් විනිශ්චය කරා. පිටිකරුවෙක් ලකුණු 100ක් ගැහුවා. ඔහු chances 4ක් දුන්නා. තේරීම් කමිටු සමාජ මාතක හැන්දෑවෙල මම ගන්න සේන මෙයාගේ 100 කොහොමද? මම කොහොමද කියලා අහන්නේ කොහොමද? නෑ එයා හොඳට බැට් මගෙන් ඒක උත්තර අහන්න එපා. මොකද මම ඒක හොඳයි කිව්වොත් හරියන්නේ නැත්නම් පුළුවන් නරක කිව්වොත් ඒකත් හොඳ නෑ. ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා බලන්න ඕන මැච් එක. මන් දුන්න ඇත්තට ඒකයි. මොකද අපි මම ඒක කිව්වනම් හොඳයි කියලා සමහරට එයා අර දුන්න chance ඉඳලා වෙන කෙනෙකුගේ තියෙන chance එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතා කල්පනා කරේ තේරීම් කවුන්ටුව. දැන් අපි දැක්ක ප්‍රමෝදේ වික්‍රමසිංහ ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම පෞගේදා මෙතන ලයන්ස් එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමේ ජාතික රූපවාහිනිය සජීවී ගෙනා මේ ක්‍රීඩා පිටියේ ඉඳලා එදා ප්‍රමෝදය මුළු දවස් 4ෙම ඇවිල්ලා හිටියා තරගෙන අරබන්න. ඒකම කළු විතාරණ හේමන්ත කවුද අපේ හේමන්ත ඒකම වික්‍රමරත්න ඒකම අපේ විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් කළු විතාරණ හැමදාමත් උන් ක්‍රීඩා පිටිවල ඉන්නවා. ඉතින් මේ තමයි විය යුත්තේ. මොකද දුව දෙමඩ ආසන්න නැහැ. නමුත් හරියාකාර පන්දු බාර දුන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් අතිරේක ලකුණුකුත් එකතු වෙනවා දුර්වල පන්දු රැකීම ඉදිරියේ. Yes, and then that fourth delivery, there was a brilliant shot being played by Shenal Boteju. Or rather, it was Gimhan, where the ball was swatted away from wide outside the off stump down towards the fine leg region for a beautiful four. Score. The Commercial Bank has got to 28 in just 2 overs, and they are looking absolutely brilliant in chasing down this 99. Sena, it looks like we are having one of the highest, scoring matches. A good competition. The current run rate is 14.4. The required run rate is 23. But Commercial Bank certainly giving a superb fight here to Hatton National Bank. When you comparing the number of balls and to be faced and runs to be required, it's 18 balls is 71 runs and 18 balls. It's not an easy task. මම දන්නේ අපි වරුණ වරාගොඩ ගැන කතා කරද්දී අපි අහපු කතාවක් තියෙනවා වරුණටයි ලංකාවට සෙල්ලම් කරන්න බැරුණේ කියලා. ඒක මම කියන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. A brilliant cricketer, a very disciplined cricketer as well. Even now, you see him so calm, so cool. He plays good cricket,
and you can still see there's so much of cricket left in him as well. ඕනම තරගයකදී වයිට් පන්දුවක් විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් තරගයකදී දෙන එක දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දිගු දින තරගවල වයිට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද දිගු දින තරගයකදී වයිට් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අර රිටර්න් ක්‍රීස් එකෙන් එහා යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි පේනවා මැද්දේ ඔබට පේනවා ඇති පිටිකරුවා සහ රිටර්න් ක්‍රීස් එක අතර මැද්දේ සුදු ඉරක්. ඒක ඕන පාටකින් ගහන්න පුළුවන් දැන් ලෝකේ. ඒක තරග කොන්දේසියක් කෙරෙඩ ඒක ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රිකට් ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිල. ඒක තියන්නේ රිටර්න් ක්‍රීස් එකේ ඉඳලා අඟල් 17ක් ඇතුලෙන් මැදේ ඉන්නේ මැදේ ඉඳලා අඟල් 35ක් එළියෙන්. මේක තමයි සම්මත මිම්ම. ඉතින් මේ ක්‍රීඩා පිටිවල අපි හැම වෙලෙම කියන්නේ ක්‍රීඩා විනිශ්චයකාරෝ ගිහිල්ලා ක්‍රීඩා පිටිය මනිනවා. ඒකදී සේවක මණ්ඩලය අමනාප වෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්න ඒකට ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල වෙනවා ලකුණු 4ක් නෑ එක ලකුණක් පමණයි ලොං ඔෆ් රෙඩ් එක පන්දුව නතර කරනවා. දකුණු අප්‍රිකාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර දින 3 පුහුණු තරගයක් තියෙනවා මම විනිශ්චය කරේ. අතිරේක විනිශ්චයකාර මහත්තයෙකුත් හිටියා. මම ක්‍රීඩා පිටියේ කියන්නේ ඒක හොඳ නෑ. දැන් එතෙන්දී අතිරේක විනිසුරුගේ යුතුයකම තමයි ක්‍රීඩා පිටියේ මනින කටයුතු කරලා හතරව හරිද ඉරි හරිද විකට් හරිද අතිරේක බෝල තියනවද අතිරේක විකට් තියනවද බේල් තියනවද ඔක්කොම බලනවා. තවත් ලොෆ්ටඩ් අවුට් ඩ්‍රයිව් පාරක්. දැන් ලකුණු 37යි. දැන් කොහොම හරි තරගය පටන් ගන්න මම ගියා දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම පන්දු රකින්න එනවා. මමයි සහාය විනිසුරුයි ගියා. මට මතක විදිහට චානක තේරුවට දැන් කළමනාකරුවට කටයුතු කරන්නේ ඔහු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඇතුලේ විනිසුරුවන් බාර කළමනාකරුයි තා හොඳ කාර්යභාරයක් ඉස්සරහන අපි ගැන මතක කළ යුතුයි. එතෙන්දී මම නිකමට ගිහිල්ලා මට සැකයක් තිබුණා දැන් අර අපි දන්නවා දැන් දැනට කියන්නේ ඒක ප්‍රොටෙක්ටඩ් ඒරියා. ඉස්සර කිව්ව ඩේන්ජර් ඒරියා. දැන් මේ ප්‍රොටෙක්ටඩ් ඒරියා එකට තියෙනවා හරියටම පොපින් ක්‍රීස් එකේ ඉඳලා අඩි 5ක් එහායින් තමයි ඉර ගහන්න ඕන. ඉස්සර දින අඩි 4යි. දැන් මේක මේ නීතිය මාරු වෙච්ච කාලේ තමයි මේ තරගය පැවැත්වුනේ 4ට ගහලා තිබුණේ. ඒක මනින එකේ වටිනාකම තියෙන ඒකයි. අපේ අතිරේක විනිශ්චයකාරයාත් ඒක ගණන් ගත්තේ නැහැ. අන්තිමටම සේවක මණ්ඩලය ගෙනලා ඉක්මනට 5ට මාක් කරා. නැත්නම් අපට මේ ප්‍රොටෙක්ටඩ් ඒරියා එකේ මැද්දේ දුවන එක ගැන කීකේ බල ඉන්න තියෙනවා. හොඳයි. තවත් කඩුල්ලක් යනවා ප්‍රථම කඩුල්ල හැටියටයි මේ කඩුල්ල සටහන් වන්නේ කෙලිම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ. ඒ අනුව 38යි කඩුළු 1යි හඹා යන ඉලක්කය ලේසි පාසු ඉලක්කයක් නොවේ. ලකුණු 99යි ජයග්‍රහණය සඳහා. හොඳට 3යි ලකුණු 38යි කඩුළු 1යි කොමර්ෂල් බැංකුව කණ්ඩායම. ලකුණු 61ක් පන්දු 12කදී ලේසි පාසු ඉලක්කයක් නෙමෙයි. 6 පහරවල්ම ගිල්ල කළ යුතුයි. Very tall order as far as commercial bank is concerned. But then what has been impressive about the commercial bank batters is that they have come out very positively here and they have tried to chase down this score of 99 and then against a very good bowling attack of the opposing side as well. So they are trying to make a match of it and then certainly giving it all that they can. And then this certainly will be very interesting 2 overs as we watch the final 12 deliveries just about to begin. So Isuru coming in from the city end and bowls the first delivery and the batsman has a wild swing at it, gets a thick outside edge, 2 runs as throw comes in and the wicket keeper has broken the stumps without the ball in his hand, so that will be not out. Tried a fast one, the wicket keeper there. But the umpire was very sharp. Well, he heard what the umpires have to do even prior to a match when they come to a venue. So this was coming from Sena, and then Sena has been giving us a lot of inputs as to what the umpires have to do and their responsibilities as well. Well, it seems, Sena, in that occasion, the batsman has been given out, run out by the umpire. So maybe the wicketkeeper had the ball in his hand. So whichever the case, Commercial Bank loses their second wicket, and the batsman who's coming back is didn't bother the scorers. Yes, run out for no score, and Commercial Bank now 39 for 2. 3.1 overs have been completed. So Sena was explaining what the umpires have to do, the match referee has to do when they come into a ground, to a venue, to measure, take the tape, go into the middle, call the groundsman, and then the wicket preparation people, and then do so many things as well. So these are stuff which I'm sure all you cricket lovers will love to hear, that it's not only going into the middle and officiating, but there is so much preparation
that the match umpires have to do as well. Behind the screen, so to say. So 41 for 2, 3.2 overs have been completed. Current run rate is 12.3, required run rate is 34.8, 58 runs required of 10 deliveries. තවත් ලකුණක් ලකුණු දෙකක් බවට පත් කරගන්න අතරවාරයේදී පන්දුව 4 සීමාව පසු කරනවා. ලකුණු 4යි. කෙසේ වෙතත් දැන් නම් ඔවුන්ගේ ඉලක්කය සපුරා ගැනීම එතරම්ම ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. පන්දු 9යි. 6-9ක් ගැහුවත් 54යි. අන්තිම පන්දුව 9 වෙනි පන්දුව no ball wide no ball wide no ball wide අපහක් ඉදිරිය ගොත් 30යි. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම වෙන්න බැරිත් නැහැ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මට මතකයි එකපාර අන්තර් සමාජ තරගයකදී වයිඩ් මතදා හිටිය එක කණ්ඩායමක්. ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා. ඉතින් ඕගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මේකෙදි එහෙම වුණත් තරගය නිමා වෙනවා. කොමර්ෂල් බැංකුවට තවත් ලකුණු 4ක්. දැන් ලකුණු 53යිද? 49යි. So 49 for 2, 2 consecutive fours. So the Commercial Bank batters having a go at it, and the People's Leasing bowlers feeling the brunt of some of these hard hits that are now taking the Commercial Bank batting to a good score. Here they are looking at perhaps another 2 runs. No, the fielder comes in quickly from the boundary line, sends a return. ඒක මැච් අපි අනිවාර්යෙන්ම අපි රොයිඩස් ගැන මතක් කරා. රොයිඩස්ගේ පිටිහරඹය ගැන ඔබ සමකාලීනයෙක් හැටියට වචනයක් දෙයක් කියව යුතුයි. මොකද ඔහු ටෙක්නිකලි කරෙක්ට් very correct batsman කෙනෙක්. ටෙක්නිකලි very correct batsman කෙනෙක්. ඊටමත් තාක්ෂණයකින් අනුන පිටිකරුවෙක්. ඒකම හොඳ මහත්තයෙක්. අපි ඒක ගැනත් කතා කළා. මොකද ඒක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තිබිය යුත්තේ. මහත්මා ගුණය. ඒකම ඊළඟ පන්දුවලදී කතා කරමු. පන්දුවල 4ක් නිමයි. ලකුණු 50යි. කඩලු 2යි. රෝද 4ක වාහනයක් ගන්න. Assetline leasing සහ loan දෙකෙන් කැමති එකක් තෝරගන්න. අමතන්න 0114 700 එහෙනම් තන Assetline ඇවිත් බලන්න. Yes, so 6 deliveries remaining, 40 runs required by Commercial Bank, 49 required by Commercial Bank. So even if it is no balls, wides, it will not help unless the final delivery is repeated a number of times for Commercial Bank to get through. Well, it has been an interesting game. Commercial Bank giving it a best they can. They got to 50 for 2 of just 4 overs, chasing 99. So we were talking about Roy Dias, Sena. I think a lot of listeners would like to hear about Roy Dias. Not only his cricketing capabilities as far as a batsman is concerned, but being a thorough gentleman, and where he excelled on and off the field as one of the best cricketers Sri Lanka has produced over the years. ඇතරම මට මතක් වෙනවා අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාපිටියේ ට්‍රිනිටි විද්‍යාල ක්‍රීඩාපිටියේ තරගය පැවැත්වුණේ. ශ්‍රී ලංකාවත් පාකිස්තාන අතර තරගය මට මතක විදියට රොඩස් සහ දොලිප් මෙන්ඩිස් හොඳ සම්බන්ධයක් ගොඩනගාගෙන තරගය ජයග්‍රහණය කරන මට්ටමටම ගෙනාවා. අවසානයේදී රොඩස්ගේ හෙල්මට් එක වැටුණා, හිට් එකකට වුණා, විකට් එක ගොඩ වැටලා. ඊට පස්සේ පන්දු හර දෙකකදී දොලිප් මෙන්ඩිස් දෙවි ගියා. මම ඇෂ් ඇත්තටම ඔය සම්බන්ධතාවයක් හොඳින් පවත්වාගෙන ඉඳන් හොඳ එක පිටිකරේ දෙවිගම අනිත් එක්කන වැඩි වෙලාවක් ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඒක මනසින් ඔහු වැටෙනවා. මේක තමයි හදාගත යුත්තේ. ඊටමත් වැදගත්. Actually, because good batsmen, they bat in tandem, they say. 2 batsmen, it's like 2 bowlers bowling together. 2 batsmen, once they build up a partnership, they go on building up that run rate, and then they start scoring very freely, and both batsmen become very comfortable. And when one wicket fall, it's this mental loss that happens perhaps, which creates the next wicket to fall soon as well. Talking about Roy Dias, I must make this mention of this fact. Sena, this was a match, I think it was a Benson Henrichs match in Australia, when Sri Lanka was playing against West Indies. Sri Lanka got 220 against a mighty West Indies captained by Clive Lloyd, Richards, and all this. And Roy Dias scoring 80 odd something not out. And then after end of the match, Vivian Richards is interviewed by one of the TV umpires, and Vivian Richards says, "This is one of the best innings that I ever seen played by any cricketer. And if I am given the choice of selecting a world 11, my number 3 batsman will always be Roy Dias." අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු දක්ෂ ක්‍රීඩකයන්ගේ වරුණ. ඇත්තටම අපි කතා කරන්නේ ඔවුන්ගේ වර්ණාව කරන්නේ නව ක්‍රීඩකයන් හොඳ පාඩමක් ගෙනන. ඒ අතර වාරයේදී 6 වෙනි
පන්දුව නිමා වෙනවා 5 වෙනි පන්දු වාරේ ලකුණු 58යි කඩලු 2යි කොමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම මේ තරගෙන් පරාජයටපත් වෙනවා ලකුණු ඔවුන් 40ක පරාජයක් ලබන අතර වාරයේදී පීපල්ස් ලීසිං කණ්ඩායම මේ තරගාවලියේ ඔවුන් සහභාගී කොටසේ ප්‍රථම ජයග්‍රහණය මේ දක්වා CDB කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා LB ෆිනෑන්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව Orient ෆයිනෑන්ස් කණ්ඩායම පරාජයටපත් කරන යූනියන් බැංකු කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා පීපල්ස් ලීසිං කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය වාර්තා කරා කොමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායමට එරෙහිව ඒ ආකාරයෙන් තමයි මේ තරග තුන දැන් සම්පූර්ණ වී තිබෙන්නේ මීළඟ තරගය Assetline Finance ඊළඟ තරගය HNB සහ CDB දෙවන ඉනිම. So the two bank sides will be locking horns and to see who will come out on winners. So Hatton National Bank batted first and posted 69 for the loss of 3 wickets. So CDB will come into the middle and they'll be chasing 64 to win this match. An important match for CDB and at the same time a very important match for HMB as well. So we are coming to see the conclusion of the fourth match and 70 to get for CDB as they'll be chasing down the score of 69 made by HMB for the loss of 3 wickets. රෝද දෙකට තුන හතරට ලීසිං ගන්නකෝ Assetline Finance වෙත දැන් ගොඩ වෙන්න motorbike car van 3-wheel mini truck ඇතුළු ඕනෑම registered වාහන ප්‍රශ්නකට registered උත්තරේ Assetline Finance. හොඳයි මීළඟ තරගය HNB කණ්ඩායම සමගින් CDB HNB කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 69 වෙනි විතර CDB ප්‍රථම පන්දුවටම ලකුණු 6ක් වාර්තා කරගන්නවා. යනවා HNB කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන්නේ මාධව වර්ණපුර. අපි විශේෂයෙන්ම වර්ණපුර නාමය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ නොමැකෙන වාර්තාවක් තබා තිබෙන නමක්. අපි අවිවාදයෙන්ම ඒ ගැන කතා කළ යුතුයි. මොකද කොච්චර කතා කරත් අපිට අමතක කරන්න බැරි චරිතයක් මේ ගාල්ලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ අපි විස්තර විචාරකේ මොහු සමගින් අවස්ථා කීපෙදීම එකතු වී සිටියා. ජාතික රූපවාහිනිය එකම ගුවන් විදුලිය ඔස්සේත් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙලවෙනවා. තවත් ලකුණු 4ක් සමගම පිටම 4 පහරවල් 2ක් HNB කණ්ඩායම ලකුණු 69ක් ආරක්ෂා කර ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. නමුත් අපිට ප්‍රථම පන්දු දෙකේම 4 පහරවල් 2ක් මේ CDB කණ්ඩායමේ සිසු ක්‍රීඩකින් සූදානමින් පන්දුවට පහර එල්ල කිරීම තවත් ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් පහරක් ලකුණු 6ක් පිටම දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා ප්‍රථම පන්දු වාරය තුලදීම ප්‍රථම පන්දු වාරය යමන ක්‍රීඩකයා. ලකුණු 14යි තවත් සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් තවත් ලකුණු 4ක් ප්‍රථම පන්දු වාරය සාර්ථක පන්දු වාරයක් නොවේ. 4යි 6යි පන්දු 4ක් තුලදී ලකුණු 20ක් චානක රුවන්සිරි ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිහාරයක්. අදීශ අනිත් පැත්තේ බලන් ඉන්නවා. තාමත් උඩ අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ. හඹායන ඉලක්කය තවත් පන්දු 26යි ලකුණු 50යි ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 70යි. HNB කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන්නේ මාධව වර්ණපුර. ඇස්ලි අපි වර්ණපුර ගැන කතා කරද්දී අපිට අමතක නොකළ හැකි ජීවිතේ අමතක නොවෙන නාමයක් ශ්‍රී ලාංකිකයට අමතක වෙන්නේ නැහැ. තව වසර ගණනාවක් යන තරම් බන්දුල වර්ණපුර අපි විශේෂ ප්‍රණාමයක් පුද කළ යුතුයි. ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයා ඒකම
අපේ සහෝදර විස්තර විචාරකයා. ඉතම සුවඳශීලී මිත්‍රයෙක් අපි මේ ක්‍රීඩා පිටියේ අපි වසර ගණනාවක් විස්තර විචාරකගෙනාව ජාතික රූපවාහිනී ඉංග්‍රීසි පැය භාගයයි සිංහල පැය භාගයයි ඉස්සර ගෙනාවේ. දැන් තමයි කෙලින්ම සුද්දන්ටම අවස්ථාව දීලා තින්නේ. ඉතින් මම දන්නේ අපේ භාෂාව වුණොත් මේ විස්තර විචාරය යාම කළ යුතුයි. මොකද සුනිල් ගවස්කමන දවසක් කිව්වා අපේ ඉන්දියාවේ වෙනම රූපවාහිනී channel එකකින් ඒගොල්ලේ භාෂා 3කින් යනවා කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අපිත් අපේ පරිපාලකයන් ඇමතිවරුන් මේ ගැනත් පොඩි අවධානයක් යොමු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ගමේ ගොඩේ ඉන්න අයට ඉංග්‍රීසි ගොඩක් තේරෙන්නේ නැහැ. Well, you are certainly right. As you see, the first over has come to an end, and 24 runs was scored in that over. Half the required total has been made, almost half. 28 runs have been scored by CDB in chasing down the score of 69 to win this match. Well, you are talking about Bandula Varnapura Sena. Well, I must tell you, talking about Bandula Varnapura, he is a household name, and even during the school time, we as schoolboy cricketers and then just young cricketers, if not little cricketers in school, watched him setting that first 100 against Anand and Aland, and his record stood for a long number of years when he scored 119 runs at the Oval, and that record was subsequently broken several times, but then he made 119 runs, which stood for a number of decades as the highest score been made by a batsman in the Anand and Aland match. ඒක මොගේ සහෝදරයා උපාලිය වර්ණපුර. ඔහුගේ ආනන්දයකට. මොකද මට මතකයි දවසක් බන්දුගම මම ඇයි අයියලා ඔක්කොම ආනන්දයේදී ඔයා මොකටද නාලන්ද ගියේ කියලා. ආනන්ද වින්සල් මාව ගත්තේ නැහැ කිව්වා. තාත්තේ පාර නාලන්දයට එක්කන් ගියා. ඉතින් මම දන්නේ පාසලට උනත් අමතක නොවන ඉතිහාසයක් එකතු කරන්න තිබුණ අවස්ථාවක් නාලන්දට තමයි ඒ ගෞරවය හිමුනේ. තවත් ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණු 6 සමගින් දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 34ක් දක්වා ඉහළ යනවා. දැන් CDB කණ්ඩායම HNB කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 69යි. තමත් පහසු හඹා යාමක් හැටියටයි දක්නට ලැබෙන්නේ. චලන පන්දු යවන්නේ ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරණයක් පන්දු 6කදී චානක රුවන්සිරි ලකුණු 28ක්. අදීශ එක පන්දුවයි ලකුණු 6යි. ඔහු චානක රුවන්සිරිව අනුගමනය කරනවා. තවත් ඩ්‍රයි පහරක් නමුත් මෙවර එක ලකුණක් පමණයි. ඉතින් බන්දුල වර්ණපුර ගැන කතා කරද්දී අපි මට මතක් වෙන්නේ බොහොම සුවඳශීලී කෙනෙක් විශ්ව විචාරක අට්ටාලේ ඉන්න කොටත් ඒකම අපි උනාටුනේ තමයි මොකක් අවස්ථාවල නතර වුණේ මේ ගාල්ලේ ආපු වෙලාවට. එහිදී ඔහු සාමාන්‍ය බොහොම හොඳ විහිළු තහළු කරන කෙනෙක්. මම ළඟදී අවසාන වශයෙන් මාත් එක්ක රූපවාහිනියේ විස්තර අර සාකච්ඡාවල සහභාගී වෙමින් මම අපේ කෙනෙක් ඇහුවා නිකන් ඒකේ රූපවාහිනියේ සජීවී වෙනම ඇහුවා දැන් බන්දු මොනවද කරන්නේ කියලා. මම LLB කරනවා කිව්වා. මාත්‍යා බුදු වුණා මේ වයසට මොන LLBද මොන උසාවිය යන්න මොකටද දැන් කියලා. නිකන් මේ බැනුම් අහන්න ඕනේ. මම කිව්වා බන්දු මොකද LLB දැන් කොච්චර කරලාද? නෑ මේ ළමයින්ගේ ළමයි බලා ගන්නවා කිව්වා. Well, that is Bandula Varnapura for all our listeners. Not only was he a brilliant cricketer and a lovely captain who captained Sri Lanka with distinction, but he had that sense of humor as well, always for a sing-song. And then when he was even, when he started the Cavalier movement, I remember when he played, he's the founder, I think. Founder member of the Cavaliers, and the amount of, the social fun that he brought in to everybody when everybody got together, whether they were playing serious cricket or not, fun and frolics was very much part of Bandula Varnapura. අනිවාර්යයෙන්ම අපි උපාලි වර්ණපුර ගැනත් එහෙම කතා කරද්දී මලින්ද වර්ණපුරවත් අමතක කරන්න බෑ. ශ්‍රී ලංකාවේ ආරම්භක පිටිකරුවා දැන් පිටිකරන පුහුණුකරුවෙක් හැටියට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඔහු ඒ දායකත්වය ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට. ඉතින් උපාලි මාත් එක්ක මේ ඊයේ පෙරේදා කියනවා සේන මේ අතරම බන්දු නැති වෙච්ච වෙලාවේ හැම ටීවී channel එකකින්ම රේඩියෝ channel වලින්ම අපිව මේ බොහොම විස්තර ගුණ කතනය කරන නමුත් වර්ෂ පූර්ණ වෙලාවේ කවුරුත් මතක් කරේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔක තමයි අපේ ජීවිතේ. මං උපාලිය ගණන් ගන්න එපා. ලෝකේ හැටි ඔක තමයි ඉතින් කියලා. අර මැරුණාට පස්සේ තමයි මේ මිනිහගේ වටිනාකම තේරෙන්නේ. නමුත් ඒක ටික කාලෙයි. ඔක කාටත් පොදුයි. CDB ලකුණු 39යි. දෙවන පන්දු වාරේ ක්‍රියාත්මක වුණේ. තවත් ලකුණු 31යි. පන්දු 20ක් තුලදී දැන් මුල්ම ජයග්‍රහණය සඳහා CDB කණ්ඩායම දෙවන ජයග්‍රහණය සඳහා යන CDB කණ්ඩායම නියත වශයෙන්ම අවසන් පෝර වටේ ආසනයක් වෙන් කර ගන්නවා. So Madhav Varnapura will have to pull something out of his hat now. He is a seasoned campaigner with a lot of experience, a lot of exposure. He will know what to do in these situations like this.
So he is captain in the HMB side. He certainly will be now talking to his bowlers and will want to make sure that he can do something. So next match will be Asset Finance. So the finance companies will be locking horns with each other. Asset Finance will be beating Orient Finance in the next match after we see the conclusion of this match. So CDB 41, 2 overs have been completed. විශේෂයෙන්ම මේ තරගාවලිය සාර්ථක කරගන්නට අනුග්‍රහය ලබා දුන අනුග්‍රහක බෞද්ධුන් ගැනත් මතක් කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම මේ අනුග්‍රහක බෞද්ධුන් නොවන්නට මෙවැනි තරගාවලිය සාර්ථක කරන්න බෑ. අර නලින් වික්‍රමසිංහ සභාපතිතුමන් පවසා සිටියා හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඇෂිත් එක්ක කතා කරද්දී දැන් ඔහුට දුරකථන ඇමතුම් කීපයක්ම ලැබුණලු. ඇයි අපේ ආයතනය මේකට සම්බන්ධ කරගත්තේ නැත්තේ? ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ ඉතාමත් හොඳ ලක්ෂණයක් අනාගතයේදී. දැන් ඔවුන්ගේ අභිප්‍රාය වී තිබෙන්නේ උන්ගේ කල්පනාව නැත්තම් ඔවුන් තීරණය කරලා තිබෙන්නේ මේ තරගාවලිය පළකැලේ මහනුවර ක්‍රීඩාංගණය එකම හම්බන්තොට සූර්යව ක්‍රීඩා පිටියට එකම ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිවලි මේ තරගාවලි වර්ෂයක් පාසා පවත්වන්නට. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. මොකද අපි දන්නවා මේ සමහර ක්‍රීඩකයන්ට අපි දන්නවා මේ වෙළඳ සේවා කණ්ඩායම් නියෝජන ක්‍රීඩකයන් සමහරට පළමු පෙළ නියෝජනය කරන අවස්ථා ලැබෙන්නේ නැති අය ඉන්නවා. ඔවුන්ට මෙවැනි ක්‍රීඩා පිටියක ලබන අත්දැකීමත් ඉතාමත් වැදගත් ඇෂලි. You are certainly right, Sena, because how many players can play in a team, whether you are playing Premier Cricket or even for that matter, the amount of players who get a chance to play, even represent your school. It's only 11. And then you can, if you count the number of matches and the amount of players who are coming out through the system, you can imagine how many will get an opportunity to play. So certainly, Mercantile Cricket Association is giving that opportunity for many cricketers to showcase their talent, come on TV, show their loved ones that they're playing serious cricket and they're playing Premier Cricket. And then these are tournaments which has to be recognized and understood as feeders for the national system as well. ඉහලින්මයි මෙවර කෙටි පන්දුවට පුල් පහර කෙලින්ම ගාලු පාර දෙසට එල්ල වුණේ. නමුත් ගාලු පාරට ඇතුල් පැත්තෙන් පන්දුව පදිතවන්නේ වැට ආසන්නේ. තමත් යෝධ පහරක් කියන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී අදීශ ක්‍රියාත්මක වුණා. දැන් මේ ඉලක්කය ලකුණු 70 ඉලක්කය CDB කණ්ඩායමට අර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා බලන දැන් නම් ඊතරම පාසලෙන් කජ්ජක් වගේ ගන්න පුළුවන්. 21 required of 14. So Manelka will do well to keep that ball up to the batsman. There we see he keeps it to a good length, good line, and the ball skids through, and Adisha not being able to make any contact at all. So final delivery coming up off the third over, and CDB requires a further 21 runs of 13 deliveries. So once again a well pitched up delivery, allowing the batsman to free his hands, and that ball a dolly there and made maximum use by Adisha, who gets behind it and hammers it with a lot of bottom hand, lofts it in there over the long off fielder to the boundary for 6 runs. So 3 overs have been completed. CDB chasing 70 to win is 55 for the loss of for no wickets. You can now start a CDB iDeposit digital fixed deposit and experience a range of special benefits from CDB. Looking for your own car? Customize leasing and loans from Assetline. Call us now on 0114 700 100. So final 12 deliveries coming up, and the target being 70. 15 required of 12 deliveries for CDB. easy task. ඉතින් පහසු ඉලක්කයක්. ලකුණු තවත් එක ලකුණක් දැන් අඩු වෙනවා. පන්දු 11කදී ලකුණු 14යි. ඉලක්කය එයයි. දැන් ලකුණු 56යි CDB කණ්ඩායම. ඔවුන් දෙවන ජයග්‍රහණය සඳහා ඉතාමත් ලේසියෙන් පාසුවෙන් ළඟා වෙන ආකාරයක් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ඉතාමත් වර්ණවත් ක්‍රීඩා පිටියක් ඕලන්ද
බලකොටුව පෘතුගීසීන් ලංකාවට පැමිණුට පස්සේ මේක ඉදි කරා. ඊට පස්සේ ඕලන්ද ජාතිකයන් 800 ගණන් වල ඔවුන් නැවතත් පැමිණ මේ සංවර්ධනය කරා. අන්තිමේදී යුනෙස්කෝ ආයතනය විසින් මේකේ වෙනස් ගලක්වත් ගලවන්න බැරි තත්ත්වයට පත් කරා. ලෝක උරුමයක් ඇටියට පත් කරා. ඒ ආසන්නයේ ක්‍රීඩා පිටියේ වුණත් මේ යෝධ ලකුණු පුරාවක් ඇයි ගහන්න නැති කියලා ඒ කාලේ ඉඳලම අපි අහනවා. නමුත් මේ යුනෙස්කෝ ආයතනයේ පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්වරයා අවසර දෙන්නේ මේක වෙනස් කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන දේවල් තමයි කරන්නේ. මේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩා මණ්ඩලෙ වුණත් එක රයින් තමයි මේක තිවිච්ච කල්ලා ගහන්න පටන් ගත්තේ. නැත්නම් මේක ගහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. ලකුණු 58යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවි නැහැ. මොකද ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩා ක්‍රිකට් ගහනවා නම් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අවම අවශ්‍යතාවයන් තිබිය යුතුයි. වායු සමීකරණ ලද ක්‍රීඩාගාර විනිසුරුවන්ගේ නිවස්නය වුණත් තියෙන්න ඕන වායු සමනය කරලා එකම තර්ඩ් අම්පයර්ගේ කැල්ල හොඳට තියෙන්න ඕන. විස්තර විචාරයට ඉඩකඩ තියෙන්න ඕන. එකම තරඟ නරඹන්නන් ඇතුළට යන්න බැරි වෙන්න ඒ අවශ්‍ය කරන ආරක්ෂාව සපයා දීම කළ යුතුයි. ඉතින් මේ සියල්ලක්ම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි. මේ ක්‍රීඩා පිටියේ බාරව කටයුතු කල්මාකරු හර්ෂ මුණසිංහ ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම හොඳ සේවාවක් ඉටු කරනවා. ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අපි අමතක කරන්න බෑ. මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටි බාරව කටයුතු කරන අධ්‍යක්ෂක ගොඩ්ෆ්‍රී දාබරේරා සෑහෙන කාර්යබාර. ඒකම භද්‍රසේන විරද්දත් වෙනු එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රීඩා පිටි බාරව කල්මනාකරණයට හොඳ සේවාවක් ඉටු කරනවා. හොඳයි. ලකුණු 59යි. තවත් ලකුණු කීයද? නැහැ 63යි. තව ලකුණු 7යි. So Tarusha spoiling that brilliant over that was bowled by him. The first 4 deliveries going only for 4 runs, and the 5th delivery being hit for a 4. And now here he is coming and bowling the final delivery that have been also thumped down towards the long on region. So only 9 runs coming out in that over, leaving CDB to collect another 6 runs in the final over to come victorious in this match. So Hatton National Bank will have to pull something very, very different in this final over if they're to win this match. 6 overs have been completed. CDB chasing 70 to win, 64 for no loss. An exciting start. An exciting journey. An exceptional group of established brands coming together to expand our expertise for exponential growth. For you, our community and country. We are Janashakti Group. So final over coming up, and we see it's Madhava who comes and bowls. Madhava Varnapura in the first delivery. I told that he has to do something very special if Hatton National Bank has to claw their way back. And in the first delivery itself, he has caught and bowled. Is it Adisha who has fallen? I think, yeah, he's Adisha. And CDB loses their first wicket, 64 for 1. And my goodness, Sena, what a time to lose a wicket. පන්දු 5යි ලකුණු 6යි අදීශගේ ඉනිම නිමාවෙද්දී ලකුණු 23යි ඔහු ලබා ගත්තේ. මාධව වර්ණපුර නායකයාගේ වගකීම මෑනමෙන් නිෂ්ඨ කරනකොට ලැබී තිබෙන ඉලක්කය එහෙම දැන් ඔහුට ලැබුණු පන්දුවාරයේ ලකුණු 6ක් පමණයි ලබා දීමට තිබෙන්නේ. ඒ ආරක්ෂා කිරීම නම් ලකුණු 5කට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක් ලබා දීම කළ යුත්තේ. එමෙද ලකුණු 4කට සීමා කිරීම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබන්න වුන් කළ යුතුයි. ඉතින් මාධව මේඩ් නෝරකේවත් හරි. එතකොට මේඩ් විකට් එකක් වෙනවා. බලමු. අවුට්‍රයි පහර තවත් එක ලකුණක් පමණයි. කොහොමදත් සාර්ථකයි. දැන් පන්දු 4යි ලකුණු 5. So this is a very, very competitive match being played by CDB and People's Leasing and or the Hatton National Bank. And the next delivery once again trying to beat the bowler on the follow through. Madhava gets down in time and prevents more than 1 run being taken. So it's 66 for the loss of 1 wicket, 4 runs required and 3 deliveries remaining. මෙන්න ජයග්‍රාහී ලකුණ වාර්තා කර ගන්නවා. ඉහළින්මයි පන්දු එල්ලවන්නේ. අපේ මේ විස්තර විචාරය ගෙනෙන ක්‍රීඩාගාරයේ ඉහළ කොටසේ පන්දු වදිනවා සමගම CDB කණ්ඩායම තම මේ වෙළඳ සේවා බැංකු මූල්‍ය ආයතන සය සමාජික ක්‍රීඩා තරගාවලියේ
දෙවන ජයග්‍රහණය වාර්තා කරනවා HNB කණ්ඩායම පරාජයටපත් කරමින් යනවා CDB කණ්ඩායම තරග දෙකයි ජයග්‍රහණයන් දෙකක් ඔවුන් දැන් වාර්තා කරගෙන අවසන් පූර්ව වටේ සඳහා සුදුසුකම් ලබාගෙන හමාරයි. හොඳයි. මෙන්න මෙයා කරන් තමයි ලකුණු ලබා ගත්තේ. ලකුණු HNB 69යි, සඳුන් වීරක්කොඩි 25යි, මාදව වර්ණපුර 24යි. පන්දු 6කදී පමණයි මාදව ලකුණු ලබා ගත්තේ ලකුණු 24. නමුත් පන්දු යවන්නන් ඒ වක්කීම එතරම් හොඳින් ඉෂ්ට කරේ නැහැ. ලකුණු 72 ලබා ගත්තා පන්දු වාර අවසන් පන්දු වාරයේදී. ඒ තමයි තත්ත්වය. දැන් මීළඟ තරගය සඳහා සියල්ල සූදානම්. Assetline Finance කණ්ඩායම සමග Orient Finance කණ්ඩායම. මුල් ආයතන දෙකක්. Assetline සමග Orient. So we have watched one of the most interesting matches, a rollicking match between CDB and Het National Bank, and the high-riding Het National Bank under the leadership of Madhav Varnapura conceding that match to CDB, and CDB chasing down the 70 runs with 2 deliveries left and winning very, very convincingly and getting down to the score of 70 plus for the lose after losing only 1 wicket. So as mentioned at the beginning of this tournament, we are going to watch some swashbuckling cricket with some lovely, young, smart, talented cricketers representing all these banks and finance firms who are taking part in these tournaments. And in this tournament, we see the companies and the banks that are taking part is CDB, LB Finance, Het National Bank, Orient Finance, Union Bank, Assetline Finance, People's Leasing Finance, and Commercial Bank and LOLC. So the tournament, the inaugural bank finance 6-a-side tournament conducted by the Mercantile Cricket Association, and you're listening to this ball-by-ball commentary being brought to you live from the Galle International Stadium of with the courtesy of Sports Intel. And you're watching on Sports Intel website and YouTube, as well as the Mercantile Cricket Association YouTube site as well. So here we are now just about to begin the Assetline Finance and Orient Finance. හොඳ තීරණයක් විනිශ්චයකාරයාගේ. වයිට් පන්දුවක් නෙමෙයි, වයිට් පන්දුවක් සාමාන්‍ය නීතියේ තිබෙන්නේ. වයිට් පන්දුව පටන් ගන්නේ පන්දුව යවන්න පන්දුව අතින් ගිලිහුණ තැන ඉඳලා. අපි මෙන්න මේ පන්දුව ඊළඟ පන්දුව ඊට පස්සේ වයිට් පන්දුවක්ද නැද්ද යන්න තීරණය කරන්නේ පිටිකරුවා පන්දුව පසු කරන වෙලාවට. පිටිකරුවාගෙන් පන්දුව පහු වෙන වෙලාවට. ඊට පස්සේ වයිට් පන්දුවක්ද නැද්ද සංඥාව ලබා දෙන්නේ කඩුල්ල පහු කරාට පස්සේ. ඉතින් හොඳ තීරණයක් විනිශ්චයකාරවරයා පළවෙනි පන්දුවේම උදේ පිටිකරුවා බලන් හිටියේ ඇයි වයිට් දුන්නේ නැති කියලා. මොකද වයිට් නැහැ ඒක. ඒක තමයි නීතිය. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි මේ පාසල් දරුවන් දැනුවත් කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද නැත්තම් අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් මිනිස්සුන්ට බලපෑම් කරනවා. අපතර ඇස් පේන්නේ නැද්ද? දකින්නේ නැද්ද? පේන්නේ නැද්ද? ගෙදර හිටියන හොඳ නැද්ද? එහෙම කියලා LPL එකේ ලොකු දඩයකට යටත් වුණා ලොකු ක්‍රීඩකෙක්. මම ඒක නම කියන්නේ නැහැ. මොකද ඒ වගේ දේවල් නොවිය යුතුයි. ලොකු දඩ මුදලකට යහුණා විනිශ්චයකාරයා ඇස් පේන්නේ නැද්ද කියලා අහලා ඒක ටීවී එකේ හොඳට ඇහුණා. ඉතින් ස්ටම් මයික් තියදී හරි කල්පනාකාරී විය යුතුයි. මොකද ඒක පොඩි කාලේ ඉඳලා පුරුදු වෙන්න ඕන. නැත්නම් ඉස්කෝලේ කාලේ ඔය වැරදි දේවල් කියන්න පටන් ගත්තා පස්සේ අන්තර් සමාජ මට්ටමට ගිහිල්ලා ජාතික මට්ටමට ගිහිල්ලා ටීවී එකේ මැච් එක යනකොට නැත්නම් මේ අන්තර්ජාලයේ මැච් එක යද්ද නැත්නම් ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් තරගය සජීවීව ගෙනකොට ඒ මයික් එකෙන් ඒවා පික් කරනවා. ඒ වගේ ඉඳන් පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගත යුතුයි. මම දන්නේ පුහුණුකරුවන්ට සෑහෙන වාක්‍යමක් තිබෙනවා. දැන් Orient Finance කණ්ඩායම ලකුණු 6යි. ප්‍රථම පන්දුවේ අවසන් පන්දුව අර ඇෂ්ලි අපිට ගෙන ගමන් කියාවා ඇෂ්ලිලා ඉස්කෝලේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරද්දී ලයනල් මෙන්ඩිස් මහත්මයා කොහොමද පුහුණු කරේ? ඒ පුහුණු කරුණ හොඳ පාඩමක්. මම ඒක අපට කියව යුතුයි. මොකද වුන් හැන්ද ගැරපුව භාවිත කරන විදිය, අඳින විදිය, ෂර්ට් එක යට කරගෙන එන්න ඕන, සපුතුව පොලිෂ් කරන් එන්න ඕන, කොණ්ඩේ පීරගෙන එන්න ඕන. මේ වගේ දේවල් ඉගෙනුවා. ඒ ඊටමත් අගේ ඒක තමයි ඇෂ්ලි ඔබ මහත්තයෙක් ඉදිරිය දැන් මේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට ගන්න අපි ලෝකෙන් පිළිගන්න මහත්තයෙක්. වෙළඳ සේවා කිරිසංගයේ සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ එතකම විධායක කමිටුව නියෝජනය කරා. විනිසුරු කමිටුවේ සභාපතිවරයා හැටියට හිටියා. දැන් විස්තර විචාරකයෙක් හැටියට ඉතා විශිෂ්ට කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට ගන්නවා. අපි ඒ ගැන අගය කළ යුතුයි. මටත් හරි ආඩම්බරයක් ඔබ වැනි කෙනෙක් සමග වාඩි වෙලා මේ වගේ විස්තර විචාරයක් ගෙනෙන්නට. Orient Finance ලකුණු 7යි
පන්දුවාර එකක් නිමයි. We are at the dawn of an astronomical digital metamorphosis. This is the new frontier in banking, where limits are a thing of the past. NDB Bank. The future is banking on us. So Mayur Dehan bowling a very controlled over for Assetline Finance, curtailing the score of Orient Finance only for 7 runs in their first over, bringing a lot of pressure to the batsman as well. And it's now Justin who will be bowling the second over for Assetline Finance, and he has bowled the first delivery, which has been hammered down towards the long off region, and the batsman crossing off for a 2, with the Harsha Fernando doing all the scoring, having faced 7 deliveries and scoring 9 runs. So Orient Finance batting first, 9 for no loss, 1.1 overs have already been completed, and it's Justin who's coming from the goal 14. Comes and bowls, and this time a short pitch delivery, straying on the onside, and the batsman gets under it, swings it, sweeps it well, connects it, 1 bounce over the square leg boundary for 4 runs. So that's the first boundary, and Orient Finance will be certainly looking for this over to swell their score, having been curtailed only for 7 runs in the first over. ප්‍රථම 4 පහර එල්ල කරන්නට දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වනතුරු බලා සිටිනට සිදු වුණා. ජස්ටින් තමයි ඒ පන්දුවාරයේ දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කසුන් ධනංජය ලකුණු නැහැ. හර්ෂ ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු 13යි. So Harsha Fernando having faced all the 8 deliveries bowled so far in this innings. Here he's settling over the bat. Once again a short pitch delivery way outside the off stump. And checking with the umpire whether it's a no ball. Yes, it's over the shoulder. No, over the hip. Was it a full toss? Full toss over the hip. Yeah. බීම පන්දුවක් හැරියට 4 ලකුණු no ball පන්දුවකට සංඥා කරනවා. ඉන්නට ඉහළින් full toss පන්දුවක් යවන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඕනම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක ඒ no ball පන්දුවක්. ඒ සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් දන්නවා මේ රූපాయని මිනිස්සු ඉන්නවා නම් දෙවියාම කුරාට පස්සේ තමයි ඔහුගේ විමසන්න පුළුවන් මෙවැනි එක නෝ බෝල් පන්දුවක් නැත්නම් පිටියසින් මිනිසුන්ට නිතින් ලබා දිය යුතුයි. ඊට අමතරව දැන් ඔටෝ නෝ බෝල් කියලා එකක් තියෙනවා. රූපాయని මිනිසුන්ට තමයි ඉදිරි පාදයෙන් වෙන වැරදි දැන් සම්පූර්ණයෙන් බලන් ඉන්නේ. උට වෙනම තිරයක් තියෙනවා ඉදිරි පාදයේ පෙන්වන්න විතරයි. එතෙන්දී ඔහු නෝ බෝල් පන්දුවක්ද නැද්ද සංඥා කරන මොකද ඔබට මතකද දැන් මේ ක්‍රමයයි අවුරුදු එකමාරක් දෙකක් වෙනවා. මුගක් අය අහනවා අපෙන් මේ නෝ බෝල් එක දෙන්න එහෙන වෙලා යනවනේ දැන් පිටියේ ඉන්න විනිශ්චයකරුවෝ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි පන්දුව අජීවී බවට පත් වුණාට පස්සේ නැත්නම් ඩෙඩ් බෝල් වුණාට පස්සේ තමයි සංඥාව ලබා දෙන්නේ. ඒක නෝ බෝල් කියලා. ඒක තමයි ප්‍රමාද වෙලා සංඥාව ලබා දෙන්නේ. විතර පොඩි අවාසියක් තියෙනවා. අර නෝ බෝල් කියලා ඇහුච්ච ගමන් ඉස්සර හයියෙන් ගහනවනේ. දැන් ඒක කරන්න අමාරුයි. හොඳයි. කසොන් ධනංජය ලකුණයි. දැන් හර්ෂ තවත් ලකුණු 4ක් කවර් ඩ්‍රයිව් පහරකින් ලබා ගන්නවා. So Justin erring on his line there, a fuller delivery outside the leg stump. All what the batsman has to do is go down on his knees and get a bit of bat on that occasion, and the ball running down to the boundary for 4 runs. So Justin will have to tighten up his length here. So far given 18 runs. Here he comes and bowls a final delivery. That 2 has been hammered down towards the long off region. 2 runs to the score. So he has given 19 runs in this over. So the second over has cost 19 runs and allowing Orient Finance to get to 26 for the loss of no wickets at the end of 2 overs. So the third over about to begin by Assetline, and Orient Finance have got to 26. The first over being limited only to 7 runs. A second over costing 21 runs of the bowling of Justin. And Orient Finance now with Harsha Fernando on 19, Kasun Dhananjay on 1, and looking for a big score here.
Roshan drops this ball short, allowing the batsman to hammer it over. Hit it in the air, down towards the long off region, taken on the first bounce. 1 run to the score. So Harsha Fernando is looking good. He's on 20 now of just 12 deliveries. And Kasun Dhananjay now taking guard as he faces the bowling of Roshan. Wide. That will be another 6 runs. So on the previous occasion, when the no ball was bowled, that was over the waist, and the ball was hit down towards the point region. The batsman crossed over for 2 runs, and the no ball will be 6 runs plus the 2 runs. So that will be 8 runs. Total would be 8 runs. Yes, correct. No balls are wide පන්දුගෙන් ලැබෙන දිවීමෙන් ලබන ලකුණු සහ 4 පහරක් හරි 6 පහරක් කියලා කරොත් ඒකත් එකතු වෙනවා. No ball පන්දුවකට තමයි 6 පහරක් ගන්න බලන්න වයිඩ් එකට ගන්න බෑ. වයිඩ් වෙන්නේ නැහැ නේ වැදුණොත්. So there Roshan comes and bowls a third delivery, and that too is a wide. So 2 consecutive wides, and he has given away 12 runs already. Off the bat, 1 run of the first delivery, and the second and third deliveries both wides. So that has costed another 12 runs. 39 for no loss. Orient Finance in the third over. විනිශ්චයකාරවරුන්ට සෑහෙන කාර්යභාරයක් තියෙනවා මේ පන්දු හරේ අත් දෙක දිගාරිනවා පාත් කරනවා වයිඩ් පන්දු සංඥා කරා දැන් 3යි වයිඩ් 6යි 12යි 12යි 18යි පළමු පන්දුවේදී 1යි 19යි අර දෙකක් දිවන්නේ දෙක පාර ඒ දෙකත් එකතු වෙනවා 21යි හොඳයි ආසන්න අවස්ථාවක් කඩුල් රකින්නාගේ දුර්වල පන්දු රැකීම ඉදිරියේ තවත් ලකුණක් 22 හැටියට සංඥා වෙනවා අතිරේක ලකුණක් සමගින් දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 46යි ඒ සමගම 47යි පන්දු වාර 3ක් නිම අනේ තවත් එක පන්දුවක් තියෙනවා ඉතුරුලා. So this over 2 going for 19 runs courtesy 3 wides which has costed 18 runs and a single off the bat, and the last delivery being a bye. So the third over has come to an end. 20 runs in that over with 3 wides. So 47 Orient Finance batting first at the end of 3 overs. Grand Park Arena. Train hard, win easy. The state-of-the-art, most modern indoor and outdoor sports complex for the champion who truly believes in the impossible. These days there are many problems, but there's also one simple solution. Reload without stepping out. Send money from one account to another and pay bills from wherever you are by downloading the NDB Neos app today. Works with any bank account for all your banking and payment needs in one simple app. NDB Bank. තරංගාවලියේ සජීවී කරුණය ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් සමාගම තමත් ප්‍රවීණයන් රසක් ඔවුන් සමග එකතු වෙලා තිනවා කැමරා ශිල්පීන් තාක්ෂණික ශිල්පීන් ඒකම පරිගණක ශිල්පීන් සියලුම කටයුතු අධීක්ෂණය කරමින් අධ්‍යක්ෂණ කටයුතුත් මෙහෙවන තරුණ අපේ ජවය විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා ඒකම අපේ කල්පනාකරුවන් හැටියට ඒ টপ මැනේජ්මන්ට් එකත් ඉතාමත් සුවඳශීලී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා අපි උදේ පාන්දර අපි චන්න තමයි කරගෙන ආයේ පාන්දර 4 මාරට එනවා 4:28ට 7ට මට කෝල් කරනවා ගේ ඉස්සරහින් ඉන්න කියලා. මොකද විනාඩි 3ක් තියෙනවා කියලා. හොඳයි ඇෂ්ටත් එහෙමමයි තල්නේ. හොඳයි ලකුණු එක තමයි වෙලාවට වැඩ කිරීම තමයි ඉතාමත් වැදගත්. ලකුණු 51යි කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා සමගම ප්‍රථම කඩුල්ල අහිමි වෙනවා. ඒ අනුව දැවි යන ක්‍රීඩකයා හර්ෂ ෆර්නෑන්ඩෝ කඩුල්ල හිමිවන්නේ දුමින්ද පන්දුවාර පන්දු දෙකක් තුළදී කඩුල්ලයි ලකුණු 4යි. ඉතින් මේ සජීවී විකාශන ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් ආයතනය විශේෂයෙන්ම රෝෂාන් මහනමගේ සංකල්පයක් අනුව රෝෂාන් මහනම ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු දක්ෂ තුන්නෙරම කැපිපෙන්න ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔහු දක්ෂ පන්දු රකින්නෙක් දක්ෂ පිටිකරුවෙක්. ඔහු පන්දු අර කීපයක් මට මතකයි යවනවා. ඒ කොහොම වෙතත් ඔහු පන්දු යවන්නේකට වඩා වැදගත් මහත්මයෙක් හැටියට අපි අගය කරනවා. ඔහු තරඟ තීරකවරයෙක් හැටියට ලෝක
ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ නියෝජනය කරා. ඊට පස්සේ ඔහු දැන් පාකිස්තානයේ ඒ ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ සංවිධායකවරයෙක් හැටියට තරග තීරකවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ ඩිජිටල් කරණය කිරීම සඳහා මේ ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් ආයතනය සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඔවුන් වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය සමග අත්වල බැඳගෙන මීට පෙරත් අවසන් මහා තරගය ඊ කොටසේ අවසන් මහා තරගයේ සජීවීව ගෙනාවා. ඒකම තරග කීපයක්ම ගෙනාවා. අවසන් තරගයේ දුවදි දෙමඩ ආසන්නද නැහැ. දෙවි ගියේ නැහැ. මිනිස්සුන්ට දුණු ක්‍රීඩා බඩ සංඥා කරනවා. ඒකම අපි කතා කරා මේ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය ළඟදීම සංචාරක කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැන කතා කරන්න තවත් මහත්තයෙකුට ආරාධනා කරා. දැන් මම නුල්ල දෙන්නේ නැහැ. තව පොඩ්ඩකින් ඇෂුල් නැගිටිනවා සීට් එකෙන් ඇෂලි. ලකුණු 53යි කඩුළු 1යි. පන්දු අර 3යි පන්දු 3යි. Orient Finance කණ්ඩායම Assetline Finance කණ්ඩායමට එරෙවි. So Duminder doing a good job so far. He has bowled 3 deliveries and given him only 6 runs. Orient Finance has swelled their score to 53 for the loss of 1 wicket. Roshan Abedira got 24 runs of just 11 deliveries, the man out. And now after his departure, we see Dunil Abedira, who is out there. He is on 2, having just faced a solitary delivery. Rather now he has now moved to 4 of just 2 deliveries he has faced. Kasum Dhananjay has got to 1. And you're watching this live coverage on Sports Intel. And this is the inaugural Bank Finance 6-a-side cricket tournament conducted by the Mercantile Cricket Association and coming to you live from the Galle International Stadium. So once again a pitched up delivery, and that also has been hit in the air, a little uppishly but well short of the long off fielder. 1 run to the score, taking Orient Finance to 56 for the loss of 1 wicket. With me is Sena Abe. With me is Sena Nandavira. A little bit of hiccup in getting the names right there. And Sena looked at me very... Sena was looking at me... I know, there was Abedira there. And Sena looking at me very quizzically. I want to see whether his attention was on me and what I was saying. And he certainly is very much tuned, very much focused, and giving all lots of tips to all the youngsters who are watching this live coverage as well. Talking about the rules, the regulations, and some of the changes that has been imposed and brought into by the ICC to the international cricket as well. And well, certainly it's very interesting to listen to him. One of the pioneers, one of the premier umpires of Sri Lanka, and certainly now doing yeoman service in sharing his knowledge and with all these listeners listening to us, and also all the viewers who are watching this live coverage throughout the country as well. Thank you, Ashley. අපි ඇශ්ලිගේ ආසනය මදකට ආශ්ලෝ නැගිට්ටවනවා. තාමත් හොඳ කඩු රකින්නෙක් හැටියට ඒ කාලේ වාඩි වෙනවා නැගිටිනවා. තාමත් පුළුවන් ඉක්මනින් වාඩි වෙලා නැගිටින්න. හොඳයි. දැන් Orient Finance කණ්ඩායම අවසන් පන්දුවාරයේ සිටින්නේ Assetline Finance කණ්ඩායම දැන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මංජුල අවසන් පන්දුවාරය කසුන් 2යි දුනිල් අබේදිර ලකුණු 5යි මා සමගින් එකතු වෙනවා. මම මුලින් කියපු තවත් සුවිශේෂී වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමේ හොඳ බලකණුවක් නැත්නම් හොඳ අත්තක්. මොකද මේ ගහ හරියට හැදෙන්න නම් හොඳ මුදුමුලක් තියෙනවනේ. ඒකම අනිත් සියලුම දේවල් ශක්තිමත් වේ යුතුයි. ඉතින් වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ තරඟ A B C D E F G 7ක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. මේවා සංවිධානය කරන්න. ඉතින් මේ සියලුම කටයුතු සංවිධානය කරමින් ටූර්නමන්ට් කමිටි සභාපති නැත්නම් තරඟ සංවිධායක කමිටුවේ සභාපතිවරයා හැටියට ලක්මාල් ලිසිල්ලා අයිබෝන් ඔබට. අයිබෝන් සේන. ලක්මාල් දැන් අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් මුලින්ම අපි නලින් සභාපතිතුමාත් ඉන්ටර්වයුව කරද්දී ඇහුවා දැන් මේ කොළඹින් පිට මේ තරඟාවලිය පවත්වන්නට ඇයි අදහස් කරේ. දැන් ඔබත් මේකට සෑහෙන දායකත්වයක් දක්වා තිබෙනවා. මේ වගේ තරඟ සංවිධානය කිරීමේදී කොතරම් අපහසුතාවයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවද? මොකද අපි දන්නවා දැන් කණ්ඩායමක් ගාලු ගේනවා කියන්නේ හයිවේ එකේ එනවා කියන්නේ ඉක්මනින් ආවත් සෑහෙන වෙදමක් යනවා. දැන් මේක සංවිධානය කිරීමේදී කොහොමද මේක මේ මෙච්චරම හොඳට සංවිධානය කරේ? ඔබ කියපු කතාව සත්‍යයි. මොකද විශේෂයෙන්ම දැන් රටේ තවදින තාත්තයත් එක්ක මේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වයත් මේ එක එම සමාගමට අපි ආරාධනා කරාම යම්කිසි අපහසුතාවයන් තියෙනවා.
නමුත් මම හිතන්නේ මේ සහභාගී වෙන සමාගම් සහ වෙළඳ සේවා සංගමයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අපි සමාජික සමාගම් ගොඩක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සමග බැඳුණු සමාගම් සහ ඒගොල්ලෝ බලනවා තමන්ගේ මේ එම්ප්ලොයිස්ට කොහොමද බෙනිෆිට් එකක් දෙන්නේ මේ වගේ තරඟවලට. අද මේක සුබ සාධනය කටයුත්තන්නේ. සත්‍යකින්ම ඉතින් ඒ පැත්තෙන් බැලුවම මේක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඒ සහයෝගය අපිට ලැබුණා ඒ හරහා. ඒ වගේම අනිත් සංවිධාන කටයුතු අතරම අපි කොළඹ තමයි ගොඩක් වෙලා සංවිධාන කටයුතු කරලා තියෙන්නේ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සම්බන්ධයෙන්. නමුත් අපටත් ලොකු අත්දැකීමක් ගාලු වගේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයකට ඇවිල්ලා මේ තියෙන ෆැසිලිටිස් පාවිච්චි කරලා ඒවා කළමනාකරණය කරගෙන මේ කටයුතු සංවිධානය කරන. නමුත් අවසානයේදී සියලු දේ හොඳයින් සිද්ධ වුණා. අදක ස්වභාව ධර්මයා පවා යහපත් දේවල් කරනකොට ආශිර්වාද කරනවා. අද උදෑසන ඊයේ මම හිතුවා අද වහී කියලා. නමුත් තාමත් ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා කාලගුණක තත්ත්වය. කාලගුණක තත්ත්වය ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක. අතරවාරයේදී පන්දු අර පහනිමයි ඔරියන් ෆයිනෑන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 68යි කඩලු එකකට දැන් මීළඟ ඉනිම ආරම්භ කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. ඒ අනුව LOLC සහ People's Leasing කණ්ඩායම අතරයි මීළඟ තරගය. අතරවාරයේදී අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරා ඔබ දැන් මේ ගාල්ලට මේ තරඟාවලිය කියනකොට ආයතන වලට ඒ තියෙන සුවඳත්වය ඉතාමත් වැදගත්. උන් කෙලිම කිව්වා නෑ අපිත් වෙනවා අපි සහභාගී වෙනවා. ඉතින් මේ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංවිධානය කිරීමේදී ආයතන වලට ලැබෙන වාසිය මොකද ඔබ දකින ආකාරයෙන්? දැන් ඔබත් මම දන්නවා ඩේවිඩ් පීරිස් ආයතන නියෝජනය කරනවා. ඔබත් ක්‍රීඩා කරනවා. මම දන්නේ මේ ලැබෙන මානසික වින්දනය ඒකම ආයතනයට ඒකෙන් ලැබෙන සහයෝගය මොකද ඔබ ජේෂ්ඨ කල්පනාකරුවෙක් කියන ආයතනයක ඩේවිඩ් පීරිස් ආයතනයේ? ඔව් ඇත්තටම මගේ මම ගැන කතා කරනවත් එහෙම මමත් සමාගමට බැඳුනේත් under 19 ක්‍රිකට් ගහලා ස්කෝලෙන් අයින් වෙච්ච ගමන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලේ. ඉතින් අම්මලා කොට දෙන්නේ කොල්ලේ. ඉතින් ඒ වගේ බැඳිලා ඒ අවස්ථාව මට උදා වුණේ හරහා ක්‍රිකට් හරහා ක්‍රීඩාවන් හරහා. ඉතින් මම හිතනවා ක්‍රිකට් රටේ ක්‍රිකට් පවතිනත් ඉතාමත් වැදගත්. ඒ අපේ මොකද ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන්න බෑ. පුළුවන් 11 දෙනෙක්ට හරි 15 දෙනෙක්ට හරි විතරයි. නමුත් ක්‍රීඩාව පවත්වාගෙන යන ගොඩක් වටපිටාවක් සැදිය යුතුයි. ඒ සඳහා මම හිතන්නේ විශාල කර්තව්‍යයක් ඉටු කරනවා අපේ වෙළඳ සේවා සංගමය. ඒ ක්‍රීඩකයන්ට අවශ්‍ය පහසුකම්, ඒ ආර්ථිකමය ශක්තිය දීලා ඒ වගේම සමාගම් පැත්තෙනුත් සමාගම් වලට ඉතාමත් උසස් කාර්ය මණ්ඩලයකුත් ලැබෙනවා. මොකද ක්‍රීඩාවෙන් හැමතිස්සෙම ඒ දරා ගැනීමේ හැකියාව, ශනික තීරණ ගැනීමේ හැකියාව, පළදායිතාව වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඔව් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් අටිසර වැඩ කරන්න කැමති, මහන්සිලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම සපිරි සේවකෙක් සමාගමට ලැබීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට උසස් කළමනාකාරීත්වය දක්වා ගමන් කිරීමේ හැකියාව මේ ක්‍රීඩකයන්ට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම අතින්ම මම හිතන්නේ සමාගමට ඒක වාසිදායකයි. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ගැන විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතුයි. මොකද අපිට එකතු වෙන මේ අනුග්‍රහක බෞතුන් පවා හැම විටම ඔවුන්ට තෑන මයිලේජ් එකක් නැත්නම් හොඳ දැන්වීමක් වෙළඳ දැන්වීමක් ලැබෙන ඒ ඔස්සේ උඩ ඔවුන්ගේ විකුණුම් කරන වැඩි කරගන්නට ඉල්ලුම වැඩියෙන් සපයන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඔබ මේ පොඩක් මට මතක් වෙන මම පොඩ ඔබ අතීතයට ගෙනියනවා. ධර්මාශෝක විද්‍යාලය ගැන කතා කරද්දී මගේ තාත්තත් ඉගෙන ගත්තේ ධර්මාශෝකේ. දැන් ඔබ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය නියෝජනය කරද්දී හිටපු මට මතක් වෙන්නේ මුලින්ම වෙනින් කවුරුවත් නෙමෙයි ධර්මාශෝක ගැන අජිත් ඩිසිල්වා. අජිත් ඩිසිල්වා ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ටෙස්ට් තරඟයට සහභාගී වුණා. ඔව් තාමත් අපි අම්බලගොඩ පහ කරනකොට සමහරවල් අපි මේ හයිවේ එකකින් අපිට දැන් ඔය හම්බෙන්නේ නැහැ. වෙන නැත්නම් අපි ඔහුගේ ගෙදර ළඟ නවත්තලා එනවා. දැන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ඔබත් එක්ක හිටපු සමකාලීන ක්‍රීඩකයෝ කවුද? නැත්නම් ධර්මාශෝක ගැන කතා කරොත් සෑහෙන ක්‍රීඩාවලට දක්ෂයි. පීනුම්, කැරම්, බැඩ්මින්ටන්, ක්‍රිකට්, ටේබල් ටෙනිස් මේකී නොකී ක්‍රීඩාවන් රසක් කරපු ක්‍රීඩිකාව ඉන්නවා. එකම ජාත්‍යන්තර තලයේ වාර්තා පිට වාර්තා දෙපු ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. ඔබත් ඒ කවුද ක්‍රීඩා කරේ ඒ කාලේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින්? ඔව් මගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පැත්තෙන් නම් මගේ තියෙන එක සීසන් එකක්. මොකද මම ක්‍රිකට් වලට වඩා බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවට තමයි දායකත්වය දැක්ුවේ. නමුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී චාමර සොයිසා මම එකට ක්‍රීඩා කරේ එකම සීසන් එකේ. ඒ වගේම තවත් ක්‍රීඩක කීප දෙනෙක්ම හිටියා. ඊට පස්සේ ක්ලබ් ක්‍රිකට් ගාලා ඉදිරියට ගියපු. නමුත් මගේ වැඩි ක්‍රීඩා දක්ෂ තිබුණේ බාස්කට්බෝල් පැත්තේ. බාස්කට්බෝල් කියන්නේ සෑහෙන හොඳ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් ග්‍රැන්විල් ඩංකන් ජයවර්ධන එල්මෝ ජයවර්ධන වගේ ක්‍රීඩකයෝ රසක් බී කරා. ඉතින් බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවෙන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ සෑහෙන ක්‍රීඩකයෝ රසක් බී කරා. ඉතින් අපි අවිවාදයෙන් නමුත් දැන් අපි කතා කරොත් මේ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමේ අර අපි යන ඇකඩමි එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් මේ පාසල් දරුවන්
හුඟක් දෙන්නේ මම දකිනවා අපි වෙලන්සියා ක්‍රීඩා පිටට ගියාම තරඟ තීරකයට ගියත් හවසට ඔය යාළුවෙක් එක්ක ගියත් අපි දකිනවා සෑහෙන දරුවන් මේ දූවරුන් එක පුතුණුවන් ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් කොත් නිවැරදි සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. මොකද්ද ඒ ඔබ ලබා දෙන ඒ අත්දැකීම නැත්නම් මොකද්ද මේ ඇකඩමියෙන් කොහොමද මේ ඇකඩමිය පටන් ගත්තේ කොහොමද දැන් කරගෙන යන්නේ පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඔය ඇත්තටම අපේ මේ වෙළඳ සේවා සංගමයේ එකට වෙනමම දැන් ටූර්නමන්ට් කමිටි එක වගේම ඇකඩමි කමිටි එක කියලා එකක් තියෙන එක. ඔව් ඒකේ සභාපති. ඒකේ සභාපති ඉන්නේ ශිරෝෂ මම හිතන්නේ දැන්. ශිරෝෂ ගුණතිලක. අපි හිටපු සභාපති මිනිස්සුන්ගේ සංගමේ. ඔව් දක්ෂ හොඳ පරිපාලකයෙක්. ඒක මම කියවතු එක හරිම ප්‍රොෆෙෂනලි ඒක රන් කරන මේ කමිටි එක. වෘත්තීමය වශයෙන් ඒක කල්පනා කරන එක. ඔව්. මොකද ඒක අවශ්‍ය වෙනවා ක්‍රීඩාවේ දැනුම දෙන්න ගියාම මේ ඉතාමත් කුඩා ළමයින්ට. ඉතින් ඒ වගේම මම අපේ ඇකඩමියේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි ගොඩක් වෙලා නෙට් ප්‍රැක්ටිස් විතරක් නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් අපි මේ ටීචින් එක විතරක් නෙවෙයි ප්‍රැක්ටිකලි මැච් හරහා. මොකද අපේ ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තව කොළඹ තියෙනවා. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම ග්‍රවුන්ඩ් එකත් පාවිච්චි කරලා අනිත් ඇකඩමිස් එක්ක මැචස් ඕර්ගනයිස් කරන ඒවා ගොඩාක් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඒ හරහා තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ ක්‍රීඩකයෝ බිහි වෙන්නේ. ඒ හරහා. ලකුණු 17යි දැන් පීපල්ස් ලීසින් කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 98ට පිළිතුරු වශයෙන් කොමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායමයි දැන් පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නේ. නෑ ඇසට්ලයින් ඇසට් ෆයිනෑන්ස් ඕරියන්ට් කණ්ඩායම අතරේ තරගය. පීපල්ස් ලීසින් ලකුණු 23යි LOLC අතර තරගයයි දැන් පැවැත්වෙන්නේ. පීපල්ස් ලීසින් මේ තරගයේ අලුත්ම ඉනිමක් මීට පෙර ඇසට්ලයින් ෆයිනෑන්ස් ඕරියන්ට් ෆයිනෑන්ස් සමාගම අතර තරගය පැවැත්වුණා. ඉතින් අතර වාරයේදී දැන් පළමු වටේ තරග කීපයක්ම නිමා වී තිබෙන්නේ. පළමු තරගයෙන් CDB ජයග්‍රහණය කරා. දෙවනි තරගයෙන් යූනියන් බැංකුව ජයග්‍රහණය කරා. ඊළඟ තුන්වෙනි තරගයෙන් පීපල්ස් ලීසින් ජයග්‍රහණය කරා. හතරවෙනි තරගයෙන් HNB පරාජයට පත් කරමින් CDB ජයග්‍රහණය කරා. දැන් එක ඉනිමක් පස්වෙනි තරගයේ නිමයි ලකුණු 68යි. දැන් මේ 6 වෙනි තරගයේ පළමු ඉනිම පීපල්ස් ලීසින් 27යි තුන්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී දැන් තවත් ලොකු පහරකට උත්සාහයක්. ඔව් කෙලින්ම ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණු 6 සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 33ක් දක්වා හෙළනවා. lofted on drive පහර long on ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව යොමු වුණේ. ඉතින් වෙලන්සාව ක්‍රිකට් සංගමයේ දැන් ඔබ තරඟ සංවිධායක කමිටුව නැත්නම් ටූර්නමන්ට් කමිටුව කියන්නේ තරඟ සංවිධානය කරන එක ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. දැන් මේ තරඟ සංවිධානය කිරීමේදී ඒ ඉඳලා G වෙනකන් කොටස් A B C D E F G කොටස් 7ක් තියෙනවා. දැන් මේ තරඟ සංවිධානය කිරීමේදී කොයි වගේ කැපකිරීමක් කරන්න ඕනද මොන වගේ වගකීමක් දරන්න සිද්ධ වෙනවද වෙලන්සාව ක්‍රිකට් සංගමයට? ඔව් ඇත්තටම මේ සේන මේක මං විතරක් කරන එකක් නෙවෙයි මේකට කමිටි එකක් ඉන්නවා ඊට අමතරව අපිට ඔබ සභාපති වෙනවා මොකද තමයි බලන් ඉන්න අනිත් අය හරියට කරනවද මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒක කල්පනාකරගෙන සභාපතිකමට පත් කරන්නේ මේක ටික වගකීම අනිත් අයගේ ඒ සහයෝගයත් එක්ක ඉදිරියට මේවා හොඳින් කරගෙන යමු. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඒ වගේ මම මතක් කරලා තියෙන මගේ කමිටි එක අපේ කමිටි එක හා ඊට අමතරව ඒකට ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නවා ඩෙඩිකේටඩ් කමිටිය පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. ඔව් අපි කමිටියේ ඉන්නවා මම තමයි සභාපති ඊට පස්සේ කනිෂ්ක තමයි ඒකේ සෙක්‍රටරි ඊට පස්සේ PK අපේ ගුණවර්ධන ඉන්නවා දුමින්ද පින්ටෝ ඉන්නවා PK කියලා පුණ්‍යකාන්ත දුමින්ද පින්ටෝ ඉන්නවා අනිල් හපුගොඩ ඉන්නවා එතනම ප්‍රමෝද් ගුණවත් ඉන්නවා හේලි සමාගමෙන් ඊට අමතරව විල්මන් හැමෝම දන්න අපේ මිස්ටර් විල්මන් ඉන්නවා ඊට පස්සේ මිස්ටර් සුජියෝ ඩිසිල්වා ඉන්නවා චාමර පෙරේරා ප්‍රසාද් දමරසිංහ ඒ කියන සෑහෙන ලොකු කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා අපි දන්නවා. ඉතින් මේ වගේ තරඟ සංවිධානය කිරීමේදී අපි දන්නවා ඊට පෙර ආතුව පන්දුවාර දෙකක් නිමයි ලකුණු 40යි පීපල්ස් ලීසින් කණ්ඩායම පන්දුවාර දෙක නිමා වෙද්දී කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවි නැහැ. Forging ahead by the strength of our superior financial performance, customer base and operational excellence. Commercial Bank is proud to be named the strongest bank in Sri Lanka by the Asian Banker magazine. Commercial Bank, the most awarded bank in Sri Lanka. හොඳයි ලකුණු 40යි පීපල්ස් ලීසින් කණ්ඩායම පන්දුවාර දෙකක් නිමා වෙද්දී වර්තමාන වේගය එක පන්දුවාර ලකුණු 20යි මේ වේගයෙන් ගියොත් ලකුණු 100යි මේ දක්වා වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 98යි ලබා ගත්තේ පීපල්ස් ලීසින් දැන්
තාමත් පීපල්ස් ලීසින් ඒ ඔවුන්ගේ වාර්තාව බිඳේලනට හොඳ උත්සාහයක් දරනවා. දැන් එකම දැන් ඔබගේ කාර්යභාරය ගැන කතා කරා, ඔබගේ කමිටුව ගැන කතා කරා. දැන් මෙතනදී මට මතකයි ඒ කාලේ මේ අර නැගීන ක්‍රීඩකයෝ ටැලන්ටඩ් ප්ලේයර්ස්ලා මේ පාසල් මට්ටමේ පාසලෙන් ගිය ගාම වෙළඳ සේවා නියෝජනය කරද්දී නැගීන ක්‍රීඩකයන් දෙන්නෙක් විතර පිටරට යවනවා පෙර පුහුණුවක් සඳහා. නැත්නම් ඒ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් ලබන්න. දැන් ඒක වෙනවද නැත්නම් ඒක දැන් මේ කොරෝනා හින්දා මේ වසංගතේ හින්දා අතපසු වුණා අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් මොකද තත්ත්වය? නෑ ඇත්තටම ඒක තියෙනවා සේන. මොකද ඒක අපි ඔබ මතක ඇති ඉස්සර අපි A ඩිවිෂන් කියලා කිව්වා. නමුත් දැන් අපි කියන්නේ සුපර් ප්‍රීමියර් ටූර්නමන්ට් කියලා. ඒතර ගියා අවුරුද්දේ ඒ දිවිච්ච ටූර්නමන්ට් එකේ අපි ඒ නැගී එන තරුව තේරුවා. අපි ඒකෙදී යම්කිසි නිර්ණායක වගේක් දාලා අවුරුදු 25ට අඩු පාසලෙන් අවුට් වෙලා එළියට ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරන ඒ වගේ නිර්ණායක කරා තෝරලා ඒගොල්ලන්ට අපි ඔෆර් කරා. නමුත් දැන් මේ දින ක්‍රිකට් කාර්යබහුල ක්ලබ් ක්‍රිකට් සහ මේ ඉහළ ක්‍රිකට් ටූර්නමන්ට්ස් වල දින කාර්යබහුල නිසා ඒ ප්ලේයර්ස්ට යන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ හදිසි ඒක මිස් කරලා ගියොත් ඒතර ඒ ක්වොලිෆිකේෂන් වලට බලපානවා කියලා. ඉතින් අපි කරේ බෙනිෆිට් එක අරගෙන ඒ ප්ලේයර්ස්ට ලංකාවේදී කරන්න පුළුවන් දේ අපි උදව් කරා. හැබැයි අර මුල්‍යම වශයෙන් නමුත් අර පිටරට තියෙන ඇකඩමීකට යවනවා වගේ දෙයක් අපිට කරන්න හැකියාව ලැබුණේ නැහැ පහුගිය අවුරුදු දෙකේ. ඇත්තටම වසංගතයත් ඒකට බලපෑවා වකිවාරි. අනිවාර්යයෙන්ම මට මතකයි මහේල ජයවර්ධනත් ඒ වගේ පුහුණුව ලැබූ කෙනෙක් වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා සංගමයේ යටතේ. දක්ෂ ක්‍රීඩකයන්ට රසක් බිහි කරන්නට අතහිත දුන් ආයතනයක් කියලා වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා සංගමය. දැන් අවුරුදු 112ක් පරණයි. තමයි වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා සංගමයේ මේ අපි විශේෂයෙන්ම දන්නවා මේ විධායක කමිටුව මම අපි ඉතිහාසයේ කොහෙද දැකලා නැහැ මේ මම අපි එළියෙන් ඉඳලා බැලුවාම ඇතුළේ නම් ප්‍රශ්න තියෙනවද දන්නේ නැහැ. එළියේදී ලොකු ප්‍රශ්නයක් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද ඒකේ රහස? නෑ ඇත්තටම අපි හැමෝම මේක අපි හැමෝම සමාගම් වල අපේ කියන්නේ සමාජික සමාගම් වල විශාල වැඩ කොටසක් කරන කට්ටිය තමයි අතන ඉන්නේ. ඉහළ කර්මකර්තයේ ඉන්න අය ඉන්නේ. ඉතින් අපි මේක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට තියෙන ආදරය, අවතින අවශ්‍යතාවය අපි ක්‍රීඩා කරලා ඒකට තියෙන ආසාව හින්දා මේක ඉටු කරන දෙයක් මිසක් වෙන මූල්‍යමය ලාභයක් එම බලාපොරොත්තුෙන් කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් අපිට ඇත්තටම මේ මර්කන්ටයිල් ක්‍රිකට් කියන එකට තියෙන හිස්ටරි එකත් එක්ක ඒ තියෙන මේ අර අපි තම උසස් තත්ත්වයේ මේ තරඟයන් සංවිධානය කරලා කියලා හදාගෙන තියෙන නම පල්ලෙහාට දාන්න අපි කිසි කෙනෙක්ට කිසි වුණාවක් නැහැ. ඉතින් ඒකට තියෙන ඒ කැපවීම නිසාම තමයි ඔබට තේරෙන්නේ මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක තමත් හොඳට අර හොඳට දුවන මැෂින් එකක් වගේ මේක යනවා වගේ නේ අර ක්‍රිකට් මූලිකත කරගෙන යන ඉඳා ඉතින් තෙල් ටිකක් දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම දැන් අපි කතා කරොත් දැන් මේ නැවතත් තාමත් ගියොත් මේ ඇකඩමියකට නැත්නම් මේ ක්‍රීඩා පුහුණු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් තිබෙනවා. මම දැන් නවීකරණය කරන්න මේ සූදානම් නේද? ඔව් අපි ඒ සඳහා වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මොකද අපිට අවශ්‍ය වුණා ඊළඟ තලයට මේක රැගෙන යන්න. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම දැන් අපි කරගෙන යනවා. ඒකට අපිට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විශාල දායකත්වයක් හම්බුණා. ඒතර අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ මේ බිල්ඩින් එක හදනකොටත් වඩා නව තාක්ෂණය මෙතෙන්ට ගේන්න. මොකද ඒක අත්‍යවශ්‍යයි ඉස්සරහට යන්න නම්. ඉතින් ඒකට යම්කිසි පහසුකම් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකත් ගෙනල්ලා ඒ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට අවශ්‍ය පුහුණුව සහ ඒ හැකියාව දිනු කරන්න අවශ්‍ය ගොඩක් දේවල් අපි ජිම් එකකුත් ඇතුළත් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉතින් අංග සම්පූර්ණ ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක් ක්‍රිකට් පුහුණු සංකීර්ණයක් ඇති කරන එක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකම එකට දැන් අපි මේ අපිට එකතු වෙන පාසල් දරුවන් ඉන්න එකම දෙමෝපියන් ඉන්නවා. අවුන්ගේ නෑදෑයෝ දරුවෝ ඇති. දැන් මොකටද තියෙන සුදුසුකම් මොකද්ද මේ ළමෙක් ඔය පාසලට නැත්නම් ඔය වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් ඇකඩමියට ඇතුළත් කරන්න අවශ්‍ය වෙන මොනවද සුදුසුකම් ආවම සුදුසුකම් නැත්නම් වයසක් තියනවද? නැත්නම් පාසලක් නියෝජනය කරන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් අලුත්ම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා පුහුණු වෙන්න පුළුවන්ද? නෑ පුළුවන්. අපේ වයස කාණ්ඩයන් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අවුරුදු 9 විතර ඉඳන් පටන් ගන්න. මගේ වයසේ නම්බර එක හරියටම මට තවරු ගන්න අමාරු වෙන. මම හිතන්නේ අවුරුදු 7ද? 7 ඕකේ. ඒකෙන් පටන් අරන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ක්‍රිකට් ගහින් පාසලක නියෝජනය කරලා තියෙන අවස්ථාවක් නැහැ. ඕනම ගෙන්ට ඇවිල්ලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කෝචස්ලා බලලා පොඩි කතා බහක් සිදු කරලා අපිට ඇතුළත් කර ගැනීම කරන්න හැකියාව තියෙනවා. විපස්ලිසිං ලකුණු 60යි කඩලු කිසිවක් දැවී නැහැ. ඉනි මේ 4 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ දැනට ලකුණු ලබන්නේ දල වේගය පන්දුවාරයේ ලකුණු 18යි. මේ වේගයෙන් ගියොත් අවසානය ලකුණු 90ක් හැටියට සටහන් වන්නේ. චමිල බණ්ඩාර ලකුණු 6යි, වරුණ ලකුණු 13යි. ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම 6 සීමාව
පසුකවරින් පන්දු ඔපතේදී ලකුණු 6ක් සංඥා කරනවා. ඒ ලකුණු 6 සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව 66ක් දක්වා ඉහළ යනවා. දැන් ඇතම දැන් මේ නැගීන අපි දන්නවා වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා සංගමයේ පුහුණු වුණු ක්‍රීඩකයෝ රසක් 19 පාල ශ්‍රී ලංකාව ගන්න මේ නියෝජනය කරා. ඒකම අන්තර් සමාජ මට්ටමේ හොඳ ක්‍රීඩකයෝ රසක් ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකා තලයට පවා යන්නට වරම් දිනගත ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. මම හිතන්නේ පුහුණුකරුවන් ගැන අපි නොකියුවොත් ලොකු අඩුවක්. කොහොමද මේකේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවන් හැටියට ඒ කාලේ හිටපු ඔක්කොම නෙමෙයි. වර්තමාන පුහුණුකරුවන් එකම ඊයේ පෙරේදා හිටපු පුහුණුකරුවන් පොඩ මතක් කරමු. පුහුණුකරුවන් සහ පුහුණුකාරියා. අපේ දැන් ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට ඉන්නේ මේ නාමල්. ඔබ දන්නවා නාමල් කියන්නේ ජාතිය කාන්තා ක්‍රිකට් නායකගේ ස්වාමි පුරුෂයා. ශශිකලාගේ ශශිකලත් අපේ ප්‍රධාන පූර්ව කාරණීය විදියට සෑහෙන කාලයක් කරා ක්‍රිකට් බෝඩ් එකෙන් ඇදලා ගත්තා. ඇදලාගත් වෙන ඉහළ කාර්යයක් කිරීමට තමයි අනිවාර්යයෙන්. ඒකත් මම හිතන්නේ වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා සංගමයෙන් ලැබුණු ඒ අත්දැකීමත් වැදගත් ශශිකලාට. හිතන්න ශශිකලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ඉහළ තටයට ගෙනියන්නට නායකත්වයේ දරමින් සෑහෙන කැපකිරීමක් කරා. හොඳ පිටිකාරණයක්, හොඳ පන්දු යවන්නයක්, ඒකම විනය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටම තබාගෙන සිටින ක්‍රීඩකාවක්. මම හිතන්නේ අපි තරග විනිශ්චය කරලා තියෙනවා ජාත්‍යන්තර තරග මම විනිශ්චය කරලා තියෙන ශ්‍රී ලංකාව නායකත්වයේ දරද්දී බංගලාදේශ ඉන්දියාව තුන් කොන්දන කාවලයක් අපි දඹුල්ලේ විනිශ්චය කරා. මම කුමාරම් සේනයි මොරිස් ජයවීර මේ විනිසුරුවන් එකම බංගලාදේශ විනිශ්චයකාරවරයෙක් හිටියා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ මෙවැනි විනය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටම දැන් වගේ නාමල් කියන්නේ එවැනිම දක්ෂ හොඳ පුහුණුකරුවෙක්. එකම ඉතින් මම හිතන්නේ අර තීරණේ අර අපි හොඳ අය තමයි හොඳ අයට හම් වෙන්නේ කියලා කතාවක් තියෙනවානේ. ඔව්. ඉතින් මම හිතනවා නාමල්ටත් හොඳ භාර්යාවක් ලැබුණා. ඒ ශශිකලා සිරිවර්ධන. ඉතින් මම හිතනවා ඇය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ දැන් පුහුණුකාරියක් හැටියට කටයුතු කරනවා. අපි සුබ පතනවා ඇයට. ඒක වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමයේ කළ සේවාව ඔබගේ කටින් තමයි අහන්නේ. නැත්ත වශයෙන්ම අපිත් ඇත්තටම සුබ පතනවා මේ ශශිකලාට අපිට ඇවිල්ලා මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ඇගේ සේවය ලබා දුන්නට. මොකද ඒ වගේ කෙනෙක් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා කියන්නේ මේකත් අපේ සේවයත් ඉහළ යෑමක්. ඉතින් අපි යා යනකොට අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. මොකද රටට සේවයක් ඉහළ සේවයක් කිරීමට යන්නේ ඉඳන් නමුත් අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට ඒ සේවය අපටත් ඒ තාක්ෂණික දැනුමක් තියෙනවා එතුමිය දෙනවා. ඉතින් අපි තපට කතා කරමු. පන්දු වල 4ක් නිමයි ලකුණු 72යි කඩලු නැහැ. Forging ahead by the strength of our superior financial performance, customer base and operational excellence. Commercial Bank is proud to... ප්‍රථම පන්දුව පස්වෙනි පන්දුවාරේ ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා ලොෆ්ටඩ් පුල් පහරකින් ලකුණු 6 ලබා ගන්නේ ඩීප් මිඩ්වර්ඩ් කලාපයේ ඔසේ මේ රමණීය ගාලු වරාය දෙසින්න සුකෝභෝගී නෞකාවක් නාවික හමුදාවේ නෞකාවක් විය යුතුයි. ඔය එච්චර දුර අකුරු කියවන්න අමාරුයි. පීපල්ස් ලිසිං ලකුණු 78යි. තවත් ලකුණු 6ක් පිටම 6 පහරවල් දෙකක්. දැන් පීපල්ස් ලිසිං Tamanගේ ලකුණු 98 මීට පෙර ලබාගත කොමර්ෂල් බැංකුවට එරෙහිව මේ තරගයේත් ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරොත් කෙසේ හෝ තාමත් කියන්නට බෑ. LOLC කණ්ඩායමේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රැසක් ඉන්නවා. මේ තරගයෙන් ජයග්‍රහණය කරොත් ඔවුනුත් නිතරගෙන්ම ඒ කියන්නේ අපරාජිතව අවසන් පූර්ව වටේ සඳහා සුසුකම් ලබනවා. හොඳයි. සයුරු පන්දු යවන්නේ. පන්දු 2යි ලකුණු 12යි. හොඳයි. අපි ශශිකලා ගැන කතා කරමින් සිටියේ ලක්මල්. ඔව් සර්. අදම ශශිකලාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මේ අපේ මේ ඇකඩමිකට සම්බන්ධ වෙලා අපිට දක්වපු සේවාව වෙනුවෙන් අපි ඇයට ඉතාමත් විශිෂ්ට සමුගැනීමක් දුන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විශාල සේවයක් කිරීමට ඕනම අවස්ථාවක අපි පැත්තෙන් දෙයක් කරන්න තියෙනවා නම් අපි ඒක ඉතාමත් අගය කිරීම යුතුව කරන්න සැදී පැහැදී ඉන්නවා. හොඳයි ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී යනවා පීපල්ස් ලීසිං කණ්ඩායමේ මේ වන විට ලකුණු 84යි. චමිල් බණ්ඩාර ලකුණු 17ක් ලබා ගන්න නොදෙවි ක්‍රීඩා පිටියේ තවමත් රැඳී ඉන්නවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ පිටිකරුවන් ඉතාමත් වේගයෙන් තමගේ ස්ථානය කරා දිව යනවා. මේ තමයි විය යුත්තේ. කාලය අපතේ නොහරින්නට ඔවුන් වග බලා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. පන්දු වල 4යි පන්දු 3යි. තවත් පන්දු 3ක් ඉදිරියට තිබෙනවා. ඔවුන් ලකුණු 98 හඹ පසු කරන්නට. එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ වාර්තාව වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තාව බිඳ හෙලන්නට. උඩ බාන්දුවක් තවත් ක්‍රීඩකයෙක් දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. එනෝ ඉසුරු ගුණසේකර මුහුණ දුන් මුල්ම පන්දුවෙන්ම දැවී යනවා. ඩීප් මිඩ්වර්ඩ් ක්‍රීඩකයාට එහාට මෙහාට වෙන්නට අවශ්‍ය නැහැ අඩියක්වත්.
කෙලින්ම සිටි ස්ථානයේ සිට මූට පන්දුවරයක් ගන්නවා. කඩුළු දෙකයි දැන් ලකුණු 84යි. ඇතම දැන් මේ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය ගැන කතා කරද්දී අනාගත සැලසුම් මොනවාද? අපි දන්නවා දැන් එංගලන්ත සංචාරයකට යන්න සූදානම් වෙන ඔබ කණ්ඩායම් දෙකක්. ඔව් ඇත්තටම අපිට මේ පැන්ඩ මේ සංගත තත්ත්වයෙන් පස්සේ අපි එළියට ඇවිල්ලා කරන පළවෙනි අවුරුද්ද මේ සම්පූර්ණ වශයෙන් කරන ගිය අවුරුද්දේ අපිට ප්‍රශ්න කිහිපයක් තිබුණා. නමුත් අපේ දැන් පළවෙනි අපිට තියෙන අභියෝගය තමයි කණ්ඩායම් සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ නැංවීම. වැඩි කර ගැනීම. මොකද අපිත් එක්ක ඒ එළියට ගියපු කණ්ඩායම අපු නැවත කැඳව ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ එක එක G division, F division, C ඒවට. ඒ වගේම ප්‍රීමියර් සුපර් ප්‍රීමියර් ටූර්නමන්ට් එකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ජාතික කණ්ඩායමේ අතරම කියනවා ලොකු දෙයක් වුණා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අපිට අවස්ථාවක් දුන්නා. ඒ කාලපරස්සේ ලබා දෙනවා වෙළඳ සේවකට ප්‍රීමියර් තරඟාවලියට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අන්තර් සමාන තරඟ පවත්වන්නේ ඒ කාලේ. නැති කාලේ අපිට ඒ ස්ලොට් එක ලබා දෙනවා. ස්ලොට් එක ලබා දීම ගැන අපි ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ හරහා අපේ තරඟාවලියේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකත් වැඩි වෙනවා. හොඳට සංවිධානය කිරීම හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ස්පොන්සර්ස්ලාත් ඒ අවශ්‍ය ප්‍රතිලාභය ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට B ඩිවිෂන් එක අපි ගෙනල්ලා තිනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රීමියර් ලීග් එක අපේ. ඊට පස්සේ C ඩිවිෂන් එක නැවත මේ අවුරුද්ද අපි පටන් ගන්නවා. එතකොට තවත් කණ්ඩායම් 10ක් 12ක් අපි ඒකට ඇතුළු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අතන මේ අවුරුද්ද අපිට තියෙන චැලෙන්ජ් තමයි ටීම්ස් ටික වැඩි කරගන්න එක. ඒ වගේම ඔබට දැන් පේනවා ඇති අපි ලයිව් මේවා ටෙලිකාස්ට් කරන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට අවශ්‍යයි අවම වශයෙන් සෙමි ෆයිනල් දෙකයි ෆයිනල් එකවත් ඒ වගේ තත්ත්වයකට ගෙනියන්න. හොඳයි තුන්වන කඩුල්ලත් දැවී යනවා. ඒ චමිල් බණ්ඩාරගේ ඉනිමා වෙන්නේ ලකුණු 17ක් ලබා සිටිදී 85යි කඩුළු 3යි පන්දුවාර 5ක් නිමයි. ඒ සයුරු පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවාරයේ කඩුළු 3ක් ලබා ගත්තා. ඉතා හොඳින් ඒ කාර්ය ඉෂ්ට කරා. ඒ අනුව පීපල්ස් ලීසින් කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔවුන්ගේ වාර්තාව පරයන්නට නැත්නම් වාර්තාව සම කරන්නට දැන් 85යි කඩුළු 3යි පන්දුවාර 5 නිමා වෙද්දී ඉතින් LOLC කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 86ක් ලබාගත යුතුයි. තමත් හොඳින් හීරෝ රැස්පත් තිබෙන ආකාරය අපට දක්නට ලැබෙනවා. දැන් Assetline ෆයිනෑන්ස් කණ්ඩායමේ සහ Orient ෆයිනෑන්ස් කණ්ඩායමේ දෙවන ඉනිම නැත්නම් පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. ඒ අනුව Forging ahead by the strength of our superior financial performance, customer base and operational excellence. Commercial Bank is proud to be named the strongest bank in Sri Lanka by the Asian Banker magazine. Commercial Bank, the most awarded bank in Sri Lanka. ලකුණු 85යි ඒ මීට පෙර පීපල්ස් ලීසින් කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව. විශේෂයෙන්ම මම කැමති ඔබ කතා කරමින් සිටියා මේ සජීවීකරණය ගෙදර ඉඳලා අපි දන්නවා අර තියෙනවනේ මොන මේ සමහර රූපවාහිනී යන්ත්‍ර තිබෙනවා. ඒක අන්තර්ජාලය කනෙක්ට් කරගත්තම මේ තරඟ නරඹන්නට හැකියාව තිබෙනවා. මගේ ෆෝන් එක වගේ තමයි. ඒකම ජංගම දුරකථනය, ඒකම ටැබ් එක ඕනම් පරිගණකයක් පාවිච්චි කරලා මේ තරඟ සජීවීව නරඹන්නට හැකියාව තියෙන එකම අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන. මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව ඒ පිළිතුරින්ම ක්‍රීඩා කරන LOLC කණ්ඩායමයි පන්දුව පිළිගන්නේ. ඒ විශේෂයෙන්ම මෙම සජීවීකරණය සඳහා දායකත්වය ලබා දෙන්නේ අපි මතක් කළ යුතුයි ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් ආයතනය. ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් 2020 වර්ෂයේදී තමයි මේ ස්ථාපිත කරේ. එහි නියමුවා රෝෂාන් මහනාම්. රෝෂාන් මහනාම් කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ වැදගත් මහත්මයෙක්. අපිට කටපුරා කියන්නට පුළුවන් කෙනෙක්. ඔලෝ ක්‍රීඩා පිටියේදීත් ක්‍රීඩා පිටියේ පිටත් තමත් වැදගත් ආකාරයෙන් තමාගේ රාජකාරී ඉෂ්ට කරා. ඒකම අවශ්‍ය කරන ජනතාව වෙනුවෙන් ඔහු වෙනම ප්‍රධානයන් සිද්ධ කරා. ඒකම ඔහු දානපතියෙක් හැටියටත් ප්‍රසිද්ධයි. ඒකම දැන් ඩිජිටල් කරණය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් පමණක් නොවේ අනිකුත් ක්‍රීඩාවලටත් ඔහු දායකත්වය ලබා දෙනවා. ඔහුගේ කණ්ඩායම අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මම හැකියාවක් ලැබුණොත් විටික් විට ඔබට ඒ කණ්ඩායම ගැනත් කියන්නම්. දැන් මේ වෙන විට ක්‍රීඩා පිටියේ කිසියම් ආකාරයෙන් තනතිල්ලේ තිබුණු
අර ඔකට කියනවා මේ මොන හරි බොරළු කෑලි හරි මොන හරි අර සපත්තුවල ගැලවිලා යන්නේවා unidentified object නෙමෙයි identified object එක. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අයින් කරන්න හැකියාව තිබෙනවා විනිසුරුවාගේ අධීක්ෂණය යටතේ. බ්‍රයි පාරක් අවස්ථාවේදී පන්දු යවන්න පන්දුවරයක් ගන්නවා ලකුණක් නැහැ. අතරම දැන් මේ සජීවීකරණය දැන් ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් ආයතනය වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා සංගමයෙන් මට මතකයි දැන් තරඟා වාර කීපයක්ම සජීවීව ගෙනාවා. දැන් මේ සජීවීකරණය තුළින් විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩකයන්ට ලැබෙන වාසි මොනවද? එතකොට තරඟ නරඹන්න පුළුවන් ලෝකයේ ඕනම තැනක ඉඳලා මේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ දුරකථනය ඔස්සේ එකම ටැබ් එකකින් පරිගණකයකින් මම දැන් ඒකෙන් ලැබෙන වාසි ගැන ලක්මල් කතා කරොත්. ඔව් ඇත්තම කියනවා සමහර ප්ලේයර්ස්ලා දැන් අපේ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් ගත්තොත් G ඩිවිෂන් එක F ඩිවිෂන් එක ED කියන ඒ වගේ සමහර ක්‍රීඩකයෝ රූපවාහිනියෙන් දැකලා නැහැ මේක තමන් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒතර මේක පළවෙනිට මේක ලොකු අත්දැකීමක්. තමන් ක්‍රීඩා කරනවා සියසින් දැක ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. සජීවීකරණය කරලා පස්සේ නැවතත් ඒවත් තරඟ නරඹන්නට හැකියාවක් තියෙන ඒවා සේව් වෙලා තියෙනනේ. ඔව් ඒක මේ සමාජ මාධ්‍යත් ඇසුරු කරගෙන මේ වැඩේ අපි සිද්ධ කරන නිසා ඒක ලේසියෙන්ම Tamanට ඔය ගෙදර ගිහිල්ලා හොඳ නිවාඩු පාඩු වුණත් Taman කොහොමද ප්ලේ කරේ මොනවද වැරදි කියලා ඉන්නත් බැලීම හැකියාව තියෙන ඉතින් ඒක ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් මම හිතන්නේ. ඒ වගේම තව දෙයක් කියොතුයි මේ අපිට ඉන්න ස්පොන්සර්ස්ලා ඒගොල්ලෝ නැතුව අනුග්‍රහක බවතුන් නැතුව කිසි දෙයක් මේවා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් අපිට වෙනදා දෙන්න බැරි වෙච්ච වාසියක් ඒගොල්ලන්ට දීමේ හැකියාව දැන් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ එළඳ සේවා ක්‍රිකට් කියන එක කොළඹ විතරයි දැනගෙන හිටියේ මෙතෙක් කල. නමුත් දැන් ඒක අපි බැලුවම මේ විකාශය නලබන්නේ කවුද කියලා අපිට බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක බැලුවම අපිට පේන යනවා ලංකාවේ හතර දිබ්බාගෙම ඉන්න අය විතරක් නෙවෙයි පිටරට ඉන්න අයත් මේක නරඹලා ඒ තමන්ගේ ෆීඩ්බැක් එක අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ අතින් සෑහෙන ලොකු සේවයක් සිද්ධ වෙනවා වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් වලටත් වෙළඳ ක්‍රිකට් සංගමයටත් සහ ඒ ක්‍රීඩාවේ නියෝජන අනුග්‍රහක බෞද්ධුන්ටත් ප්ලේයර්ස්ලාටත් අපි කියන්නේ ඔක්කොම ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් මම හිතන්නේ මේකෙන් බෙනිෆිට් වෙනවා කියන එක. හොඳයි ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් ආයතනය මේ සජීවීකරණය ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ සිටයි. හොඳයි වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා සංගමේ තරඟ සංවිධායක කමිටු සභාපති ලක්මාල් ඩිසිලා බොහොම ස්තුතියි ඔබ අපිත් එක්ක එකතු වීම සම්බන්ධයෙන්. බොහොම ස්තුතියි සේන අවස්ථාව ලබා දුන්නා. හොඳයි දැන් Assetline ෆයිනෑන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 8යි පන්දුවාර 1යි පන්දු 1යි මෙතන සිට 15.9 එකක දල වේගයක් අවශ්‍යයි රඳවා ගන්න ජයග්‍රහණය සඳහා මංජුල සමගින් ශහන් ක්‍රීඩා පිටියේ මංජුල ගන්නිල් සමගින් ශහන් ධනංජය හර්ෂ ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දු යවන්න. ඇස්ලි දිවා භෝජනය එහෙම භුක්ති විඳලා අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. Good afternoon, Ashley. Very good afternoon to and all our viewers as well. Yes, it's a lazy afternoon here at the Galle Esplanade and Galle International Cricket Stadium. And well, a slight breeze across the grounds, a gathering of all spectators who are just passing by, stopping and viewing the match. And we see on the ramparts some young couples watching cricket as well. Of course, under the umbrellas. So it's all good fun here in Galle. A lovely cricket being played as well in this inaugural MCA Bank and Finance six-a-side cricket tournament. And we have seen some massive hits as well, as we have just witnessed a tossed-up delivery by the wrist spin bowler, comes and bowls it. And the batsman on his knees, they are sweeping it, connects it beautifully. And that's a huge six over the mid-wicket boundary. මෙවැනි විට හඹායන ඉලක්කය ලකුණු 69යි Assetline කණ්ඩායමයි පන්දුර පහරලගෙන Orient Finance කණ්ඩායම ලකුණු 68ක් ලබා ගත්තා කඩුල්ලක් පමණක් දැවි. ඔබ කිව්වා අපේ ගාලු කොටුපවුර මත සිට තරඟ නරඹන ඒ තරුණ උයෝලවන් කීපයක් ඉන්නවා. මට මතක් වෙනවා දැන් අවුරුදු 20කට 25 විතර උඩදී ජාතික රූපවාහිනිය නිෂ්පාදන කටයුතු වෙනදී කීප දෙනෙක් පෙන්නුවා. ඊට පස්සේ ඉඳලා ඒක තහනම් කරලා පෙන්නන එක මොකද ගෙදරට අහුවෙලා තාත්තා එක දුවෙක් හොඳ රුටි කාලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේවා දේ සමනේතන ඉතින් අර සාමාන්‍යයෙන් පාසල් යන කාලේ වගේ දේවල් නැත්තම් ඉතින් බුදුමයි. අපි කියන්නේ ක්ලාස් එකක් කට් කරලා යනවා නැත්නම් මම පළවෙනි තරඟට අවුරුදු 10 බල් මොටි දැල්ලි ඉගෙන ගන්න තාත්තගේ ක්ලාස් එකට යනවා. තාත්තා කිව්වා ක්‍රිකට් ගහන්න එක. මුලින්ම බන්දුර මුරුදේ හේමල් වෙන්ඩිස්ගේ වෙල්ස් කුමාර විද්‍යාලය තමයි උගතාන ගියා. හේමල් වෙන්ඩිස්.
KH Nandasena, Hemal Mendis, brilliant cricketers who made that cricketing field so beautiful and so vibrant. Gerald Mendes, senior brother. yes. So those are the cricketers. And then KH Nandasena, some of the sixers that I have seen him hitting at Cole's grounds. මතන අහල පහල තිබ මාරගස්වල හිටපු මේ කාක්කු පවන්න යනවා කූඩු පව ගලවා යන තරම් sixers. අදම නන්සේන දැන් මට ඊයේත් හම්බුණා තර්ස්ටන් ක්‍රීඩා පිටියේදී ඔහු තීරීම් කවුණු සමාජික උඩ පන්දුවක් ගිලී යන අවස්ථාවේදී තරම ලේසි පාස උඩ පන්දුවක් නෙමෙයි රැක ගත්තා නම් තමයි දක්ෂතම උඩ පන්දුව බවට පත්වන්නේ. සෑහෙන්න උඩ ගියා පන්දුව ක්‍රීඩකයා දිව ගියා. ඔහුගේ මූණ බේරගත්තේ 99න් ඔව් මූණට සෑහෙන දුරින් වටනේ. ඒ ප්‍රශ්න නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම අපි කතා කරමින් සිටියේ KH Nandasena. නන්දසේන මහා කළු සිංහලයා. ඇත්තටම නන්දසේන බොහොම සුවඳශීලී කෙනෙක්. හැබැයි ඒ කාලේ විනිශ්චයකරුවන බොහොම හිතවත්. ලකුණු 24යි. කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවී නැහැ. තවත් තරඟ මේ දෙකෙන් අනතුරුව තවත් තරඟ 3ක් තිබෙනවා මුල් වටේ නිමා කරන්නට. ඉන් අනතුරුව දැන් මේ වන විටත් කණ්ඩායම් කීපයක්ම තමගේ ස්ථාන හිමි කරගෙන හමාරයි. රෝද 4ක වාහනයක් ගන්න. Assetline leasing සහ loan දෙකෙන් කැමති එකක් තෝරගන්න. අමතන්න 0114 700 එහෙනම් තම Assetline ඇවිත් බලන්න. Target being 69, which was posted by Orient Finance. They'll be able to make it unless otherwise other team should give few wides and no balls. Without those, I don't think they will be reaching the target. දැන් මම හිතන්නේ මේ ඉලක්කය පන්දු 17කින් ලකුණු 41ක ලබා ගන්නට නම් අනිවාර්යයෙන්ම Orient Finance කණ්ඩායම වයිඩ් පන්දු නෝ බෝල් පන්දු 2 3ක් 4ක්වත් දිය යුතුයි. මේ කණ්ඩායම් දෙකම මීට පෙර තරග දෙකම පරාජය තරග හැම උන් මුණ දුන් තරග පරාජයට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. Orient Finance කණ්ඩායම යුනියන් බැංකුව කණ්ඩායම ඉදිරියේ පරාජයට පත් වුණා. ඒකම Orient Finance කණ්ඩායම යුනියන් බැංකුවට පරාජයට පත් වුණා. Asset Finance කණ්ඩායම තාමත් පරාජයට පත් වෙලා නැහැ. උන්ගේ පළමු තරගය මේ සහභාගී වන්නේ. මම උන්ට අවස්ථාව තිබෙනවා මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කළා ඊළඟ වටේට ජයග්‍රහණය සමගින් යන්නට. ඉතින් තාමත් මේ කණ්ඩායම් දෙක කිසිම ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරලා නැහැ. The two openers doing pretty well. Shehan Dhananjaya, he has got to 18 of 9 deliveries, and Manjula Gannila has got to 17 of 6, and Kasun comes and bowls the next delivery. And that looks a very, very close call. Let's watch the replays there. Oops. That looks plumb as far as I was concerned. Maybe the height, I don't know. I'm not too sure. Yeah, I think it hit quite low on the foot. So there perhaps umpires out in the middle. He perhaps has a much better view than us. මිනිසුරු තියෙන ලබා දෙන දකින්න ඇහෙන විදියටයි සමහර පිටේ අන්ත මැදුරන් දැන්නේ අපිට මෙතන ඉල කියන්න අමාරුයි. මොකද අපි දකිනවා සමහර රස්සාවලදී ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී අර පිටේ වදුනද අත්තාවරණේ ගෑවුණාද කියලා බලන්නට නම් අනිවාර්යයෙන්ම රූපවාහිනී මිනිසුරුගේ සහයෝගය ලබා ගත යුතුමයි. දැන් ඔය දැන් මේ නවසීලන්ත තරගයේදීත්
මේ අර ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් බ්‍රෙසල් නේද? ඒක DRS එකට ගියා නම් අවුට් ඔව්. විසර රොදුරුන්ගඩේ බල සංඥා කරනවා DRS එකට ගියේ නෑ. මේක DRS එක මේ අතරවාරි 15-3ක් නිමයි ලකුණු 39යි කඩලු කිසිවක් දැවී නෑ Assetline Finance කණ්ඩායම. රෝද දෙකට තුන හතරට ලීසින් ගන්නකෝ Assetline Finance වෙත දැන් ගොඩ වෙන්න motorbike car van 3-wheel mini truck ඇතුළු ඕනෑම registered වාහන ප්‍රශ්නකට registered උත්තරේ Assetline Finance. You can now start a CDB iDeposit digital fixed deposit and experience a range of special benefits from CDB. So as we come back, the finance companies locking horns with each other. Assetline Finance chasing a target of 69 has got to 39. Assetline Finance කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දිරිගන්නන්නට පැමිණි කණ්ඩායමේ මෙතන ආයතනයේ සහෝදර සේවකින් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වලදී සේවිකාවන් ඔවුන්ගේ පවුල්වලදී දජ වනමින් ඔවුන් දිරිමත් කරනවා එතන Assetline Finance කණ්ඩායමට ඉතාමත් පහසු ඉලක්කයක්ද අපි බලමු 39යි දැන් තවත් පන්දු 12යි ලකුණු 30යි තාමත් බැරි නෑ. Last 2 overs, 30 runs required. And for all our viewers, just a quick update on what's happening in New Zealand as well. Well, Sri Lanka is 65 runs in front with only 7 wickets in hand and 2 days of play to go. The batsman out there in the middle is Angelo Matthews. Well, the play has been called off for the day. So Angelo Matthews is not out on 20 and with him is Jayasuriya. He is not out on 2. A night watchman and the batsman out. Osanda Fernando for 28. Captain Dimuth Karunaratne for 17. Kusal Mendis for 14. So Sri Lanka has lost wickets at 28, 47 and 81. So Kusal Mendis is the last man who has got out. And Sri Lanka, well, tottering in their second innings at 83 for 3. Not a good situation at all. And not getting a sizable lead in the first innings. In fact, they conceded the lead by 13 runs, allowing New Zealand to come on top. And now, Sena, if Sri Lanka is to have any chance of winning this match, they have to go beyond 300. Set a target of 300, they can win this match. ඔව් අතරම අපි ඇෂ්ලි ඉංග්‍රීසි බසින් ගෙන විස්තරයම මතක් කරන්නම් නවසීලන්ත සහ ශ්‍රී ලංකා අතර පළමු ටෙස්ට් තරගයේ තුන්වන දින නිමා වෙද්දී දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 83යි කඩලු 3යි ලකුණු 65ක් පමණයි ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. ඉතින් දෙවිගිය පිටිකරුවන් හැටියට සටහන් වන්නේ ඔෂන්ද ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු 13ක් එකම පළවෙනිම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දෙවන ඉනිම ගැන කතා කිරීමේදී ඔෂන්ද ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු 28ක් දිමුත් කරුණාරත්න ලකුණු 17ක් ඒකම කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 14ක් ඒ සමගින්ම ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් නොදවී ලකුණු 20ක් සහ ප්‍රභාත් ජයසූරිය ඔහු නයිට් වොච්මන් හැටියට ක්‍රීඩා බෙඩාව තින්නේ ලකුණු 2යි. දැන් ලකුණු 83යි කඩලු 3යි. දැන් ලකුණු 65ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. නමුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ප්‍රශ්නයක් උනේ මම දැකපු විදියට නම් 155කට අපි ඒ ගැන කතා කරනවා නම් ඔවුන්ගේ පස්වෙනි කඩුල්ල දෙවී ගියේ 151 දී. 6 වෙනි 188 දී. 7 වෙනි 235 දී. 8 වෙනි 291 දී. 9 වෙනි 360 දී. අන්තිම කඩුල්ල 373 දී. අවසන් පිටිකරුවන් ඒ සම්බන්ධතාවයන් රඳවාගෙන තිබෙන ආකාරය ගැන කතා කරනවා නම් ඔවුන් ඒ ඉනිම ශක්තිමත් කරපු ආකාරය අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතුයි. More than 150 runs. More than 150 runs for the last 3 wickets. That is exactly. That was the turning point actually. තාමත් තියෙන අවස්ථාව අර ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් ලකුණු 300ක්වත් ලබා ගැනීම තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කළ යුත්තේ. ඒ සඳහා නිරෝෂන් දික්කල දලංජය ඩිසිල්වා දිනේ චන්දිමාල් කසුන් රාජිත අසිත ෆර්නැන්ඩෝ ලහිරු කුමාර පමණයි. කණ්ඩායමේ සිටින්නේ දැනට පන්දුර පහර දෙන ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සහ ප්‍රභාත් ජයසූරිය හැරුණකොට දැන් ලකුණු 57යි Assetline Finance කණ්ඩායම හඹාගෙන ඉලක්කය දැන් ලකුණු 12 runs more in 8 deliveries. දැන් නම් ඉලක්කය ඉතමත් පාස් වෙන්නේ. දැන් wide එකක් ගියා. ඒකට ලකුණු 6ක් ගියා. ඒක තමයි මේ පන්දු යවන්නන අර පුන ඇෂ්ලි කිව්වේ හැම විටම මේ
විනානුකූල පන්දුවේම නැත්නම් ඩිසිප්ලින් බෝලිං ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ඒ අතරවාරයේදී ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී යනවා ඇසට් ලයින් කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 57ක තිබෙදී කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරද රහසු වෙනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ 36 වෙනි නීතිය උල්ලංඝනය වෙනවා සමගම මේක තමයි විනිශ්චයකරුන්ට අමාරුම තීරණය. Well said, and also shows the immaturity of the batsmen out there. They are well on top at the moment. All they have to do is just play those, get those singles, and they have just won the match. Trying to play a completely unnecessary shot there, straight delivery, going down on his knees and trying to sweep it, and has been out, ruled out leg before. හැම විටම කියන්නේ මේ ස්විප් පහරවල් එල්ල කිරීමේදී පන්දුව තෝරා බේරා ගැනීම තමයි ඒකෝ ලෙග් ස්ටම්ප් එකට එලියෙන් තියෙනවනේ පන්දුව. එහෙනම් ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට එලියෙන් තියෙනවනේ. මොකද හරියටම අඟල් 9 අතර කඩලු තුනේ පරතරයේ පන්දුවට ස්විප් පහරක් ගහන්නට ගියොත් ඒක වැරදිලා හරි මිස් වුණොත් මොකද මිස් වෙන්න තිබෙන පිත්තේ වදින්න තියෙන සම්භාවිතාවය හරි අඩුයි. දැන් පිත්තේ පළල අඟල් 4යි කාලයි. ඒක හරවල ගහනකොට වදින්නේ බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක්. කෙලින් ගහන අඩු ගානේ 4යි කාලක් තියෙන මූණතේ පිත්ත වදින්න. ඉතින් මේක ප්‍රයෝජන මේක කල්පනාකාරී වියුතිය මේ පිටිකරන අපි දන්නවා රිවර්ස් ස්වීප් පහර දැන් ප්‍රචලිතයි. නමුත් ඒ කාලේ මයික් ගැටින් රිවර්ස් ස්වීප් පහර 1992 දී මට මතක විදිහට World Cup semi-finals. Finals. අවසන් මහා තරගයේදී රිවර්ස් ස්වීප් එක ගහලා වර්ල්ඩ් කප් එක නැති කරගත්තා. ඉතින් සෑහෙන කාලයක් ගියා වර්ල්ඩ් කප් එකක් දිනා ගන්න. මේ පසුගිය වසරේදී මම වර්ල්ඩ් කප් එකක් දිනාගත්තේ. ඒකත් පොඩ්ඩක් වාසනාව හින්දා දිනාගත්තේ. හොඳයි. මෙන්න සහනාධාර ලකුණු 6ක් ලැබෙනවා. අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී පන්දු යවන කණ්ඩායම නොකළ යුතු දෙයක් වයිට් පන්දුවක්. දැන් පන්දු 6යි ලකුණු 6යි පන්දු 4යි ලකුණු 63යි කඩලු 1යි. Looking for your own car? Customized leasing and loans from Assetline. Call us now on 0114 700 100. We are at the dawn of an astronomical digital metamorphosis. This is the new frontier in banking, where limits are a thing of the past. NDB Bank. The future is banking on us. So the final over coming up. 6 runs required of 6 deliveries. Target is 69. Assetline has got to 63 for the loss of 1 wicket. Can Orient Finance pull this one? To do that, they'll have to pick up a couple of wickets and make sure the Assetline Finance batsman will not get any boundaries in the next 2 to 3 deliveries. So the first delivery has been played down towards the point region, and the batsman will get 2 runs. And maybe they get 3. Yes, they're getting 3. So 3 runs have been wiped off the 6. 3 required of 5 deliveries. Harith Fernando, what can he do? Maybe bowl a Yorker. Keep the ball straight, wicket to wicket. Get the fielders up. Make sure the batsmen don't have that much of width to play around. Yes, he drops his shot and the wicketkeeper takes it and the ball comes off the pad. So no addition to the score. A dot ball requires 3 runs of 4 deliveries. Have they left it too late? Orient Finance. The captain comes and bowls and there's a tossed up delivery. And that have been hit towards the mid-off region and they are running for the second. And there is an appeal. The bails have been taken off. No, the batsman has made his ground. So Asset Finance requires only 1 run now of the final 3 deliveries. So the game has certainly swung its way towards Assetline, and they are well in sight of that victory. And Orient Finance will be ruining the fact that they bowl so many wides, gave so many extras, which cost them the match. Yeah, there comes the last run, and that's a pitched up delivery. The batsman waiting for it and hammering it down into the vacant long off region for a 4. So Assetline Finance have won the match, chasing down the 69. They got to 72 for 1. Duminda Ekanayaka is not out on 6. Manjula Ganil is not out on 13. 21, I beg your pardon. And Assetline Finance wins their match by 4 wickets against Orient Finance.
So of the matches concluded so far, CDB winning their match against LV Finance and Union Bank winning their match against Orient Finance, and then People's Leasing winning their match against Commercial Bank, and then CDB being defeated, or CDB winning their match against Hatton National Bank. Now that was a very high profile match, but CDB pulling off a thrilling win over Hatton National Bank. And now we see Assetline Finance chasing down the score of 68 made by Orient Finance, winning the match very comfortably by 4 wickets. An exciting start. An exciting journey. An exceptional group of established brands coming together to expand our expertise for exponential growth. For you, our community and country. We are Jana Shakti Group. LOLC out there in the middle to open us. The umpire signals to the scorers. Everything ready. Slight breeze across the grounds. All the spectators on the rampart, including some foreigners as well, enjoying the cricket. Plus all the young people around, the people who live in the area of Galle, making their way to the ramparts. And of course the spectators, everybody who just going past the ground, stopping and having a peek at what's happening here at the Galle International Cricket Stadium. So you're watching this live stream coming to you from Sports Intel, this inaugural Mercantile Cricket Bank Finance 6-a-side cricket tournament happening live. And as we bring you ball by ball commentaries of this 6-a-side cricket tournament, which involves the finance and the banking sector. විශේෂම බැලන්සේවා ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරපු ඒකම මුල්ම වතාවට කොළඹින් පිට තරඟාවලිය සංවිධානය කරන්නට ඔවුන් කල්පනා කරා මේ ශ්‍රී ලංකාවට ඉතාමත් වටිනා ආයතන හැටියට අපි අනිවාර්යයෙන්ම නම් කරන බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන එකතු කරගෙන මේ සාය සමාජික තරඟාවලිය MCA Inaugural Bank Finance 6-a-side Tournament 2023 Interbank Finance Interbank and Interfinance Sixers. මේ තරඟාවලිය සාර්ථක කරගන්නට අනුග්‍රහකින් ලබා දුන්නේ අත්වල අපි විශේෂයෙන්ම අගය කරන්නට ඕන. මොකද අවුරුදු 112ක් පැරණි මේ වෙළඳ ක්‍රිකට් ආයතනය පත්මන් සභාපති නලින් වික්‍රමසිංහ අපි ගැන කතා කරද්දී ඔහු සෑහෙන කාර්යභාරයක් හිටපු සභාපතිවරුන් කරපු ඒ කාර්යභාරයන් ගැන ඔහු අගය කළා. ඒකම අපේ හිටපු සභාපතිවරයෙකුට අපටත් ගෞරවයක් අපටත් ආඩම්බරයක් විශේෂයෙන් මත් එක්ක ක්‍රිකට් ආයතනයේ පවා එකට රාජකාරිය කරා මිනිස්සු කමිටුවේ ඇෂ්ලි රත්නායක. ඇෂ්ලි දැන් මේ ඔබ මේ තරඟාවලිය ගැන ඔබගේ මුහුතන්න බැරුණා. දැන් මේ වගේ තරඟාවලියක් කොළඹින් පිට සංවිධානය කරන ලේසි පාසුවට නෙමෙයි හැබැයි විවේචනය කරන ලේසි. අඩුපාඩු හොයන්න ලේසි. අපි දන්නවා මේ අපිට මේ අපේ සජීවීකරණය මේ මුල්ම අත්දැකීම වෙන කොළඹින් පිට අපේ මේ ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටර් ආයතනයටත් උන්ටත් සෑහෙන ප්‍රශ්න වල මුහුණ දෙන්න සිද්ධලා තිබුණා. මේ සජීවීකරණය ගෙනෙන්න පෙර ආතෝ මේක සූදානම් කරත් ඉතින් ගමන ඉතින් මේ කාලය ඒවා සෑහෙන වටිනවා. මේවා සංවිධානය කිරීමේදී තරම ලේසි පාසුකාරයක් නෙමෙයි. Well, you're certainly right, Sena. The amount of work that has gone in the logistics, the planning, and the execution of the planning has been carried out brilliantly by Sports Intel. So, bouquet to the professional staff that they have, the cameraman, the planners, the organizers, the crew that has been working right throughout from yesterday. They've done an unbelievable job. I'm sure the example set by Roshan Mahanama, the man who's behind the scene, has been taken up by all the professionals who are managing this entire effort, and they're doing a brilliant job. And a bouquet to the Mercantile Cricket Association as well, taking the cricket out of Colombo and bringing this tournament to Galle. And you can see lots of people here. In fact, some of the buses that have stopped on the road, and people are standing there, sitting there, enjoying the view, enjoying the cool breeze here as well in the Galle International Stadium. And if you're somewhere in the vicinity of Galle, make your way here. While you can have the opportunity of watching this live on TV, you can also come here and watch this game
while you are looking at perhaps your phone and taking a good look at the scores, the commentaries, and all the expert comments that you hear as well. So a lot of work has gone in, and this is absolutely brilliant overture, an initiative by the Mercantile Cricket Association working with Sports Intel to make sure that they bring this live feed to the homes of all the cricket-loving public throughout the country. So coming back to the match, LOLC chasing the target set of 86 by People's Leasing has got to 12 in the first over, and the second over is just beginning now. And well, they have their work cut out. 73 runs required of the 23 deliveries, and they will certainly will want to make it as close as possible in the next 2 overs to make sure that they have a chance of getting close to the total that have been set as a target by People's Leasing. So we welcome to the studio one of the MCA stalwarts as well, and that's Shirosha Gunatilaka, who is one of the vice presidents who are also behind the planning, the organizing, and then the implementing of so many things that are happening at Mercantile Cricket Association. And just a few words with Shirosha. Welcome, and then a very good afternoon to you. Ashley, it's a very hot afternoon, I think, but the cricketers are enjoying the game. I believe MCA changed the system, and it's a good thing that we came to Galle to play these sixers, bankers and finance company sixers in Galle. I think it's a very good beginning. Well, you're most certainly right. It certainly is a great initiative that has been taken by MCA. A big challenge as well to take the cricket out and then to tie up with Sports Intel and to bring this live coverage, setting up the infrastructure, making sure that the coverage is there, and then all the necessary equipment and the services, and then the know-how is there as well. So what you had done more or less, Shirosha, through MCA, that you have brought cricket to the doorstep of people who are living in the southern part of this country as well. Yeah, true. I think we need to give the credit to our company president, Nalin Wickramasinghe. This was, frankly, actually, even though he implemented this, immediate past president Rohana Disanayake had this in his mind to go out of Colombo and play some good cricket outside Colombo. However, Nalin got the chance to implement it, and I think we have done it now. Well, you're certainly right. As we watch now, some good cricket happening out in there in the middle. LOLC chasing the total of 86 has got to 19. One delivery left in the second over. A short pitch delivery, batsman on the back foot there, and opportunity to open his broad shoulders and pull it down towards the mid-wicket region. But there was cover over there, 2 runs to the score, so they got to 19. Shihan Fernandez got to 17 of just 9 deliveries, and Vinut Madhushan is on 2, having faced only 2. And next delivery is a dot ball, and yes, the bowler coming back very strongly as well. So we have seen some good cricket as well. Now, Shirosha, this tournament has been limited in this inaugural tournament to the banking and the finance. Are your plans to make this broad-based and bring other commercial sectors as well? We have been discussing, but we have not been able to take a firm decision on that matter. We thought we'll go with this and give it a try and see how it works. Looking at it, I think we have been successful. And yes, maybe we might start discussing again to make it a broader tournament. I think, yes, it might work if we go for the corporate sector companies also. So that's good news indeed for all the other mercantile sector organizations where you have lots of cricketers in your fold. And as you can see, some of the cricketers that who have been taking part in some of this, who are representing some of these organizations in the finance and the banking, and some of them are knocking on the doors to get vie for international stardom as well, as far as Sri Lanka is concerned. And some of them are already representing some of the Sri Lanka A sides as well. So this is brilliant opportunity for them, and also for their loved ones to see them in action live. Yeah,
Now, today I saw some players who played for Sri Lanka A, some players who played for emerging team. So there are, as you said, there are a lot of good cricketers playing in this tournament who is knocking at the door to play in the national side. So it's a great opportunity even for youngsters to come in and play. Of course, this is a six side, it's a limited 5 overs game, but then it can be a start for them and go on from there. You're certainly right. So there we see LOLC losing their first wicket of a brilliant catch in the boundary there on the long on boundary, and that was a pitched up delivery. The batsman getting under it and hoisting it. It was in the air for a long time, but the long on field had to run about 20 yards to his left, and then somehow they get under it, and a last minute dive made it possible for him to hold on to brilliant catch. So there we see LOLC losing their first wicket, and they are 19 for 1. The third over in progress. Target is 86. Current run rate is 8.77. Required run rate is 23.65. But certainly gettable. It's a daunting task. They have to go for big shots at the moment because 8.77 run rate is not at all good. Yes, and the bowlers will have to be very disciplined as well, making sure their line and length is perfect, immaculate. The margin of error is so small, and wide or a no ball will certainly give 6 runs to the opposition as well. And there we see a 4 being scored. That was a short pitch delivery on midland leg. The batsman moving across his stumps there. Good innovation by the batsman. I think it's Shihan Fernando or is it Sairo Dukumbura, who moves across the stumps and gets plenty of bat there and hitting that ball down towards the fine leg region for a very well controlled 4 runs as well. So the total moves to 23. 2.3 overs have been completed. Target is 86, and LOLC, but they require further 63 in 15 balls. So Sirosha, okay, you have come down to the southern sector of the country. Are you planning to move into other regions as well? That's another important question to ask it's you. It's a good question. Frankly, we have been discussing going up to Kandy, Kurunegala. North and East by any chance? North. North is a very interesting option because they are eagerly waiting to see good cricket being played in the north. So logistically we might have certain issues, but then nothing is impossible. So absolutely. There we see another 4 being scored. So LOLC moves to 28 now. 5 deliveries of the third over has been completed. They reached a further 58 in 13 deliveries. Well, yes, we know there is the Murli Dharan Trophy that is being played between Ananda and Hindu College, which is initiative taken by the Foundation of Goodness. And that tournament is absolutely well accepted and been well looked into by the people who are in the north and the east, and it become a very popular tournament as well. Initially I think there used to be a very good tournament organized by Goodness Foundation of Goodness, but I don't know why it came to a stop just before COVID came into I don't know why. I think if they start on that again, it will be very good because it used to be a very popular tournament. So 3 overs have been completed. We'll come back after this break. LOLC 32 for 1, chasing 86. An exciting start. An exciting journey. An exceptional group of established brands coming together to expand our expertise for exponential growth. For you, our community and country. We are Jana Shakti Group. So as we come back, the final 2 overs, in fact the first delivery of the 4th over has been bowled, and LOLC has increased their total to 33. They require a further 53 runs. Certainly gettable, but they need to get some quick boundaries and a couple of big hits. As we watch the first one,
and that have been hit down towards the long on region, but only one run. Good cover out there on the boundary line, and the total moves to 34 for 1. And the current run rate is 10.20, but the required run rate has gone up to 32.1. That's not a easy target. Well, 6 runs off that has been wiped off. Short pitch delivery been hammered down towards the mid-wicket region. So, Shirosha, what else that we see is that the opportunity that has been given to these players, they are taken with both hands. We have seen some swashbuckling cricket that have been played. We saw that in the previous occasion, Hatton National Bank being beaten. A big side being losing to CDB. So certainly you can see the competitiveness and also some of the youngsters going all out to make maximum use of this opportunity. No, if you see, unlike those days, these boys are open to a lot of cricket all over the being played all over the world. They watch TV. They go through a lot of good coaches. They learn to play different kind of shots as a young boy, unlike those days. So with that, they have the confidence. They have the confidence to go for their shots. So bank like HNB losing to CDB with an unknown set of players, I'm not surprised. Absolutely. So this speaks well for the game and how well this has been accepted, how the opportunities have been taken by all these youngsters. Talking about the youngsters, we also understand, Sirosha, that you also head the Mercantile Cricket Academy as well. And I'm sure that's more or less a feeder to most of the schools to build the character, the cricket capabilities, and also the technical capabilities of the youngsters as well. Yes. Now, if we talk about the MCA Academy, we already have almost 300 children in our academy with 5 coaches, with lady cricketers. There are about 125 lady cricketers. So I think everyone is enjoying playing cricket, and they are very keen to learn to play cricket. With that, now I don't know, maybe my president would have already explained, we are even planning to take a academy team to UK. There's a tournament being played, Academy World Cup, also being organized. So there is a lot of cricket that they want to play among academies also. This will enhance the knowledge of cricket, enhance the standard of cricket in all the countries, including Sri Lanka. Absolutely. Well, most certainly it has been wonderful to chat with you, Sirosha. Thank you very much for sharing your thoughts. And we wish you, as well as the Mercantile Cricket, and then this relationship that you have with Sports Intel to become even more stronger, and which will enable you to take cricket to the far corners of this country. Thank you very much, Ashley, for inviting me to have a chat with you all. Have a good day. Thank you. So there we are. LOLC has now moved to 55. The final over is in progress now. They still require 31 runs of 5 deliveries. Hayawara pahak hehuwat 30යි. Sena ඒත් අමාරුයි. Unless the last delivery. සෑහෙන්න අමාරුයි. වයිඩ් ම දාන්න වෙනවා අන්තිම බෝලේ දෙතුන් පාරක්. Well, there we see that's very good, very well controlled delivery by Gayat Mendis on that occasion. A fuller delivery which has been played down towards the long on region. So that's, as far as LOS is concerned, that target has become impossible now. 30 runs in just 4 deliveries. And so People's Leasing will go into the semi-finals. This is the second match they're winning. Their second match. So LOS has put up a good fight. There we see another 4 being scored as well on the 3rd delivery of the 5th over. So they need 26 runs in just 3 deliveries now. So even if they get 3 sixes, that will give them only 18 runs. And that will not be enough. So LOLC has given a good run. They got to 60 of just 4.3 overs, losing only 1 wicket in the process. And Shihan Fernando has got to 30. And with him is Saira Udukumbura. He is on 28. So Shihan Fernando will have to retire now. He has got to 31 now. Yeah, there he has to retire. He's walking back. Wonderful innings by him. 31 of
just 15 deliveries, but is that enough? He has not been able to take his side to victory, but certainly put up a very good fight as far as LOLC is concerned. So this also will probably be an encouragement for LOLC to play even more serious cricket as far as Mercantile cricket is concerned, and will provide lots of opportunities for many youngsters. They have a huge staff spread throughout the country, and I'm sure they certainly will be looking at serious cricket in years to come. So there we see the LOLC. Now they have only 3 deliveries left, and they need, or rather 2 deliveries left for them to get 25 runs. Target is 86, they got to 61. Galle Mendes, penultimate delivery. And they have been hammered down towards the deep extra cover region. Sweeper cover comes and fields, sends return, and batsmen get to 2 runs. So now it's a final delivery. Actually, then high parallel hatarak gahan antim bole. So high parallel hatarak. No ball hatarak dala, high parallel hatarak gehoti nilanna puluwa. එවන wide හතරක් ගියොත් නිකම්ම දැන් අන්තිම බෝලේ නෑ තව බෝල දෙකක් තියෙනවා නේ බෝල 2.25. Yes. So 2 deliveries left. So Galle Mendes, he has done brilliantly well. He has conceded only 10 runs in the 4 deliveries so far. So Sairul Lukubre has got to 28 of just 10 deliveries. He has batted very well for LOLC. And we saw Shehan Fernando also batting extremely well. 31 of just 10 deliveries for Shihara. So now it's over to Galle Mendes. Here he is now. Last delivery. 24 runs required. Short pitch delivery that have been hammered down towards the long leg region. Yes. And the ball crosses the boundary line. But it will not bring victory for LOLC. Only enable them to take the score to 66 for the loss of 2 wickets at the end of 5 overs. And People's Leasing has won this match. And they have won by 20 runs. And LOLC, well, they certainly will be going back into the pavilion and lick their wounds, but will come out more comfortable and with a little bit more of a positive mind in their next essay. මං ආස කිරිපත්වලට මං කැමති බුරියානි. ඒ අපේ කෑමක්ද? ඒකත් අපේ කෑමක් තමයි. කිරිබත් වෙන්නෙත් බුරියානි වෙන්නෙත් පොංගල් බත් වෙන්නෙත් එක කරලිවී. අපි එක කරලිවී. නාංග ඔය කදින් එල්මනුග. අපි එක කරලෙවී ඒ බැඳීම සවියක් කරගනිමින් අපි එකමුතුව මේ රට හදමු. அந்த பிணைப்பை சக்தியாக்கி நாம் ஒன்றாக இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்புவோம். 70 ජාතික නිදහස් දිනයේදී ජාතික ලීසින් සන්නාමෙන් රටටම ඇරයුමක්. People's Leasing විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. Grand Park Arena. Train hard, win easy. The state-of-the-art, most modern indoor and outdoor sports complex for the champion who truly believes in the impossible. රෝද 4ක වාහනයක් ගන්න. Assetline leasing සහ loan දෙකෙන් කැමති එකක් තෝරගන්න. අමතන්න 0114 එහෙනම් තම Assetline ඇවිත් බලන්න. People's Leasing කණ්ඩායම ලකුණු 19ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරනවා සමගම ඔවුන් අවසන් පූර්ව වටයේ තරගයක් සඳහා සුසුකම් ලබනවා. Group A කොටසෙන් CDB මෙවුන්ට සුසුකම් ලබා තිබෙන්නේ. Group C කොටසේ People's Leasing කණ්ඩායම සුසුකම් ලබනවා. දැන් Group B කොටසේ තමයි සටන තිබෙන්නේ. හැබැයි ඒක දැම්ම නෙමෙයි තවත් මේ ඉනිමනිමා වෙලා ඔය ඉන්නවා අරගෙන යුනියන් බැංකුවද Assetline ද. මොකද ඒ කණ්ඩායම් දෙකම එක එක ජයග්‍රහණ කළා තිබෙනවා. දැන් උන්ෙන් ඒ තරගේ නෙමෙයි දැන් පැවැත්වෙන්නේ LB Finance සහ HNB කණ්ඩායම් අතර තරගය. Yes, this is the 7th match for the day today between LB Finance and HNB. HNB already lost the match. They lost to CDB. And then also we saw LB Finance losing their match to CDB. So CDB
has already qualified for the semi-finals, and then People's Leasing, having won both their matches, they also have qualified for the semi-finals. So LB Finance and HMB, well, they'll be battling for the final position. So they will not have much of an opportunity to get into the semi-finals. That's the opportunity. Best loser. Best loser. So in all groups. In all groups. So if the best loser, so perhaps HMB will be vying for that position. Because they scored a big score, even though they lost to CDB. They had got 69. Whereas LB Finance, they got only 60 in their first match. So this will be very interesting contest as well to see the best losers position. So Hatton National Bank will give all out. Madhav Varnapura, you never know. If they get into that level and they qualify for the semis, what can happen? Because they have a very good side. So Supun Madhushankar and Lakshan Rodrigo has opened the batting for LB Finance. And Madhav Varnapura is the captain of the Hatton National Bank side who has opened the bowling. He bowled the final over in that match they lost to CDB. So here he is opening the bowling. And so far he has given only 7 runs in the first 4 deliveries. And LB Finance have got to 7 for no loss. And here they face the 5th delivery that have been hit down towards the point region. And the ball have been just pulled inside the boundary line. Ball coming to a trickling stop just maybe few inches from the boundary line. But 2 runs to the score. So LB Finance have got to 9. Supun Madhushankar is on 4. Lakshan Rodrigo is on 5. So certainly Madhava this time dropping it short, and batsman opening his broad shoulders and hitting it in the air purposely. Vacant position, no fielder there. 1 bounce into the mid-off region for 4 runs. So the first over has been completed, and LB Finance 13 for no loss. Grand Park Arena. Train hard, win easy. The state-of-the-art, most modern indoor and outdoor sports complex for the champion who truly believes in the impossible. Forging ahead by the strength of our superior financial performance, customer base, and operational excellence. Commercial Bank is proud to be named the strongest bank in Sri Lanka by the Asian Banker magazine. Commercial Bank, the most awarded bank in Sri Lanka. LB Finance කණ්ඩායම ලකුණු 13යි. මේ අලුත්ම තරගයක් HNB කණ්ඩායම තරමකින් මේ කණ්ඩායම් දෙකම ඊට පෙර පරාජයට පත් වී තිබෙන්නේ. LB Finance කණ්ඩායම CDB කණ්ඩායමට පරාජයට පත් වුණා. HNB කණ්ඩායම CDB කණ්ඩායමට එරෙහිව පරාජයට පත් වුණා. විශේෂයෙන්ම කතා කරද්දී මේ සජීවී රූපරාම ඔබට ගෙනෙන්නේ ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් ආයතනයේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම. ඒක අතරවාරදී ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ට්‍රයි පාර ඉහළින්මයි ලකුණු 6කට යන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. 4 සීමාසන්නේදී උඩ පන්දුවක් හැටියට රැකගත්තා. ඒ අනුව ලකුණු 6යි. ලකුණු 6යි. මොකද සීමාවෙන් එපිට උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. ඒතරවාදී ඒ ලකුණු 6 සමගින්ම ලකුණු සංඛ්‍යාව 19යි. පුල්පහර මෙවර ස්ක්වැලෙක් දෙසින් තවත් ලකුණු 6ක් පිටම පන්දු දෙකකදී ලකුණු 6යි. LB Finance කණ්ඩායම මීට පෙර ලබාගත්තේ ලකුණු 60යි. HNB කණ්ඩායම ලකුණු 69ක් ලබාගත්තා. මේ තරගයේ බෙස්ට් ලූසර්ස් 3 වන ස්ථානය ගන්නා කණ්ඩායමට අවකාශ තිබෙනවා. මේ තරගයේ පමණ නෙවෙයි තවත් තරග කිහිපයක් තිබෙනවා. හොඳම පරාජිත කණ්ඩායමට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒකම ඇෂ්ලි මේ ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් නිෂ්පාදන කණ්ඩායම ලබා දෙන රූපරාම ඉතාමත් පැහැදිලි දසුන්. අපි දන්නවා ඒ කැමරා කාච ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ කැමරා කාච හැටියට අපිට අවවාදම කියන්න පුළුවන්. මොකද ඉතාමත් සුපැහැදිලි දසුන්. අපි දන්නවා ගෙදර සිට තරඟය නරඹද්දිත් අපේ ඉදිරියේ තිබෙන රූපවාහිනියත් දෙස බැලීමේදී ඒ රූපරාමු අනර්ගම තත්ත්වයේ තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තිබෙනවා. අපි ඒ ගැන ඔබත් කතා කළ යුතුමයි. අපි විශේෂයෙන්ම මේ සජීවීකරණය ගෙනීමේදී ජාතික මට්ටමේ විකාශනය කරන මේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊතරම්ම පැහැදිලි රූපරාම තමයි ලබා දෙන්නේ. Well, you're certainly right.
Sena, in fact, I mentioned this at the beginning of this cover that we started. I mentioned the amount of cameras that they have positioned around the grounds and the amount of infrastructure that have gone into place, and the quality of the equipment that is being used to do the transmission is of absolute top quality. And then also top-notch technology is being used here by Sports Intel as well. I'm sure most of the other sports institutes, including Sri Lanka Cricket, Sri Lanka Rugby, and all the other sports institutions will take note of what Sports Intel has to offer. Their capability to cover, their technical expertise, their knowledge, and then also the quality of the equipment that they have is mind-boggling. The amount of infrastructure that they have looked into. So I'm not surprised at all when I spoke to Channa Fernando, and then also when I found out what Roshan Mahanama, well, we all know, Sena, when Roshan wants to do something, he wants to do it the best that he can. Be it in cricket, be it in umpiring, be it as a match referee. We know the man even as an individual, and we know what his capabilities, his quality, and then his capabilities are. And this is what he has brought into this organization, to have professionals like Channa Fernando and some of the other officials that we see here. Otherwise, you cannot cover a match or tournament of this nature with the matches being played live and at the level that this coverage is being provided is absolutely fantastic, Sen. අනිවාර්යයෙන්ම අපි විශේෂයෙන්ම ඔබ කතා කරමින් සිටියේ මේ මංගතර කැමරා කෝණ ඉතින් ලබා දෙනේ දසුන්. මොකද අපි කැමරා පිටිපස්සේ මේ ඔබේ රූපවාහිනියේ පිටිපස්සේ දැන් ජංගම දුරකථනයේ පිටිපස්සේ සෑහෙන කාර්යභාරයක් කරන කොටසක් ඉන්නවා. අපි දන්නවා මොකද සංස්කරණ කටයුතු කරනවා. මොකද පන්දුව පස්සෙන්ම එක කැමරාවක් යන්න ඕන. අපි දැක්කේ නැහැ එකම පන්දුවක්වත් මවුන අතහරිනවා. ඒකත් වැදගත්. ඒ කැමරා ශිල්පීන් ඒකම ඒ කැමරා කෝණ හරියාකාරව සංස්කරණය කිරීමේදී ඉතාමත් වැදගත්. මොකද කැමරා 1 කැමරා 2 මම සමහරුන් නම් පාවිච්චි කරන බ්ලූ රෙඩ් ඒ වගේ ඒ කැමරා හඳුන්වනවා. සමහරු අංකෝලින් හඳුන්වනවා. ඉතින් පට ගාලා මේවා අර සංස්කරණ ශිල්පියා ඒ නිෂ්පාදකවරයා ලබා දීම ඉතාමත් හරිම වෙලාවට කළ යුතුයි. නැත්නම් අපි රන් අවුට් එකක් පෙන්නද්දි රන් අවුට් එක වෙලා ඉවරලා පෙන්නලා වැඩක් නැහැ. ඒතකොට ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මම හිතන්නේ අපි ඉතාමත් හොඳින් මේ අපේ තරුණ කණ්ඩායමක් ඉන්නේ. ඒකම අපේ හොඳ දැනුමක් ඇති තියෙන කළමනාකරන කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවා. ඔවුන්ගේ දායකත්වය ඉතාමත් ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් මේ ඒ අතර වරේ තවත් ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා කණ්ඩායමට. LB ෆිනෑන්ස් කණ්ඩායම දැන් ලකුණු 44ක් දක්වා ඉහළ යනවා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරද්දී මේ පාවිච්චි කරන මේ තාක්ෂණික මෙවලම් ඒ උපකරණ ලෝකයේ තියෙන ඉහළම මට්ටමේ උපකරණ පාවිච්චි කරන. අපි ඒ ගැනත් කතා කළ යුතුයි. මොකද මේවා ලේසි පාසු ගණනකට කියන්නත් බෑ. ඉතින් මම හිතන්නේ අර ඔබ කිව්වා වගේ රොෂාන් මහානාම කියන්නේ දෙයකට අත ගැහුවොත් ආයි හොඳම දේ තමයි හොයන්නෙත්. ඒ කියන්නේ හොඳම කණ්ඩායමක් තමයි තෝරගන්නෙත්. මම හිතනවා ඉතින් රොෂාන් මහානාමට ලැබුණ තියෙන කණ්ඩායම ගැන ආයි විවාදයක් නැහැ. ආපසු හැරලා බලන්න ඕනේ. ඔවුන් ඒ දායකත්වය හොඳින් ලබා දෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේ අපි අතරම ඔබත් මමත් මේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාපටි ජාත්‍යන්තර තරඟ රූපවාහිනියෙන් ඒකම ගුවන් විදුලියෙන් විශ්වවිද්‍යාලයක් ගෙනලා තිබෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ අවස්ථාවේ ලැබෙන ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ලැබෙන රූපම තමයි අපි මේ රූපවාහිනිය අපි ඉදිරියේ තියෙන රූපවාහිනිය ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම රොබ කිව්ව ආකාරයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පවා මම හිතනවා ඔවුන් දැන් සූදානම් වෙනවා වෙනම ක්‍රීඩා චැනල් එකක් ඔවුන් ලබා ගන්න. ඒකම ගුවන් විදුලි විකාශනයක් ලබා ගන්න වෙනමම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මම හිතන හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ අන්තර් සමාජ තරඟවලදී මේ ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් ආයතනය වැනි දෙයක ඔවුන්ගේ සහයෝගය ලබා ගන්න ඕන. මම හිතනවා ඔවුන් ඒට සැදී පැහැදී ඉන්නවා. දැන් මේ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය පවා ඔවුන් අවසන් මහා තරඟ කීපයක්ම ගෙනාවා. අදත් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාපිටියේ ඒ අසිරිය ඒ ආකාරයෙන්ම ඔවුන් සජීවීව ගෙනෙනවා. අපි මේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායමට රොෂාන් මහානාම ඇතුළු ඒ සියලුම කණ්ඩායමට අපේ ප්‍රණාමය පුද කරලා විශ්ව විචාරකයන්ට. මොකද 1992 විශ්ව විචාරය පටන් ගත්තේ. එතන ඔබත් සෑහෙන කාලයක් විශ්ව විචාරය ගෙනාවා. ඉතින් මම හිතනවා අපි අපටත් මෙවැනි අවස්ථාවල් ලැබෙන එක අපටත් ගෞරවයක් අපටත් ආඩම්බරයක්. You're spot on, Sena, no question about it. And the score in the meantime, LB Finance have gone up to 50, and we are still in the final delivery of the third over. So they are absolutely making merry here. Hatton National Bank bowlers have been taken on a leather hunt, and LB Finance is absolutely thriving as we are talking about the quality of what Sports Intel have brought. LB Finance, on the other hand,
has brought a lot of quality into their batting as well. Yeah, definitely. Now they have got 50 without loss in just the 18 deliveries. Third over in 17 total. deliveries. 17, yes. Exactly. Now ඉහලින්ම පන්දුව එල්ල කරනවා යතරවද උඩ පන්දුව කරන රැකීමට ආසන්නයි. රැක ගන්නවා ඉතා හොඳ උඩ පන්දුවක්. මොකද පන්දුව යවපු සඳුන් දිවාවා යාර 15ක් 20ක් පමණ පසුපසට එවැනි උඩ පන්දුව රැකගෙන මෙතරම් ලේසි පසු කරන මේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ උඩ පන්දුවක් කරට කියන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙන පුනරුපණය commentators curse. ඇත්තම ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා සමහර අවස්ථාවල. I suppose so. ඇත්තටම ඇෂලි දැන් අපි කතා කරමින් සිටියා මේ ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් ආයතනය ගෙනෙන මේ සජීවීකරණය කොහොමද ඔවුන්ගේ එකදලා ඉන්න කණ්ඩායම කොහොමද ඔවුන්ගේ පළපුරුදු කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. අපි දන්නවා ජාතික රූපවාහිනියේ වපිතක වැඩ කරපු කට්ටිය ඉන්නවා. අපි ඉස්සරහත් ඉන්නවා. මේ ගැන කතා කරද්දී මම හිතනවා මට වඩා හොඳම කෙනෙක් මේ ආසනය වාඩි කළ යුතුයි. මම නම කියන්නේ ඔබම හඳුන්වා දුන්නොත් හොඳයි. හොඳයි අපි ඉඩකට සලසනවා මගේ ආසනය ඒ මහතා වෙනුවෙන්. මොකද ඔවුන්ගේ දැනුම ඔවුන්ගේ පරිණතභාවය හොඳින් ප්‍රයෝජනට අරන් තිනවා මේ සියලුම දේවල් කළමනාකරණය කරන්න. මොකද පළපුරුද්ද මම හිතන්නේ දැනුමට හොඳ සහයෝගයක්. මොකද අර කොලේ ගන්න සුසුකමට වඩා පරිණතභාවයෙන් ලබා ගන්න ඒ සුසුකම ඉතාමත් අගය කරන යුතුයි. හොඳයි අවස්ථාව සලසනවා එතුමන්ට ඇෂ්ලිගේ කටින්ම ඒ ඔහු හඳුන්වා දෙන්න. Thank you, Serenandavira. There you are, viewers. Humility at its best. Serenandavira, one of the pioneer, one of the premier most cricket umpires and officials who have done yeoman service for Sri Lanka cricket and to the game. Introducing the gentleman who's going to talk to me and who will be representing Sports Intel. Well, we spoke about Sports Intel, the amount of effort that has been put into make sure that they provide a good coverage for all our Sri Lanka viewers in covering this tournament. And with me is Channa Fernando. Good afternoon, Channa. Good afternoon, Ashley. Wonderful to be here with you in the commentary box, and wonderful to be here in Galle, such a beautiful historic grounds. And we are really privileged to be part of this inaugural Mercantile Bank and Finance Sixers. I think the Mercantile Cricket Association has taken a very big step, and why not take cricket to districts outside of Colombo, and it gives us as Sports Intel a great opportunity also to showcase what we do. So it's a fantastic event. Absolutely, Channa, no question about it. This is my first experience with you, and I'm absolutely thrilled to see the professionalism that has been displayed by you, your crew, and then all the capability from a technological point of view, from a digitalization point of view. You've seen the social media, which has become the foremost medium now, be it sport, be it commercial activities, be it information, be it education, that has been now brought to the doorstep of your consumers. So this is what you have done so well in providing this coverage, and the quality that I see here, I must tell you, is of one of the best that I have seen, that I have experienced anywhere in the world. So congratulations to you on that, Channa. And then I need to ask you a very important question at the beginning itself. What is the involvement of Roshan Mahanama, and how did he become a part and parcel of Sports Intel? Okay, let me answer you that a little later, but to thank you for the very appreciative words about the production. But I must say that the congratulations or the positive feedback should go to my team, which is led by some real professional veteran guys in the field of television. We have Ranjit, Ranga, then we have a very good young man who handles all the social media, which is Akil. This is the core team, and because they have been working together very effectively, this is really the outcome of that, and this is what gave us the confidence to push ahead with this
journey, and yes, we are experiencing some very good results as a result of this team working together. Coming back to your second part of the question, yes, we started in 2020 when Crick HQ, which is a New Zealand based company that manages a scoring, digital analytics, video analytics platforms from New Zealand, wanted to enter the Sri Lankan scene, and they reached out to Roshan, and then in turn Roshan with Indika Ekanayaka, who's also a director of the company, along with me and two other directors, which is Asela Samarapperuma. He's a IT expert, veteran, who's handled many large-scale IT projects and runs his own IT company. And we also have on our board Saadi Wadud, who's a very reputed corporate lawyer, who's an expert in intellectual property and copyrights laws here in Sri Lanka. So we have a very good team that we brought together, and that is Sports Intel. So we came together for the purpose of promoting Crick HQ and My Action Sports New Zealand. But then all these things are natural extensions of that coming together, because our idea was to bring digitization to sports. And we started our journey with MCA, and we are now talking to some Sri Lankan television giants about bringing content and about doing things differently. These are discussions we are having. We are having discussions with free satellite providers. So the intention is to really propel sports and entertainment activity in Sri Lanka. So that certainly is wonderful news indeed, not only to the sports-loving public, but I'm sure even to some of the stalwarts who are involved in the commercial activities in the country as well. Because what sports brings is entertainment, and entertainment now today has become very much a part of the commercial activities as well. So Charna, what you are saying more or less is that you are setting yourself up with this wonderful team of professionals that you have, and with this Crick HQ, which is a New Zealand-based company, to propel the sporting arena into a different level, and then also to bring all the other associated services as well to a much higher level of operation. Yeah, you see, something that we've always realized is that with digitization, with the use of the proper technology, sports can benefit in the form of data analytics, which is very important for driving excellence. If you look at all the top cricketing nations, there is a lot of emphasis on high performance related activity, which is off the field, which is based on a lot of data and analytics. And that's what the Crick HQ platform gives, because wherever, as far as a player's profile has been created on that platform, wherever the player goes progressively from school cricket to club cricket to international cricket, his profile and his data will remain on the platform. You see, gone are the days when you have to talk to a school authority to find out the statistics, the averages, the performance of a player. Very tedious task it was. But here now, if the player is registered on the platform, his historical analytics is available on the platform. And this is what high performance managers want, selectors want, because they want data, they want good video footage, right? So once you couple this, then
there is huge opportunity for people who are specialists in fine-tuning the skills of players. So we've also looked at this angle, and we've looked at some of the gaps in the sporting academies around the country. If when I say sporting academies, private academies who run cricket academies, swimming, badminton, tennis, they all run their academies on a very low level of technology usage. So we've looked at that, and we've developed a platform which is called the Club Central, and the platform is now beyond prototype. It's ready for going live. We are in discussion with some big clubs in the country, including the MCA and the SSC, to launch Club Central. So basically the Club Central will be a platform where parents, coaches, academy managers will all have a will all be part of the verticals, and there will be features to benefit all of them. So if you take the management will be able to track revenue, set up classes, send out notifications and communications to parents and players. They'll have the ability to track payment, non-payment, pushing reminders to parents. John, I need to interrupt you here. The 7th match has come to an end. So LB Finance in the best losers category has posted imposing 74 for the loss of 5 wickets in the allotted 5 overs. This against the high-riding HMB. HMB, of course, lost their first match to CDB. So HMB will have to score 75 if they are to qualify to the semi-finals as a best loser. So it's going to be a very interesting tussle between LB Finance and HMB. We will see the second half of that match after this match which is being played right now, and that is between this match is between Union Bank and Assetline Finance. So this is the 8th match just about to begin. Fine. So shall we go back to the studio, watch a few advertisements, and we come back again for the discussion? Sure. Forging ahead by the strength of our superior financial performance, customer base, and operational excellence. Commercial Bank is proud to be named the strongest bank in Sri Lanka by the Asian Banker magazine. Commercial Bank, the most awarded bank in Sri Lanka. So the 8th match for the day just beginning, and the first delivery has been bowled, and this is the match between Assetline Finance and Union Bank. And well, coming back, Channa, you were giving a beautiful explanation of all what your future plans and what is in store in terms of automation, which is the analysis part of it, the analytic part of it, and then the statistical management part of it, which is the information part of it. I'm a little privy to this because when I was working, or when I was a part of MCA, I had an experience with Cricket HQ New Zealand, and they were one of the first organizations to come and cover our tournaments as well. So I'm a little bit aware of what they can do and what they could do during that time. But what I see now is a huge load of advancements. Yeah. You have taken the digitalization by the scruff of the neck, and you have brought in so much of other value additions as well. Now this augurs an absolute, a brilliant situation as far as the sport itself is concerned. Plus, for Sri Lanka as a sporting nation to mark ourselves as a serious contender who is very professional in our approach. Yeah, absolutely. I was telling you about Club Central and the kind of features it has. So this is as a result of the
the kind of market gaps we saw when we interact, when our children go to these academies, we realize that these are the gaps. People are taking cash, they're issuing physical receipts, owners don't know how much they have got, how much they have yet to get. So these are all gaps that we thought we must fix, and these are all doable things, and that's why we are doing this. We are bringing Club Central, and Club Central will be a huge opportunity for academies to better manage the academies. And the beauty of that is that for the first time, coaches will be able to give and record feedback of the progress of every player. Right now, if you send your child to an academy, Ashley, the coaches will give you and the player verbal inputs. But there is no central record of the progress that the child has made over the years. Now here, under the profile of the player, they can punch in their comments, areas for improvement, correction action plans, either in Sinhala, Tamil or English. Because you see, we realize that many coaches might not be proficient in English, both in speech and writing. So we thought we must address that. We must make it easy for them so that they'll adopt it. And then they can even upload a picture of the problem that they want to highlight of the player. And this will be there under the player's profile. So this way the parent knows how the child is progressing. And later on, this becomes data for school coaches, even national selectors, because they'll see footage of how these children have progressed over the years. So that's that aspect. And as you said, using the technology to enhance the quality of the game, give entertaining experience for spectators. This is what we are driving at. And today, if you can see around the grounds, the kind of top corporates who have advertised here is because they realize the value of this event. It's going live, therefore it's going to an audience which would otherwise not have been able to witness this match unless they came to the grounds. But today, people are so busy, people are so used to watching good content on YouTube, on Facebook. That's the power of the social media. Most certainly spot on that, Chana. I must tell you, you have done a great job in marshalling your resources and making sure that you have something which is very user-friendly, which is very much in line with the demands of today in terms of technology, and then also the wants of the customers as well. The people who are patronizing all these social media platforms, this is what they want. They want easy content, interesting content, and they want good quality content. Now that's what you are providing. Yeah. Now I need to ask you one question as well. In the way that you are developing this whole process, how are you going to make yourself attractive to would-be sponsors and partners in time to come? Yeah, that's very interesting. I mean, if you create good content, if you create good entertainment value, there will be more and more people watching these matches. If you take these games, all these players, their families, their friends in their companies will want to watch this action, will want to see how their family member or friend is doing. So this is giving a great opportunity even to these young kids, right, to showcase themselves. Otherwise, they will be just on the grounds, and if someone comes to watch them, they will be lucky. But here, it's going to a wider audience, and I understand that today a lot of the companies who are participating here had in advance told their staff about this match going live,
and obviously there are a lot of people watching the match. So this is very good. The question you asked about how do you make it more and more interesting, we are looking at running quiz programs during the live coverage, where our commentators will carry out the quiz. We will have technology where the participants will push up a button, answer their responses. It will be all captured real time, and within a few minutes the technology will do the calculation and tell us who the winner is, and we'll be able to announce that. So these are all things to get people to watch this. Then we are looking at also various other pre-event, post-event content to drive engagement. So these are not, of course, these are not rocket science. These are things that everybody does, but we need to bring it out, and this is what we want to do. Well, Chana, it has been absolutely interesting to talk to you and listen to what your plans are and what you are doing from a point of service to this country, and then also to take our sports to a different level as well. We wish all the very best to you, and we wish your team best of luck as well. And we certainly will be looking forward to working with you very closely, and we certainly will be wanting to see your association with Mercantile Cricket also becoming that much more stronger, which will set you the platform to work with the giants like Sri Lanka Cricket, Sri Lanka Rugby Football Union, maybe the football fraternity as well. Yeah. There are so many other sports which I'm sure your technology will be able to provide that much more value addition as well. Thank you, Ashley, for those wonderful comments. Yes, we look forward to working with you too. We've already started working with some wonderful experienced, respected commentators like yourself. We have Harita on board, of course. We have Sena, who's been a great strength, good addition to our commentary team, and also in the previous match we had Kosala. So I mean, it's a great thing that we are getting some very high class commentators also to join with us, because that's what makes it interesting, and you guys have so much experience. Therefore all the stories I heard you all talking about Bandula Varnapura, about some of the great former cricketers, Roy Das. I mean, this is what our fans also need. A lot of them don't know the past, and they don't know the history of Sri Lanka cricket. And with people like you, we can bring that out in very nice stories. So thank you very much. It's a absolute pleasure talking to you. Thank you, Chana, and once again, best of luck to you and your team. Yes, the match is progressing well, and Assetline Finance have moved to 43 now. And, well, they are certainly enjoying themselves out there. And then we see the fourth over coming to an end, and we'll join you with commercials. You can now start a CDB iDeposit digital fixed deposit and experience a range of special benefits from CDB. Looking for your own car? Customized leasing and loans from Assetline. Call us now on 0114 700 100. එහෙනම් දැන Assetline ඇවිත් බලන්න. ක්‍රියාත්මක වන බන්දුවාරය ගැන කතා කරනවා. හතරවෙනි බන්දුවාරය තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. 47ක් දක්වා මුල් අවසන් ඇවිල්ලා යනවා. ශහන් ධනංජය ලකුණු 3යි, මයුර දිහාන් ලකුණු 6යි. ඉතින් අපි විශාල බන්දුවක් ඒ අතර වාරයේදී හරියාකාරව රැග්ගෙනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තරමක ආබාධයට පත් වෙලා වගේ පේන්නේ. ඒකම අපි චන්න මේ ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් ආයතනය කළමනාකාරීත්වය වෙනුවෙන් අපි ඇෂ්ලි
කතා කරා. ඉතමත් හොඳ අනාගත දැක්මක් තිබෙන ආයතනයක් කියලා අපට අවිවාදයෙන්ම කියන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ ඉදිරි සැලසුම් ඒකම තරුණ ක්‍රීඩකින් නැගීන දක්ෂ ක්‍රීඩකින්ට ක්‍රිකට් පමණක් නොවේ අනිකුත් ක්‍රීඩාවලටත් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන අතහිත ඒකම ජාත්‍යන්තර තරඟ සඳහා එකතු වන්නට ඒකම සතියින් ඉඳන් ඉතමත් හොඳ කාර්යභාරයක් කරලා ගන්න බල මේ ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් දරන උත්සාහය සාර්ථක වෙනට වඩා I certainly believe so, Sena. They seems to have got their basics right. That's the most important thing. They know what exactly has to be delivered. They know exactly what is the requirement. And they know exactly what has to be done. Now, that's the most important thing that we see. The second catch coming up in there as well. Same fielder. And then same result as well. Very unfortunate that he saw that a little bit too late, I thought. The first catch was very much more comfortable for him to grab. But the second one was maybe it fell about 20 yards in front of him. A little bit of a difficult catch. But whichever the way, it's catchers that win matches. උඩබන්දුමත් තමයි බොහෝ විට මේ තරගේ තීරණය ලැබෙන්නේ කියන බව තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන catchers win matches. So at the Assetline Finance, I moved to 52. The fourth over final delivery coming up, or the fourth over has been completed. So 54 for 4. And Mayura Dihan is on 10 and Shehan Dhananjaya is on 6. Final 6 delivery is just about to begin, and Malinda comes and bowls the first delivery. The batsman, well, the anticipation was there, went down the track a couple of yards at it and hitting that ball down towards the long on region and picking up 2 runs in the process. So Assetline Finance perhaps will be targeting at least something close to 70 if they want to make a match of this. Union Bank certainly possessing some good hitters in their lineup. Will be wanting to curtail the Assetline Finance for less than 65, I'm sure. Let's see how this will turn out. As the next delivery is hit in the air, and that's a good looking shot. And timed it well, got his placement perfectly as well. That ball pitched on midland log, midland on. And allowing the batsman to free his arms and then have a swing at it, connected it well, and the ball was in the air for a long time but well over the long on field there. Next delivery, same shot, same result. So 2 consecutive sixes, and now the 70 run Sena is not a problem anymore. Well, how things can change with the delivery, sometimes a wicket, sometimes a good shot, and how the changes happen. Yes, they've got to 69 now, 3 more deliveries left. Malinda, what has he got in his armory now? And this time, well, it's almost at a Yorker length, but that has been hit down towards the long on region. 2 runs, so they have crossed the 70 mark now. Assetline Finance perhaps feeling much more comfortable now. They got to 71. Mayura Dihan has got to 22, and Shehan Dhananjaya is on 9. And Mayura Dihan looking absolutely brilliant out there. 8 deliveries for his 22, and next delivery drops it short. Couple of bounces, but the fielder comes around and picks it up inside the boundary line, sends a return. And 1 more to the score. And the projected score should be something like around 75, 77. If they can get another 6 or a 4 here. Yes. Good looking shot, but this time doesn't connect it well. Doesn't get it timing right as well. Ball trickles down towards the bowler. On this follow through, picks it up. And there we see the 5 overs have been completed. And Assetline setting up an imposing target for Union Bank. So Union Bank perhaps will feel that final over
they conceded a little bit too much runs there. 18 runs were given in that final over. So 72 is the target. Assetline has made 72. So 73 will be the target Union Bank will be looking at. And so 72 is what they got. And 73 will be the target for Union Bank when they come back. But now it will be LB Finance going in to defend their score, and HMB will be wanting to get to 75. 75 is a target for HMB. So this will be the best losers position, Sena. If HMB wins this, they will qualify for the semi-finals. If not, it will be LB Finance. But it looks like HMB has the bigger total so far from the best losers point of view. So they perhaps, if they chase down this 75, they have a very good chance of going through to the semi-finals as the best losers. So there we are. Assetline Finance later on will come, and they will try to get to 73. 74 will be the target that they'll be looking at to win the match. So very dry conditions here at the Galle Cricket International Stadium, and not much of a blowing as well. A northerly wind has the flags fluttering, and the players getting baked out there in the sun as well. So LB Finance will be defending their 74, and HNB, the two openers, are out there in the middle, and they will be certainly looking for a good start, and then hopefully looking at the best losers option. So හොඳම පරාජිතය හැරෙට කණ්ඩායම් තුනකට අවස්ථා තිබෙනවා. කණ්ඩායම් තුනෙන් හොඳම පරාජිත කියන්නේ හොඳ සටනක් දීලා පරාජිත වුණ කණ්ඩායම තමයි ඒ අවස්ථාව දෙන්න. දැන් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම දැන් HNB LB අතර තරගයක් තිබෙනවා. ඒකම කොමර්ෂල් බැංකුව සහ LOLC අතර තරගයක් තිබෙනවා. තාමත් කියන්නට බෑ B කොටසේ තාමත් අවසන් පෝරාටයට කවුද Orient Assetline Finance Union Bank ද මොකද වුන් තරගය එක වෙනවා. එතෙන්දී ෆයිනෑන්ස් කණ්ඩායම තමයි බොහෝ විට හොඳම පරාජිතයාගේ ඒ ස්ථානය වෙනුවෙන් සටනක් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් හඹායන ඉලක්ක 75යි HNB කණ්ඩායමේ. Sena, that was the second delivery. The first delivery, there was Bice, which went for 4 runs. There was the wicketkeeper couldn't collect the ball cleanly. The first delivery, batsman played and missed. But the second delivery has disappeared over long on for a 6. ටිරොන් පෙරේරා, ප්‍රසාද් අමරසිංහ, ඒකම අපේ ලකුණු සටහන් කරන මිතුරන්. ටිරොන් පෙරේරා වසර ගණනාවක් තිස්සේ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සමග සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. ඔය ඉන්ටර්කොන්ටිනල් කියන හෝටලේ තමයි මුලින්ම සම්බන්ධ වෙලා හිටියේ ක්‍රිකට් වලින්. මම හිතනවා ඔහු වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් වලට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. අපි ගැන කතා කළ යුතුයි. ඔහුගේ කටහඬ කාටත් අනුකරණය කරන්න බෑ. ඒ හඬ ඔහුටම ආවෙනිකව හඬක්. ඒ හඬ ලකුණු 65ක ඉලක්කයක් ලකුණු 75ක ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ. දැන් ලකුණු 10යි 11යි. Tyrone, Senaka, we were talking about Sena, we were talking about Tyrone. When we celebrated our centenary year in 2012, I think under Mahesh was president at MCA, Tyrone's father was a centenarian himself. He was 100 years old and the oldest MCA cricketer who was felicitated at that time, and he was the only the oldest MCA cricketer at 100 years. So it was wonderful when MCA was celebrating his 100 years. We had him there in the podium, and in front of that massive crowd, we recognized his contribution, and well, you can imagine Tyrone, the son, was all tears, and he was very, very sentimental, and when this event took place. අතරවාරි තවත් ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා. ඒ හඹායන ඉලක්කය ලකුණු 75. විශේෂයෙන්ම
චිරෝන් පෙරරා ගැන කතා කිරීමේදී ඔබ සඳහන් කරා වෙළඳ සේවා කිරිට සංගමේ 100 වෙනි වසර සම්පූර්ණ වෙද්දී ඔහු තමයි හිටපු ජීවතුන් අතර සිටි එකම වෙළඳ සේවා කිරිට සංගමේ සමාජිකයා. මම හිතන්නේ ඒ වාර්තාවත් බින්දහලන අපිට මටත් බැරි වාටත් බැරි කියන්න බෑ ඒවා. හොඳයි. අපි අත් වශයෙන්ම කතා කරොත් මේ වෙළඳ සේවා කිරිට සංගමේ වසර 112ක් පැරණි කිරිට සංගමයක්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් සුවිශේෂී කෙනෙක් අපිත් එක්ක එකතු කරගන්නට. වෙළඳ සේවා කිරිට සංගමේ හොඳ ලයිව් වයර් එකක් නැත්නම් හොඳ ජීවයක් ලබා දෙන චරිතයක් අපි කතා කරද්දී ඔහු ගැන කියනවා නම් වර්තමාන උපසභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපසභාපතියට කටයුතු කරන මහේෂ් ඩී අල්විස්. අයබෝන් මහේෂ්. අයබෝන් සේනන්දනද. අයබෝන්. දැන් මහේෂ් දැන් මේ උපසභාපතිවරු මුලින්ම මට මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. සභාපති ඉන්නවා නලින් වික්‍රමසිංහ, ජ්‍යෙෂ්ඨ උපසභාපති මහේෂ් ඩී අල්විස්, උපසභාපතිවරු තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා තුෂාර නමරසූරිය, සිරෝජ් කුරුතිල. දැන් මේ තුන්දෙනා කාර්යභාරය පොඩ්ඩක් මොකද්ද කියන්නේ? නැත්නම් ඊළඟට සභාපති වෙන්නේ කවුද? මූලිකවම මම ඉස්සලාම කියන්න ඕනේ මම හිතන්නේ ඔබතුමා කිව්වා වසර 112ක් පැරණි ක්‍රීඩා සංගමයක්. මෙතෙක් දුර සාර්ථක මෙතනට එන්න පවතින මේ කල්චර් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කන්ස්ටිටියුෂන් එක තිබ්බෙත් මේ හිටපු සභාපතිවරුන් ඉතින් එවැනි එකක් ආදර්ශයක් වෙනවා අනිකුත් සමාජවලට. වෛද්‍යවරුන් දැන් මේ උපසභාපතිවරුන් තුන්දෙනාගේ කාර්යභාරය පොඩක් කතා කරොත් ඒක වෙන වෙන බෙදලා යනවාද කොටස් වශයෙන්? අනිවාර්යෙන්ම අපේ සබ් කමිටීස් තියෙනවා. බා එක, ඒ වගේම ටෝර්නමන්ට් කමිටි, ඒ වගේම මෙම්බර්ෂිප්, ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර්, ඒ වගේ සබ් කමිටීස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබ සභාපතිවරු හැටියට අපි ඒ සබ් කමිටි වලට වගකීම් බාර ගන්නවා. ඒ වගේම හැම කාර්යයකදීම සභාපතිතුමත් එක්ක ළඟින්ම වැඩ කරනවා උප සභාපතිවරු තුන්දෙනා. ඉතින් මේකේ මම කිව්වා වගේ මාර කන්ස්ටිටියුෂන් එක තියෙනවා. මේකේ සභාපතිවරයෙකුට සිටිය හැක්කේ වසර 2ක් උපරිමව. ඒ වගේම උප සභාපතිවරු කෙනෙක් තමයි ඊළඟට සභාපතිවරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා කන්ස්ටිටියුෂන් එකේ තියෙන දේවල්. ඉතින් මේක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ප්‍රශ්න අඩුයි. ඒ වගේම මේ වෙළඳ සේවා මර්කටයිල් සෙක්ටර් එකේ ඕන තරම් ඉන්නවා මේ තරුණ ජවය මේකට සහභාගී වෙලා ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඉතින් හැමෝටම අවස්ථාවක් තියෙනවා මෙතනට ඇවිල්ලා මේ රාජකාරිය තවත් ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ඉතාමත් වැදගත්ම කාර්යය. හොඳයි දැන් ලකුණු 33යි HNB කණ්ඩායම හඹායන ඉලක්කය ලකුණු 75යි. දැන් ඔබ කිව්වා මේ වසර ගණනාවක් තිස්සේ සුද්දයි කාලේ ඉඳලා මේ වෙළඳ සේවා කිරිට සංගමෙ ඉන්නේ. චන්ද්‍රශාප්ත තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ හිටින මුලින්ම සභාපතිට දැරුවේ. දැන් නලින් වික්‍රමසිංහගේ ආසනයට ඊළඟට යන්න ඉන්නේ කවුද කියලා ඇහුවොත් උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. මං විශ්වාස කරනවා ඒ උත්තරේ මං විසින් දිය යුතු නෑ. සමාජිකයන් විසින් දිය යුතු උත්තරයක්. ඉතින් මං ඒ උත්තරේ දීම මං හිතන්නේ සුදුසු නැහැ කියන එකයි මගේ හැඟීම. මම ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා නැත්නම් මම අනුමාන කරනවා මේ මාත් එක්ක කතා කරන මහේෂ් ඩී අල්විස් තමයි ඊළඟ සභාපතිවරයා හැටියට වෙළඳ සේවා සංගමේ මේ භාරදූර කාර්ය වක්කීම ඉෂ්ට ගන්න තිබෙන. ඔබ වෙන හොඳ ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳ ආයතන කීපයක් නියෝජනය කරා. ඔබ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට කටයුතු කරා. ඔබ හොඳ පරිපාලකවරයෙක්, හොඳ සංවිධායකවරයෙක්. ඔබ මම පෞද්ගලික දන්නවා ඔබ මේ තරඟ සංවිධායක කමිටුවේ සභාපතිවරයා ඉඳදී ඔබ මේ අලුතෙන් නීති තරඟ කොන්දේසි පොත හදන්නට මාත් එක්ක සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරලා ටී.එච්. විජේවර්ධනත් එක්ක හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඉතින් මම අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබටත් මේ කාර්යභාරය දිගින් දිගටම කරගෙන යන්නට ඒ අසුනේ ඉඩකඩ ඔබට ලැබුණට පස්සේ ඒ වගකීම හොඳින් ඉෂ්ට කරලා ලැබේවා කියලා. සේනවත් නන්දවිට මම එකක් කියන්න ඕනේ. ඔබතුමා කිව්වා වගේ මට ටූර්නමන්ට් කමිටි චෙයාමන් වෙන්න මූලික අඩිතාලම දැප්පේ මෙතන ඉන්න මිස්ටර් ඇසිල් අත්නායක මහත්මයා. ඒවටකට හිටපු සභාපතිවරතුමා මං හිතන්නේ මං ඒවකට හිටපු ජූනියර් කමිටි මෙම්බර් කෙනෙක්. එතුමා මා ගැන විශ්වාසය තියලා එතුමා තමයි මාව එතනට පත් කරේ. ඉතින් මං විශ්වාස කරනවා මගේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරා කියලා. අනිවාර්යයෙන් මේක ඉෂ්ට වුණා. ඉතින් 100%ක් ඒ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරා. දැන් දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක නිමා වුණේ ලකුණු 38යි කඩුනේ.
You can now start a CDB iDeposit digital fixed deposit and experience a range of special benefits from CDB. Looking for your own car? Customized leasing and loans from Assetline. Call us now on 0114 700 100. එහෙනම් දැන Assetline ඇවිත් බලන්න. හොඳයි ලකුණු 38යි පන්දු 2ක් නිමයි. හමායන ඉලක්කය ලකුණු 75යි පන්දු 18කදී ලකුණු 37ක්. අපහසු ඉලක්කයක් නෙවෙයි මහේෂ් මොකද හිතන්නේ ඔබ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට මේ ඉලක්කය සපුරා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙයිද HNP කණ්ඩායම? අනිවාර්යයෙන්ම සාමාජික තරඟාවලියක මම හිතන්නේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ සියලු දෙනාම සිටින නිසා මේක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං ගේම් එකක්. ඉතින් අවසාන පන්දුව දක්වා අපිට නිශ්චිත දෙයක් කියන්න අමාරුයි. දක්ෂ කණ්ඩායම් දෙකක්, දක්ෂ පිතිකරුවන්, දක්ෂ පන්දු යැවීම් වරුන් ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු අවසාන පන්දුව දක්වා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හොඳයි අතරවාදී තවත් ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා. සඳුන් වීරක්කොඩි ලකුණු 29ක් ලබාගෙන මාධව වර්ණපුර එතා සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ එකම ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඔහුට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අතරවාරදී ලකුණු 31 සම්පූර්ණ කරමින් මේ ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වෙනවා. ඉතින් සඳුන් වීරක්කොඩි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඔහු තම කණ්ඩායමේ වගකීම තමන් පැවැරි තිබුණු වගකීම පිත්තෙන් දස්කම් දැක්වුවා. ඉතින් දැන් ඉතුරු අයට කරන්න තිබෙන්නේ ඉතුරු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 31 පන්දු 17කදී ලබා ගන්න. දැන් මෙතනදී දැන් මේ වත්මන් විධායක කමිටුව නලින් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුළු ඒ සභාපතිත්වයෙන් යුතු ඒ කමිටුව දැන් මේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි තවට මේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියට මේ ඉන්ටර්බැංක් සික්සර්ස් ඉන්ටර්බැංක් and ඉන්ටර් ෆයිනෑන්ස් කම්පනි සික්සර්ස් තරඟාවලිය ගෙනාවා. දැන් ඉදිරියේදී දැන් මේ වාර්ෂිකව පවත්වන තමයි දැන් ඉනෝගරල් කිව්වට පස්සේ මේක පළවෙනි එක. ඉතින් මේක දිගට බැන්න වෙනවා. දැන් මේ වචනේ හින්දා යන්න වෙනවා. දැන් මේ තරඟාවලිය ලංකාව පුරා ගෙනියන්න විධායක කමිටුවේ අදහස තියෙනවද? එහෙනම් දැන් උතුරට, මඩකලපුවට, යාපනයට, ඒකම නුවරට එහෙම අදහසක් තියෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම සේන අපි උදේ කමිටු සමාජිකයන් කීප දෙනෙක් මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ඔබතුමා දන්නවා tier A tier B කියලා අපේ 6 side tournament දෙක තියෙනවා. tier A tier B ඒ කියන්නේ tier A කියන්නේ A division B division ගහන ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රොෆෙෂනල් ක්‍රිකටර්ස්ලා සහභාගී වෙන ජාතික මට්ටමේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෝ. යා. ඔව්. ඒ වගේම tier B කියන්නේ C division ඉඳන් G division වෙනකන් සහභාගී වෙන ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා tier A 6 side tournament එක ඊළඟ වසරේ මෙතනට පවත්වන්න. මොකද ජාතික කණ්ඩායමට සහභාගී වෙන සියලුම දක්ෂ ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ක්‍රීඩකයන් සහභාගී වෙනවා. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අලුත් දෙයක් හැටියට overseas teams ඒ වගේම ඩුබායි ඉන්දියා බංගලදේශ ඕස්ට්‍රේලියා ඉංග්ලන්ඩ් ඒ වගේ අපි මාස 12ක් අපි ප්ලෑන් කරනවා. අපි කිව්වොත් මේක අලුත්ම තරඟාවලියක් අලුත්ම නවභාවයක් ගේන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක අපි කිව්වොත් හොංකොං සික්සර්ස් වගේ ටූර්නමන්ට් එකකට ගේන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන ලබන වසරේ. ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම් කීපයක් ගෙනල්ලා හොංකොං සික්සර්ස් ක්‍රීඩා කරන්නේ ඉන්දියාව පාකිස්තානය ඒ වගේ දැන් ඒ තරඟාවලිය පවත්වන්නේ මොන හරි අවසනාවක. නමුත් අපි කියන්නේ තරඟාවලිය පටන් ගන්නනේ කොහොම හරි දිගටම අරගෙන යෑම තමයි. මෙතන ඔබගේ අදහස අපි අගය කරනවා. ඒකම මහේෂ් දැන් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී අපි දන්නවා ඔබගේ වෙළඳසල් ක්‍රිකට් සංගමේ තියෙන හොඳ ගෘහස්ත ක්‍රීඩාකාරයා. දැන් ඒක දැන් තවත් නවීකරණය කරන්න අදහසක් තියෙනවා. දැන් කවද විතරද අලුත් එක පටන් ගන්නේ? මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අපි මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් ආධාර කටයුතු අපිත් එක්ක ළඟින්ම ඉඳන් වැඩ කරනවා. ඉතින් අපි ආරම්භ කරා අපේ ඉන්ඩෝ ක්‍රිකට් ස්ටේඩියම් එක නවීකරණය කිරීමට. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තව මාස 3ක් හෝ 4ක් ඇතුළතදී පළවෙනි අධීරිය නිම කරලා දෙවෙනි අධීරියට යන්න. ඉතින් පළවෙනි අධීරිය නිම කරලා එතකොට අපිට පුළුවන් ස්ට්‍රිප්ස් 4ක් තියෙනවා. ඉන්ඩෝ ස්ටේඩියම් එකේ අපේ ඇකඩමියක් ඉන්නවා. ඒ ඇකඩමි එකේ අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා 350කට වඩා අධික ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම වෙළඳ සේවා සංගම් 200ක් පමණ අපිත් එක්ක සමාජිකත්වයේ ලබා තිනවා. ඒගොල්ලොන්ට පවතින පුහුණුවීම් කටයුතු මේ ඉන්ඩෝ ස්ටේඩියම් එකේ පවත්වාගෙන යන්න අපි ඒ පරිසරය
අපි සකසනවා ඉතාමත් මාස 3ක් ඇතුළතදී අපි පළවෙනි අදියර නිම කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතනවා ඒ අදිෂ්ඨානය උන් දීලා තියෙන ඉලක්කය සපුරා ගන්නට ඉක්මනින් හැකියාව ලැබේවා කියලා මොකද අපි දන්නා මේ කාලේ රටේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වය ගැන කතා කරද්දී මේ ආයතන එකතු කිරීම සමහරට අමාරුයි. අපි දන්නා සමහර තරඟාවලිවලදී කණ්ඩායම් ඇවිල්ලා තිබුණත් උන් අවසාන මොහොතේදී අයින් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කණ්ඩායම් නැවතත් ගෙන්න ගන්න ඔබලගේ තීරණ අනාගත දැක්මක් මේ නැති වුණු නැත්නම් මේ සමාජිකත්වයේ හැර ගිය සමාජිකත්වය තිබුණත් ක්‍රිකට් වලට සහභාගී නොවන කණ්ඩායම් එකතු කරගන්න. ඔබතුමා කිව්ව හරි මං හිතන්නේ පහුගිය වසර දෙකක් ඇතුළතදී මේ ඇවිල්ලා තිබ්බේ කොවිඩ් සහ අපේ තිබ්බේ ප්‍රශ්නත් එක්ක අපිත් එක්ක සමාජිකත්වය ඈත් වෙලා තිබුණා. නමුත් පහුගිය මාස කීපය ඇතුළතදී එම තත්ත්වය ඉතාමත් දියුණු අත්වයටපත් වෙනවා. මොකද ගොඩක් දවසින් දවස අපි වසර දෙකක් ඇතුළතදී සහභාගී නොවිච්ච සමාජිකත්වයේ සමාගම් අපිත් එක්ක දැන් එකතු වෙලා මේ වසරේ අපිත් එක්ක ක්‍රීඩා සමාගම් ක්‍රීඩා තරඟ සඳහා සහභාගී වෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තව ඉදිරියට මේ තත්ත්වය දියුණු කරන්න 200ක් වගේ සමාජිකත්වය ඉදිරින් එහාට ගෙනියන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි ඒකයි මේ කොළඹින් එළියටත් මේකට ගෙනාවේ. ඉතින් අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේ සවන් දෙන සියලු දෙනාටම අපි ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න සහ ඔබගේ ආයතනයේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දියුණු කිරීම සහ ඒගොල්ලන්ගේ කණ්ඩායම් හැංගීම ඒ වගේම එකමුතුභාවය ඇති කරන්න හොඳ අවස්ථාවක්. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ ක්‍රීඩා තරඟවලට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය කැමති වෙළඳ සේවාවේ සමග සම්බන්ධ වෙන හැම සමාජිකයෙකුටම පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ක්‍රීඩාවට සහභාගී වෙන්න. මම හිතන්නේ තමත් හොඳ දෙයක් හොඳ දැක්මක් තිබෙන ආයතනයකට වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා සංගමය අපි අවිවාදයෙන්ම නම් කළ යුතුයි. මේ වෙනකොට HNB කණ්ඩායම ලකුණු 58යි කඩලු 1යි හඹා යන ඉලක්කය ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 75යි. දැන් ලකුණු 60යි කඩලු 2යි. දැන් ජයග්‍රහණයට අවශ්‍ය වන්නේ පන්දු 9කදී ලකුණු 15ක් පමණයි. මේ පරාජිත කණ්ඩායම් දෙකක් තරඟවා දින්නේ. ඉතින් මම හිතනවා දැන් අවසන් වශයෙන් මේ ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් ආයතනය දැන් සජීවී රූපරාම ඉතාමත් පැහැදිලි. මොකද මම ඉන්දියාවේ විස්තර විචාරය ගෙනලා තිනවා, දුබායි ඉඳලා ගෙනලා තිනවා, රූපවාහිනී ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික රූපවාහිනියත් එක්ක එකතු වෙලා තිනවා. ඒ වගේ නාලිකා කීපයක් එක මේ අපේ ජාතියට අභිමානය ලෝටම කියාපාන ජාතික ධජය, ඒක වෙළඳ සේවා ධජය. ඉතින් අපි මේ වගේ මෙවැනි ආයතනයක් වෙළඳ සේවා ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් ආයතන වෙන ආයතනයක් වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය සමග අත්වල බැඳ ගැනීම ඔබ කොයි ආකාරයෙන් දකින්නේ නැත්නම් ඒකෙන් ලැබෙන වාසි අවාසි වුණා? ඉතාමත් සතුටුයි එතුමන්ලාත් එක්ක අපිට ගමනක් ආරම්භ කිරීමට. මොකද එම සමාගමේ සමාජිකයෝ ඉතාමත් පළපුරුදු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ලැබි ඒ වගේම හොඳ අත්දැකීම් සහිත කණ්ඩායමක්. ඉතින් මං හිතනවා වෙළඳ සේවා සංගමයත් එක්ක එකතු වීම මං හිතන්නේ ආයතන දෙකටම ඉදිරියට යන්න ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. මොකද හේතුව එම ආයතන දෙකම එක ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක ඉන්නේ. ඒ වගේම හරි පහසුයි මෙතුමන්ලත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න. මොකද හේතුව එතුමන්ලගේ ප්‍රොෆෙෂනලිසම් එක සහ එතුමන්ගේ අත්දැකීම අපේ ආයතනත් ප්‍රයෝජනක් වෙනවා, ඒගොල්ලන්ටත් ප්‍රයෝජනක් වෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මෙතනින් එහාට අපිට යන්න ඒ ආයතනයේ ඉන්න සමාජිකයන්ට හොඳ පළපුරුද්දක් තියෙන නිසා අපිටත් ප්‍රයෝජනක් වෙනවා එතුමන්ලත් එක්ක ගමනක් යන්න. හොඳයි, ලකුණු 72යි කඩලු 2යි තවත් පන්දු 7ක් තිබෙනවා ලකුණු 3ක් ලබා ගන්නට. HNB කණ්ඩායම මේ හඹා යන්නේ ජයග්‍රහී ඉලක්කය LB ෆිනෑන්ස් ලබාගත් ලකුණු 74. ඉතින් තවත් ලකුණු 3ක් පමණයි පන්දු 7ක් තුලදී. තරුෂ් ෆර්නෑන්ඩු ලකුණු 12ක් ලබාගෙන නොදිවි ක්‍රීඩා කරන. චලන ඩිසිල්වා තමත් ලකුණු ලබාගෙන. සුපම් දැන් පන්දු යවන්නේ ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය වයිට් පන්දුව. දැන් තරගය නිමයි. ඒ ලකුණු 6 සමගින් තරගය නිමා වෙනවා. ඉතින් ලකුණු 6 සෑහෙන්න වටිනවා මේ කණ්ඩායමට. හොඳයි, අපි සුබ පතනවා මහේෂ් ඩියල්විස් ඔබට. මහේෂ් අල්විස් මහතාට අනාගතයේදී මම හිතනවා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ලැබෙන තනතුර සෑහෙන කාර්යභාර වගකීම් සහිත තනතුරක් ඒ අනාගත සභාපතිවරයා හැටියට වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා සංගමේ හොඳ රාජකාරියක් කරන්න ඉඩකඩ ලැබේවා, ධෛර්ය ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
ජීවිතයට කුමන බාධක පැමිණියත් ධෛර්යය ගන්න නැගිටින්න. ඉහළටම යන්න. සෑම ජීවිතයක්ම රැගෙන ඉහළට. ජනහද දිනු People's Leasing. විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. Yes, we're just about to begin the second half of the 8th match. The match between Union Bank and Assetline Finance. Assetline Finance batted first and they made 75 in their 5 overs. So Union Bank will be required to get 76 to win this match. And if they get 74, beg your pardon. 73 was the score made by Assetline, so 74 is a target for Union Bank. Yeah, so either one of the winners, whether it is Union Bank or Assetline, whoever wins this match will qualify for the semi-finals. So this will be a very interesting match for both these teams, young teams. Assetline Finance making a very good mark here, and they certainly will want to finish things on a high note and qualify for the semi-finals. And of course Union Bank will be there to thwart them, and if not, compete with them to beat them and get into that position. So there we see the second delivery. Be squeezed off the pads there, and the ball running down to the deep square leg region as it crosses the boundary line now. So Union Bank getting off to a good start, chasing 74 to win. So Assetline skipper certainly will have plenty of things in his mind to make sure he gets his placement right. The advice to the bowlers would have been to keep things wicket to wicket. There was a cotton ball chance there. The ball dropped short. The batsman playing with virtually a horizontal bat there, trying to hammer that ball down towards the long on region, if not over the bowler's head. And the outstretched hands of the bowler on his follow through, not being able to grab the ball and resulting in 1 run. So once again, Myra Dihan, he has bowled a pretty good over, quite a decent over. 4 deliveries have yielded only 8 runs so far. So almost took that wicket as well of Malinda. Malinda has got to 3 of 2 deliveries, and Prageet Pereira is on 5 of 2. So target is 74, Union Bank. 8 for no loss. 5th delivery in progress. And this one has been hit in the air. Does it have the legs to go over the line? Yes, it has. Perhaps the wind behind the ball there, carrying it over the lines as well. Didn't think the batsman timed it well, but certainly a lot of bottom hand, got under it and hoisting it over long off. A good looking shot. 6 runs. A little bit of improvisation on this occasion. Ball pitched on middle and off. Coming on the front foot. More or less a pedal shot. And taking the ball down towards the deep mid-wicket region. 2 runs to the score. So Union Bank making a strong and a sedate start. Getting to 10 runs in the first over. They need to get to 74 to win this match and qualify for the semi-finals. So a few changes being made by Assetline, and a few instructions coming to the bowl also by the wicket keeper and a few other close-in fielders. Now everybody is spread out. Long off, long on, sweeper cover, a deep mid wicket on the boundary line. A fuller delivery taken on the full, hammered over the bowler's head.
straight to the man at long off. Gets to about 5 yards to his left, covers it up well. Limits the scoring only to a single. Score remains on 12. And this time, the batsman perhaps premeditated a shot there. Waited deep in his crease, trying to hoist it over long on. Didn't connect it well. Maybe a thick inside edge ball running down towards the mid-wicket region. So 2 singles in the first 2 deliveries of the second over. Not good enough as far as Union Bank is concerned. They'll want the boundaries, and is this going to be one? Ball hit in the air. The sweeper cover coming quickly, cutting it off, but taking it on the first bounce. And making sure the run scoring once again is limited to 1. So good over, Sena. The second over, 74 is the score. The first 3 deliveries have only brought in 3 singles. So Assetline certainly keeping things tight here and making the call to Union Bank, okay, do something different. You have to take the chance, either hit the ball on there, pray across the line, or try one of those unorthodox shots, like perhaps a pedal a sweep or a reverse sweep, and take your chances. So Union Bank, the batsman, certainly the work cut out, trying to get as many runs as possible to chase down the score of 74. A very tall order indeed. And this time a pitched up delivery that had been hit in the air. Once again, didn't have the legs to carry it through, falling about 10 yards in front of the long off fielder there. Perhaps didn't get the timing right. Otherwise, certainly that certainly should have gone over the boundary line. A length delivery and allowing the batsman to free his arms there and go in for that shot, but didn't connect well. This time I'm sure that should be a boundary. Yes, ball pitched and middle and off, outside the off stump. Going in for a hoik there, getting a top outside edge. And the ball running down to the point region for 4 runs. So there we see the second over coming to an end. Total is on 19 for no loss. An exciting start. An exciting journey. An exceptional group of established brands coming together to expand our expertise for exponential growth for you, our community and country. We are Jana Shakti Group. Order, but a couple of good shots, couple of good boundaries will bring them near. උඩ පන්දුවරක් ගන්නවා සමගම ප්‍රථම කඩුල්ල දෙවි යනවා. ඒ අනුව ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 74ක් හඹා යන මේ යූනියන් බැංක් කණ්ඩායම ප්‍රථම කඩුල්ල දෙවි යනවා. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 25යි කඩුළු 1යි. So 49 runs required in 17 deliveries. Union Bank, work cut out for them. They need to go for a couple of big shots here. This would be a crucial over where they need to get at least 15 to 16 runs for them to have a chance of chasing down these 74 runs. But certainly the batsman quite capable, having the ability to do that. It's only the bowling has been quite tight as far as Assetline is concerned, and keeping things well under control, bowling wicket to wicket and getting the batsman to take all the challenges, all the chances, playing across the line or trying to hit those big shots and
There we see the first wicket of the Union Bank opening batter fall in there. And they are 25 for 1. 2.1 overs have been completed already. නාපතිකරවා අයිෂාන් පෙරේරා මාලින්ද සඳරුවන් ලකුණු 14ක් ලබා ගන්න දී ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටින්නේ. දැන් මංජුල ගන්නිල පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. තවත් ලකුණක් ලකුණු 26යි. ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ලකුණු 74ක් ලබා ගත යුතුයි. මේ තරගෙන් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම අනිවාර්යයෙන්ම සුදුසුකම් ලබනවා අවසන් පූර්ව වටේ තරගයක් සඳහා. කණ්ඩායම මේ වන විටත් අවසන් පූර්ව වටේ තීරීපත් වී තිබෙනවා. දාර්ශනීය පෝල් පහරක් එල්ලවන්නේ ඩීප් මිඩ්විකට් ඩීප් පන්දු රකින්න රඳවන්නේ ලකුණු 4යි. ඒ ලකුණු 4 සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා ලකුණු 30ක් දක්වා. ලකුණු 30යි කඩුළු 1යි. මේ වන විට අවසන් පෝල් වටේ පළමු තරගයේ සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබෙන CDB කණ්ඩායම ඒකම ඔවුන්ට මුහුණ දෙන්නට සිදුවන්නේ winners of group B. ඒ කියන්නේ group B කණ්ඩායම තමයි දැන් තරග වදින්නේ. group B කොටසේ Union Bank ජයග්‍රහණය කරොත් ඔවුන් එවන Assetline ජයග්‍රහණය කරොත් ඔවුන් මේ වන විට CDB කණ්ඩායම සමගින් අවසන් පූර්ව වටේට සඳහා සුදුසුකම් ලබන නියමිත තරගය. තවත් පන්දු කීපයක් තුලදී විසිරෙන ලකුණු 4ක් තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඒ අනුව යූනියන් බැංකුව කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරොත් ඔවුන් තමයි අවසන් පෝර වටේට යන්නේ මේ තරගෙන්. ඇසට්ලයින් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරොත් ඔවුන් තමයි අවසන් මහතරගයට. මොකද ඔවුන් දැන් ඇසට්ලයින් එකක් ජයග්‍රහණය කරලා තිබෙනවා. ඒකම යූනියන් බැංක් එක තරගයක් ජයග්‍රහණය කරලා තිබෙනවා. ඉතින් තරග දෙකක් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම තමයි ඉදිරියට එන්නේ. තවත් පුල් පහරක් එතරම් කල්මැනීම සාර්ථක නැහැ. අතර වාරයේදී ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්න අතර වාරයේදී ඒ අවසරයෙන් දෙවන ලකුණත් ඔවුන් දැන් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 2යි. දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 30. Grand Park Arena. Train hard, win easy. The state-of-the-art, most modern indoor and outdoor sports complex for the champion who truly believes in the impossible. We are at the dawn of an astronomical digital metamorphosis. This is the new frontier in banking, where limits are a thing of the past. NDB Bank. The future is banking on us. තවත් පන්දු 12යි ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 38ක් ලබා ගත යුතුයි. දැන් යූනියන් බැංකුව කණ්ඩායම 36යි කඩලු 1යි. හඹායන ඉලක්කය ඇසට්ලයින් පරාජයට පත් කරන්නට නම් ලකුණු 74ක් ලබා ගත යුතුයි. ඉතින් ඒ සඳහා පන්දු 12ක් පමණයි මේ කණ්ඩායම් දෙකේ ඉරණම විසඳන්නට පන්දු 12කින් ඒ කාර්යය ඉෂ්ට වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පන්දු 12ක් තුල ලකුණු 38ක් ලබා ගැනීම එහෙම නැත්නම් පන්දු 12ක් තුල ලකුණු 36ක් ලබා නොදී රඳවා ගැනීම. හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වුණා. ඒ සමගම හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ ක්‍රියාත්මක කරේ. කොහොමදත් ලකුණක් ලබන්නට අවකාශ නැහැ. දුමින්ද ඒකනායක පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ආයෂාන් පෙරේරා එක ලකුණයි. මාලින්ද සඳරුවන් ලකුණු 24යි. So Malinda Sandruwan doing quite well here for Union Bank and certainly holding the fort as far as their batting is concerned. Hoping against hope. They will have a few breaks here and the Assetline bowling will wilter in the pressure if they can get a couple of good boundaries and they might be able to make a match of this. So Union Bank chasing 74 has got to 38 now. They have only another 10 deliveries left for them to get to the balance 36 runs to win this match. It's going to be tough ask if they don't get a couple of boundaries now. That is a very, very good delivery. Almost at Yorker length. All what the batsman could do was dig it out, play it down towards the mid-wicket region and picking up a single in the process. So singles are not going to do, Sena.
Now they have to have a couple of big shots. තාවකාලික විවාදන සිද්ධ වෙනවා පාරක්. අතරවාරයේදී ලකුණක් සඳහා අතරවාරයේදී දෙවන ලකුණක් සඳහා අවකාශ සැලසෙනවා. ඒ අනුව ලකුණු 26යි මාලින්ද දැන් ලකුණු 39යි මේ පන්දුර පහර දෙන යූනියන් බැංකුව කණ්ඩායම. So match poised very evenly at the moment. A couple of big hits here. Couple of complexion of the game can change. So this is what Union have they got a boundary here. The ball is played off the pads down towards the deep square leg region. Now there's cover there. The fielder from mid wicket going across quickly to his right and saving certain 2 runs. So this is not good enough for Union Bank. Now they are in big trouble. They are I think down to the last 7 deliveries and they still need about 30 runs. 34. ලකුණු 34ක් ලබා ගතොදී පන්දු 7ක් තුලදී මේ හතරවෙනි පන්දු ආරේ අවසන් පන්දුව. දෙකනායක දී ඩ්‍රයිව් පාරක් කරන සුපර් පන්දු යමු වෙනවා. හතරේ සීමා මේ දැක්වසු කරනවා. ලකුණු 44යි කඩළු 1යි පන්දු ආර 4ක් නිමයි යුනියන් බැංකුව කණ්ඩායම. These days there are many problems, but there's also one simple solution. Reload without stepping out. Save money from one account to another and pay bills from wherever you are by downloading the NDP Neos app today. Work with any bank account for all your banking and payment needs in one single app. DB Bank. Forging ahead by the strength of superior financial performance, customer base and operational excellence. Commercial Bank is proud to be named the strongest bank in Sri Lanka by the Asian Banker magazine. Commercial Bank, the most awarded bank in Sri Lanka. So you're looking at a couple of sixes now. අය පාරවල් කීපයක්ම ලබා ගතදී පන්දු 4ක් තුලදී ලකුණු 25ක් ලබා ගැනීම වුන්ගේ ඉලක්කය. දැන් 49 කඩළු 1යි. Well, they're dealing in boundaries now. That's a third consecutive boundary. 3 deliveries, 3 fours. Well, the Assetline does not seem to be that much worried at the moment. The asking rate for Union Bank is a huge rate. So they're still looking at saving the match. 1 dot delivery here and it will be curtains as far as Union Bank is concerned. But if they get a 6 here, now there you see, it's only a single or 2 runs in this occasion. So that is as good as Assetline winning the match. And Union Bank certainly now up against it. I think they're down to the last 2 deliveries and they have to get about 18 runs. 20 runs. අවසන් පන්දු දෙකේදී ලකුණු 20ක් ලබා ගත යුතුයි ජයග්‍රහණ සඳහා. දැන් ලකුණු 54යි කඩළු 1 යූනියන් බැංකුව කණ්ඩායම. ඩ්‍රයිව් පාරක් එළවෙනවා මෙවර පන්දු යවන්න පසු කරමින් පන්දුව හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී ලොංග් ඔන් ක්‍රීඩකයා පහසුවෙන් පැමිණ රැග්ගනදී ලකුණක් පමණයි. දැන් ඔවුන් දන්නවා අනවශ්‍ය මානසිකමක් අවශ්‍ය නැහැ.
මොකද එක ලකුණකින් සෑහීමට පත් වෙමු. දෙකක් 12 මාංශ වෙන්නේ මොකටද? Final delivery coming up, and it looks like asset leasing will qualify for the semi-finals. Well, yes, even though it's a 4 or maybe no, that also has been cut short just inside the boundary line. And there we see the match coming to an end. So Union Bank has lost this match by 22 runs, and Assetline has qualified for the semi-finals. Very well played. Intention was very good. So here we see the 9th match for today. The match between Assetline Finance and Union Bank. And they will have to play this match to a finish. Or Commercial Bank and LOLC. Yes, it's Commercial Bank and LOLC. So we got the trail a little wrong there. Yes, it has been reconfirmed as Commercial Bank and LOLC. So LOLC has not won a match so far. And neither has Commercial Bank. No wins for both sides, so they probably will want to go home with at least one win. So both sides will be certainly battling it hard. The first delivery has been hammered down towards the deep square leg region, and a sprawling attempt by the fielder. They are running almost about 25 yards to his left, but couldn't cover it up, and the ball just going through him to the boundary. So the first delivery has been dispatched to the boundary, and it's 4 runs to LOLC. මෙවර දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ ලකුණු ලබා ගන්නට පුල් පහරක් එල්ල වෙනවා කෙටි පන්දු වල ඉතාමත් හොඳ පිළිතුරක් ලබා දෙනවා ඒ සමගින්ම තවත් ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා LOLC කණ්ඩායමේ පන්දු දෙකයි ලකුණු 10යි ගිම්හාන් පන්දු යවන්නේ ඒකම විනුත් මදුෂාන් ලකුණු 10යි පන්දු දෙකදී ෂහාන් ෆර්නැන්ඩෝ තවත් පන්දුවකට මුහුණ දීමට අවකාශ දෙනවා ඒකම නිපොන් පේන්ට් ආයතනය අපි කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම මේ අනුග්‍රහක බවතුන් ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කතා කළ යුතුයි නිපොන් පේන්ට් ආයතනය ලබා දුන් අනුග්‍රහය අපි විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි. අපි දන්නවා ඕනම නිවසක ඕනම ආයතනයක ඕනම බිත්තියක් ඉතාමත් පිරිසිදුව ඒ වර්ණ ගන්නවන්නට නිපොන් පේන්ට් සෑහෙන උදව්වක් කරනවා. ඉතින් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඒකම NDB බැංකුව මේ ලබා දෙන අනුග්‍රහය අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතුයි. මේ NDB බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ බැංකුවක් හැටියට අපි දකිනවා ඕනම තමන්ගේ ස්ථාවර තැන්පත් ගිණුමක් ජංගම දුරකථනය ඔස්සේ වුණත් ඉතාමත් ඉක්මනින් ඒ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් නිපොන් පේන්ට් NDB අපි විශේෂ ප්‍රණාමයක් ඔබට පුද කරනවා මේ තරඟාවලිය සාර්ථක කරගන්නට ලබා දෙන අනුග්‍රහය. What do you say, Ashley? William.
possible services for the betterment of sportsmen in Sri Lanka, and they have been in this area of support and services now for decades, helping young budding sportsmen to find employment, and then also ensure that they are main part of the mainstream sports in the country. NDB Bank and Nippon Paint. NDB බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ මුල් පෙළේ බැංකුවක් හැටියට අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියෙම සිටින එකම නිපොන් පේන්ට් ආයතන ඔබ කිව්වා වගේ අර තීන්ත ගෑවට පස්සේ අතේ ගෑවෙන්නේ නැහැ නැත්නම් හේතුනොත් ඇඟේ ෂර්ට් එක ගෑවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ හොඳ ඉස්සරම තත්ත්වයේ නිපොන් පේන්ට් ගැන කතා කරනවා නම් ඒ තත්ත්වෙම තියෙනවා. ඉතින් NDB බැංකුවත් එහෙමයි. අනුග්‍රහකින් නැතුව මෙවැනි දේවල් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමයෙන් ලබා දෙන අනුග්‍රහයත් ඒකම විශේෂයෙන්ම මේ ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් ආයතනය සමග අත්වල බැඳගත් මේ ආයතනත් මම හිතනවා උන්ට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් මේ හොඳ මයිලේජ් එකකුත් ලැබෙනවා. Well, you're certainly right, Sena. Sports Intel certainly showing their intentions very clear as far as the Sri Lankan sports fraternity is concerned, and all the commercial establishments of their capability, their technological expertise, and their capability in airing event like this live throughout the country with all the modern top-notch technological equipment and services that they possess, and they certainly are right in front of the technology and also the services that they provide. So very good relationship that we see, a partnership between Mercantile Cricket Association and Sports Intel in bringing sports to the doorstep wherever you are, whichever part of the country that you are, and whatever the device that you use, that you are connected to watch this live stream. ඔබගේ ජංගම දුරකථනයෙන් ඔබගේ රූපවාහිනියෙන් මේ නිපොන් පේන්ට් වෙළඳන්නේ තියෙන ඒ ආකර්ෂණීය බවත් හොඳින් පේනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඒ නිෂ්පාදනය. හොඳයි විනිශ්චයකාරවරයා 99න් බේරුනේ. මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන ක්‍රීඩා පිටියේදී මතකයි 1996 ලෝකසාන තරගමාලාවේදී බටරින්දේ කොදිවුස ඔස්ට්‍රේලියාව අතර තරගයේදී විවියන් රිචඩ්ස් පුල් පහරක් එල්ල කරා. කෙලින්ම BC කුරේ මහත්තයාගේ අපේ විනිශ්චයකාරවරයාගේ බෙල්ලේ පන්දු ඇදුනේ. එහෙම නැත්නම් ඒක ලකුණු 4ක් යනවා. ඒ 4 ගියා නම් ශ්‍රී ලංකාවට 96 මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම සමග. ඉතින් ඒ තරගයේ වීරයන් අපිට විහිළු කරා BCට. BC වා තමයි මෑන් ඔෆ් ද මැච්. ශ්‍රී ලංකාවට ලෝක උත්සාහ කරන හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දැම්මේ ඔයා. ඒ පන්දුව බෙල්ලේ වැදිච්ච නිසා 4 කියන විවියන් රිචඩ්ස් ඒ 4 ඔහුට ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණා නම් ජයග්‍රහණය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමට එමෙන්න බටරින් දෙක දෙක කණ්ඩායමට හිමි වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ක්‍රීඩා පිටියේ සිද්ධ වෙනවා. ලකුණු 28යි කඩුළු 1යි LOLC. Well, those are the beautiful stories of BC Kure. We remember felicitating BC Kure when he was not in good health. We bringing him to the Mercantile Cricket Association, and in the presence of all national players, past and present, and appreciating the services done by BC Kure as an umpire, as a cricket official, where he offered his services to Sri Lanka cricket and to all the cricketers throughout their careers, be it at school level or be it at club level. A wonderful gentleman. අතන අපි ඒ ගැන අගය කළ යුතුයි. මොකද අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කලකට පෙර තිබුණා ක්‍රමයක් මිනිස්සුරුවන් විශ්‍රාම ගැනීමේදී ඔවුන්ට මුදලින් ප්‍රදානයක් කරා. නමුත් ඒක පසුගිය වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඒක සිද්ධ වුණේ නැහැ. මම හිතනවා ඉතින් ඒ වගේ දේවල් නැවතත් ආරම්භ කිරීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය Forging ahead by the strength of our superior financial performance, customer base, and operational excellence. Commercial Bank is proud to be named the strongest bank in Sri Lanka by the Asian Banker magazine. Commercial Bank, the most awarded bank in Sri Lanka. And some of the things that we wanted to do, though we came with the policy, though we came with the promotions, though we came with the examinations for the umpires, so many things that were done, we did not have to do this. We didn't have time to do this or plan this out. Hopefully, I'm sure the current umpires committee headed by the chairman will seriously take a look at this. Will be certainly doing that. So I'm sure they have the capability and then also the capacity to do it as well.
අනිවාර්යයෙන්ම උන් ඊටමත් හොඳ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන වාත්මන් මිනිස්තර කමිටුව අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම බන්දුල දිසානායක කෙනෙක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට බොහොම ආදරය කරන දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ඒකම ඔහු දක්ෂ පරිපාලකයෙක් රෝද දෙකට තුන හතරට ලීසින් ගන්නකෝ Assetline ෆයිනෑන්ස් වෙත දැන් ගොඩ වෙන්න motorbike car van 3-wheel mini truck ඇතුළු ඕනෑම රෙජිස්ටර්ඩ් වාහන ප්‍රශ්නකට රෙජිස්ටර්ඩ් උත්තරේ Assetline Finance අපි විශේෂ මිනිසුරු කමිටුව ගැන කතා කිරීමේදී දිල්රාන් අබේසේකර ලේකම්වරයා හැටියට කටයුතු කරනවා ඒකම සිද්දික් මහත්මයා ගිහාන් වීරසිංහ මහත්මයා ඉතින් මේ ඒකම ශම්මි ගුණසේකර මහතා ඉතින් හොඳ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන පරිපාලකින් පිරිසක් ඉන්නවා ඉතින් වෙන මේ සියලුම කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරමින් ශම්මි සිල්ලා මහත්මයා සභාපතිවරයා හැටියට හොඳ විශිෂ්ට කාර්යභාරයක් කරනවා මොකද අපි බොහෝ විට සමහර සභාපතිවරුන්ට අපිට කතා කරන්නත් බැරි අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් ශම්මිසිල්ල මහත්මයාට දුරකථන ඇමතුමක් දුන්නත් ඔහු යට පිළිතුරු ලබා දෙනවා. මේ ඊටමත් වැදගත්. මේ තමයි මහජන සම්බන්ධතාවය ඊටමත් වැදගත් අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය. මොකද මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සේවය කරනකොට හැම කෙනාම අදහස් ඔහු ගන්නවා. ඒ ඊටමත් අගය කළ යුතුයි. ඒක පාසල් මට්ටමේ ඔවුන් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය කරන සේවාව අපි අගය කරන්නට ඕන. ඔවුන් ලනු පැදුරු ලබා දෙනවා, බෝල ලබා දෙනවා. රෝලර්ස් ලබා දෙනවා ක්‍රීඩා පිටිවල 4 සීමාව සටහන් ලනු ලබා දෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේකී නොකී සියලුම උපකරණ නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඒකම මුදලින් ආධාර පවා සිද්ධ කරනවා. අපි ඒ ගැනත් මතක් කළ යුතුයි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ වුණත් මේ තරඟ පවත්වද්දී අපි ඒ ගැන අපි විශේෂයෙන්ම දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් සංගම් අපි ඒ ගැන කතා කළ යුතුයි. Well, you're certainly right, Saina. The services rendered by the incumbent president and the executive committee and all the other officials, office bearers, is absolutely noteworthy. They're doing a brilliant job there. Though there are shortfalls, it's very difficult to manage everything precisely. And then though it's very easy for people to point fingers at the shortcomings, there's so much of work which needs to be appreciated as well. And then Shami Silva, of course, was a brilliant cricketer, captain Nalanda College. And then I don't know whether Sena you know that he was ranked the second best squash player in Sri Lanka. I think he was in part of the Sri Lanka squash team as well. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ක්‍රීඩකයෙක් වුණාම බොහොම නියුණු ගතිගුණ සෑහෙන්න තිබෙනවා. ඉතින් හැමදාමත් බැනුම් අහනවා. ඉතින් මේ පරිපාලකව බැනුම් අහනවා, තේරීම් කමිටුව බැනුම් අහනවා, විනිසුරුවන් බැනුම් අහනවා. ඒවා දරා ගැනීමේ ශක්තියත් අපි අගය කරනවා. ඒ තමත් වටිනා සම්පත කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අදහන ආගම් වලටත් වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්න හුඟක් අය. මොකද සමහරු මොන තත්ත්වයේ තරගයක් කොහේ තිබුණත් අපි දන්නවා සමහර තරග නරඹන්න තරගයේ පල්ලේ කැලේද තරගයේ හම්බන්තොටද තරගයේ කොළඹද ඒක ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩා පිටට ගිහිල්ලා තරග නරඹනවා. ඉතින් අපි ඒක ගැනත් විශේෂ සඳහන් කරනවා. ඉතින් මේ තරගවල විස්තර ਵਿਚාරය නැත්නම් ඒකම මේ සජීවීකරණය ගැන ඒමේදී අපි දන්නවා බොහෝ අවස්ථාවලදී ඉංග්‍රීසි විස්තර ਵਿਚාරය වොලියම් එක අඩු කරලා සිංහල විචාරයට සවන් දෙනවා. රූපවාහිනිය ටියුන් කළා. නිපොන් පේන්ට් ආයතනයේ ලබා දුන අනුග්‍රහක බෞතුන්ගේ සුවිශේෂී දැන්වීම මෙවර ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට පිටි යන පන්දුර ස්ක්වයර් කට පහළ උත්සාහ දරුවේ සාර්ථක නැහැ. So the scoring rate of LB Finance LOLC has dropped dramatically, but of course there we see a wide, so that's 6 runs, so it's now total goes to 40. Final delivery of the third over coming up now, so they're still going at 10 plus and over, and yes, this one is swatted away down towards the long off region. They're thinking of 2, but the return comes quickly from the boundary, and 41 at the end of 3 overs. You can now start a CDB iDeposit digital fixed deposit and experience a range of special benefits from CDB. Looking for your own car? Customize leasing and loans from Assetline. Call us now on 0114 700 100. Grand Park Arena.
Train hard, win easy. The state-of-the-art, most modern indoor and outdoor sports complex for the champion who truly believes in the impossible. So the fourth over just about to begin, and Sachinta will be the bowler, and he sprays it down towards the onside, and that's declared a wide by the umpire. 6 more runs to LOLC. The total moves to 47. Danushka Udara is 1, having faced 2 deliveries, and Vinut Madhushan is on 23, having faced 8. Sachinta, 6 runs already conceded of the very first delivery he bowled. And this time the batsman flays that ball down towards the mid-wicket region. But well fielded there. Certainly 2 runs was possible. But the first run was taken very slowly there. Cardinal mistake by the batsman. And total moves to 48. Once again a short pitch delivery, this time on the back foot, trying to hoist it down towards the long off region. The mid-off fielder has been taken very wide there, standing almost at a sweeper cover level. Deep point field on the boundary line as well, and a mid-wicket. And this time the ball pitched on midland leg, driving that handsomely down towards the wideish long on fielder, who picks it up, sends a return. 1 run to the score. Total moves to 49. So Sachinta containing the LOLC batsman. And this time it's a wild swing at it. And that is Udara. Danushka Udara gets a thick outside edge. And the ball running down towards the third man region. No fielders there. And picking up 4 easy runs. And off that thick outside edge. Certainly the intention was to hit that ball towards the extra cover region. But getting an outside edge. And the ball running down towards the third man region. So luck favors the brave. And LOLC picking up runs now. They've gone past 50. Yes. Or is it 49? 3 more deliveries left in the over. Comes down the track and hits it in the air, and there is a fielder coming under it. No, it falls just in front of him. Not wanting to take the chance there. The wideish mid-off fielder on the boundary. Thought twice of getting under it, realizing it was falling way in front of him, staying back on the boundary line, taking it on the bounce, and limiting the scoring only to 1. An exciting start. An exciting journey. An exceptional group of established brands coming together to expand our expertise for exponential growth. For you, our community and country. We are Jana Shakti Group. So Commercial Bank hopeful that they can contain the LOLC maybe to something like around 60-64. And here comes the first delivery of the final over, and then have been swatted down towards the deep mid-wicket region. Or is it the deep extra cover region? Yes, it's a left-hander picking up 2 runs. Total moves to 55. The singles and the twos, the Commercial Bank won't mind, but most certainly they'll be mindful of the boundaries to make sure that they control the boundaries. Umpire having a word with the wicket keeper. Perhaps
asking the players to push through the game, not to employ any delaying tactics. Commercial Bank. This time the ball is dropped short, and that's a mighty heave. And that's Madhushan. He has got to 31 off 12, so he'll have to retire now. Vinut Madhushan, that was a short pitch delivery, going on the back foot and flaying that ball into the deep mid-wicket region. Over the boundary it goes for a huge 6, but the umpire perhaps lost count there. The batsman is continuing. He has to retire now. He has got 31. There he is now, and he has been caught this time. Oh, he has been dropped. That was a sitter of a catch at the sweeper cover region. So Danush Govdar is on 3, and Vinut Madhushan has got to 31 off just 12 delivery, but he's keeping on batting. 64 for 4 now. And that we see the Commercial Bank bowlers coming back strong into the game. That was a good length delivery. The batsman having a wild swing at it. Ball pitching on midland leg. Doesn't connect. The ball connects the leg stump. And that is the last wicket. But he will bat on and only have a runner on the other side, according to the rules of the Hong Kong Sixers. Last man will continue to be there, but he can't bat. And that's a wide. Oh no. So Commercial Bank losing their concentration in this last pivotal moments. And that's a wide delivery. Left alone by the batsman. Umpire stretches his hands. 6 more to the score. 64. They got the 64 they wanted. 3 more deliveries left now in the over. And this time he has got a top edge. He's at running down to third man region. Yes, that's another 4. So that's another loose delivery by Naina Prabhat. He was bowling quite a good over. Kept things very much under control. The first 4 deliveries. There we see the over coming to an end now. So 68 is what LOLC has got. We will know very soon whether that will be enough for Commercial Bank, or whether Commercial Bank will chase down the 68. Grand Park Arena. Train hard, win easy. The state-of-the-art, most modern indoor and outdoor sports complex for the champion who truly believes in the impossible. We are at the dawn of an astronomical digital metamorphosis. This is the new frontier in banking, where limits are a thing of the past. NDB Bank. The future is banking on us. These days there are many problems, but there's also one simple solution. Reload without stepping out. Send money from one account to another and pay bills from wherever you are by downloading the NDB Neos app today. Works with any bank account for all your banking and payment needs in one simple app. NDB Bank. මං ආස කිරිපත්වලට මං කැමති බුරියානි. ඒ අපේ කෑමක්ද? ඒකත් අපේ කෑමක් තමයි. කිරිබත් වෙන්නෙත් බුරියානි වෙන්නෙත් පොංගල් බත් වෙන්නෙත් එක කරලෙවී. අපි එක කරලෙවී. නාංග ඔය කදින් එල්මනුග. අපි එක කරලෙවී. ඒ බැඳීම
සවියක් කරගනිමින් අපි එකමුතුව මේ රට හදමු. அந்த பிணைப்பை சக்தியாக்கி நாம் ஒன்றாக இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்புவோம். 70 වසන ජාතික නිදහස් දිනයේදී ජාතික ලීසින් සන්නාමයෙන් රටටම ඇරයුමක්. People's Leasing විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. ජීවිතයට කුමන බාධක පැමිණියත් ධෛර්යය ගන්න නැගිටින්න. ඉහළටම යන්න. සෑම ජීවිතයක්ම රැගෙන ඉහළට. ජනහද දිනු People's Leasing විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. මං ආස කිරිපත්වලට මං කැමති බුරියානි. ඒ අපේ කෑමක්ද? ඒකත් අපේ කෑමක් තමයි. කිරිබත් වෙන්නෙත් බුරියානි වෙන්නෙත් පොංගල් බත් වෙන්නෙත් එක කරලෙවී. අපි එක කරලෙවී. නාංග ඔය කදින් එල්මනුග. අපි එක කරලෙවී ඒ බැඳීම සවියක් කරගනිමින් අපි එකමුතුව මේ රට හදමු. அந்த பிணைப்பை சக்தியாக்கி நாம் ஒன்றாக இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்புவோம். 70 වසන ජාතික නිදහස් දිනයේදී ජාතික ලීසින් සන්නාමයෙන් රටටම ඇරයුමක්. People's Leasing විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. Yes. So the second session of this match between LOLC and Commercial Bank beginning, and Commercial Bank has come into the middle now, and they'll be chasing the total of. We'll come back to that. So we have the numbers. So Commercial Bank certainly showing what their intentions are. The first two deliveries have been dispatched to the boundary. A 4 and a 6. So first delivery by Gimhan Ashirwad has been dispatched to the boundary for 4 runs. The target is 75. LOLC making 74, courtesy of quite a lot of loose bowling, a lot of wides and no balls as well, enabling them to make 74. And now Commercial Bank, they got 10 runs in the first two deliveries, 4 and a 6, and all runs coming off the bat of Gimhan Ashirwad. Here he is, waiting for the next delivery. Once again steps up and hammers that ball over the bowler's head. 2 bounces into the boundary for another brilliant boundary. So he certainly is in a hurry here, the young man, the right-hander. Power pack shots, 3 deliveries faced, 3 boundaries. First one a 4, second one a 6, and third one a 4 again. A few changes to the field, making the mid-on fielder, long-on field a little bit more straighter. And the mid-off field too,
standing almost behind the bowler. And a good comeback by the bowler there, almost at Yorker length. Having Ashirwada playing all over it. Lucky to have it wrapped on the pads, otherwise he would have got stumped there. And it's Ekanayaka who now faces the next delivery. And this is a pitch delivery on midline leg, goes down on his knees, sweeps it well, connects it well. And that's a soaring 6 over mid-wicket. A brilliant shot indeed. And got his timing, placement right. 1 over has been completed. And 16 on the board. So both batters of Commercial Bank making the intentions very clear. 75 they have to get. Chasing down the LOLC 74. And they've already got the first 3-4 deliveries. They are dispatched to the boundary. And setting themselves up to face a second over. A pedal sweep and connects it well. Perhaps not to his liking, but got enough bat on that occasion. And going down on his knees there, anticipating the short pitch delivery in line with the stumps. And just managing to squeeze it past the wicketkeeper down to the fine leg region, 4 runs. So runs coming thick and fast as far as Commercial Bank is concerned. And here comes the next delivery. Advances down the track and tries to hit him down towards the mid-off region, misses it. And he has been clean bowled. So Commercial Bank loses their first wicket. And LOLC making some inroads there. Certainly they were in trouble. The first over bringing quite a lot of runs to the Commercial Bank batters. In fact, they have 26 for the loss of 1 wicket. Just 1.2 overs have been completed. And the target being 75. So they are roughly about 49 runs away, if not precisely 49 runs away in 22 deliveries. Couple of good hits. And they certainly will make it. Current run rate is 19.50. And required run rate is 13.36. 49 required in 22. So Nayana Prabhat swinging and coming down, swinging hard and well. And connects it well down towards the deep square leg region. Boundary. So Commercial Bank dealing in boundaries. LOLC කණ්ඩායම ලකුණු 74ක් ලබා ගත්තා. හඹායන ඉලක්කය ලකුණු 75යි. කොමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම මෙම තරගාවලියේ හොඳම පරාජිතයන් අතරට එන්නට දරන උත්සාහය මේ වන විට අවසන් පෝරාටය සඳහා සුසුකම් ලබා හමාරය කණ්ඩායම් තුනක්. පළමු අවසන් පෝර තරගය සඳහා CDB කණ්ඩායම සහ Assetline leasing කණ්ඩායම. දෙවන අවසන් පෝර තරගය සඳහා People's leasing කණ්ඩායම දැනටම සුසුකම් ලබා හමාරයි. ඉන් අනතුරුව තුන්වන ස්ථානයේ හොඳම පරාජිතය හැටියට එවනම් මේ කණ්ඩායම් වල හොඳම A, B සහ C කොටස් වල හොඳම පරාජිතය තමයි අනිත් සෙමි ෆයිනල් නැත්නම් අවසන් පෝරාටයට සුසුකම් ලබන්නේ People's leasing කණ්ඩායම සමගි. So some good cricketing shots being played by the Commercial Bank batters. Not just wild swings, so to say, but good technique being displayed by both the Commercial Bank batters. Getting to the pitch of the delivery when they have to, advancing down the track and swinging and connecting, timing and getting their placement right as well. තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. නයන ප්‍රභාත් ලකුණු 14යි. ගිම්මාන් ආශිර්වාද ලකුණු 17යි.
මේ දක්වා එක කඩුල්ලක් පමණයි දෙවි ගොස් තිබෙන්නේ. ඒ අනුව රාහුල් ඒකනායක දෙවිගේ පිටිකරුවා ලබා ගත්තේ ලකුණු 9ක් පමණයි. 2 overs completed, Sena. So LOLC just about to begin the third over. Commercial Bank seems to be well set now to chase down this imposing target of 75. The first 2 overs bringing them a yield of runs as far as Commercial Bank batters are concerned. A number of boundaries, consecutive boundaries as well. And both batters now settling down. And this will be a crucial over as far as LOS is concerned. If they can contain these marauding Commercial Bank batters, they should be able to have some sort of hope of saving this match. Well, as we said, that the first delivery has been cut down towards the point region for 4 runs. So the boundaries are continuing to flow as far as Commercial Bank is concerned. And LOLC, what is it that they need to do? Maybe pack the onside or pack the offside and bowl to a set plan, not both on both sides of the wicket. ඒකම ඇක්චුලි මේ ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් නිෂ්පාදන කණ්ඩායම ගැන කතා කරද්දී පුනරූපණ පවා නරඹන්නට හැකියාව තිබෙනවා. එයත් ඊටමත් අපි අගය කළ යුතුයි. මොකද සමහර විට අපේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට කඩුල්ලක් දැවියාම 4ක් 6ක් එල්ල කිරීම, දුවද්දී දැවියාමක් මොකක් හරි හොඳ උඩපන්දු අරගෙන ගැනීමක් එකවරම දැක්කේ නැත්නම් ඒ රීප්ලේ එකෙන් නැත්නම් නැවත විකාශනය නැවතත් ඒ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ රීප්ලේ එක නැවතත් මේ පෙන්වීම නිසා හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. පෙනුන බලාගන්න බැරි වෙච්ච දා බලගන්න. So LOLC very fortunate to pick up a wicket on that occasion. At the run out at the non-striker's end, the ball been hit very hard by the batter, and the batsman and the bowler on his follow through just thrusting his hand out, touching the ball as the ball gets ricocheted into the non-striker's wicket, and the non-striker there advancing down the track to take that single, being ruled run out. So 2 wickets down for Commercial Bank. So Commercial Bank has lost 2 wickets. Of course, their run rate is looking extremely good at the moment, and they will be wanting to continue this onslaught and to keep the pressure on the LOLC bowlers in their quest for pushing for a victory. The next delivery has been hit in the air. Is there a fielder coming under it? Yes, there is, and that has been taken very comfortably at mid-off. A mistimed shot by the Commercial Bank batter out there, trying to clear the mid-off fielder, but not getting his timing right, losing the top hand as well as he played the shot, and the ball was in the air for a long time, and he was caught on the long off boundary. So Gimhan Ashirwad is still there on 22, and Vinuth has picked up his first wicket as well. So 45 for 3, final delivery of the third over coming up. Target is 75, requires a further 30 runs in 13 deliveries. Very gettable. තරම අපහසු ඉලක්කයක් නොවේ. කොහොමදත් පන්දු 13යි ලකුණු 30යි. 6 පහරවල් දෙකක්, එමෙතන නෝ බෝල් පන්දුවක් දෙකක්, වයිට් පන්දුවක් දෙකක්. ලබාගත යුතු වේගය 13.5යි එක පන්දු අරගෙන. පන්දු 13යි ලකුණු 30යි ලබාගත යුතු ඉලක්කය. කොමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම හඹයන්නේ LOLC ලබාගත් ලකුණු 74ට පිළිතුරු වශයෙන් 75ක් ලබා ගැනීම. ඉදිරියට පැමිණෙන ඩ්‍රයි පහරක් උඩ පන්දු අරක් ගත්තා කියා ඉල්ලීමක් කරා. නමුත් විනිශ්චයකාරවරයා නොදෙනු ක්‍රීඩිය බවට සංඥා කරනවා.
පන්දු යවන්න සෑහීමට පත්වන්නේ. ඒ අනුව පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 36යි පන්දුවාර 2යි. රෝද දෙකට තුන හතරට ලීසින් ගන්නකෝ Assetline Finance වෙත දැන් ගොඩ වෙන්න. Motorbike, car, van, 3-wheel, mini truck ඇතුළු ඕනෑම registered වාහන ප්‍රශ්නකට registered උත්තරේ Assetline Finance. So Commercial Bank left with 2 overs, 12 deliveries, and they need to get 30 runs to win this match. They are 45 for 3 now. Shinal Boteju is out there, and with him is Gimhan Ashirwad. They're going well. 22 of just 8 deliveries, and he's the man who, if at all, can take them past the winning post. කෙටි පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් එක ලකුණකින් සෑහීමට පත්වන්න සිදු වෙනවා. ඒ අනුව ලකුණු 46යි කඩලු 3යි පන්දු 11යි ලකුණු 29යි තාමත් ලබාගත හැකි ඉලක්කයක වුන් සිටින්නේ LOLC කණ්ඩායම සමගින් කමර්ෂල් බැංකුව කණ්ඩායමයි මේ මුල් වටේ අවසන් තරගයයි මේ පැවැත්වෙන්නේ. එමෙන්න මේ තරගාවලියේ මුල් වටේ 9 වෙනි තරගයයි දැන් පැවැත්වෙන්නේ. කණ්ඩායම් 9ක් තරග කරනවා. හොඳ පන්දුවක්. කෙලිම කළු රකින්න අතරේ පන්දුව පත්වන්නේ. CDB, LB Finance, HNB, Orient Finance, Union Bank, Assetline Finance, Ekam People's Leasing and Finance, Commercial Bank, LOLC. මේ කණ්ඩායම් 9. එකම ඒ සමගම That's a caught and bowl chance. The Commercial Bank batters whittling under the pressure now. They're not been able to get any runs. And on that occasion, advancing down the track, couldn't have the momentum, nor could he free his hands as well, and had to just pop that ball back down the track for the bowler to pick it up on the follow through. Very comfortable catch. So Commercial Bank now in deep trouble. 46 for 3. 3.1 overs have been completed, and they still require further 29 runs in 11 deliveries. කමර්ෂල් බැංකුව කණ්ඩායම ලකුණු 46යි කඩලු 4ක් දැන් දැවි අවසන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ සිටින්නේ. තම 31ක් කරගෙන කවුරුත් රිටයර් වුණෙත් නැහැනේ. 47 නම් රිෂා ගන්න බෑ. ලකුණු 29ක් පන්දු 9ක් තුලදී. උත්සාහ දරුවේ ලෙෆ්ට් ඩ්‍රයිව් පහරකට නමුත් පිටේ වදින්නේ නැහැ පන්දුව. කල්රගෙන ක්‍රීඩකයා සුරකව නතර කර ගන්නවා. 46යි කල්ලු 4යි කොමර්ෂල් බැංකුව කණ්ඩායම. පන්දු 9යි ලකුණු 29යි. That's a huge 6 on the onside. Well pitched up delivery. The batsman more or less anticipating that length. Had a go at it, connected it well, and clearing the boundary line for a well compiled 6 there. That should be a wide. So last 2 deliveries bringing in them 10 runs. So 4 overs have been completed, and Commercial Bank now well within sight. රෝද 4ක වාහනයක් ගන්න Assetline leasing සහ loan දෙකෙන් කැමති එකක් තෝරගන්න. අමතන්න 0114 700 එහෙනම් තම Assetline ඇවිත් බලන්න. Forging ahead by the strength of our superior financial performance, customer base, and operational excellence. Commercial Bank is proud to be named the strongest bank in Sri Lanka by the Asian Banker magazine. Commercial Bank, the most awarded bank in Sri Lanka. So the final over, the last 6 deliveries, they require 17 runs. Commercial Bank, 58 for 4 in 4 overs. And the first delivery has been hammered down towards the mid-wicket region. No, but there is cover there, so 2 runs.
15 more required in 5 deliveries. A 6 is the requirement now. තාමත් බැරි නෑ. Still තාමත් possible. ලබාගත හැකි ඉලක්කය. So පන්දු team- 5යි ලකුණු 14යි. මේ වන විට නොදේ ක්‍රීඩා කරන ගිමාන් අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා කොමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම. මේ අවසන් පන්දුවාරයේදී සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න ආකාරය දිස්වන්නේ සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණෙන ලොෆ්ට් ඩවුන් ට්‍රයි පහරක් ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් කෙලීම 4 සීමාව පසු කරමින් පතිතවන්නේ. ක්‍රීඩකයන් නතර වී සිටින විශේෂ ඇවරුම්. So Ashirwad, that was a great shot. Advancing down the track, got to the pitch of the delivery, using the bottom hand to get the elevation right, and this time he has squeezed it off down towards the third man region. Wicket keeper gives chased, and not before the batsman has crossed over for 2. They require a further 6 runs in 3 deliveries. Commercial Bank quite gettable unless they lose a wicket here. So 7 required in 3 deliveries. LOLC. And that's a dot ball. අවසන් මහතගේ තරගේ සමවුණොත් තමයි ඒ කඩු රකින්න අවසන් නැතන් අතිරේක පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කළ යුත්තේ. Well, yes. The scores are tied up now, and fielders are being called in. So LOLC most Ekai, certainly- Ekai will not be wanted to get the single. Commercial Bank on the other hand. Oh, yes, he has been bowled. So it's a tie. The match ends in a tie. So Sena, now you need to give us an explanation. What will happen here now? මේ වන විට තරගය ලකුණු සමවීම නිසා කණ්ඩායම් දෙකටම සම ලකුණු ලැබෙනවා. දැන් තමයි නෙට් රන් රේට් එක ප්‍රයෝජනයට ගත යුත්තේ තුන්වන ස්ථානය සඳහා කණ්ඩායම තෝරා ගැනීම වෙනුවෙන්. මේ වන විට මේ තරගාවලියේ මෙයත් සුවිශේෂී සිද්ධියක් කියලා කියන්නට පුළුවන්. 9 වෙනි තරගය නැත්නම් මේ තරගාවලියේ මේ අන්තර් බැංකු සහ අන්තර් මූල්‍ය සමාගම් අතර සය සමාජික තරගාවලියේ මේ සුවිශේෂී අවස්ථාවක් කණ්ඩායමේ කණ්ඩායම් දෙකේ ලකුණු සමවීම හැටියට සිදුවීමත් එය විශේෂ සිදුවීමක්. කොමර්ෂල් බැංකුව LOLC දෙන්නම ආයි ඔයගොල්ලන් දිනවත් හොඳ නැහැ, අපි දිනනවත් හොඳ නැහැ. අපි දෙගොල්ලම සමසමව මේක බෙදාගමු කියලා අවසන් තරගයේදී ප්‍රතිඵලය ඒ ආකාරයෙන් තමයි විසඳුනේ. හොඳයි. අපි මේ වන විට අවසන් පෝරවටේ සඳහා තාමත් කණ්ඩායම් 3ක් පමණයි තෝරාගෙන තිබෙන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කණ්ඩායම් 4වෙනි කණ්ඩායම ලැබුණු වහාම ඔබත් ආ එකතු වන්නට. දැනට CDB සහ Assetline කණ්ඩායම තරග වදිනවා පළමු අවසන් පෝරව තරගය. ඉන් අනතුර People's Leasing කණ්ඩායම තරග වදින්නට නියමිත වන්නේ HNB ද අපි බලමු. එහෙම නැත්නම් මේ දැන් නිමා වුණු තරග ලකුණු සමවුණු කොමර්ෂල් බැංකුවද LOLC ද තමත් අපිට නිල වශයෙන් ලැබුණේ නැහැ. තරග සංවිධායකින් තමයි අපිට ලබා දෙන්නේ. These days there are many problems, but there's also one simple solution. Reload without stepping out. Send money from one account to another and pay bills from wherever you are by downloading the NDB Neos app today. Works with any bank account for all your banking and payment needs in one simple app. NDB Bank. We are at the dawn of an astronomical digital metamorphosis. This is the new frontier in banking, where limits
limits are a thing of the past. NDB Bank. The future is banking on us. Grand Park Arena. Train hard, win easy. The state-of-the-art, most modern indoor and outdoor sports complex for the champion who truly believes in the impossible. ප්‍රථම අවසන් පූර්ව තරගය ආරම්භ වී තිබෙන්නේ. CDB කණ්ඩායම සමගින් Assetline leasing කණ්ඩායම. Well, the tournament is continuing, and we have the first semi-final being played now. And the first semi-final is between CDB Bank and Assetline Leasing. The first over, the two deliveries have been bowled. Match is continuing at a trot. Dark clouds looming to the right of us over the majestic goal fort. So the organizers wanted to continue, not wanted to break any chance, delaying the proceedings here, making sure all the matches will be played to an end. So this is the first semi-final, CDB Bank versus Assetline, group winners of Group A, and playing the winners of Group B. So CDB winning the toss and electing to bowl first. And Assetline, the two openers out there in the middle. The first over in progress. So we have just heard the news. The best results of the losers has gone to HMB with a high scoring run rate. So they have qualified for the 4th place in the semi-final lineup, and they'll be playing against People's Leasing. So HMB has qualified. Now that's a dangerous sign to the next rest of the teams as well. Everybody knows what HMB is capable of. So CDB and Assetline faring off at the first semi-final. The first over has come to an end, and the second over to begin shortly. මේ වන විට ප්‍රථම අවසන් පූර්ව තරගය පැවැත්වෙන්නේ CDB කණ්ඩායම සහ Assetline leasing කණ්ඩායම අතර සමගම HNB කණ්ඩායම සමගින් People's leasing කණ්ඩායම සුසුකා ලබා තිබෙනවා දෙවන අවසන් පූර්ව තරගය සඳහා ක්‍රීඩා කරන්නට. ඒ අනුව HNB කණ්ඩායම මුල්වටේ ජයග්‍රහණයක් ගැන කතා කරදී ඔවුන් ප්‍රථම තරගයේ පරාජයට පත් වුණා. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් එක තරගයක් පමණයි ජයග්‍රහණය කරේ. ඔවුන් එක පරාජයක් සමගින් හොඳම ලකුණු ලබා ගැනීමේ දලවේගය මත ඔවුන් සුසුකම් ලබනවා බෙස්ට් ලූසර් නැත්නම් හොඳම පරාජිතයා හැටියට තුන්වන ස්ථානය වෙනුවෙන්. ඒ අනුව මෙම තරග දෙකෙන් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම් දෙක මේ මුල්ම වතාවට වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරනු ලබන NDB බැංකුව සහ නිපොන් පේන්ට් ආයතන සුවිශේෂී දායකත්වයක් අනුග්‍රහකත්වයක් ලබා දෙන මේ තරගාවලියේ කුසලානය හිමිවන්නේ මේ කණ්ඩායම් හතරෙන් එකකටයි. ඒ දැනට ක්‍රීඩා කරන CDBද
Assetline leasing the HNB the People's leasing the රැඳී ඉන්න තව ටික වෙලාවක් මේ ඉරණම විසඳන තුරු very much aware. Assetline is very much aware of what the capabilities of CDB in chasing down a total. හොඳයි දැන් ලකුණු 10යි කඩළු 1යි Assetline Finance කණ්ඩායම ඒ අතර වාරයේදී තවත් ලකුණු 6ක් අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඒ ලකුණු 6. So that's very poor bowling indeed by CDB, dropping that shot, almost a long hop, and the batsman had no problem at all, just pivoting on his heels there, getting under it and hammering that over the deep square leg region for a huge 6 there. Now that certainly will not do as far as CDB is concerned. They have to be a little bit more disciplined as far as their bowling is concerned. They got to bowl wicket to wicket, keep it up to the batsman, have the long on and the long off field a little bit more straighter for the drive, and keep it up, as I mentioned, and bowling virtually half volleys if they're going to contain the Assetline batsman. මෙවනට මංජුල ලකුණු 12ක් ලබාගෙන ඒ සමගින්ම Assetline ලකුණු 17යි කඩළු 1යි මයුරු දිහාන් ලකුණු 2ක් ඒ සමගම දැනට පවත්වාගෙන යන ලකුණු වේගය 8.5යි දෙවනි පන්දුවාරයේ නිමාව. Grand Park Arena. Train hard, win easy. The state-of-the-art, most modern indoor and outdoor sports complex for the champion who truly believes in the impossible. පන්දුවට පුල් පහරට උත්සාහ දරන සාර්ථක වන්නේ නැහැ. හොඳ පන්දුවක් අනිවාර්යයෙන්ම පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයටපත් වුණා. මෙවර කෙටි පන්දුව පුල් පහර සමගින් උඩ පන්දුවක් හැටියට ඩීප් මිඩ් විකට් පන්දුවක් ඉන්න අතර සුරකව පත්වෙද්දී ඔහු ඉතාමත් පහසුවෙන් මරක් ගන්නවා. ඒ අනුව පළමු කඩුල්ල දෙවි යනවා මේ කොමර්ෂල් බැංකුව කණ්ඩායමේ Assetline CDB කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ලයි ලබා ගත්තේ. CDB කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නේ Assetline ප්‍රථම කඩුල්ල දෙවි යනවට ඉතා හොඳ උඩ පන්දුවක්. මිඩ්විකට් ක්‍රීඩකයා අවසන් මොහොතේ තමයි පන්දුව හරියට නිර්ණය කරගත්තේ කොයි ආකාරයෙන් තමයි වෙත පැමිණෙන්නේ කියා. කොහොම වෙතත් කඩුල්ලක් දෙවි යනවා. දැන් Assetline කණ්ඩායමත් CDB කණ්ඩායමත් අතර ප්‍රථම අවසන් පෝරවටේ තරගයේ අපි මේ සිටින්නේ. So Assetline would have had a chat before they came in to take the lease of the wicket. Would have thought they can at least get to 70 runs. They got to 17 for the loss of 2 wickets now. 2.2 overs have been completed. So CDB certainly keeping things very much under control. Bowling to a good line and length. And making things extremely difficult
as far as Assetline is concerned, to get them away. So many things can change. A few loose deliveries, a couple of boundaries, and it can change. Yes, I think we see the first 6 coming as a boundary. Yes, it is the new batter who went just in, facing his first delivery. Gets a well pitched up delivery and making a little room for himself, having a good swing at it, connecting it well, got his timing right over the mid-wicket field, down to the boundary it goes for 6 runs. අවශ්‍ය වන අවස්ථාවේදී කණ්ඩායම ලකුණු මේ Assetline දිරි ගන්නවන් නම් සාධි ගන්නවන් නියන් ඉක්මන් ලකුණක් ඒ අතර වාරයේදී දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට එකතු වෙනවා මේ Assetline ආයතනයේ සේවක මණ්ඩලයෙන් කොටසක් ඔවුන් කොළඹ ඉඳලා මැවිලා දින මට පේන්නේ මෙහි දිරි ගන්න කණ්ඩායම 24යි කල්ලු 2යි මදුෂන්ගෙන් පන්දුවක් ඩ්‍රයිව් පහර මිඩ් ඔන් දෙසට කල්මැනි මෙතරම් සාර්ථක නැහැ මයුර ලකුණක් ලබාගෙන මයුරගේ තුන්වන ලකුණ හෙටරේ සටහන් පන්නේ ඒ අනුව මයුර ලකුණු 3යි දුමින්ද ඒකනායක ලකුණු 6යි දැන් Assetline ෆයිනෑන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 25යි ඉනිමේ අඩක් නිමයි පන්දු අර 2යි පන්දු 5ක් නිමයි මේ අවසන් පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශ නැහැ පන්දු අර 3යි ලකුණු 25යි කළු 2යි Assetline. An exciting start. An exciting journey. An exceptional group of established brands coming together to expand our expertise for exponential growth. For you, our community and country. We are Janashakti Group. Looking for your own car? Customize leasing and loans from Assetline. Call us now on 0114 700 100. එහෙනම් දැන Assetline ඇවිත් බලන්න. So 3 overs have been completed. Assetline taking first lead of the wicket have progressed to 25 for the loss of 2 wickets. Certainly we'll feel it's not enough. They need to look at least 70 in this all-important first semi-final of this inaugural MCA Bank and Finance Exercise Tournament as they lose the next wicket. Is it? Run out, yes. So not caught behind. Run out. Run out. ඒ අනුව තුන්වන කඩුල්ලත් අහිමි වෙනවා Assetline ෆයිනෑන්ස් කණ්ඩායමට. ඔවුන් මේ අවසන් පූර්ව තරගයේදී මෙතෙක් දැක්වූ දස්කම් වලින් සෑහෙන දුරස් වී තිබෙන ආකාරයක් දිසනුන් ලකුණු 70 ගණනක් ලබා ගත්තා මීට පෙර තරගයකදී. ඉතින් ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම දැන් මේ අවසන් පූර්ව වටේදී හම්බ වෙන්නේ හොඳම කණ්ඩායම් කොහොමද අපි ගැන කතා කළ යුතුයි. මොකද මුල් වටේ හමු වෙන කණ්ඩායම් වලට වඩා හොඳ කණ්ඩායම් තමයි අවසන් පූර්ව වටේදී හමුවන්නේ. දැන් Assetline ෆයිනෑන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 25යි කඩලු 3යි. So certainly the work cut out as far as Assetline Finance batsmen are concerned. They have only 25 on the board yet. 3.1 overs have been completed. So CDB bowlers doing pretty well here, having picked up 3 wickets. And if they get one more wicket, they certainly will have things virtually sealed up as far as Assetline is concerned. But on the other hand, Assetline still has another 2 overs to go. A full complement of almost 2 overs, that is almost 1.5 overs. And if they manage it well, they can still look at a score of 60 and above. Oh no. So things are going very bad indeed for Assetline. It's another wicket that has fallen. Yes. The batsman has been bowled there. So it looks like they're going to fall for less than 25. So that's the 4th wicket. Advancing down the track. Couldn't get to the pitch of the delivery. Has a wild swing at it. Doesn't connect. And his stumps are rattled. So Assetline is struggling now. They're in big trouble. අවසන් පූර්වට මෙන්න තමයි සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ උත්සාහ දරුවේ ඩ්‍රයිව් පහරකට නමුත්
සම්පූර්ණයෙන්ම පිටිකරුවා පරාජයට පත් වුණා. ප්‍රතිඵලය කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා. හතරවෙනි කඩුල්ල අහිමි වෙනවා සමගම දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 25යි කඩුළු 4යි. පිටිකරුවන් හැටියට ක්‍රීඩා පිටියේ අවසන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා දුමින්දන දෙවි ලකුණු 6යි. නව පිටිකරුවෝ ලසින්ත ලකුණු ලබා ගමත් පන්දුව පිළිගත්තේ නැහැ. And the biggest mistake would be that they will be bowled out inside their quarter of 5 overs, which is a cardinal sin. And certainly this is something totally unacceptable as far as Assetline is concerned in this form of cricket, or for that matter, any form of cricket. උල්ලටේ හොඳින් ලකුණු අතර සිටපු කණ්ඩායමක් Assetline. කොහෙද දැන් ඔවුන් සෑහෙන මේ CDB කණ්ඩායම ඉදිරියේ අසරණ වී තිබෙන ආකාරයක් තමයි දිස් වෙන්නේ. කොහොමද අපිට අවසන් පන්දුව යවනතුරු අනාවැක් කියන්නට බෑ. මොකද මේ ළඟදී කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ පාසල් ලකුණු 18කට සියලු දෙනාම දෙවි ගොස් තිබුණා. විසිපහත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. 25ත් ඇති සමහරවිට 25යි කඩලු 4යි. තවත් පන්දු 10ක් විතර තිබෙනවා. 7.5 බින්දුවක දලවේගය රඳවාගෙන පන්දුවට පහර ඉලක්ක හොඳ පන්දුවක්. ඩ්‍රයි පහරක් පිටේ පිටකලෙවරදී තර්ඩ් මෑන් දෙසේ වෙන කළු රකින්න අදිබගොස් පන්දුව රැගෙන බාර දෙන අතරවාරයේදී ලකුණක් සම්පූර්ණ වුණා. Assetline කණ්ඩායම දැන් ලකුණු 26යි පන්දු අර 3යි පන්දු 3යි. So the batsman very intelligently not going for a big shot on that occasion, looped up delivery, but just playing a defensive shot and deflecting a ball down towards the point region and taking a single on that occasion. And there we see the last wicket also falling, and the batsman will cross now, and the last man will continue his innings, and the man who got out will have to be at the non-striker's end, and he will be only there as a runner. And this is the rules and regulations as far as the Hong Kong Sixers are concerned. වෙන පුනරුපනය සීමා නිදිරට පැමිණ පෙර පරිදිවයි අවසන් පිතිකරා දෙවිගේ තමගේ සීමා නිදිරට පැමිණ ඩ්‍රයි පහරකට ගොස් එය පිත්තේ නොදීම නිසා මෙවරත් එසේයි. දැන් අවසන් පිතිකරුවා ක්‍රීඩා පිටියේ සිටින නිසා ඔහු සමග දෙවිගේ පිතිකරුවා රැඳී සිටිය යුතුයි. ඔහුට කරන්න තිබෙන්නේ දිවීමේ රාජකාරිය පමණයි. ඔහුට පන්දුව පිළිගන්නට බෑ. ඉතින් ඔහු දෙවි ගියොත් පිතිකරුවත් දෙවියන්. ඒ තමයි තරඟ කොන්දේසි. ලකුණු 26යි කඩුළු 4යි. දැන් ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් සියලුම ක්‍රීඩකින් ලකුණු 30 සීමාවටත් එන්න බැරි වෙයිද? නෑ ලකුණු 4යි. ලකුණු 30යි. So 3.5 overs, that's a welcome 4, and the fourth over has been completed. So final over, the last 6 deliveries, and Assetline, some sort of respectability. They got to 30 for the loss of 4 wickets in 4 overs. Well, they started off well. They had 21 at the end of the first over, and then regular loss of wickets have seen them sliding, and they now got to 30 for the loss of 4 wickets. Final over in progress now. They will be looking for at least 10 to 15 runs to get to something like a decent score where their bowlers will have some sort of chance in containing CDB. Very, very strange game this is indeed. As Sena was saying, one of the Colombo schools, one of the premier most Colombo schools featuring in the A division schools, being bowled out for 18 runs. An unbelievable situation, but this is what we know all about cricket. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වුණා. ඔය කළ යුත්තේ හැම පන්දුවකම ලකුණක් ලබන්න. මොකද ඔහුට තමයි හැම පන්දුවම පිළිගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේ පන්දුවාරේ මොව තමයි මොකද අනිත් පැත්තේ සිටින පිටිකරුවා දැවි ගොස් තිබුණා දිවීමට පමණයි ඔහු දැන් ඉන්නේ. පෙර වාරෙදිමයි හොඳ පන්දුවක්. පන්දු දෙකයි ලකුණු නැහැ. The batsman trying to power the ball there rather than glide the ball, use the pace of the delivery. He's trying to hit the ball with a lot of power behind it. That's why he's not connecting and not getting his timing right.
So welcome boundary. That time advancing down the wicket. Getting to the pitch of the delivery. Has a swing at it. Connects it well into the vacant mid-wicket region. 4 runs. So 34 for 4 now. Last 3 deliveries. And this time very intelligently plays it down. Just swats it down towards the point region. Takes a single. And just walks back to the striker's end because he will have to continue facing all the final deliveries. The last wicket right now for Assetline. 35 for 4. ලකුණු 35යි කඩලු 4යි Assetline leasing සමාගමේ පිටිකරුවන් බලාපොරොත්තු වුණු ආකාරයෙන් දස්කම් අතර පැමිණියේ නැහැ. මෙන්න ඉහළින්ම පන්දු එල්ල වෙනවා උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට අවකාශ උදා වෙයිද රැක ගන්නවා සමගම සියලුම ක්‍රීඩකින් දෙවි යනවා. ඒ අනුව ලකුණු 36යි ජයග්‍රහී ඉලක්කය ලකුණු 35කට සීමා කරන්නට CDB පන්දු යවන්න සමත් වෙනවා. Assetline finance කණ්ඩායමට දැන් තම කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු අත්තරට සිදු වෙන ආකාරය තමයි දිස්වෙන්නේ. අවසන් මහා තරගයට යන්නට තිබෙන ඉඩකඩ ඇහිරේද? නමුත් ලකුණු 35ත් ඇති වෙන්න ඉඩ දින සමහර විට. Well, we will have to wait and see what will be the results. And now we see the second half of the first semi-final. And or the first half of the second semi-final. And this will be between HMB and People's Leasing. So HMB having won the toss, have elected to bowl first. So they'll be bowling, and it will be People's Leasing who will be facing the music as far as batting is concerned. So HMB team led by Malinta Varnapura walking to the middle. And the 2 opening batsmen, Reshan with his colleague walking into the middle. So this will be a very interesting battle between the wily old foxes, that's HMB. Number of senior players who have been playing cricket for a long time in the HMB ranks, which includes Malinta Varnapura as well. And then of course there is Madhav Varnapura, beg your pardon, Madhav Varnapura, and then of course People's. You can now start a CDB iDeposit digital fixed deposit and experience a range of special benefits from CDB. මං ආස කිරිබත් වලට. මං කැමති බුරියානි. ඒ අපේ කෑමක්ද? ඒකත් අපේ කෑමක් තමයි. කිරිබත් වෙන්නෙත් බුරියානි වෙන්න. දෙවන අවසන් පූර්ව තරගය People's Leasing කණ්ඩායම සමගින් HNB හැඩර් නැෂනල් බැංකු කණ්ඩායම දැන් මේ ඉනිම ආරම්භ කරේ. සමගම ප්‍රථම පන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ People's Leasing කණ්ඩායම පන්දුර පහර දෙනවා. ඒකම HNB කණ්ඩායම පන්දු රකින්නවා. සමුදය ජයලත් ලකුණු 1යි. චමිල බණ්ඩාර තමයි ලකුණු මේ තෙරීම් කමිටු නැත්නම් තරග සංවිධායක කමිටු සභාපති ලක්මාල් ඩිසිල්වා ටිරෝන් පෙරේරා People's Leasing ලකුණු 2යි පන්දු 3යි. වේගය තරම්ම හොඳින් හඳවා ගන්නට තාමත් හැකියාවක් නැහැ. එවර තරමක් ඉහළින් පන්දුව ආවත් උඩ පන්දුවකට පරිවර්තන කිරීමට අවකාශ නැහැ. ලොෆ්ටර් ඩොන්රේ පහර නමුත් තරම් වේගය ආරම්භ තිබුණේ නැහැ. ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයාගේ යාර 10ක් පමණ ඉදිරියේ පන්දුව පත්වන්නේ. So HMB opening their bowling with a spin attack containing the People's Leasing batters. The first 5 deliveries have given away only 4 runs. So that is Chalana. So Chalana bowling is left arm leg spinners, keeping things very right, very tight. And there he gives a loose ball, and that has been hammered over the bowler's head. It's a good looking shot. Connects it well, gets his placement right. Down to the boundary it goes, 4 runs.
So Chalana. පුනරුපණය සීමාන ඉදිරියට පැමිණ පොල්ටොස් පන්දුවකට පරිවර්තන කරගත්තේ ඒ සමගින්ම ලකුණු 4ක් එකතු වෙද්දී පන්දු හරිය නිමාව. So Chalana ruining that entire over that was bowled very well by him, giving away only 4 runs in the first 5 deliveries, bowling a very loose ball in the final delivery, the 6th delivery, and giving away a 4 there. Much to the delight of Assetline. දුදාසන සිට කාලගුණය පවා ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. මොකද විටින් විට වලාකුළු වලින් හිරු වැසී ගියත් වර්ෂාවක තර්ජනයක් එල්ල වුණේ නැහැ. කොහොමද තවත් මේ තරගයේ මේ ඉනිමත් ඊළඟ ප්‍රථම තරගයේ තවත් එක ඉනිමකුත් මේ තරගයේ දෙවෙනි ඉනිමත් අවසන් මහා තරගයේ ඉනිම දෙකකුත් තවත් ක්‍රීඩා කිරීමට ඉතිරිව තිබෙනවා. තරග ඉතිරිව තිබෙන්නේ හරියටම අවසන් මහා තරගයට අමතරව මෙම තරග දෙක අවසන් පූර්ව තරග දෙක පමණයි. උඩ පන්දුව ඉතා පාසුවෙන්ම ගිලිහී යනවා. අපි අහන්න වෙන්නේ කොහොමද මේක අතහැරී කියලා. So people leasing better having a respite there. That was hit in the air, and the mid-wicket fielder, though he came under it, very strangely dropping that ball and allowing People's Leasing to get a run at the same time as well. So the score total moves to 9. 1.2 overs have been completed. This good bowling by the right arm leg spinner. Giving it very tight, very low trajectory, not giving that much of air. Tarusha Fernando. So far bowled 4 deliveries and given away only 2 runs. Turning out to be a brilliant over. This is the danger that HMB. The more cricket they play, the more the quality that comes out from the experienced players. HNB කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන්නේ මාධව වර්ණපුර. අපි මුලින් කී පරිදි බන්දුල වර්ණපුරගේ දායබර උපතනුවන්. එන්න පොල් පහරක් එල්ල වෙනවා ඒ අතරවාරයේදී. ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් අතර පන්දුව පතිතවන්නේ. අවසන් පන්දුව දෙවන පන්දුවරේ තරුෂගේ ප්‍රථම පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව. ඒතරම සාර්ථක පන්දුවක් නෙමෙයි කොහොමද එක ලකුණයි. පුල් පහර මිඩිගත් දෙසින් ඒ සමගම දෙවන පන්දුවරේ නිමයි ලකුණු 12යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවි නැහැ People's Leasing කණ්ඩායම. You can now start a CDB iDeposit digital fixed deposit and experience a range of special benefits from CDB. Looking for your own car? Customize leasing and loans from Assetline. Call us now on 0114 700 100. Grand Park Arena. Train hard, win easy. The state-of-the-art, most modern indoor and outdoor sports complex for the champion who truly believes in the impossible. So 2 overs have been completed. 12 rounds on the board for People's Leasing. And both openers still out there in the middle. Samud Jailath is on 8, having faced 8 deliveries. And Chamil Bandar having faced 4 deliveries. He got to 4. And well, the first delivery of the second over has been hammered down towards the mid-wicket region, taken on the full, and the fielder not being able to get down in time, and the ball crossing the boundary. And this time a tossed up delivery on midland leg, comes on the front foot and connects it well. And there we see the replay of the shot, beautiful shot over mid-wicket for 6 runs. So the first 2 deliveries disappearing over the boundary line for a 4 and a 6. මෙවර පිටිකරුවා දැන සිටියේ නැහැ පන්දුව කොයි ආකාරයෙන්ද තමයි තාවේ පන්දුව පිටේ යාන්තම් වෙදී
තරතිල්ල ආසන්නේ මැලඳෙන්නේ සඳුන් මෙවර සාර්ථකයි එකවරයි බිම් පද තුනේ ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී කණ්ඩායම වෙනුවෙන් HNB කණ්ඩායමත් People's Leasing කණ්ඩායමත් අතර තරගය පැවැත්වෙන්නේ 9.75ක දල වේගය රඳවාගෙන දැන් පන්දුර පහර එල්ල කරන මේ People's Leasing කණ්ඩායම දැන් උඩ පන්දුවක් හැටියට රැක ගන්නවා ඉතින් විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දුවක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදීම ක්‍රිටිකෙන් දෙදෙනෙක් දිවාවා කොහොමදත් ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා දිවගොස් ඉතාමත් හොඳින් සුරකුව ඒ උඩ පන්දුවක් හැටියට පරිවර්තනය කරගත්තා ඒ මනිල්ක ඩිසිල්වා උඩ පන්දුව රැකගත් ක්‍රීඩකයා ශාන්ත පීතර විද්‍යාල නියෝජනය කරේ වරුණ ලකුණු නැහැ චමිල බණ්ඩාර ලකුණු 4යි සඳුන් Samudra Jailath is a man out. He got to 22 in just 6 or 7 deliveries. Batted extremely well. 2 sixes and 2 fours. So People's Leasing 26 for 1. Final delivery of the third over coming up. Varuna walking into the middle. Plays a cheeky shot. Waits for the delivery and pedal sweeps it down to the boundary. It goes for 4 runs. අවශ්‍යම කරන අවස්ථාව පෙඩල් ස්විප් පහරක් ඉල්ල කරන්නේ ලොං ලෙග් දිසින් පන්දුව හතරේ සීමාව පසු කරනවා ඒ කලාපය ආවරණය කරන්න කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ ඒ අවසරයෙන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරා ඒකම හොඳින් කල්මැනීමත් සාර්ථකයි. So 3 overs have been completed, 30 for the loss of 1 wicket. So current run rate 10 runs and over. Projected score is 50, and that's not what People's Leasing will be looking at. They certainly will be looking at least 70 plus to set a target for this imposing batting lineup which HNB has. Very strong batting lineup with some experienced cricketers in their ranks as well. So there we see the first delivery of the 4th over, turned away sweetly, timed it well, off his pads, down to the square leg boundary for 4 runs. දැන් People's Leasing කණ්ඩායම ලකුණු 34යි. හතරවන පන්දුවාරේ දෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්නේ මනෙල්ක ඩිසිල්වා. මේ දක්වා ඔහු පන්දු 4ක් යවා දෙන ප්‍රථම පන්දුවාරේ පන්දු එකක් පමණ යවා තිබෙන්නේ. So the first 2 deliveries have been dispatched to the boundary. So 2 consecutive fours. So People's Leasing making their intentions clear now. They realize they need to get some quick runs and good runs as well. So they're dealing in boundaries now. Second over, the first 2 deliveries from Manelka has been dispatched to the boundary. So Chamil Bandar is a man who is doing all the damage. මල්කට හරියාකාර පන්දුව රැකගන්නට හැකියාව ලැබුණේ ඒ අවසරයෙන් ලකුණක් එකතු කරගන්නට අවකාශ නැහැ. ලකුණු 38යි කඩලු 1යි. මේ People's Leasing කණ්ඩායමට එරෙහිව HNB කණ්ඩායමයි පන්දුවේ මේ කාර්යනිරතව සිටින්නේ. So 38 for 1. And the batsman moving around the wicket, and that has been declared wide. So 6 more to the total, 44 for 1 now. So Manelka is proving to be very, very expensive as far as HMB is concerned. His first 4 deliveries have gone for 14 runs, courtesy of a wide as well, which brought in 6 runs. And now he bowls a dot delivery, good delivery. The batsman appealing for a wide, most certainly not. That was quite straight.
Played a poor shot and missed it. The batsman, Bandara. He has got to 12 of 8 deliveries. And this time he has hoisted it. Has he got enough there? No, there's a fielder coming under it. A very well judged catch on the boundary line. And People's Leasing is losing their second wicket. Yes, 44 for the loss of 2 wickets. So Manelkar comes back on the final delivery and picks up a wicket. He has been very expensive. First 5 deliveries going for 14 runs. And in the 6th delivery, he picks up a wicket. So 4 overs completed, 44 for 2. Looking for your own car? Customize leasing and loans from Assetline. Call us now on 0114 700 100. එහෙනම් දැන Assetline ඇවිත් බලන්න. Forging ahead by the strength of our superior financial performance, customer base, and operational excellence. Commercial Bank is proud to be named the strongest bank in Sri Lanka by the Asian Banker magazine. Commercial Bank, the most awarded bank in Sri Lanka. Well, People's Leasing seems to have lost another wicket. Man just came in and is walking back. So that's Madhav Varnapura with the ball in hand. Final over, picking up a wicket in the first delivery itself. Yes, 44 for 3. Madhav picking up a wicket without conceding a run. So Isuru Gunasekara yet to open his account, and the new man walking in. 44 for 3, People's Leasing. Very professional display by the Chembi team, led well by Madhava. Certainly means business. And we were talking, Senanandavir and me, that if they get into the semis, there will be no stopping. No stopping. And this is what exactly we see. And this time that is been swept beautifully off the pads. And waiting for the ball to reach almost the pads before he got the bat down. Playing it very fine and picking up 2 runs. Dasanayaka. So that is Sanat Dasanayaka and Isuru Gunasekar on the non-strikers end. And this time similar delivery, similar shot, but this time he moved across the stumps there to make a little room for himself to turn the ball off his pads. Connects it well. Stifled appeal by the ball as well. No damage done. 1 run to the score. .3 overs completed. Final 2 deliveries coming up. Madhava has given only 4 runs in this final over. 4 deliveries, 4 runs. තමත් හොඳ පන්දුවරයක් ක්‍රියාත්මක කළ මාධව වර්ණපුර පීපල්ස් ලීසින් තවත් ලකුණක් ඒ සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 49යි අවසන් පන්දුවාරයේ ලකුණු 5ක් පමණයි මේ දක්වා ලබා දී තිබෙන්නේ පළමු පන්දුවෙන්ම කඩුල්ලක් ඉන්න අනතුර 2-1-1-1 මෙන්න තරමක් ඉහළින් පන්දුව එල්ල කරේ කොහෙද ලකුණු 2කට පමණයි සීමා වන්නේ යනු දැන් 51යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව පීපල්ස් ලීසින් කණ්ඩායමේ ඉනිමනිමයි පන්දුවර 5යි අවසානය සමග මං ආස කිරිපත්වලට මං කැමති බුරියානි. ඒ අපේ කෑමක්ද? ඒකත්
අපේ කෑමක් තමයි. කිරිබත් වෙන්නෙත් බුරියානි වෙන්නෙත් පොංගල් බත් වෙන්නෙත් එක කරලෙවී. අපි එක කරලෙවී. නාංග ඔල් කදින් එල් මනුග. අපි එක කරලෙවී ඒ බැඳීම සවියක් කරගනිමින් අපි එකමුතුව මේ රට හදමු. அந்த பிணைப்பை சக்தியாக்கி நாம் ஒன்றாக இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்புவோம். 70 වසන ජාතික නිදහස් දිනයේදී ජාතික ලීසින් සන්නාමෙන් රටටම ඇරයුමක්. People's Leasing විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. We are at the dawn of an astronomical digital metamorphosis. This is the new frontier in banking, where limits are a thing of the past. NDB Bank. The future is banking on us. So the second half of the first semi-final just about to begin. So CDB, the two batters walking into the middle. And they have only a paltry target to score, chase rather, 35 runs. And Assetline certainly had their work cut out for them. Just managed to get 35 runs in their 5 overs. And here is the two CDB batters out in the middle now, taking guard. And looks to be more of an onside field. Deep mid wicket on the boundary line and a wideish long on the boundary line, and one solitary fielder, the deep extra cover boundary, and a long off. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් උඩ පන්දුවක් නමුත් හරියාකාරව පන්දුව රැක ගැනීමට අවකාශ නැහැ. ආරක්ෂා කිරීමට තිබෙන්නේ ලකුණු 35ක් පමණයි. ඒ කොහොමදත් හරියාකාරව ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා සීමාවෙන් තමන්ගේ සීමාවෙන් සෑහෙන ඉදිරියට දිව ඕවරන් වුණා. මොකද බලාපොරොත්තු වලට වඩා වේගයෙන් පන්දුව යටට ගියා. නමුත් ප්‍රතිඵලය වුණේ ඔහුගේ අතේ යොදන පන්දුව හතරේ සීමාව ආසන්නයේ පතිත වන. CDB සමගින් Assetline තරගය. ආවරණයේ පන්දුව වදින්නේ ඉල්ලීමක් කරා සාර්ථක නැහැ. So there was a loud appeal. It looks to be drifting on the onside. Assetline. So certainly that umpire turned that appeal down. It was more in anticipation. The bowler appealing there. But on the previous occasion, the first delivery, that was an easy catch to the long on fielder. He was well set on the boundary line, but for some unknown reason, he ran forward and overran the ball and dropped the catch. Otherwise, it would have been a sitter if he just stood in one place. It would have just fallen into his lap. මෙවර සාර්ථකයි ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරක් පාහින දෙසට පිටිකරුවා ඉවත් වෙමින් ඒ පහර එල්ල කරන ස්වීපර් කවර් දෙසින් ලකුණු 4යි. CDB ලකුණු 6යි. ජයග්‍රහී ඉලක්කය ලකුණු 36යි. මෙවරත් පෙර පරිදිමයි මෙවර ලොෆ්ටඩ් ඔන් රයි පාර මෙවර නම් ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයාට පන්දුව යන දෙස බලා සිටීමට පමණයි සිදු වුණේ. ඊට පෙර ඔහුගේ අතට උඩ පන්දුවක් දුන්නත් ඔහු රැක් ගත්තේ නැහැ. දැන් ඒ සමගින්ම තවත් ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. දැන් ලකුණු 12යි. That was a good hit. Waiting for that ball to reach up to him and had a good swing at it, connected it well and clearing the boundary line with ease. So there comes a second consecutive 6 in the 5th delivery of the over. Taken on the full, and the full force of the bat in effect there, and clearing the boundary with ease over the long off fielder's head. Over the boundary it goes for 6. So 18 runs scored in the first 5 deliveries. සීමාවන් ඉදිරියට පැමිණියා. අවසන් මොහොතේදී චානක රුවන්සිරි තීරණය කරා පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නට. ලකුණක් එකතු වුණා. ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාව 19ක් වන විට ප්‍රථම පන්දුවාරයේ නිමාව
CDB 19යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවි නැහැ. Grand Park Arena. Train hard, win easy. The state-of-the-art, most modern indoor and outdoor sports complex for the champion who truly believes in the impossible. We are at the dawn of an astronomical digital metamorphosis. This is the new frontier in banking, where limits are a thing of the past. NDB Bank. The future is banking on us. තරගාවලියේ අනුග්‍රහකත්වය දක්වන NDB ආයතනයත් එකම නිපොන් පේන්ට් ආයතනයත් අපි විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කළ යුතුයි. ඔවුන් ලබා දෙන අනුග්‍රහය නොවන්නට මේ තරගාවලිය සාර්ථක කරගන්නට වෙළඳ සේවා සංගමයට තනියම ඒ බර දරන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මෙවැනි තරගාවලි සංවිධානය කිරීමේදී අනුග්‍රහකින් දක්වන සහයෝගය අපි විශේෂයෙන්ම කරනවා. NDB බැංකුව නිපොන් පේන්ට් ආයතන ඒ සුවිශේෂී දායකත්වය ලබා දෙනවා. ක්‍රීඩාපිටිය වර්ණවත් කර තිබෙන ඔවුන්ගේ දජ පතාක වලින් එකම දාර්ශනීය හතරේ සීමානේ පිට තබා තිබෙන ඒ වෙළඳ දැන්වීම් පුවරු තවත් ලකුණු 4ක් කණ්ඩායමට එකතු වෙද්දී දැන් ඉලක්කය එන්නම පහසු වෙනවා. අපි දන්නවා මේ ලබාගත යුතු ඉලක්කය ලකුණු 36යි. CDB කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගය සඳහා සුසුම් ලබන්නට දැන් පාර සකස් කරගෙන හමාරයි කිව්වොත් නිවැරදි. 13 required of 23 deliveries, and do we see another 4 coming up there? Yes, it is. 19 required now in how many deliveries? So abalamu 22 deliveries. Pandu 22යි. ෆුල් ටස් පන්දුවක් යට පරිවර්තනය කරගෙන කෙලින්ම ලොං ඔෆ් ද සින් හතරේ සීමාව වෙත පන්දු යොමු කරන්නේ. දැන් ලකුණු 9යි පන්දු 22යි. සය සමාජික ක්‍රිකට් තරගාවලියකදී දක්නට ලැබෙන්නේ බොහොම කලාතුරකින් මේ වගේ මේ අවශ්‍ය කරන ඉලක්කයයි ලකුණු සංඛ්‍යාවයි. පන්දු 9කින් 22 නම් අපිට අහන්න පුළුවන්. පන්දු 22කින් ලකුණු 9 කියන එක සෑහෙන අහන්න ලැබෙන්නේ කලාතුරකින්. ඉතින් මේ තරගාවලියේ අපි විශේෂයෙන්ම තරගාවලියට සහභාගී වුණු සියලුම කණ්ඩායම් වලට වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමයේත් ඒකම NDB ආයතනයේත් නිපොන් පේන්ට් ආයතනයේත් ප්‍රණාමය පුද කරනවා. CDB, LB Finance, HNB, Orient Finance, Union Bank, Assetline Finance, ඒකම People's Leasing and Finance, Commercial Bank සහ LOLC. මේ ආයතන වලට මේ සහභාගීත්වය වෙනුවෙන් දක්වූ සහයෝගය වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමයේ සංවිධායක මණ්ඩලය වෙනුවෙන් අපි විශේෂයෙන්ම අගය කරනවා. දැන් මේ තරගාවලිය අද උදෑසන සිටම සජීවීව ගෙන එන ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ටෙල් ආයතනය සුවිශේෂී දායකත්වයක් දක්වා ඔබට දක්නට ලැබෙන මේ ඉතාමත් පැහැදිලි දසුන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ දසුන් ලබා දෙන්නේ මේ අපේ කැමරා ශිල්පීන් මේ ඉහළ මාලේ. ඔව් ශිල්පී ජයවරුත් කරනවා අපේ මේ බාප්පා ළඟින්ම ඉන්නේ. රංජිත් බාප්පා ළඟින්ම ඉන්නවා. රංජිත් බාප්පාගේ රංජිත්ගේ අයියාගේ දියණිය ලකුණු 30යි. ඔව් මේ බාප්පයි දුවයි. Putting a small wave at us as well. Well, this match is petering out to a very easy, comfortable win for CDB. Only 5 runs required now. And they have almost 21 deliveries left. And there they see the match is brought to a finish. That's a huge 6. Yes. And finishes the match with a flourish there. The batsman just stepping down, couple of feet, just dances down and connects it well. Beautiful shot and clears the long on boundary for a 6. So CDB walking into the first final, is walking into the finals as the first qualifier in this inaugural Bank and Finance Mercantile 6-a-side cricket tournament played here at the Galle International Stadium. So CDB making history, Senaga. And well, goodness me, what a wonderful innings, and then also what a wonderful display by the CDB cricketers. අනිවාර්යයෙන්ම CDB කණ්ඩායම පන්දුවාර දෙකක් තුලදී අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය සපුරනවා ලකුණු 35 පසු කරනවා. ඉතින් මේ එකතිකින් මේ තරඟ සංවිධායකින්ට ඉදමත් පහසුයි ඉක්මනින් තරඟය නිමා වුණාට පස්සේ මොකද කාලය ඉදිරි කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් කොහොම වෙතත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී අපිට අපිට අනාවැක් කියන්නට බෑ. අනුමාන කරන්න පුළුවන්. නමුත්
වර්ෂාව පතිත වේදෝ කියලා පොඩි සැකයකුත් තියෙනවා. ඈත අපේ වං අත පැත්තෙන් නැත්නම් මාගල්ල පැත්තෙන් තරමක් වෙහි බලාකුළු නැගගෙන එන ආකාරයක් දිස්සනවා. කොහොමදත් ආසන්න වර්ෂාවක තර්ජනයක් නැහැ. දැන් පන්දුර පහර දීම සඳහා ක්‍රීඩා බෙඩ අවතීර්ණවන්නේ HNB කණ්ඩායම People's Leasing කණ්ඩායමේ දෙවන ඉනිම නැත්නම් තරගය සම්පූර්ණ කරන්න HNB ලකුණු 52ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. මාධව වර්ණපුර පළපුරුදු ශ්‍රී ලංකා ජාතික සංචිතයේ හිටපු ක්‍රීඩකයා කණ්ඩායම මෙහෙවනවා. අපේ බන්දුල වර්ණපුර අපේ මිත්‍රයාගේ පුතුණන් මේ සුවඳත්වය දක්වන අවස්ථාව ලක්මාල් විශේෂයෙන්ම ලක්මාල් ලිසිල්වා සභාපති තරග සංවිධායක කමිටුව ඔවුන්ගේ ආයතනය ඇසට් ලංකා ආයතනය මේ තරග නරඹන අපේ සහෘදයින් දකුණු ලක විශේෂයෙන්ම තනි වුණු සංචාරකයෙක් ඉන්නවා ඈත උඩ. අන්න මේ දිනවල අපි පසුගියදා එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමේ සංචාරයේදී උණුවටුරු පැත්තට යන අවස්ථාව ලැබුණා. ඒදී සෑහෙන සංචාරක පිරිසක් අපි දැක්කා. අපි දුටුවා. ඉතින් අපි අවිවාදයෙන්ම අපේ දායබර ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියනවා මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ඉහළම වන්නට හොඳ දායකත්වයක් දක්වනවා. සංචාරකයින්ට හොඳින් සලකන්න, ඔවුන් හොඳින් බලා ගන්න. මොකද සංචාරක ගිහිල්ලා ලංකාව ගැන වැරදි නමක් දුන්නොත් එහෙම තමන්ගේ රටට ගිහිල්ලා ඒක සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා. උන් සංචාරකයෝ එන්නේ නැහැ. මොකද දැක්කට පස්සේ උන් මේ ලංකාවේ මෙන්න මෙහෙම දේවල් වෙනවා කියලා උන් එන්න බයයි. රැයට ඇවිදින්න බයයි. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. දැන් ලකුණු 4යි 5 වෙනි ලකුණ සහ 6 වෙනි ලකුණක් දැන් ලබා ගන්නවා. නොදවි ක්‍රීඩා කරන සඳුන් වීරක්කොඩි ලකුණු 4ක් මාධව වර්ණපුර ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය කරපු සඳුන් සමගින් ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ සිටපු මාධව වර්ණපුර ලකුණු 6යි. ඉසුරු පෙරේරා ප්‍රථම පන්දුවාරය මේ පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රථම පන්දුවාරය ලකුණු 4යි ලකුණු 2යි. දැන් උන්ට ලබාගත යුතු ඉලක්කය 52යි. So 52 is a target that is set for HMB, and they got off to a very good start. They already got to 6 of the first 2 deliveries, and there we see a single coming off the third delivery as well. So Sandun Virakodi has got to 6 of just 3 deliveries, or 7 of just 3 deliveries, and it's Madhav Varnapura now taking lease, if not taking strike for the first time. Requires 45 runs of 27 deliveries. Isuru Pereira into the attack, and Madhava plays a lofted shot there. No danger because there are no close-in fielders at all. Ball runs down towards the long off region, and he picks up a single, and he opens his account as well. And now HMB requires only another 44 runs at a run rate of 10.15. The target is being a paltry 55 as we see the next delivery. Sandun Virakodi tries to turn it away off his pads, gets a top edge, and the ball balloons in the air, and the wicket keeper stutters a little, going this way and that way, but finally regains his composure and takes a very well judged catch. So Virakodi, who was looking good there for HNB, is dismissed for 7. අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී සඳුන් වීරක්කොඩිගේ කඩුල්ල නැත්නම් HNB කණ්ඩායම ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු 8ේදී දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. මේ People's Leasing කණ්ඩායමේ ප්‍රථම පන්දුවාරය තුලදීම පන්දු 5යි ලකුණු 8යි. මනිල්ක නවපිටිකරුවා ක්‍රීඩා බෙඩ අවතීර්ණවන්නේ. උඩ පන්දුව ලබා දුන් වහම උඩ පන්දුවෙන් දෙවි ගියාම පිටිකරුවන් මාරු වෙනවද අන්ත මාරු වෙනවද ක්‍රොස් වෙනවද ඒක බලන්න දැන් අවශ්‍ය නැහැ. දෙවිගේ පිටිකරුවා මුලින් සිටි අන්තයට තමයි ඔහු යා යුත්තේ. එනතම් ස්ට්‍රයිකර්ස් එන්ඩ් එකේ තමයි ඔහු සිටිය යුත්තේ. පන්දුවාරේ නිමා වෙලා නැත්තම්. පන්දුවාරේ නිමා වුණා නම් ඔහු ඉන්න වෙන්නේ අනිත් පැත්තේ. So Manelka facing his first delivery, turns that ball beautifully off his pads there. That ball pitched on midland leg, swinging into his pads, covering the line well, getting inside the line there, turning it off his hips and playing it very comfortably. And there we see the first over coming to an end. HMB chasing a target of 52, 10 for 1.
So the second over about to begin, and HMB well set now, laying the foundation well, and they have already got 10 in the first over. Requires a further 42 runs in 24 deliveries. Madhav Varnapura is out there, the skipper, he's on 2, having faced 2 deliveries. And then we have Manelka De Silva, who is also on 2, and it's Chamila who is bowling for People's Leasing. Bowling right arm over the wicket. තවත් ලකුණක් එකතු වෙනවා. දොරස්සන ලකුණ එකතු වන්නේ HNB කණ්ඩායමට මාදව නොදවේ ලකුණු 2යි, මනෙල්ක ලකුණු 3යි. පිටිකරුවන් දෙදෙනාම තමත් වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා අවතීර්ණ වන ආකාරයක් නැහැ. තමත් අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය වුණ රඳවාගෙන වෙන පන්දු 22ක් තුලදී ලකුණු 40ක් ලබා ගැනීම තමයි දැන් ඔවුන්ගේ වර්තමානීය ඉලක්කය වී තිබෙන්නේ. චමිල කෙටි පන්දුවක් පුල් පහරක් කෙලවෙනවා. උඩ පන්දුවකට රැකෙනට අවකාශ නැහැ. හතරේ සීමාවට යන්නට පෙර ආතුව පන්දුව යොමු කරන නැවත හතරේ සීමාව තුලට විචාරවල විමසා බලනවා. නෑ රන්ස් විතරයි. බලමු පුනරුපණය. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව හතරේ සීමාවට යන්නට පෙර ආතුව ඔහුගේ ගෝණයේ තිබුණේ පාදය. බන්දුවක් හදිය රැක ගැනීමට අවකාශ නැහැ. තවත් කෙටි පන්දුවකට පුල් පහරක් එවර දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම ලකුණු 6ක්. ඒ ලකුණු 6 මාදව වර්ණපුරට. So Madhav Varnapura swinging his bat as a battle axe there. Plenty of power, perfect timing, bisecting the deep mid wicket and the wideish mid on, the long on fielder, and over their heads, and clearing by at least another 10 yards, a huge 6. So Madhava certainly showing what he's capable of. 10 runs of just 4 deliveries now, and the total has gone to 20. Final 2 deliveries of the second over. This time, a short pitch delivery outside the off stump, plenty of it. Maybe took Madhava by a little surprise on the bounce there. Trying to fend it off and play it down towards the point region. Got an inside edge, and the ball just lobbing in front of the wicket keeper there, who has a quick shy at the keeper's wickets, but doesn't make any contact. So no damage done. Single to HMB. So they move to 21 now. 1.5 overs have been completed. Madhava has moved to 11. And Manilka is on 3. And here he is swinging on the onside. A short pitch delivery. That's poor bowling. And that was there to be hit People's Leasing. Dropped it short, way down the leg side. All Manilka had to do was just move across the stumps, get some bat on that occasion, connects it well. Couple of bounces. Down to the boundary it goes for 4 runs. ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවක් හොඳින් තෝරා බේරාගෙන පුල් පහරක් එල්ල කරනවා මනෙල්ක. හතරේ සීමාව පසු කරමින් මිඩ්විකට් දෙසින් ලකුණු 4 එකතු වදී දැන් පන්දුවර 2යි ලකුණු 25යි HNB කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය සඳහා හඹා යන්නේ ලකුණු 52. ඔවුන් දැන් ලකුණු 27ක් පන්දු 18ක් තුලදී ලබා ගැනීම තමයි දැන් ඉලක්කය වී තිබෙන්නේ. ලබා ගත හැකි ඉලක්කයක්. නමුත් ළඟ ගඩලු දෙකක් තුනක් දවා ගන්නට හැකියාව ලැබුණොත් People's Leasing කණ්ඩායම නැවතත් නිතරගයට අවතීර්ණ වන්නට අවකාශ තිබෙනවා. බලමු. ඉසුරු පන්දියානට සූදානම්. Yes, and we can see some dark clouds hovering over the grounds now, and the light has faded. In fact, light has gone down very badly. So luckily it's spinners who are bowling now, and there is no immediate threat of rain though there's a large cloud, a rainy cloud right over the grounds. But certainly the light is going to be a problem, if at all. තවත් ලකුණු 4ක් ස්කාගට් පහකින් එකතු කර ගන්නවා මාදව. ඒ ලකුණු 4 සමගින් කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව තවත් ඉහළ යනවා.
ඉතාමත් හොඳින් තෝරා බේරාගෙන පන්දුව කිටි පන්දුව හොඳින් කියවා බලා තේරුම් ගත්තා. So the organizers getting a little excited because of the Ranjit Vernon Indika. Ranjit Vernon and Indika because of the light which is fading here at the Galle International Stadium. Madhav, on the other hand, very comfortable to quickly push through the runs, realizing that they need to up the accelerator now, quickly finish this match and go into the finals, because otherwise if it's going to be a problem for whoever that is going to come into the finals for sure. Because light is fading rapidly and you could see a dark cloud over the grounds at the moment. මේ වලාකුළ බස්නාහිර දෙසටයි පාවී යන්නේ යනවා සමනල පාලම දෙසින් හිරු අවරට යද්දී හිරු එළිය වසාගෙන දැන් ඒ අර ඇෂ්ලිගිපු ලොකු වලාකුළ දැන් ඉහළ ආකාශයේ තිබෙන්නේ. නමුත් ආසන්න වර්ෂාවක තර්ජන පේනමානේ නෑ. ලකුණු 30යි කඩුළු 1යි HNB කණ්ඩායම. තවත් ලකුණු 22ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 15ක් තුලදී. පන්දු 15ක් ඉදිරියට තිබෙනවා. You can now start a CDB iDeposit digital fixed deposit and experience a range of special benefits from CDB. Speed up. They mustn't hold up play now, because we are at the final stages of this tournament. A wonderful days of cricket. 9 teams vying for honours here, and now we see HMB battling for the second finalist position. CDB already going through, and HMB requiring only 52 to win this match, already into 31 of just 2.4 overs. So they certainly have got their work cut out beautifully and planning their innings extremely well. Madhav Varnapura captain out there in the middle. He has already got to 16 of just 8 deliveries. HMB කණ්ඩායම මුල් වටේ තරඟ දෙකෙන් එක තරඟයක් පමණයි ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තේ. ඒ LB ෆිනෑන්ස් කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින් ඉන් අනතුරුව HNB කණ්ඩායම CDB කණ්ඩායම හැමේ පරාජයට පත් වුණා මුල් වටේදී. නමුත් CDB කණ්ඩායම සුසුමන් ලැබුවා අවසන් පෝර වටේට. අවසානයේදී CDB කණ්ඩායම අවසන් පෝර වටේදී තරඟාවලියෙන් ඉවත් වෙනවා. Assetline කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය වාර්තා කර ගන්නවා සමගම. CDB කණ්ඩායම තමයි ජයග්‍රහණය කරේ. CDB කණ්ඩායම තමයි ජයග්‍රහණය කරේ. යනවා CDB කණ්ඩායම නැවතවතාවක් හමුවන්නට ඉඩ තිබෙනවා HNB කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයේදී. බලමු දෛවභෝග සිද්ධාක් සිදු වේද? පන්දුවර 3යි ලකුණු 33යි කඩලු 1යි. These days there are many problems, but there's also one simple solution. Reload without stepping out. Send money from one account to another and pay bills from wherever you are by downloading the NDB Neos app today. Works with any bank account for all your banking and payment needs in one simple app. NDB Bank. You can now start a CDB iDeposit digital fixed deposit and experience a range of special benefits from CDB. We are at the dawn of an astronomical digital metamorphosis. This is the new frontier in banking, where limits are a thing of the past. NDB Bank. The future is banking on us. දිගේම ඩ්‍රයිව් හරිය එලවන්නේ නමුත් ස්වීපර් කවුන්ටර් එක හරියාකාරව බන්දර නතර කරගත්තේ නැහැ. ඒ අවසරේ ලකුණු දෙකක් එකතු වුණා මල්ලිල්කට. දැන් ජයග්‍රහී ඉලක්කය කරා කෙමෙන් පියනගන ආකාරය ලකුණු 17ක් පන්දු 11ක් තුලදී HNB කණ්ඩායමේ ලබාගත යුතු ඉලක්කය එයයි. කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා හරියාකාරව පන්දුව බාර දුන්නේ අවසරින් ඒත ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. වයිට් පන්දුව
සංඥා කරන අවස්ථාවේදී ඉංචකරවරයා හරියකාරව දුටු වෙන්නේ බලමු අපේ පන්දුව අනිවාර්යයෙන්ම අජීවී තත්ත්වයට පත් වුණාද ඒ ලකුණ ලැබිය යුතුද? Dead ball. I think they're sending the batsman back. Oh. Because umpire was signaling the wide. නෑ අතර වරේදී එතන මිනිසුරන් තීරණය කරා අර වයිට් පන්දුවෙන් පස්සේ පන්දුව අවසාන වශයෙන් කළු රකින්න අත අර finally settled in the wicket keeper's hand කියලා කතා කරලා මේ නීතිය තියෙනවානේ එක කොටසක්. ඉතින් මිනිසුරන් තීරණය කළා ඉවරයි. පන්දුව අජීවී කියලා. ඒක තමයි ඔහු අනිත් පැත්ත හැරලා සිග්නල් කරේ. දවඩකින් අහක බලන් ඉන්නකොට රන් අවුට් කරන්න විදියකුත් නැහැ. රන් අවුට් දෙන්න විදියක් නැහැ. So interesting analysis by Sena as he explains what happened on that occasion. The wicketkeeper had the ball securely in his gloves, so that's why the umpire signaled saying it's a dead ball after the wide was signaled. මනල්කගෙන් ලොකු පහරක් මෙවර උඩ පන්දුවක් හැටියට ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා හතරේ සීමාව ආසන්නයේ නතර කරගන්නට රැක ගන්නට. නමුත් ඒ අවසරයක් නැහැ. ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා. ඉතමත් හොඳ ලකුණු 6ක් යටට ගෙන ඕ පිච් පන්දුව පායින්න පැත්තෙන් මිඩ් විකට් කලාපය හරහා ඉහළින් පන්දුව යොමු කරේ මනිල්ක. So HMB making mind cement of this total of 52 to win. They're almost there now. And People's Leasing certainly feeling the full wrath of the HMBers as we turn the next delivery down fine leg to the boundary for 4 runs. And they have won the match now. So the second finalists have been found. HMB, and they will be playing CDB to whom they lost in the preliminary. හොඳයි. HNB කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය වාර්තා කර ගන්නවා සමගම අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබනවා මේ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරනු ලබන NDB බැංකුව සහ නිපොන් පේන්ට් ආයතනයේ පූර්ණ අනුග්‍රහය ලබා දෙන මේ බැංකුව සහ මූල්‍ය ආයතන අතර පැවැත්වෙන සාය සමාජික ක්‍රිකට් තරගාවලියේ එදමත් තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක් දැන් අවසන් මහා තරගය පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඒ අනුව මද විරාමයකින් පසුව ඒ අවසන් මහා තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා කණ්ඩායම් දෙකටම විවේකයක් ලබා දෙනවා. මොකද දැන් HNB කණ්ඩායම මේ දැන් තරගය නිමා කරේ අනිවාර්යයෙන්ම විනාඩි 10ක විරාමයක්වත් ලබා දීම කළ යුතුයි ඇෂ්ලි. Well, you're certainly right, Sena. And then all our viewers, if you're just tuning in, you can watch this live stream in the MCA official Facebook page and on YouTube, and in also the Sports Intel site as well, as we bring you this ball-by-ball commentary from the Galle International Stadium of this first inaugural, if not the inaugural, MCA Bank Finance six-a-side tournament being played here. 9 teams, and then of course it has now come down to 2, and it's a CDB and HMB who will vie for honours in this inaugural six-a-side tournament. A wonderful days of cricket we have watched, and plenty of matches, good competitive cricket, and some fabulous performances. And then we also have to very importantly mention our sponsors, Nippon Paint, and then also NDB Bank, who have come to the forefront to be of assistance to Mercantile Cricket, as they have joined hands with the Sports Intel to bring this live coverage and provide lots of entertainment to all our cricket loving fans throughout the country. මං ආස කිරිපත්වලට මං කැමති බුරියානි. ඒ අපේ කෑමක්ද? ඒකත් අපේ කෑමක් තමයි. කිරිබත් වෙන්නෙත් බුරියානි වෙන්නෙත් පොංගල් බත් වෙන්නෙත් එක කරලෙවී. අපි එක කරලෙවී. නාංග ඔය කදින් එල්මනුග. අපි එක කරලෙවී ඒ බැඳීම සවියක් කරගනිමින් අපි එකමුතුව මේ රට හදමු. அந்த பிணைப்பை சக்தியாக்கி நாம் ஒன்றாக
කටියල්පුවෝම් 70% ජාතික නිදහස් දිනයේදී ජාතික ලීසින් සන්නාමෙන් රටටම ඇරයුමක්. People's Leasing විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා.
සුවදයි සන්ධ්‍යා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අවසන් මහා තරගය සඳහා ඔබ අපහා එකතු වන්නේ HNB කණ්ඩායම සමගින් CDB කණ්ඩායම. HNB කණ්ඩායම කාසිය වාසිය දිනාගෙන තීරණය කරනවා මුලින්ම පන්දුවට පහර දීමේ වාරය තමන් වෙත නතු කරගන්නට. ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ මේ ආලෝක තත්ත්වය හොඳින් තිබෙන අතරවාරයේදී පන්දුවට පහර දීලා ප්‍රතිවාදී CDB කණ්ඩායමට ආරාධනා කරන්නට දෙවන වතාවට පන්දුවට පහර දෙන්නට. යනුව ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා පීඩාව තියෙන මත නායක මාධව වර්ණපුර සමගින් සඳුන් විරක්කොඩි. So Madhav Varnapura making the first call right there. They won the first battle, won the toss, and with the light fading, have decided to bat first. So this is the first time in this day's play that we are seeing a side winning the toss, electing to bat first. And like Sena, like you said, perhaps the light would have been the concern as far as Madhav is concerned. He realizes as the time goes by, the light will fade and it will be difficult to bat in following on. What would you think HMB will be looking at setting a target? HNB කණ්ඩායම නියත වශයෙන්ම මේ මුල් වටේ එක තරගයක් පමණක් ජයග්‍රහණය කළා. අවසන් පූර්ව වටේදී ඔවුන්ට ලැබුණු ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම People's Leasing කණ්ඩායමත් පරාජයට පත් කළා. දැන් මුල් වටේදී CDB කණ්ඩායම හමුවේ පරාජයට පත් වුණු HNB කණ්ඩායම දැන් අවසන් මහා තරගයේදී නැවත වතාවක් CDB කණ්ඩායම හමු වෙනවා. HNB කණ්ඩායම පිට දෙවතාවක් මේ තරගාවලියේ CDB එකට පරදීද? කියන්නට බෑ ක්‍රිකට්. Well, CDB chased down 69. HMB made only 69 when they batted first in the preliminary round, and CDB had no difficulty. Only for 2 wickets they chased down the 69. So HMB realizes they will have to set a target of at least in excess of 70. And if they get to 70 plus with the light fading, it's going to be difficult for CDB to follow. ලකුණු 80කට ආසන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නට අවකාශය උදා වුණොත් නියත වශයෙන්ම HNB කණ්ඩායම ප්‍රබල ස්ථානයකට රැගෙන යන්නට සමත් වෙනවා. දැන් ප්‍රථම ඉනිම ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම්. AMCV කුමාර සමගින් වික්‍රමසිංහ විනිශ්චයකාරවරයා ක්‍රීඩා පිටියේ. සමන් මොහන් සමග ක්‍රීඩා පිටියේ සිටින්නේ MCV කුමාර සමගින් සමන් මොහන් තරගය විනිශ්චය කිරීම සඳහා සූදානම්. සමන් මොහන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පළමු පෙළ ප්‍රීමියර් කුසලාන තරග විනිශ්චය කරන විනිශ්චයකාරවරයෙක්. ඉහළින්ම පන්දු එලවන්නේ සඳුන් විරක්කොඩි. ඒ කොහොම වෙතත් උඩ පන්දුවක් හැටියට රැක ගැනීමට තිබූ අවස්ථාව ද ගිලිහෙන්නේ අවලම්බුන රූපනේ. ඉහළින්ම පන්දුව සඳුන් වීරක්කොඩිගෙන් ඔහුගේ ඉදිරියේ පන්දුව පතවන්නේ පන්දු රකින්නාට උඩ පන්දුවක් හැටියට පරිවර්තනය කරගන්නට තරම ප්‍රමාද වුණා ඔහු ඉදිරියේ දිව ගිය ආකාරය. ලකුණු 1යි HNB. මෙන්න මාධව වර්ණපුර ක්‍රියාත්මකයි. නායක මාධව ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා තමා මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම. CDB certainly will realize the danger man as far as they are concerned is Madhava, and they certainly will not want to see Madhava in the middle for too long, and will try all their best to get him out as soon as possible. තවත් ලකුණු 4ක්. මෙවර ෂෝට් පිච් පන්දුව ඔහු පසු කරන තරමක් ප්‍රමාද වී ලෙග් කට් පහරක් එල්ල කරන්නේ. ඒ අතර නලින් වික්‍රමසිංහ හොඳ උත්සාහයක් දරුවා පන්දුව රැක ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු හිටියේ 4 සෙවන්නේ පිට. So Madhav was certainly playing the ball on its merits and just gliding, pushing, probing, and anything that's loose, he dispatches it to the boundary. That perhaps will be a no ball as well. Definitely. බලමු තාමත් විනිශ්චයකාරවරයා ලබා දුන්නේ නැහැ නෝ බෝල් පන්දුවක් හැටියට සංඥාව. නැතන්නේ හරියාකාරව දර්ශනය වුණේ නැහැ විනිසුරුහන්ට එහා. ලකුණු 13යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දෙවි නැහැ. ඒ
මාධව වර්ණපොට ලකුණු 12යි. Well, Madhava certainly in business at the moment. Maybe a little disappointed. The leg umpire also didn't pick up that no ball. That certainly was almost at shoulder high. There wouldn't have been any difficulty even for the head umpire to realize that it was a no ball. But anyway, that's how it goes. Nothing is done purposely. And all these are things that happen in the game. And these are all professional cricketers. Yes, and there he is working the ball on this occasion, using the pace. And this is beautiful cricket being played by Madhava. Well, this reminds me of all the senior cricketers like Arjuna Ranatunga. Never used to hit the ball too hard. Just glide in the ball, pushing, probing, getting those deft touches. That's what Madhava is doing. අනිවාර්යයෙන්ම අපි විශේෂයෙන්ම අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් ජවය යොදා පහරවල යනවට වැඩිය ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් පන්දුව යොමු කිරීම නැත්නම් ග්ලයිඩ් කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවට නිමයි ලකුණු 19 කඩලු නැහැ. මං ආස කිරිපත්වලට මං කැමති බුරියානි. ඒ අපේ කෑමක්ද? So yes, Nimanda back into the attack now, and the first delivery once again. This is Sandun Veerakodi, plays it well, and this time off a thick outside edge, down towards the third man region, 4 runs. Trying to drive that ball towards the extra cover region, got a bottom edge there, playing well away from the body, but the more important thing is he got a touch there, and the ball just running down towards the third man region. The wicket keeper behind, and then trying to find the ball. It has gone inside one of the tires which are kept to hold the covers there. There he is now, found the ball and making a quick beeline back into the middle. So Madhav Varnapura on 18 of just 5 deliveries. Sandun Veerakodi on 5 of just 2 deliveries. And well, Hatton National Bank winning the toss has moved to 23 for no loss in just 1.1 overs. තමත් ලේසිම පහසුම තීරණයක් මිනිසුන්ට වයිට් පන්දුවක් සංඥා කිරීම. ඒ පන්දුව රිටර්න් ක්‍රීස් එක ආසන්නයෙන් යන්නේ. ඒ නිසා නියත වශයෙන්ම ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා ඒ වයිට් පන්දුවෙන්. සමගව දැන් 29යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවී නැහැ. ඔව්. එවරත් වයිට් පන්දුවක් සංඥා කරනවා. නමුත් එය වයිට් පන්දුවක් දෝ කියා පොඩි සැකයක් තියෙනවා බලමු. නමුත් අර ඕෆ් ස්ටම්ප් එක ආසන්නයෙන් පන්දුව යොමු වන්නේ. අපි බලමු මෙන්න පුනරුපණය. Touch and go, Sena. Touch and go. පිටිකරුවා පහර එල්ල නොකිරීම නිසාම වයිට් පන්දුවක් ලබා දෙන්නට බෑ. මොකද උඩ පහර දිය හැකි සීමාවේ පන්දුව යන්නේ. The doubt on that occasion going to the batsman there for that wide, but a questionable call. But whichever the case, the total has gone to 36, and 2 more deliveries left in the over. So Hatton National Bank, goodness me, they have got off to a rollicking start here, and looking at a score of excess 100 if they go on this line. So Nimanda, trifle disappointed with that wide call. But what I can't understand, Sena, is why are they trying to bowl the wide Yorkers? Because there is hardly anybody on the offside. There is only a sweeper cover and there's a long off. Any edge will run the ball down to the boundary. There we are, as I was saying. අනිවාර්යයෙන්. මොකද පිටිකරුවාට තර්ජනය එල්ලවන ආකාරයෙන් පන්දු යොයුතුයි. රෑෂ්ල කියන වගේ ඕෆ් ස්ටම්ප් එකට එලියන් පන්දු යෑමේ තරම්ම ඥානාන්විත නෑ මේ පන්දුව ඉතමත් ග්ලයිඩ් කරමින් තර්ඩ් මෑන් දෙසට යොමු කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. මේ පන්දු යෑමේදී මීට වඩා කල්පනාකාරී විය යුතුයි. නමුත් දෙවන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 41යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවී නැහැ HNB කණ්ඩායම. You can now start a CDB iDeposit digital fixed deposit and experience a range of special benefits from CDB.
So CDB is not playing the cricket that they should have been playing in this final. They have not got their strategies right, trying to bowl those wide Yorkers and allowing the batsman just to throw the bat at it and get an outside edge, which gives them the runs. There we are. They are continuing to do the same thing. And the field, on the other hand, looks completely ordinary. There's a sweeper cover, long off, long on, and he's bowling wide outside the off stump, allowing the batsman just to get that nick and run the ball down to the third man region. හොඳ තීරණයක් වයිට් පන්දුව ලබා දීම. ඉන් අනතුරුව යවන පන්දුව ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ට්‍රයි පාරක් කෙල කරනවා. ලකුණු 6ක් ලොං ඔෆ් කලාපය ඔස්සේ ඉහළින්ම පන්දුව යොමන්නේ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 6යි වයිට් පන්දුවෙන් ලැබුණු ලකුණු 6යි පන්දු 2යි ලකුණු 12යි. දැන් 53යි. පන්දු ආර 2යි පන්දු 2යි නැත්නම් පන්දු 14යි ලකුණු 53යි. පෙඩල ස්විප් පාරක් ෆයින් ලෙග් දෙසින් ක්‍රීඩකෙන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් පන්දුව 4 සීමාවේ දැන් පසු කරනවා. So Madhav Varnapura has got to 29 in just even time, and we will see the number of deliveries, how much he has consumed. So very soon he'll have to retire. He's on 29, just 2 runs short of the total of 31 where he has to go back. Here he has got his 29 runs in just 8 deliveries. One of the quickest innings that we have seen so far in today's cricket, and he certainly is doing what he is capable of doing. He played a little bit of ordinary cricket throughout the day, but here he has kept the best for the final. අනිවාර්යෙන්ම. කෙටි පන්දුව පුල් පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 6ක් මාධව වර්ණපුර. දැන් ඔහුට ක්‍රීඩා පිටියෙන් සමුගන්නට සිදු වෙනවා తాවකාලිකව. දැන් ලකුණු 35ක් ලබා ගන්නවා සමගම ඒ 31 සීමාව පසු කරනවා. ඊටම ඥානාන්විතව ඒ කාර්ය ඉෂ්ට කරා. 29 සිට 6 පාරක් එල්ල කරා. ලකුණු 35යි ඔහු ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත්වද්දී දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 63යි. කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවි නැහැ. මේ වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා සංගමේ සමාජික මහතුන් සභාපතිතුමන් ඒකම උපසභාපති ශිරෝෂ ගුණතිලක නලින් වික්‍රමසිංහ සභාපති ඒකම පිදුටුවා තරගය සඳහා ඔවුන්ගේ දායකත්වය අද උදෑසන සිටම ඊයේ සිට මේ ක්‍රීඩා පිට පැමිණ ගාල්ලට ඇවිල්ලා ඔවුන් මේ සංවිධායක කටයුතු මෙහෙයවමින් විදන්න විශේෂයෙන්ම අර මම මුලින් කිව්වාගේ සංවිධානය කිරීමේ ලේසි පාසු නැහැ. විවේචනය කිරීම ඉතාමත් ලේසි. පුල් පාරක් ලකුණු 4ක්. So Manelka, very first delivery that he faced, a short pitch delivery, just sitting back on the crease there and having a heave at it, heave, and connects it well down towards the mid-wicket region, 4 runs. So there he opens his account, and there we see a brilliant innings by Madhava, certainly set the stage. They're already on to 67, and this is the final delivery. That's a dot ball, so 3 overs have been completed, 67 for no loss, HMB. Looking for your own car? Customize leasing and loans from Assetline. Call us now on 0114 700 100. එහෙනම් තම Assetline ඇවිත් බලන්න. Grand Park Arena. Train hard, win easy. The state-of-the-art, most modern indoor and outdoor sports complex for the champion who truly believes in the impossible. පන්දුවාරය ආරම්භය සමගින් ප්‍රථම පන්දුවන ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා සමගම පිටකලවර යොදුණු පන්දුව තර්ඩ් මෑන් දෙසින් සඳුන් විරකොඩිට ලකුණු 4ක්. So this is what we have been talking, Seneka, the line that is being employed by the CDB bowlers, very strangely outside the off stump. The field has not been set as well, and the runs are there just for the taking, and HMB is thriving in this situation. They got to 71 in just 3.1 overs. ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ උඩ පන්දුවක් හැටියට රැගෙනමිට ප්‍රබල උත්සාහ දරුවා සාර්ථක නැහැ. ඒ ලකුණු 6 සමගින්
සඳුන් වීරක්කොඩිගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව තවත් ඉහළ යනවා. ඒ ලකුණු 6 ඔහුගේ පෞද්ගලික ගිණුමට එකතු වෙද්දී ප්‍රබල උත්සාහය දරුවා 4 සීමාව ආසන්නයේ. නමුත් කොහොම වෙතත් වීරක්කොඩි ලකුණු 20යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 77යි. කඩුළු කිසිවක් දැවේ නැහැ. මාදව රිටයර් වුණා පමණයි. ලකුණු 35ක් ලබාගෙන මෙවර පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් පාර කෙල කරන ස්වීපකව දෙසින් පන්දු යොමුවන්නේ. එක ලකුණයි 78යි. අප මේ සිටින්නේ 4 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙදී අවසන් මහා තරගය බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන සම්බන්ධ වන සය සමාජික ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දැන් බැංකු දෙකක් පමණයි ඉතුරුලා තිබෙන්නේ. මූල්‍ය ආයතන ඔක්කොම මුල් අටේ කීපයක් පරාජයටපත් වුණා. අවසානයේදී අවසන් පෝරවටේදී කණ්ඩායම් දෙකක් පීපල්ස් ලීසිං සහ ඇසට්ලයින් ලීසිං කණ්ඩායම් දෙක තරගාවලියෙන් ඉවත් වෙද්දී CDB සහ HNB අවසන් මහා තරගයේ සුදුසුකම් ලැබුවා. ඇයිස්ලි කිව්වා මේ HNB පළවෙනි තරගයේ පරිදිද්දී තමයි මොවුන් අවසන් මහා තරගයට ඇවිල්ලා ශූරතාවයේ දින ගන්නත් හැකියාවක් තිබුණා කියලා ඒ පළපුරුද්ද සහ ක්‍රීඩකයන්ගේ එක තරගයකදී පරාජයටපත් වුණත් ඔවුන්ගේ හැකියාව පළපුරුද්ද මැනවින් ප්‍රයෝජනට ගන්නට අරගෙන ඒ කාර්යය ඉෂ්ට ගන්න හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා ඔබ කිව්වා. ඒ ආකාරයෙන් සිද්ධ වුණා. යනවා ප්‍රථම කඩුල්ල දැවි යනවා. සඳුන් වීරක්කොඩිගේ ඉනිමනිම වෙනවා. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්න. So that delivery bears testimony to what we have been saying. Ball wicket to wicket. Keep it straight as much as possible and allow the batsman to take that risk. And that's what happened there. Sandhu Virakuri trying to open the face there and make a little room for himself to play that ball on the offside, missing it completely and having his castle shattered. So there we see HMB losing their first wicket. Madhav Varnapura, of course, retired, having scored 31. So now they're 79 for 1 and one more delivery left in the fourth too. ලකුණු 79යි. අරෝෂ ෆර්නැන්ඩෝ නව පිටිකරුවා තරුෂ ෆර්නැන්ඩෝ නව පිටිකරුවා ක්‍රීඩා පිට අවතීර්ණ මේ දැවි ගිය සඳුන් වීරක්කොඩි ක්‍රීඩා ගාරයේ වෙත පියනගන ආකාරය. ඔව් මාදව නායකයා ඔහුට සුබ පතනවා. ඔහුට ඔහුගේ සතුට පළ කරනවා ඒ ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ගැන කතා කිරීමේදී. තරුෂ ලකුණු නැහැ තාමත් ඉන්න ලබා ගන්නවා. මනෙල්ක ලකුණු 5යි පන්දු 3කදී චානක සූදානම් අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන ඔහුගේ පන්දු වාරේ. ෆ්ලික් පහරක් එල්ල කරනවා. පිටිගොඩ දෙසින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණත් වේගයෙන් ලබා ගන්න අතර වාරයේදී පන්දුව බාර දුන්නත් ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කරා. ලකුණු 81යි කඩුළු 1යි පන්දු වාර 4ක් නිමයි. So the penultimate over has been completed and HMB has moved to 81 for the loss of 1 wicket. The current run rate is 20.5 and if they are to continue in this next over, for the first time it will be the team that will go past the 100 run. That's to be seen. And the two batsmen out there in the middle is Tarosha Fernando on 2 and then we also have Manelka De Silva who is on 5 and they are certainly to make big score. The last 6 deliveries coming up and CDB, goodness me, they got everything wrong in the finals. The line, the length, the strategies that they employed, the field placing, everything. Perhaps the pressure got onto them and they were doing everything wrong here. ලකුණු 81යි කඩුළු 1යි මනෙල්ක සුරාම් තරබක් කෙටි පන්දුව යොමු කරන ස්කාකට යොමු කරන පන්දුව පොයින්ට් කලාපය ඔස්සේ ලකුණක් එකතු වුණා. 83 ලකුණයි සටහන් වන්නේ 82 වෙනි ලකුණයි සටහන් වන්නේ පන්දු වල 4යි පන්දු 1යි තවත් පන්දු 5ක් ඉදිරිය තිබෙනවා. Michelin Silva. And this time beautifully gliding the ball. There's no fielder here at all. Short pitch delivery way out of the off stump. Plenty of width for the batsman. All he had to do was just move across the stumps and just thrust his bat out, get a little bit of edge there, and that's what he did. Very successfully running the ball down to the third man for 4 runs. Extremely good shot. 86 and 4.2 overs have been completed now. And the next delivery waits for it, and this time he swings it on midland off, or midland leg, I beg your pardon, and that has been hit for a massive 6 down mid wicket.
So Tharusha Fernando, goodness me, he has got to 12 runs in just 3 deliveries now. Certainly enjoying himself and making sure that he also has a part to play in this final. He's on 12, Manelka is on 6, and Mishen Silva have been given away 11 runs already in the first 3 deliveries. Drops his shot, and this also has been hammered in the air. Has it cleared the boundary? Yes, it has. The second consecutive 6 of the third and the fourth deliveries. That's another huge 6. Almost went down to the goal road there. A massive hit. And that swells the score now to something 98. 98. ලකුණු 98යි. තවත් පන්දු දෙකයි. දැන් මෙන්න මේ අන්තර් බැංකු සහ අන්තර් මූල්‍ය ආයතන තරගාවලියේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කරන කණ්ඩායම බවට HNB කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. ලකුණු 99ක් ලබාගෙන People's Leasing කණ්ඩායම ලකුණු 98ක් ලබාගත මුල් වටේදී කොමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායමට එරෙහිව දැන් ඒ වාර්තාව බිඳහෙලන්නට HNB ක්‍රීඩකින් සමත් වෙනවා. අවසන් පන්දුව 99යි. ලකුණු 100 ලබා ගනීද? ලකුණු 100යි හරියටම ජයග්‍රාහී ඉලක්කය ලකුණු 101යි. දැන් දෙවන ඉනිම හැකි ඉක්මනින් ආරම්භ කිරීම තමයි කළ යුත්තේ. ආලෝක තත්ත්වය තරම් යහපත් නැහැ. ඒ අනුව HNB කණ්ඩායම දැන් ලකුණු 100ක් ලබාද කාසිය වාසිය දිනාගෙන ඇස්ලි ඔවුන් තීරණය කරා මුලින්ම පන්දුර පහර දෙන්න. අපි කිව්වා හොඳ තීරණයක් වන්නට පුළුවන්. මොකද එන්න කළුවර වැටිගෙන එනවා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියට තවත් දිනයක් නිමා කරමින් හිරු අවරට යන ආකාරය දිස්සෙද්දී ඉතින් අපි ඉර නගින්නට ඉස්සෙල්ලා ගාල්ලට ආවා. දැන් ඉර බහිත් වැසර පස්සම යන්න වෙනවා. ගාල්ල එක්සිට් එකක් මිස් වුණා ඇෂ්ලි. ජීවිතයට කුමන බාධක පැමිණියත් ධෛර්යය ගන්න නැගිටින්න. ඉහළටම යන්න. සෑම ජීවිතයක්ම රැගෙන ඉහළට. ජනහද දිනු People's Leasing. විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. කිරිපත්වලට මං කැමති බුරියානි. ඒ අපේ කෑමක්ද? ඒකත් අපේ කෑමක් තමයි. කිරිබත් වෙන්නෙත් බුරියානි වෙන්නෙත් පොංගල් බත් වෙන්නෙත් එක කරලෙවී. අපි එක කරලෙවී. නාංග ඔල් කදිල් නෙල් මනුග. අපි එක කරලෙවී ඒ බැඳීම සවියක් කරගනිමින් අපි එකමුතුව මේ රට හදමු. அந்த பிணைப்பை சக்தியாக்கி நாம் ஒன்றாக இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்புவோம். 70 වසන ජාතික නිදහස් දිනයේදී ජාතික ලීසින් සන්නාමෙන් රටටම ඇරයුමක්. People's Leasing විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. Yes, the final second half of this final of this inaugural MCA Bank Finance
six-a-side tournament just about to begin. And then we see HMB, who took the first slice of the wicket in this finals, posting an imposing target of 100 for 1 in their 5 overs. They walked into the middle now, and they're waiting for the CDB opening batsman to walk in as well. The light is fading here, and the umpires certainly want to get on with the game. And all are waiting for the 2 CDB batters to walk into the middle now and begin their chase of 101 runs in 5 overs. So the required run rate is 20 runs and over, and that is what it will require for CDB to get over the line and to win this coveted trophy, which is on offer for the first time for the bank and finance sector of Sri Lanka Mercantile sector. So this coverage has been brought to you and by the Mercantile Cricket Association, with the sponsorship of Nippon Paint and NDB Bank, who have come forward to sponsor this wonderful event. And they certainly have been behind MCA, and MCA, tying up with Sportstel, have been providing this live stream of the official Facebook of Mercantile Cricket Association, and then also the YouTube channel of Sports Intel. So we have had some wonderful cricket that have been played by some fantastic youngsters, up and coming cricketers, many of them in the Sri Lankan A squad, some of them knocking on the doors to get into the national side as well. And this tournament has shown what true promise of what the up and coming young cricketers are capable of, and certainly it has kept everybody enthralled and entertained throughout the day. So I'm sure I'm sure you viewers have also been entertained by this set of youngsters who have been battling each other. And we began the first match at 8:30 in the morning, and now here we see the final just about to begin. The first delivery, goodness me, that have been hammered down the long on region for a huge 6. So certainly CDB not wasting that much time. The very first delivery has disappeared over the long on fielder for 6 runs. So there we see Adisha once again settling over his bat, waits for the next delivery, and this time a short pitch delivery, gets on the back foot and hammers it once again, this time on long off region, and that also has gone for a boundary, just 1 bounce over the long off fence for 4 runs. So 10 runs in the first 2 deliveries. Sena, we are in for a rollicking final. මෙන්න තුන්වන පන්දුව ඉහළින්ම එල්ල කරනවා සමගම තවත් ලකුණු 4 මිඩ්විකට් සහ ලොන් ඔන් කලාපාතරෙන් තිබූ හිටසින් මේ පිටිකරුවා තම කණ්ඩායමේ ඔවුන් දන්නවා අනිවාර්යයෙන් පන්දුවක් වහක යවුවොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. කෙසේ හෝ ලකුණු ලබා ගැනීම වැදගත් වන්නේ. එක පන්දුවාරයකට ලකුණු 20කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත යුතු වෙන්නේ. පන්දු 27යි ලකුණු 87යි ඉලක්කය. ජයග්‍රහණය සඳහා 101ක් ලබා ගත යුතුයි. දැන් ලකුණු 14යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවි නැහැ. CDB කණ්ඩායම. ඉවරත් පයින් දිසින් එන පන්දුවට උත්සාහය දරුවේ මිඩ්විකට් දෙසට යොමු කරන්න, නමුත් පාවරණයේ පන්දුව වදින්නේ. ලකුණක් එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණ සමගින්ම ලකුණු සංඛ්‍යාව 15යි. අතිරේක ලකුණ ක්‍රීඩාවේ සංඥාව ලබා දෙන්නේ. පන්දු 4යි ලකුණු 15යි. අදීශ ලකුණු 14ක්. චානක රුවන්සිරි තාමත් ලකුණු ලබා ගන්න නැහැ. චලන තමගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ පන්දු 4ක් යවා තිබෙනවා. ලකුණු 14ක් ලබා දී මෙන්න නැවත වතාවක් වමතින් දාග පන්දුවෙන් ක්‍රීඩකයා දී වෙනවා. සීමාන් ඉදිරියට ප්‍රෑම් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ලගෙනවා. පන්දුව ක්‍රීඩකයා රැගෙනීමට අවකාශ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මිඩෝ ලොන් ඔන් ක්‍රීඩකයා මනෙල්ක බිම පෙරලි පන්දුවේ වේගය අඩාල කරගන්නවා. ලකුණු 4ක් කපා හරිනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 2ක් පමණයි කණ්ඩායමට හිමි වන්නේ. So brilliant cricket all around, good delivery, a good shot being played by the batsman, and lovely bit of fielding as well. So certainly we are seeing it all here, and the cricket is keeping everybody enthralled here as we see the final delivery of the over coming. Yes, the first over has been completed and 16 runs has been scored by CDB.
Grand Park Arena. Train hard, win easy. The state-of-the-art, most modern indoor and outdoor sports complex for the champion who truly believes in the impossible. So saying the light is fading here. Now, like the good old days, can the batsman make an appeal for the light? ඒ කාලේ වගේ දැන් නම් පිටිකරුවාට අවස්ථාවක් නැහැ ඉල්ලීමක් කරන්නට. දැන් ground weather light පිටියේ තත්ත්වය ආලෝක තත්ත්වය කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තීරණය තිබෙන්නේ විනිශ්චයකාරවරුන් දෙදෙනා සතුවයි. ඒ නිසා ආලෝක තත්ත්වය යහපත් නම් ඔවුන් බලන්නේ ක්‍රීඩකයන්ගේ සේෆ්ටි පැත්ත සහ අන්සේෆ් සේෆ්ද අන්සේෆ්ද කියලා තමයි බලන්නේ. මොකද පන්දු රකින්නන්ගේ පිටිකරුවන්ගේ සහ විනිසුරුවන්ගේ ආරක්ෂාව තමයි ඒ ආලෝක තත්ත්වය ගැන ගණනය කිරීමේදී සැලකිල්ලට ගන්නේ. තවත් ලකුණු 4ක්. මේ ලකුණු 4 සමගින් දැන් CDB කණ්ඩායම හඹා යන ඉලක්කය ලකුණු 101ක් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. මෙවර ඔෆ්සයිඩ් ඔෆ් ස්ටම්ප් එක දෙසින් ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහර කෙල්ල කරනවා. පන්දුව කෙලින්ම පොයින්ට් කලාපය හරහා ලකුණු 4 බිම දිගේමයි එල්ලවන්නේ. මෙන්න පුනරුපණය. So HMB bowlers seems to have not got their lines right here, and the strategy seems to be not in place as well. They're gifting runs to CDB at the moment, way outside the off stump. They're trying to bowl those Yorkers outside the off stump, but not getting their length and the line right. So 31 runs have been conceded in just 1.2 overs. So this is the same situation which HMB had as well. So there we see slightly closer to the batsman and hitting the deck hard, and the ball not coming up to the batsman, playing the shot a little bit too early and not connecting. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී හොඳ පන්දුවක් එල්ල කිරීම කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණයට බෙහෙවින් ඉවහල් වෙනවා HNB කණ්ඩායම. මෙන්න CDB පිටකරුවා lofted straight drive පහරින් තවත් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. අදීෂටයි එම ලකුණු 6. So Adisha has got to 28 of just 8 deliveries, and one more boundary he'll have to retire, but it has come in just quick time and set the stage and set the foundation for CDB to chase down this mammoth total. HMB seems to have lost that initiative in what they are supposed to do with the ball, and they're struggling at the moment, and CDB certainly making merry in scoring the runs. තාමත් හොඳ පන්දුවක් කියලා කියන්නට බෑ. මනෙල්කගෙන් දුර්වල පන්දුවක්. එවර එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසින් කෙලින්ම ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා සමගම දැන් ඉනිම නිමා කරන්න සිදු වෙනවා ලකුණු 34ක් ලබා සිටින ආදීශට. මොකද තරඟ කොන්දේසි අනුව ලකුණු 31ක් හෝ 31 පහ වුණාට පස්සේ නියත වශයෙන්ම රිටයර් වෙ යුතුයි නැත්නම් තාවකාලික සමුගැනීම කළ යුතුයි. දැන් ලකුණු 43යි පන්දුවාර 1යි පන්දු 5යි ඉලක්කය තවත් 58ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 19 ඇතුළතදී ලබා ගත හැකිද බැරිද? කුසලානය මුල්ම ඉනෝගරල් නැත්නම් මේ මුල්ම කුසලානය කාට හිමි වේද? CDBද HNBද? So there we see the second over coming to an end. 43 runs for CDB, chasing 101 to win. රෝද දෙකට තුන හතරට ලීසින් ගන්නකෝ Assetline Finance වෙත දැන් ගොඩ වෙන්න motorbike car van 3-wheel mini truck ඇතුළු ඕනෑම registered වාහන ප්‍රශ්නකට registered උත්තරේ Assetline Finance. තුන්වන පන්දුවාරයේ ආරම්භය සමගින් ප්‍රථම පන්දුවටම lofted on drive පහකින් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. CDB කණ්ඩායම තරගය අත්හරින්නට තීරණයක් නැහැ.
කුසලානය වෙනුවෙන් ඔවුන් ප්‍රබල සටනක නිරත වී සිටින ආකාරය දිසන HNB කණ්ඩායම ලකුණු 100ක් ලබාගත් අපිට 100ක් ප්‍රශ්නයක් දැන් තාමත් ඉදිමේ අඩක් නිම වී නැහැ. තවත් ලොෆ්ට් ඩවුන් ඩ්‍රයිව් පහරක් තවත් ලකුණු 6ක් පිටම 6 පහරවල් දෙකක් එල්ල වෙනවා. දැන් මේ තරගේ ඉදිරියෙන් සිටින්නේ CDB කණ්ඩායම. පන්දු අර 2යි පන්දු 2යි දැන් ලබාගත යුතු ඉලක්කය 101යි. එකම වෙතත් මේ වන විට ලකුණු 55යි. පන්දු 16යි ලකුණු 46යි. පෙර පරිදිමයි පිටම 3 වන 6 පහරත් එල්ල වෙනවා. දැන් මේ තරගේ උණුසුම කෙමෙන් වැඩි වෙන ආකාරය රවි ශාස්ත්‍රී මතක් වෙනවා. තවද මතකගෙන 6 පාරවල් 6. එතකොට Indian left hander. ඒකම Garfield Sobers. And Yuvraj Singh. Stuart Broad වයිතන්නේ හයක් ගහුවා. ලකුණු 61යි. හරියටම ඉනිමේ අඩක් නිමයි. තවත් පන්දු අර 2යි පන්දු අර 1යි පන්දු 3ක් පමණ ඉතුරු තිබෙන්නේ. පන්දු 18යි පන්දු 15යි ලකුණු 40යි. ඉනිමේ අඩකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් නිමා වී තිබෙන්නේ. දැන් චානක රුවන්සිරි ලකුණු 20යි. චානක රුවන්සිරි සූදානම් පන්දු පිළිගන්නට. තරුෂය මෙවර සාර්ථකයි ලකුණු 4ක්. දැන් මේ තරගය තමන් මෙතන තෝර ගන්නට හොඳ උත්සාහයක් දරනවා CDB කණ්ඩායම. සීමාන් ඉදිරියට පැමිණ පොල් පහර එල්ල කරන්නේ. කොහොමද ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා නම් තමයි වටිනා ලකුණු 6ක් කියන්නට පුළුවන් වන්නේ. දැන් 6 පාරවල් 6ක් ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. දැන් 6 පාරවල් 3යි 1 2 පහරයි රුවන්සිරි ලකුණු 24යි පන්දු 6කට පමණයි මුහුණ දී තිබෙන්නේ. වේගය අඩාල කරමින් යවන ලද පන්දුව තරුවචි තාම ඥානාන්විතව පන්දු යොමු කරේ. This is what the HB has to do, say, cut down on the pace, give the ball a little bit of air, drops it slightly short, and that make it difficult for the batsman because he'll have to either advance down the wicket or go back and take the chances. At least you see the next delivery, short of length, coming down the track, gets to the pitch of the delivery and hoists his over mid wicket for another 6. So he has given away 4 sixes and a boundary. And so 3 overs have been completed. 71, CDB chasing 101 to win. රෝද 4ක වාහනයක් ගන්න. Assetline leasing සාලෝන් දෙකෙන් කැමති එකක් තෝරගන්න. අමතන්න 0114 700 එහෙනම් තන Assetline ඇවිත්. තවත් ලකුණු 6ක් මාධව වර්ණපුර නායකයාගේ ප්‍රථම පන්දුවටම ලකුණු 6ක් ලබා ගන්න සමත් වෙනවා. මෙන්න පුනරුපණය. කෙටි පන්දුවක් ඉතමත් දුර්වල පන්දුවක් හැරෙට අපිට හඳුන්වන්නට සිද්ධ වන්නේ. පිටිකාරට ඕන තරම් වේලාව තිබුණා ඒ ලකුණු 6 ලබා ගන්නට. ඒ අනුව නිමන්දටයිම ලකුණු 6 දැන් 77යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹා යන්නේ 101යි ඉලක්කය. So 2 short pitch deliveries, both dispatched and had no difficulty at all for CDB batter to get it down towards the mid-wicket region. So there is a poor bowling by Madhava. He has to keep it up to the batsman, cut down on the pace and make sure that he bowls at virtually at Yorker length. ලකුණු තවත් ඉහළින්ම පන්දුව මෙවර උඩ පන්දුවක් හැටියට රැක ගන්නවා. ඒ අනුව දැවි යනවා නිමන්ද අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී කඩුල්ලක් දවා ගන්න හැකියාව උදා කර ගන්නවා මාධව වර්ණපුර HNB කණ්ඩායමේ නායකයා. ඒ අනුව තවත් පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වුණා නම් නියත වශයෙන්ම ලකුණු 6ක්. තවත් නමුත් කල්මැනීම සහ
ප්‍රහාරාත්මක වේගය තරමක් අඩාල වුණා. CDB කණ්ඩායම 83යි කඩලු 1යි. තවත් ලකුණු 14ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ. 18ක් අවශ්‍යයි පන්දු 9ක් තුලදී. 6 පහරවල් නොදී සිටීම තමයි වැදගත් වන්නේ. 4 පහරක් දෙකක් දුන්නොත් කමක් නැහැ. ඒකම වයිඩ් නෝ බෝල් නොවේ යුතුයි. ඒ තමයි දැන් ඉලක්කයේ විවුත්තේ HNB කණ්ඩායමේ. CDB කණ්ඩායම ලැබෙන හැම පන්දුවකින්ම ලකුණක් ලබා ගැනීම තමයි වැදගත් වන්නේ. ඒ පන්දුවේ ලකුණක් නැහැ. හොඳ පන්දුවක්. වෙන පුනරූපණය හොඳ පන්දුවක්. So there we see keep the ball fuller and make it difficult by cutting the pace down, and certainly it will be very difficult for the batsman to get in away. ඊළඟ පන්දුවට තවත් ලකුණු 4ක් මාදවට දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක් වෙනවා මාදව. සීමාවට ඉදිරියට පැමිණ මෙවර ලොෆ්ටඩ් ඔන් රයි පහර එකවරයි බිම් පතවන්නේ. දැන් අවසන් පන්දුව මාදව වර්ණපුර. මේ දක්වා ලකුණු 16ක් ඔහුගේ පන්දු පහ තුලදී ලබා ගන්නට සමත් වුණා CDB පිටිකරුවන්. මෙන්න අවසන් පන්දුව හතරේ සීමාවට යන්නට පෙර ආතුව නතර කර ගන්නවා. දැන් පන්දු වාර 4යි ලකුණු 88යි. අවශ්‍ය ඉලක්කය පන්දු 6යි ලකුණු 13යි. We are at the dawn of an astronomical digital metamorphosis. This is the new frontier in banking, where limits are a thing of the past. NDB Bank. The future is banking on us. Yes, we are into the final over the final 6 deliveries. 13 runs required. And it's Sandun Virakodi with the ball now. The first delivery has been hammered down towards the long on region. And there's a fielder, Madhava, who comes in quickly. 2 runs. 3 runs have been taken. So they require further 10 runs of 5 deliveries. So this is going to be a very closely contested final. But one thought, when HMB got 100 runs, they'll be coasting, but it's not to be. CDB putting up a gallant fight here. They got to 91 for 1 in just 4.1 overs. 5 more deliveries left. ලකුණු 10යි පන්දු පහක් තුලදී මේ අනාවැකි කියන්නට බෑ අපිට විශේෂයෙන්ම මොන අවසන් පන්දුව යවනතුරු තරඟයේ ඉරණම කොයි ආකාරයේ විස උඩ පන්දුවක් මනිල් කරක ගන්නවා ලොං ඔන් නී පන්දුරක මිසින ක්‍රීඩකයා ඒ අනුව සාර්ථකයි දෙවන කඩුල්ල හැටියට ක්‍රීඩා පිටින් නිවත් කරන්න සමත් වෙනවා ලොෆ්ටඩ් ඔන් රයි පහර ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා හතරේ සීමාව තුළ හොඳින් තමන්ගේ ස්ථානය පිටිපස්ස බැලුවා රේඛාව ලනුව ළඟද දුරද කොහෙදත් තමයි සිටි ස්ථානයේ සිට මුඩ පන්දුවක් ගන්නවා මෙන්න ඊළඟ පන්දුව මේ පුනරූපණය ඊළඟ මේ පෙර පන්දුවේ තාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් මනිල්කගෙන්. So good bowling by Virakodi and a very good catch in the deep there by Manelka. He set himself up beautifully, judged it well, and did not show any excitement as he just sat and waited under the ball as it just fell into his lap. A fantastic innings by the CDB batsman out there. They got to 91 for 2 now. 10 runs required of just 4 deliveries. It's anybody's match now as the next delivery has been punched down towards the point region. 1 more run. So now it's becoming a little bit more tight. And 9 runs required of 3. Now CDB requires a boundary here. Sena. අනිවාර්යයෙන්ම CDB කණ්ඩායම 4 පාරක් 6 පාරක් ලබා ගත යුතුයි. ඒකම සඳුන් විරකොඩි වයිඩ් පන්දුවක් හෝ නෝ බෝල් පන්දුවක් නොවිය යුතුයි. HNB කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙන නමුත් CDB කණ්ඩායම නියත වශයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරා යනට නම් 4ක් 6ක් එල්ල කළ යුතුයි. මෙන්න උඩ පන්දුවද නැහැ ලකුණු 6ක් අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී CDB කණ්ඩායමේ දැන් අවශ්‍යම කරන ලකුණු 6 මේ ජයග්‍රහණයේ මේ නැම්ම මේ අපහාර සමගින් තමයි ටර්නින් පොයින්ට් එක නැත්නම් මේ තරගයේ ජය කණුව වෙත නැමුණු පහර හැටියට කියන්න පුළුවන්. CDB 98යි තව ලකුණු 3යි පන්දු 2යි. මෙන්න මෙවර පෙඩල් ස්විප් පාරක් එල්ල කරනවා.
පන්දුව කඩුළු රකින්න දිවගොස් රැකෙන බාරදිදී ලකුණු 2යි. දැන් ලකුණු සමයි. ලකුණු 100යි. තව එක පන්දුවයි. සුපෝරකට යයිද? කඩුළු රකින්නන් අතර පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරයිද? අපිට ගෙදර යන්න පරක්කු වෙයිද? Yes, this has been an unbelievable final. 100 runs have been chased down by CDB. They have got to 100 now for loss of 2 wickets. And this is the final delivery. And whose matches is going to be? ජයග්‍රාහී ලකුණු වාර්තා කරන CDB කණ්ඩායම යනුව මිෂෙන් සිල්වා ලකුණු 17ක් ලබාගෙන 101යි කඩුළු 2යි අවසන් පන්දුවේදී ජයග්‍රහණය වාර්තා කර ගන්නවා. නොපිනුණු ජයග්‍රහණයක් CDB කණ්ඩායම පරිවර්තනය කරගන්න. මොකද ලකුණු 100ක් ගැහුවට පස්සේ බොහෝ දෙනෙක් හිතුවේ ඉතමත් පහසු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නට අවකාශ උදා වෙයි කියා. මේ ප්‍රබල HNB කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් ලබාගත් ලකුණු 100 බොහෝ දෙනෙක් හිතුවා ලකුණු 100 හොඳටම ඇති. මොකද නීත්‍යානුකූල පන්දු 30යි තියෙන්නේ. ලකුණු 100ක් ලබා ගන්න පන්දු 30 තුළදී එසේ මෙසේ කාර්යයක් නෙවෙයි, මෙසේ කාර්යකුත් නෙවෙයි. Well, you are certain, right, Sena? So this has been a swashbuckling final, and it has kept us all enthralled by both the CDB batters as well as the HMB batters. The fielding has been absolutely brilliant, bowling a little woefully off on both sides. It was CDB first to consider 100 runs as far as HMB was concerned when they came into bat, and then HMB not being able to defend that 100 runs, and CDB just getting through in the final delivery of the match. A single they had to get, and that's what they did, and CDB becoming worthy winners of this inaugural bank finance 6-a-side cricket tournament conducted by MCA here at the Galle International Cricket Stadium. Well, we have had the pleasure of seeing some fantastic cricket being played throughout the day, and some youngsters putting up their hand and playing some brilliant cricket from the 9 teams that represented the banks as well as the finance companies. The CDB, LDB Finance, HMB, Orient Finance, Union Bank, Assetline Finance, People's Easy Finance, Commercial Bank and LOLC making up the 9 firms that took part, the banks and the firms that took part in this tournament. And our heartfelt thanks to Sports Intel for providing a wonderful coverage, and then also very importantly to the sponsors NDB Bank and Nippon Paint for the wonderful work, and then also coming forward to sponsor this tournament, and what a wonderful event it has been. And once again, congratulations to the Mercantile Cricket Association, the incumbent president and the executive committee for a very well conducted tournament, and all the very best for them and all their office bearers to make sure that they continue this momentum and take this tournament forward in the years to come as well. And a very good evening to all our viewers. It has been a pleasure to be with you and give you ball-by-ball commentaries from this picturesque stadium here at Galle International Cricket Stadium. We have thoroughly enjoyed ourselves. Sena Nandavira with his expert comments, giving all the technical points, which is very important for the youngsters to learn as well. It has been an absolute pleasure to share the microphone with him. Sena Nandavira, my good friend. And from me, it's Ashley Ratnaik. A good night and God's blessings as I hand over the microphone to Sena Nandavira. වලට මං කැමති බුරියානි. ඒ අපේ කෑමක්ද? ඒකත් අපේ කෑමක් තමයි. කිරිබත් වෙන්නෙත් බුරියානි වෙන්නෙත් පොංගල් බත් වෙන්නෙත් එක කරලෙවි. අපි එක කරලෙවි. නාංග ඔල් කදින් එල්මනුග. අපි එක කරලෙවි. ඒ බැඳීම සවියක් කරගනිමින් අපි එකමුතුව මේ රට හදමු. அந்த பிணைப்பை சக்தியாக்கி நாம் ஒன்றாக இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்புவோம். 70 වසන ජාතික නිදහස් දිනයේදී ජාතික ලීසින් සන්නාමයෙන් රටටම ඇරයුමක්. පීපල්ස් ලීසින් විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා.
ජීවිතයට කුමන බාධක පැමිණියත් ධෛර්ය ගන්න නැගිටින්න. ඉහළටම යන්න. සෑම ජීවිතයක්ම රැගෙන ඉහළට. ජනහදදිනු People's Leasing. විශ්වාසයේ First ever official cricket tournament conducted by the Mercantile Cricket Association out of Colombo, the Banfin Cricket Sixers 2023. So we shall, because of the rain, we shall move on very fast. It is my pleasure to invite to give some the special awards away. Special awards to be given away. The best bowler. I would like to invite Mr. Lakshan Karunathilaka, Relationship Manager, Privilege Select Banking, National Development Bank PLC. The best bowler is Sairu Unukumara from LOLC for bagging 4 wickets in the tournament. I wonder whether Sairu is here. Somebody can accept on his behalf. Sairu, best bowler. So we will hold the award for him. All right. Now we move on to the best batsman. May I invite Mr. Diroshan Nagawat, Regional Manager Southern, Nippon Paint. The best batsman, 4 innings, 100 runs with 3 not outs. CDB's Master Blaster, Shanaka Ruansiri. So Nippon Paint. Number 1 Asia Pacific number 1 paint and coating company, Nippon Paint Lanka Private Limited, the coatings expert. Thank you, Mr. Nagawata, and thank you, Mr. Karunathilaka, for your support. Now we move on to the other 2 special awards. It is my pleasure to invite Vice President, Mercantile Cricket Association, Mr. Sirosha Gunathilaka. Now the most number of sixers, hitting 9 massive sixers. Once again, bagging his second award, CDB's Chanaka Ruansiri. 9 sixers. What a player. The man in shining armor for CDB. Oh, the rain has stopped. Oh my goodness. Just a cooler it was. And we move on to the man of the final. The man of the final. All right. Chanaka, don't go away. The man of the final, scoring 36 not out and bagging 1 wicket. His triple, his hat-trick, Chanaka Ruansiri. A hat-trick for Chanaka. So, next comes, all right, congratulations, Chanaka, triple for Chanaka Ruansiri. Now we move on to the runners-up. Runners-up, and it is my pleasure to invite Senior Vice President, next in line to the MCA throne, Mr. Mahesh Dialves. He will give away the medallions to the runners-up, the silver medallions and the trophy to HNB. I will go in the ascending order. Veeravardhana D. Silva, Manelka D. Silva, Ashan D. Fernando, Tarusha M. Fernando, Sandunvira Kodi. Then we move on to that's the playing 6.
The team was very excellently managed by the General Secretary HNB Sports Club and a committee member also at the MCA, Mr. Anush Pereira. And the runners-up, well, I would like to invite Bandulu Varnapura Junior, that's Madhava, to take away the runners-up trophy. The Bankfin Sixers, runners-up, Hatton National Bank. HNB nearly got sweet revenge there. Then we move on to the winners. It is my pleasure to invite our President, Mr. Nalini Vikramasinghe. All right, the gold medallions first. Kanishka Kurera, Adisha, Nimanda, Mishen, Chaturanga, Shanaka, Gunasekara, and finally the captain, Madhushan Ravi Chandra Kumar, the captain. All right. My goodness. ජීවිතයට කුමන බාධක පැමිණියත් ධෛර්යය ගන්න නැගිටින්න. ඉහළටම යන්න. සෑම ජීවිතයක්ම රැගෙන ඉහළට. ජනහද දිනු People's Leasing. විශ්වාස